เฮ้ยแชทแล้วผมมาไงขอบคุณชาลิสานะจ๊ะขอบคุณสำหรับ1 กล่องสวัสดีทุกคนครับเรามาก่อนเวลาวะสวัสดีน้องเอิร์ธนะครับน้องขนมปังสวัสดีโคลเซอร์นะครับคอนเซอร์สวัสดีครับผู้แรกคืออะไรอ่ะว่ะไอ้นี่หรือเปล่าโชว์แมตช์อะไรอย่างงี้ใช่อ่ะเขาคงอะไรวะออสตาแมตช์เหรอมามินนี่โชว์แมตช์เปิดตัวเอเจนต์ใหม่ปะสรุปเอเจนต์ใหม่มาจากประเทศอะไรประเทศอะไรวะประเทศอะไรกราบครับสวัสดีครับน้องรถเมย์สวัสดีครับอาจจะสกอตแลนด์ไม่ก็ไทย Let's go Gen G let's go กินข้าวยังกินแล้วครับยังไม่ได้เปิดเสียงนะมาพลี่วิท้องผมร้องดังมากขนาดเพิ่งกินข้าวแล้วแต่ลมเยอะไปหน่อยอันยองครับพี่เคยตื่นกันเจนจีดีครับเจนจีมันต้องแต่ไร
ขอบคุณข้าวผัดหมูนะครับสำหรับ19 บาทนะครับพี่เห็นการเจอของคอมยังเหมือนพี่เอ๋ยเลยใช่ไหมคอมเจยว่าเอ้ยคอมเจยแล้วคอมเจอว่าอะไรชาวสวนนะแฟนจินจีรายงานตัวเซนติเนลนี่ไม่ถือว่าสวนนะผมว่าเซนติเนลตึงแต่ผมว่าเจนจีทำกันบ้านมาดีว่ะผมว่าโค้ดเขาไม่ปล่อยหรอกขอบคุณนะครับข้าวผัดหมูเดิมตอนนั้นว่าชนะเจนจีลาวชนะเป๊ปเฮ้ยเอาว่ะนี่คือจะเจอแบบว่าแม่นทุกคู่ใช่ไหมแม่นในฝั่งตรงข้ามที่รู้สึกหนาวมากเลยว่ะคนลุกแปลกๆพี่ส้มสวัสดีครับปวดหลังเอ้ยนั่งคุยกันก่อนแล้วกันระหว่างเกมเดี๋ยวเราจะไปยิงรอดีวะไม่ได้เล่นวาโลนานเดี๋ยววันที่28หรือ27เนี่ยมีโชว์แมตช์อีกหนักเลยทีนี้จะไหวหรือเปล่าไม่ได้เล่นนานเปิดเสียงเลยเนี่ยมาแล้วครับพี่มาครับมีตัวใหม่โกงจัดอ่ะวันนี้พี่เอ๋ยให้ใครครับเจนจี31แล้วกันวันนี้โอ้ยไม่ไหวจริงแบนทั้ง2 แมปแล้วก็เซนติเนลอาหารเป็นพิษใครอ่ะจริงปะเนี่ยพี่ไม่รู้ใครอาหารเป็นพิษบัฟอาหารเป็นพิษอาจจะมาก็ได้นะพี่ โอ้โห เล่นอยู่แล้วแบบ ไอจอห์นกิวตี้ป่ะพี่ใช่ปะ โหถ้าจอนอาหารเป็นพิษนี่หนักเลย ต้องไม่ใช่เซคเคนอะ ช่วงนี้ทรงแบ่งอาจจะเป็นเซคันด์ก็ได้นะตอนนี้จอนก็ถ้าจอนอาหารเป็นพิษก็หนักอยู่จอนก็แบกอยู่นะตอนเนี้ยถ้าเซคันด์อาหารเป็นพิษนี่คือรีบรัดแล้วรีบไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยยิงยิงเดธแมทขำๆดีกว่าอาจจะหายแล้วอาการดีขึ้นก็ได้นะอาการดีขึ้นก็พอเล่นได้แหละแต่ว่าประสาทสัมผัสมันก็น่าจะช้าลงแล้วนะคนป่วยปะจะบอกมาบอกว่าเอ้ยมึงอาหารเป็นพิษมึงก็แค่อาการไม่ดีปะวะก็ยังเล่นเกมไม่จริงนะผมเถียงขาดใจเลยการเล่นเกมพวกนี้ไม่มันมีทุกองค์ประกอบครับขนาดแค่วิตกกังวลเล็กน้อยยังทำให้แบดเดย์ได้เลยน้องคิมขอบคุณ200 บาทนะครับเจอมก่อนเลยพีเอฟยิงระเบิดแน่พีเอฟในไหนพีเอฟในจริงหรือพีเอฟในเกม4 ทุ่มแล้วอีก2 นาทีไม่เป็นไรทีมเดธแมทไปคำๆยิงคำๆ
ฮ้ย มีมี่เหรอ เอาว่า มิกเวล แบล็กเดวิทาน ฮิตบ็อก Match found. They have no idea how hard. ทีมสเปนไม่รู้จักสักคนเลยเขาเป็นโชว์แมตช์เลยอยากดูพี่หรืออยากดูโชว์แมตช์ดีกว่า อันนี้ เห็นทีเซอร์ตัวใหม่ยังมีด้วยเหรอเอามาดูได้ไหมเขาไม่รู้ว่าให้เขาให้เอาเกมเพลย์ขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมแอบเล่นก็ได้ แล้วเราก็ดูวันนี้ไป จริงๆจะเอาขึ้นก็ได้แหละผมไม่ได้ซีเรียสนะแต่เราเป็นคนเข่งในกฎไงโอแมทตรงไหนวะเปิดเสียงก่อนเปิดเสียง คอนโทรลเลอร์เปิดเสียงเปิดเสียง Anytime you like a butterfly, I flip a switch, keep a secret, let you come inside. When I run, I run the gamut, but I could never plan it. I keep on breathing when I land it. When I run the gamut, but I could never plan it. I keep on breathing when I land it. If you give me a piece of your heart, you keep easy when we are part of two worlds. It could be nothing, maybe it's something. Keep your eyes on me, keep your eyes on me, keep your eyes on me, เท่ว่ะ keep your eyes on me, keep your eyes on me, me. ผมว่าตัวละครนี้น่าจะต้องเดบิวต์อะไรสักอย่าง เท่ ได้เมนใหม่แล้ว
Welcome, สรุปคนประเทศอะไร Sasha and Bren joined by John Gasecki, Agents Lead on Valorant, and Dan Hardison, Game Designer on Valorant as well. That was a vibe, that video. Oh, yeah. But I'm not exactly sure exactly Right what I on, saw. dude. I mean, the aesthetic is awesome for one. Yeah, I mean, with Clove, there was something going on with like post-death, but coming back to life in some way or form. But generally as well, I mean, you look at the art style, you look at the direction you guys are taking Clove. It's so in. cool. It is so damn cool and so different to what you'd expect, where you know, maybe going skull and bones and Like hot grungy. music. But talk to me a bit about that process as well, where you went with this design choice for Clove. The team definitely talked about the darker, grungier aesthetic right from the get-go. When Dan was like, "Hey, I'm going to give you post-death. What can you do with this?" And we really wanted to challenge ourselves in finding a twist to that. What is something that could be different? Early on, we landed in this spot around what we called like a beautiful death. How do we make death appealing? How do we make it very inviting? And that contrast, that double take, was something that kind of like colored the entirety of Clove, from the way their abilities look to this like really appealing, cool fashion sense that has like a little bit of an edge to it, to their personality that's like mischievous and risk-taking, but also like warm and inviting. And so that contrast really was the through line for everything of their looks and personality. Well, we normally go through the agents by kind of working our way along. Yeah. But I really think it makes more sense with Clove to work backwards and start with the ultimate. So that's where I want to ask my first question. You're talking about there being something after death, almost a spiritual sense. What is the ultimate then? How is this working? Yeah, so the way the ultimate works is after you die, you have a few seconds where you can still press your ultimate key. And then after you press your ultimate, you have a 12-second window where you need to get a kill or a damaging assist to stay within the round. You also get like a 2-second window where you can reposition, move around, kind of similar to Reyna's Dismiss, so you can where you come back and start to plan to take your next fight. And it's called Not Dead Yet. Just Not Dead Yet, straight up. That's a great name. It's really cool. It is a great name. So I want to move on then to the smoke ability for Clove, which is called Ruse. And because there is a twist here as well. It's not like other standard controller agents. You can also use Ruse while you've died. So can you walk me through that? We kind of wanted Clove to be a more aggressive agent who would be more comfortable taking risks, being proactive, and not, watching the whole round unfold while they're just trying to figure out what to do with their team. So we kind of ended up just saying, hey, you can still do this after you die. So that's kind of the design inspiration behind Ruse. I'm not going to get flamed for going down first in my ranked games. I mean, of you might still, maybe. I might do. It depends how I die, really. Depends if you get kills, yeah. But that's like an intentional decision by you guys in terms of trying to fulfill a niche that you thought was missing from the game? Yeah, we kind of felt like there wasn't that much competition within the controller role for really aggressive agents who wanted to make plays individually. We felt like there was kind of a lot of role competition for really cerebral characters who really rewarded you for staying alive and playing in the back and making sure you got a lot of value for your team, but there wasn't much for the more impulsive, aggressive type of Valorant player. So you mentioned that the ultimate ability required a damaging assist. So that's where the Q medal seems really interesting, because that is a damaging ability, but using a decay mechanic. So can you walk us through how players might use this? Yeah, so to combo kind of the ultimate Not Dead Yet with the Q, you really want to make sure that you debuff someone with the Q, and then if you kill them or assist them, then you'll manage to stay alive in the ultimate. So that's kind of intended by design, that you can use this Q when you're back alive to try to get a last-minute save or stay within the round. Yeah, and it's not something you can use for lineups. It debts on a timer Alea. when you throw it, right? So yeah, it's very like intentional. Do you think people are going to be like cooking up like specific spots for it where you throw it out? Yeah, I think there will be specific spots where it's like quite powerful. I think a lot of the staging space fights on a lot of our maps are really good for it, like Lotus A, where you're running out and it's kind of the war zone of utility. Yeah, Rubble. It's really good in spots like that, especially combining with other agents' utility. So just kind of trying to play around those staging spaces are where I expect it to shine most, because it can kind of just explode on your head really quickly. So let's move on to the first ability that we're covering last here, which is Pick Me Up. So this one, again, incentivizing that more aggressive playstyle rather than trying to stay alive for as long as possible. It gives you something, a reward for going out ถ้า there ตาย and แล้ว getting ยังมี kills. เศษมาชุบอีกอะพี่ Yeah, we really wanted to make sure that there were really clear signals for players that you want to play this character aggressively compared to other controllers. A lot of controller players, when we were first testing the character, were really, really afraid to take risks, and it was like, we needed to give them clear incentives
And the easiest way to do that from a design perspective is to say, hey, you can actually only press this button if you've killed someone or if you've damaged someone. So that was kind of like the leading design inspiration there. And what is Clove getting from Pick Me Up? Clove gets a speed boost and a temporary overheal that is kind of similar to Reyna's overheal, a little bit different on the texture side of things in that all of the healing you get is temporary. So if you don't use the speed boost to go get more kills with your overheal, then it'll all go away. So you kind of have to assess if it's worth pushing the limits, and you know, I kind of hope people มันเลื่อนเหลือ decide 10 แล้ว it's ทำไม worth นะ it พี่ most of the time. I'm a smokes main because I tend to just pick what my team needs. I don't think my team's going to let me pick smokes anymore. This is going to be insta-locked immediately. Your role is going to be stolen. Yeah. Well, I'm very excited to see how it actually plays out, and I believe we've got something cooked up right after this. So thank you very much, John and Dan, for joining us. Really appreciate you explaining how Clove works, and we're going to send things off to a taste of how this agent is actually going to function in a real game environment. Ôi, wow, hot pay. Team International. Đến nè. Team Spain. Team Spain. Miguel. What an exceptional way to start the day. We got to see all the behind goodies. We got to have a nice little chat with Dan, and now we get to see it live in front of us. And I couldn't imagine better players to be doing this, Mike. I mean, apart from Angel, maybe with the whole like death mechanic, but regardless, I mean, this is so exciting. Yeah, literally, you just went, Angel needs some help. Hey, all I'm saying is there's a definite crowd buff. Oh, everyone heard it. That was louder than half the teams. I'm not even kidding. When Mixwell walked out, and it wasn't just Mixwell, I mean Team Spain is stacked, and they got pumped up. The audience, you can hear it, they're behind them. And look, I'm a little biased, I do like that jersey as well there, that looks kind of good. But no, we were saying we'd love to see Mixwell kind of getting hands-on with that agent. We'd love to see Mimi on the other side as well. You know, it's, you know, see what they can come up with, I right? saw Mimi's wearing a sleeve today, so you know she's she is locked in for this. No, you're absolutely right. And I was trying to see if we could sneak a peek and see if they've already done the agent select. You know what I mean? Just catch a little glance. But again, so cool to have some of these creators come out here. I mean, look at Mixwell. He's already pandering to the audience. But he's brought out Wingman. He couldn't even be bothered to get the new agent scribbled out. I hope that's not a spoiler. Yeah, please don't play Gecko if you don't mind. But expectations here. Hopes, what are you wanting to see, Dan? If you could pick one thing to see, do you want to see that Rez come into play? What's the scenario you're looking for? What are you dreaming of here? Yeah. I think the thing I'm looking forward to the most is one of the things when you have these Clove mirror matchups that we saw in Dev is you do have rounds where both teams know it's very important to win. It's the important buy round. So you see some absolutely hysterical double Clove ult situations where everyone is trying to frag and it becomes just a huge, you know, bloodbath. Here we go, we got it locked in. Do we get our dream? Goal. Mixwell up on Clove. We've got the head-to-head. Let's go. Okay, so people at home, if you want to get in touch, use the hashtag. I can't remember what it is, but I'm sure you know by now because you talk ขนาด character design มันยังเท่เลยวะพี่ feelings, who's winning this one, and also Mimi or Mixwell, who's going to be the better Clove here? Mike? Yeah, where's the Clove diff coming Yeah, from? well, that's what I'm saying. Like Mike, quick prediction. Mixwell or Mimi. I'm going Mimi because of the sleeve. I see the sleeve, I'm on board. I see the sleeve. I'm a little bit worried now for Mixwell to be honest with you, but I'm still sticking with Team Spain. That crowd buff goes hard today. It's huge. How about you, ขอบคุณคุณพลอยนะครับสำหรับ5 เดือนนะค I รับ think I'll root for Mimi individually. Okay, I'll root for Mimi. I Let's go. think I agree with the sleeve. The sleeve Looking is very big. dialed in. Very dialed in, but the comms buff is ไหนเกโก้ huge. Yeah, the comms buff. I don't even want to talk about that because it's such a พี่ real เปิดเสียง thing พี่ as เอ๋ย well, ด้วย right? It's ไม่มีใครพูดเลยเมื่อกี้ such a variety of players from different regions, different influences coming in to
celebrate this, to show off this new agent, and I cannot wait to see this in action. Unfortunately, สวัสดีครับ if you're paying attention, we've got Prius. อันนี้พี่ไม่ได้ปิดป๊าป๊าแค่ไม่พูด We'd say fans, we should see all of the abilities in action, catching every single one. I'm praying Yeti or Heather's there, you know. Praying on the free cam. Yeah. You know what's up. All right, so look, before we get ourselves into trouble, because they said, look, have fun today, Lauren. You get to be funny and Dan's going, you know, you can have some fun with it. So I'm just going to keep it a little in check. But there was something you were saying kind of while we were watching that interview is how strong some of these abilities are kind of when you look towards almost pistol rounds and how they can kind of, I guess not encourage necessarily, but it really suits it in action because you get so much more of a reward for it. So I'm kind of hoping we see off the rip. Oh my word. Holy. Yep. Gotta love being in Spain, baby. Couple seconds away now. But yeah, I'm looking for these pistol rounds to maybe highlight some of those abilities we noted in the videos. 5 แมปเลยเหรอ น่าจะแข่งกันสัก BO11 BO9 อะไรอย่างงี้ Incredible. This isn't even the grand final, so listen to these guys. What a warm-up for the crowd as well. Absolutely. An absolute celebration of Valorant here. And we're getting into this one. Team International up against Team Spain. And we're starting with where we want to be. Mimi, show us what you got สี here. แบบ มีสโมกด้วยอ่ะพี่โอเมน Yeah, really interesting different Samo. from Mixwell versus Mimi here. That's very true, actually. Just kind of the classic, and then opting for the utility kit a little heavier, and also Only one smoke Mixwell? I love the. แต่นั้นสโมองได้แค่2 ลูกเองเหรอ Pretty มันรีไม่เหรอพี่มันรีนะ instantaneous. เดี๋ยว Mimi has fallen, however. ไม่ได้เล่น Banking on Mixwell to do some damage now. Show us a little something, Mixwell. Seeing the response from the rest of the side. Hitbox coming through. Oh, lovely little pinch in middle, and the crowd's loving it. They are absolutely pumped up for this. And there's just not much play here. Nice try from Kaide, but Mixwell, the punish, starting to see a little bit of close work there coming into effect. Jisoo left now. เมื่อกี้มิเวลมันกดสกิลแรกเนี่ยมันเพิ่มแค่เกาะเหรอ อ้าวเหรอพี่ To be honest. แค่50หรอไม่ฮิวใช่ปะ มันคิวดีเรื่องมันไม่คิวเห็นไหม Flawless เฮ้ย round รี to ว่ะ start รี with. Not bad. Not bad. But interesting to see It's that. I on low. noticed on the mini-map, obviously, ไม่ได้ where เล่น what's being fell in market, we have the AoE there. Is that actually for the smokes? Yeah, that's the range of the เฮ้ย post เท่ว่ะไอ้ smoke ตอนสมมติ of the ruse ability. โอ้โห And there's อ๋อ actually an มันใช้ example นี่ of the มันไม่ได้ใช้ท่านั่น Love to see that straight through. บอมโมส Any excuse gets like one kill, just get pumped up. Come on, Mimi. Come on. Vamos. Team Spain are giving it up there. This is meant to be a friendly show match, guys. All right, let's see if we get to see some more of this then, because it looks like we are going to be heading towards our B site. Mimi and Mixwell, hands in the air. And it looks like you're seeing it perfectly displayed here. The counter to it as well, slowing down that approach on main. And look at the combination to this. อ๋อมันคอมโบกับไอ้นี่ไง Mimi, both punished. Oh, What a leg breakthrough tap. here. Seeing that utility stacking on top of each other here, Mike. วิ่งแรงไปพี่ Mixwell finds one. Another one comes through. Will โอ้โห close มัน down. ทำอะไรได้พี่ He's on his feet already. คือมันโดนเสร็จแล้วเลื่อนไปเหลือ10ไง ใช่อารมณ์เหมือนแบบ I'm not even sure if we did เหมือน catch โดน him เอาโล earlier. ยิงคนละนัด There, actually, the medal สโมก landing ไวเปอร์ maybe พี่ แต่แบบ an อัน assist นี้แบ here บ with the nano อิน score. สแตนต์เลยนะ Might even catch it on โอ้ the replay. เนี่ยเดี๋ยวพี่ดู Yes, นะ actually coming through right เนี่ย here. เดี๋ยว โกงจัด Perfect opportunity actually to talk about the decay. We talked about this before we came in. Is it damage mitigation? Is it regardless of HP? Yeah, it doesn't ignore shields. You can think of it just as 90 simple damage. Obviously really strong when comboed into a smoke. That was kind of one of the things I was thinking about when making this kind of projectile that just explodes after a set delay. So that was kind of a perfect example of what I was hoping for. So คอมโบกับเลสไม่ตายเลยเหรอ Way to go, Mixwell. You'll be Combo invited with back. that. Well, they've got some set pieces here. Yeah, What's they've going been on doing here? strats. Well, they've been scrimming. This is meant to be fun, guys. I've never seen Mixwell try this hard on the stage before. Nice kill count too. I'm kidding. Mixwell fans like, this is gonna be tough to break here. Yeah, that's the spike noted too. You already see them responding in kind. Yeah, this is a shutdown. Team เจ๊เก่ง Spain เกินว่ะ relax. เพราะว่าทีมนี้เก่ง They've เกิ got น the ว่ะ setups. They absolutely do. Right on And the shore. they've already got such a nice idea of how to ทีม combo สเปน these เก่งเกิน utilities. เนี่ย Lock down areas of the map, make it incredibly difficult. Maybe there's a chance here for a little bit of fun though. Good attempt, not gonna get the third. Mixwell trying his heart out. Giving the fans something to cheer for.
But yeah, as said, I think there's a lot of room here to see these kind of players starting to consider the creativity. ทำไมดูสเปนเขาแบบ Yeah, so I guess outside Bang, of that, yeah. what are the best sort of Ping combos? ha, What should we ping be looking out for here? I know obviously on the previous round with the Nano Swarm, there's no shields involved there, so the decay did go down to 10 HP. But what are some of the synergies to look out for? Yeah, really good with basically any damaging utility. So really good with the KO Molly in this game. Really good at also like punishing Sovas that are in drone if they're stationary in a common spot. If you have lineups for that, you can coordinate with the teammate, get some free plucks. Yeah. Wow. I guess as well the AOE does it go through walls or No. you couldn't, for example, crunch through from A main onto the orb. No, it doesn't go through walls. You can think of it very similar to like a Raze explosion. It uses kind of that same back-end technology. Okay, thanks for another opportunity. And he's actually going to lean into this one a little. Could have isolated. Look at the damage. Look at what he's going to achieve here. Cutting off a couple of players from the others. นี่ไม่ต้องทะลุกันแล้วสโมก Incredibly well, but now has เอ้า a fair fight. มาแล้ววะ Didn't manage to lock down the opportunity while he had that little bit of timing. So a good chance here potentially for the international side. But again, their weaponry not ideal. Mimi. Fugu's fighting back. Yeah, Fugu is putting up numbers. 2v3. ที่พอตายแล้วสกิลมันจะขึ้นอยู่ The กดได้ angle. Oh, the timing! No! Just turns away. โอ้โห Fugu's ฟุกุ popping off though. เอาไป3แล้ว Kanye and Fugu. Are you going to be able to find Black in time? Oh, you โอ้โห absolutely จะไป just 4 through that smoke. สี่ And I'm still sitting going, but wait, Omen didn't smoke that. Where's that smoke just come from? Like, my brain's catching up. These smokes can be coming in once they've died. Yep. Oh, it's mind-blowing. It's just completely Another changed situation it. here, yeah, but I believe obviously where Mixwell falls, there's an opportunity for basically to still apply smokes to both sides there. What's the range like? So it's a little bit smaller when you're dead, I believe by like 10 meters. So it starts at Brimstone's range and then scales down just a little bit. I just wanted to give myself a bouncing lever for, future Dan if I ever had to adjust it. Future Dan. Yeah. We do have the ult coming out from Mixwell as well here. It's now online, so the opportunity to kind of show off a little... To run it down. Well, I'm hoping. With an operator, maybe. I mean, Jisoo's in the back lines here, though. okay. Locking offshore, which is nice. Should be able to get that spike through. Looking to see if there's anything to disrupt this. I can't quite connect with that judge already. The 5-man gonna find Kaide. Looking at Mixwell getting closer now. See the consideration of the utility, but Mimi is เออร้าน there. ตีมันคืออะไรวะน่ะ 4v3, a tricky scenario. นี่ไง And ฟินิก already ไงพี่ Black gonna try and close Phoenix, that. yeah. Phoenix, That's a meal of it. Good trade out for Leviathan though. 3v2, Mixwell now looking for a little bit more. Leviathan having a round Oh, here. yeah. Mimi up against Phoenix. Mixwell, who's got this one on wraps. Mimi's got a good Oh. opportunity, but Mixwell beats it to it. อยากขายอยาก And my, we are getting a little bit of a one-sided affair so far, but I mean, maybe those comms coming into effect, huh? I mean, I was hoping to see it there, a situation where Mixwell's entering on that retake and really burning up, I guess. ทีนี้เราจะได้เห็นตัวใหม่ในทัวร์บ้าง that ultimate. อีโซนี่คือแบบ One of the things เหงา we เลย talked about in Dev was the เห็นแน่ตัวเนี้ยโคตรเก่ง giving you confidence to take fights. Because we'd run into these แล้ว situations. เราไม่เห็นอีโซเหรอพี่ ผมว่าน่าจะมีรีเวิร์กอะ I'm like, I don't think I Oh, need to fixน่าจะต้อง every rework. good game of Valorant, Sure, sure. So Yeah, that's a good way of looking at it, I actually. mean, yeah, there's a window there where you can run in potentially full first, but then still obviously have the smokes to apply after death. What's the timing like in terms of popping the ultimate and ไอโซ dropping the เปลี่ยนจาก smokes เกาะที่มันปล่อยไป immediately แบบ after ว่า death? Is this a short เหมือน window to เหมือน react เกาะ to ฮาร์เบอร์แต่อยู่ yeah, กับ so ที่อ we ย่างนั้น simplified the เรื่องจะ paradigm โก so ง that you การ have กระ to สุน choose เนี่ย if you're going to ult or not before you go to smokes. We just found that in development it quickly became like this crazy frenzied เป็น APM แบบว่า check. ปล่อยไปเหมือนบ้านฮาร์เบอร์ใช่ไหม If แต่ you're ว่า gonna do เป็น both, เป็นบ้านอีโซแล้ว we การกระ didn't สุน really want ที่ that. โค We ตรโกง wanted เลย it to be, a simple kind of set of decisions. Yeah, clear cut. I like that. But we do have a couple of ults out to play. We didn't quite see that invested yet. เป็นเล็กคงเล็กของสโมก5ตัวเลย A possibility here. But knives out for Fugu. I'd already seen what Fugu could do with just the Sheriff was rather impressive, but still. Mixwell, this is what we waited to see. เฮ้ยมันตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Ults in play. Back on his feet. What can he do? But it's Black in the back lines. Kaide with a critical trade. But this is now dangerous. Can he do anything with this? Oh, he's running low on opportunities here. ตายป่ะพี่ตายป่ะ And there ตาย he runs out of time. By อ๋อถ้ามันไม่ได้ฆ่าก็จะตายต่อ He did decide to die in the middle of the map. So his smoke range, Okay. he will be able to cut off the ต้อง cap ฆ่าหนึ่ง rotate เพื่อ if แบบ they รี decide to รี go into รี that. ต่อปะ So thisน่าจะ circle ใช่นะ appears on the minimap. มันเขียนว่า get a That kill Mixwell's อะไรสักอย่าง putting นี่ into the smokes Yep. UI, right. Yeah, that's him อ๋อ activating แอซิด the แอ UI. ซิดก็ได้นะ method to the madness ใช่หรอ here. ใช่มันเขียน That turret's Oh, มันบอก a เหรอ real problem. ใช่เมื่อกี้มัน Flash บอก as กลาง well. จออยู่ Hitbox gonna swing through. For the last two, Mimi and Kaide. A potential dream team here.
ult ready for Mimi and Kaide. Still got the turret as well, so got a lot to be able to try and make this a difficult retake here. What can Mimi do with this though? Can play aggressive though. This is the Ultimate opportunity. available. Yeah, she has to decide here if she wants to play ผมว่า time ถ้า with มัน the แบบ glove ultimate or กด if ใช้ she ต wants อน to ตาย get ใช่ไหม aggressive อยู่ and ดี try to ก็ make ตื่น it อะไรเงี้ยเหรอ They're so close by. She wants the โอ้ pick โห first, โค which ต is ร going โก to ง get ตี คือ opportunity เนี่ย now. มันจะมีเป็นสกิลขึ้นอยู่นะ Lockdown going to come into effect ที่ as ตายละ well. ไอ้ Mimi's ที่ตายแล้ว there it is. Oh, going to come in, but เฮ้ย already there's that readjust we were looking for, evading any of the damage. โดนซ้ำ ตายซ้ำตายซ้อน Just Kaide now. A 1v2 so difficult and just going to get caught here. เอ้าป้อมยิงไหมเนี่ย And they're เดี๋ยวก่อน detained. What is going on? ยังไงดี Kaide got a chance on this now. Kaide can clutch the hell up here. clutch เรียบร้อย Let's go! What a round! That was so good. But one of the situations we're talking about, right? Mimi can go and challenge this lockdown. The ultimate obviously enables Mimi to do so. I mean, just so happens that the counter lockdown, I think Mimi re-challenging here to try and push through. But Leviathan hitting shots time and time again here. Crazy exchange back and forth as well. But Kaide with the clutch. Let's go. No, it's คอนเทนต์ just เกิน I do like the option that it is that player's choice, right? You're in a 2v3 scenario. I've now got my ult. Do I try and run this? Do I get aggressive? Do I posture up a little bit because I have that aggression, Mike? They're getting right back to this. Yep, that's them fighting for that staging space like I talked about. People generally respect the decay a decent amount. It's a little scary. Definitely, yeah. It's มัน terrifying เล่น speed. aggressive On ได้ that จริงด้วย video we were watching as well, especially there's a lot of มัน elements. There's มัน like เหมาะสำหรับคนที่เล่นคอนโทรลเลอร์แบบว่า Yeah, เอก so สิ what are the timings there? The decay to take effect? How long โห does it อย่าง last เพน as สิง well? ผมว่าแบบ So the เฟี้ยว total เลยอะตอน duration เนี้ย of the buff is 5 seconds, but they're only maximally decayed for 2.5. Again, this is some kind of nerdy, back-end math. เผื่อ just มัน so เอา I ไป can เป็น tune ดู it เอฟซี down อีก the ตัวเลย line. If I ever need to buff or nerf it, maybe heard about your buff and a nerf. Yeah, I don't know, yeah. man. Good track record. Hey, Hey, look, it's worked well so far. All right. Let's see what we get now going forward here. Both ults burnt up, so see if they can maybe get those back online within this half comfortably. Mixwell willing to challenge. Going to be peeling away again. The international side, Mimi with a belting shot towards Black there. Gets to dip away, and they could potentially go back towards that A side, but a drift towards B. It looks pretty available. This is going to be hard to hold again. Just a ghost there with Leviathan. 30 seconds left. Just a nano swarm on the way in though. Mimi really looking to drop some sort of coverage here. Cut sight lines. Let's see. Ooh. Yeah, Mimi's well, popping Mimi, off. yeah, found the kill. Mixwell slipped side though, so a little bit of room to work here, but I don't think Mixwell's got a great deal of kit left. No, and he's taking a lot of damage here. Fugu on guard. ต่อยากอะดิ Mixwell Spike gonna go down. Trying to go for a little bit of a spam. Swings in. Fugu punishes. Beautiful work. Hitbox through middle. Gonna find Fugu. So again, keeping track of this one. This is much better from the international side. Finding their footing here now. What can Sergio Ferrara do? It's a laboured approach for Kaide again. Safe. ที่น่าจะเป็น Pair ไอ้ of นี่วะ hands for พี่ Kaide. Doing เจ very สัน well. Yeah, if I may. ตัวของเจสัน Yeah, Mimi got that first opening pick with the Q into the smoke in CT. So we saw kind of that Didn't opened up catch the that. site. Yeah. Do you want to be a caster? I mean, a tri-cast could work, you know? Oh yeah, see it just here. You're Yeah. right. That's why Leviathan got มันเป็นตัวของ That was CGI so good. So damage-wise for the half shield and full shield, effectively talking about that. Well, the difference between one shot with the Vandal or two shots with the rifles. ลิเว So, ทาน I mean, that's why it ลิเว makes ทาน it ไม่เล่น super สโมกหรือ squishy. คนเรา Outside ลิเว of ทาน that, กันเลย outside of that, ตอนแรก you ผม really เห็น have ชื่อ to ผมเอ๊ะ respect seeing แปลก inside ๆ these เอา smokes ไปอยู่นู่นแล้วเหรออะไร because we see that now in the meta so commonly. Yeah, that was one of the things that we kind of got. We felt good about smokes in the kind of post-death world is they're usually kind of symmetric. People can sneak into them. Sometimes there are timings where things get a little spicy. So I just wanted to give Clove a little bit of a tool to, if they have the read that there's an opponent there, use the ability to punish them. It's great to see its versatility throughout this. Already, Mimi getting relatively close to ult 3 away. Mixwell quite some way off. Smoke there towards Tree. Fugu looking to take that space potentially off the back of the owl drone as well. Again, I feel like they found their rhythm towards the A site, starting to look more comfortable here, but a lovely bomb flash and the swing. Good trade though, Fugu, and the pressure. If Mimi had been able to outdo Black, that was the site on wraps. Not the case. Black holds very well. And now we've got to look towards where the hell that spike's going. Trying to find a little info. Spots no one out by Wine. So again, knowing they're still drifting around here, Mixwell making their way over towards short too.
What's he got here for us? 30 seconds left. Probably looking to slip the smoke here. Yeah. Nobody looking towards. This is nice. This is Mimi's smoke too that they're creeping through in tree. With the contact, that's it. Look at the lovely synergy, forcing Mixwell to respond and traded out by Fugu, but time. 10 seconds now. Fugu in a 1v2. Needs that plant. Fugu. There's a keyboard mash going on right now. No! คีย์บอร์ด ไม่ได้เปลี่ยนภาษาป่ะ น่าจะวะ ลืมเปลี่ยนภาษาบ้างครับ แต่ก็เปลี่ยนมีดได้อยู่วะเมื่อกี้ Whose keyboard's he got? Don't give us a technical timeout. No, I can't do it, I can't do a tech pause for a show match. Surely not. That's our final straw. That's when we walk. We'll have to bring Kevin. คิดภาพว่าถ้าเลเวทานไปอยู่ทีมเดียวถ้าเลเวทานของฟูเซนไปอยู่กับเลเวทานของสเปน แล้วก็ไปอยู่ทีมเลเวทาน It ใช่ไหม is just a show match, so no harm, no foul. We get to play on. And now I've got to check back in on those ults, because again, it changes the dynamic so much that I feel like I haven't kept track of an ult's progress in a long time. But actually, Mixwell catching up pretty well here, Mike. He's right back within touching distance of Mimi, who kind of went for a tear here. To hold the angle all down exceptionally low. That's a bit of a problem. Going to hear the ult being popped. Hey! I think he just กระ got เบิ้ลช็อก double ดับเหรอ Yeah, he must โด have น done. โดนไลน์อัพเหรอ จริงเหรอไลน์อัพจากไหนอ่ะ ไม่รู้เหมือนกัน So Rust these days. เมื่อกี้คนที่เจ็บคือมิกเวลไม่ใช่เหรอ What are we up to น่า now? จะโยน 3 โดนเข้าไป HP. บ้างอย่าง This เงี้ย is เหรอ brutal. A stray bullet ไม่รู้ might เหมือนกัน put him โดน down. ช็อก No ดาด ult ไป to เลย depend on either. Gotta be so รอดู cautious ดูด that เลือด decay. ดีกว่าจากนี้ จะได้ดูดหรือเปล่า Right down to one. Not helping the HP bar, Yeah, but yeah. still Good night. possibility to get the pick me up here. True. If Mixwell can do some damage. กดห ส น่อย กิลหนึ่งเหรอพี่ ใช่ Looking to get proactive. Here it is. That's what I'm Got the waiting on. ultimate, Ult yeah. there. Oi, heal, coming heal, in. heal. That's Oh. beautiful work from Mimi, showing us some pure Oh, white tap. action. Anti, yeah. Stunning. Mimi flexing a little bit. Hitbox Oi. gonna give him a chance back in 2v2. Black still low. Fugu trying to holdประเด็ him นคือ aside. มันหลบ Gets ได้ on ด้วยไง one. พี่ Hitbox back in 1v1. Black already down 7 so HP. low on HP. Just gotta watch that smoke. They เอา did วะ it. Black balls. Game back on. And that's the Oh, wow. sort we were talking about earlier. Mimi obviously running forward, playing very, very aggressive because you have that get out of jail free card. Yeah, I just want to shout out YJJ also for that Yeah. early opening double shock dart pick. And then the 3K to clutch out the round. That was big. Ridiculous, right? No, โหอย่างนี้มันปั่นป่วนมากเลยนะพี่นะ ถ้ามีอันติอะ ลองนึกภาพเลยคือแบบเข้าไปดูในไซต์อ่ะ แล้วแม่งมีคนตื่นขึ้นมา ก็ต้องไปโฟกัสไอตัวตื่น เออก็ไวด้วยดิตอนจังหวะตื่นขึ้นมา เหมือนเลน่าที่จะกด cancel ก็ได้ใช่ไหม ใช่เหรอ cancel ได้เหรอ ที่มันแบบว่าเลิกวาร์ปอะมันมีระยะเวลาแป๊บนึงอะ แบบเราเลือกได้ด้วยอ่ะ ไม่ใช่ cancel อันตินะ cancel แบบเป็นไอ้นี่ใช่ป่ะ ให้มันเป็นคนอะออกจากโหมดเงาอะ At this point, slow progress across the map, but you can see Hitbox getting curious towards middle. No aggression coming out this round. A sheriff in hand for Mixwell. I can see him push too far. Fugu though. He's fixed those keybinds. Leviathan's just been fragging, by the way. Yeah, Leviathan's kind of nuts. Kind of nuts. And this is who we're waiting on. Does Mixwell decide to get a little more involved here? Has that opportunity to? Oh, he just heard the drop. Yeah. He knows Should when. be aware. How does he decide to play this? Re-smokes and spots a player. เอ้า Kaide. มิกเวล But here we go. Here's that ult coming into effect. now. Oh. He's เลือกได้ running. He's terrified. เนี่ยมันแค่ cancel โอ้ย โดน ตายซ้ำตายซ้อนป่ะ Monster. โดนเคเดตจัดไป2 ตัว เสียน And อ่ะ tease up the rest of the side. I mean, 30 seconds left. But you can see there that how short the window is Yeah, to but try Tony. and get it. It's not something you do have a get out of jail free card. It's a small มันดู window เล่น to ส be นุ able ก to อะตัวนั้น reposition. Yeah, it's 2 seconds long, not very short. If you're คนป alone, กติอ่ะ sometimes เล่ you น can run แบบ into ส some นุกอ่ะ awkward situations. I think part of the skill of the ultimate is knowing when you're actually dead, and you probably should hold the button. แบบไม่ต้องมาเกี่ยงมาเล่น That ส is โมก one tempting button. ใช่แล้ว You know what I mean? we've ไม่ already ต้อง had แบบ mercy on the stream. I have heard ไป legends never die. ไปตายก่อนแล้วโดนบ่น Gotta bring it Jing. up. She's actually buying me a drink for every single one. Shadow Yeah, does.เอาวะ second พัด here. Fugu. Fugu, he's got it. The crowd just heartbroken. They were so ready for it, getting so riled up. But no, this is we've actually got a close game, which is wild. Because like normally, whenever we do these show matches, when it's a close game, they're like, guys, we've still got a finals to do. But here we go. ตื่นขึ้นมา รู้ทันรู้ทันรู้ทัน Look at Kaide, just hunting down โอ้โหโคตรเฉียบ I
I guess as well, the next question on the back of this, what's the I guess window for pulling out your weapon after coming out of the ultimate? How quickly can you? Is it the same with like the Euro ultimate where you have a shorty in the back pocket potentially? I believe it is the same as your result. It might be a little มี bit มี faster. ใช้ I ชีวิต need to โคตร double คุ้ม check. อยู่ Okay. Those values เล่ are น all 10 really 10 tight. ลาว I ตาย think ไป it's 12 0.6 on random, We're getting into the 0.8 on your ตายทุก result. ตา So he's got Mike out here. กดอันตีวะก็ตายต่อ No, in about 5 minutes. He's been counting. Already YJJ. Ooh, thought he might have had an opportunity on that one. Mimi's fallen. Like trying to back away. อย่างนี้ถ้าคอนโทรลออฟรัวๆนี่มันเลย There's still a chance. Kylie's been popping off here. Does have the lockdown as well. ยิ่งด่านที่มี3ไซส์นะ Again, just so many players up against them. 5-5. Close affair between these two. Mixwell. He's probably trying to buy a couple more seconds towards A. Yep. Re-smoking. Keeping them locked out at this point. ไอ้สกิลคิวทำอะไรได้พี่เอ้ย No damage coming through here. คิว You see Jisoo's tagged up as well. Yeah. Down to 12 HP, but ultimately. คิวไม่ใช่ไอ้ที่ as well. Black. I don't know. Did you catch a glimpse there? I don't know if ที่มันเลือดลดอะ smoke fade between the reinvestment, อ๋อ but certainly feeling something's up. Taking the TP as well. Jisoo, that HP is scaring me. They are drifting away from this. 30 seconds there, leaving this late in the day. Little nervous Are they trying to split hitbox. short? Might I mean, be. they have no other options if Yeah, they shift they've walking got to here. go. Hitbox been sharp too. Just waiting around that corner. Does get outdone. Okay, game back on. This plays in Mixwell. This plays back in Black as well. ดู Trying to ไม่ do รู้ some เลยครับ stall here. Look at this late round. How impressive that Oh. is. What the fuck? Beautiful synergy. ละลายหมดเลยแบ็คยิงพังเลย ตายจริง Using that util on Mixwell so well there. Clove looking fantastic. Yeah, really well cast Q from Mixwell. ถ้าเกิดเลือดเราต่ำกว่านี่ก็คือมันทำให้ไม่ถึงตายดีใช่ไหมแต่แค่แรง จะ ไง เห็นโดนทีนึงเหลือ50มั้ง น่าจะสองนัดปะ จาก จาก เลือดเต็มนะผมว่า นัดหนึงมันโหดไป Yeah, you absolutely called it. And I guess the burning question Oh. is Clove's ability to แต่เมื่อกี้ดาเมจมันยิงตัวละ kind of 40เอ play งนะ solo ดูเกาะ controller, มี or เกาะ is ป่ะ this more leaning towards a flex controller, something Oh, to leg off. maybe back up in some of the double controller compositions we see? Yeah, I น่า think จะปลายเดือนมั้ I งไม่ think แน่ใจ Clove is a little bit weaker if you're playing as a solo controller on maps where you want to play really fast. I think you can pull it off if you play a little slower and wait for the smokes to recharge and you're willing to default and play picks. But I think if you're only rushing, you're going to get outdone by like Omen or Brimstone. So maybe actually scarily enough alongside a Viper. Yeah. Oh. The decay and the vulnerability and everything. Yeah, now I'm scared. I always wish we'd seen it brought out here, even a little unorthodox. ตายแล้ว to เคส see ส the กิลได้ครับ potential to it, but as we see, Blanc going to be coming in. เอาจัด Hi, they เดี๋ยว snap. I mean, 10s in the final. เทมาดี Friday เทมาดี Forge warming up, you know what I mean? That's เป็นบอกเทมาดีครับ Mixwell getting closer now though. Put down, just ดั down ง to ค two ม here. Leviathan has been really solid though. Oh, come on, preventing this. Maybe he does get a glimpse up here. Leviathan again. Kaide's down now. Okay, still a chance here. Starting to see those late round smokes coming into effect here. Mimi trying to turn the tide a little. Done very well. Spotting out the barrel as well. Noting that final player's position. Gorgeous. Yeah. Of course, we've got a tied ดู game. สีชาติ Another question here as well. Once a no commands popped, how does that interact with Clove's, I guess, dead body or where the smokes are then allowed to be placed? So right now, and this is definitely on the watch list, it does not interact at all. That's something I'll have to keep an eye out for. We just wanted to see the consistent power of the abilities, see how they work, but right now it is not affected by suppression. Interesting. Yeah, bigger question to that. It seems like you guys are very flexible with being able to see it once it's been put into players' hands, see how it plays out, and being willing to adjust off that. It's not just a final product the second it's out, right? Yeah, I mean, we are a game as a service. That's something I always talk about at work. It's like we gotta balance the game as we see it. Oh my god, this crowd. Yeah, Well, wow. right? Yeah, it's crazy. Again, this is for a show match. You love to see it. แต่อยากรู้ว่า Getting warmed up ซี here. มันต้อง Obviously, แอคทีฟ final หรือเปล่า not ส too กิล far มัน away. ต้อง The แบบ second this แอค is เวทหรือ finished, เปล่าวะ I believe ว่า it's ยิง about เสร็จเขากดดูดเลือดจากศพนี่หรอ grand final starts. If you're ใช่เหรอพี่ wondering, once this ends, SEN Gen ถ้ากด G ใช่ไหม game will be right ก on ด the ก่อนเหรอ horizon, but we ใช่ have แล้ว an กดก่อนเปล่า opportunity here to potentially มีจัดหน่อยครับ do some จัดไป serious damage already. Noting the เรียบร้อย situation โคตรสวย Mixwell gonna อ้าว find Mimi, and that's a problem. They're winning out all the fights. ไม่ได้เล่น เหงาเลย Control is one side of it. Oh, เฮ้ยแต่ยังได้เล่นว่ะพี่ almost Game got โมกให้ baked เพื่อนได้ in. ไม่เนี่ยเมื่อกี้เลือด50อ่ะเลือดมิกเวลอ่ะ แ
แต่ไม่รู้ว่ามันกดก่อนหรือว่าหลังอะดิ A 2v2. See, obviously Mimi did fall on this side, so smoke's still Oi. possible, but YJJ finds ดู surgery. ดิสม Mixwell 70 HP. Oh, we'll find it. Ooh. Okay. And a Red Bull clutch here. ได้ซีนเลย Actually, first I was going to say we hadn't seen กดหลังแบบเลน่า examples of the speed boost coming through, that slight buff to movement speed alongside the pick me up. What are the sort of timings on that as well? Yeah, so right now it lasts 10 seconds, and you get the overhealing and the speed for that whole duration. So we can see it here on the bar, just down on the อ๋อมันต้องกดก่อนแล้วมันจะมีหลอดไอคีบอยู่กาว User joined your channel. สวัสดีครับพี่พลี สวัสดีครับ Like a Heretics player all over again. But what's the comparison, for example, versus Neon's ability to move a little quicker? Yeah, so I kind of justified it to myself, and maybe this is a little bit of designer copium, but I kind of justified it to myself by saying like, hey, everything you get is temporary compared to like Reyna's heal. You only get the speed boost and the healing while it's active. Everything else falls off. ดู So I really ดู wanted แรงผมก่อน to พี่ press that gas pedal or get nothing. And so I พรุ่ง thought นี้ผม I'd ซ้อม say, พรุ่งนี้ซ้อม you know, ดูแรง 10 seconds is aggressive. It's a Dude, long man, time for a from speed boost for Mimi, sure, but Neon kind of has a less gated version of being able to run around the map. Now, let's see if any opportunities present themselves here, but again, the buy not going to be ideal for the international squad. Pretty damage being Yeah, they should. already, still firing off. นี่ไงโอ้โหกดตอนไหนก็ได้ แล้วแบบเต็มให้เลยอินสแตนเลยเหรอ The player on โคตรโก shore. ง อย่างงี้ โค้งคืนอ้าว เออ Okay, YJJ's ตรง kind ไหน of โค้งมาก but does okay, yeah, they get the bomb though. He's อ่า absolutely มัน confirmed. ดูดเลือดแบบ Absolutely confirmed. ยิงเสร็จกดดู อิ ด นส เลื แต อด นเลยปะ Friday still standing up against Black ดูดเต็ม Strike. เลย ดูเต็ม Well เลย within reach, getting no team Friday waiting. Bounces. We're tied up this game. เมนใหม่พี่โปเต้ละ Damn close. It's a MasterCard 50, I never had to say that before. มี Yeah, we've Yeah, don't, don't. มีหมดเลยอ่ะ We'll give you the next Red Bull มัน clutch เอา as ทุกตัว well. มาผสมกัน It's the rite of passage. You're going to become a caster at this rate if you're not careful. Really, I don't know if you กี่ want ส that กิลวะเนี่ย really. แต่ดูดได้ที It's เดียว alright, ปะ but, you know. Yeah, this job's pretty fun. เดี๋ยว Okay, so now we got to check back in. I can't believe how close this game was. I mean, Team Spain. I don't know how much trouble I'm gonna get in. Dude, I heard the Wait, was Kaide teabagging? Teabagging. I love this. It's probably like, am I in trouble? Like, you're Kaide, you're fine. You kidding? Like, jeez. But can we get a replay of that, however, if possible? Oh, มันคม hitbox. Maybe not loving what happened to him last round, so answering back pretty quickly. สโมกสวยจังเลยอะ Well, ใช้แคริเลนน่าจะหมด How dare you steal that? How dare you? We could have had the old online right now. Let's see ลุ what ง we บีม have ลุง coming บีม out ตก here. งานป่ะแบบเนี้ย Again, ผมว่า just แค่เป็น with เต้ this ไม่ side ตกอยู่ take, ดี there's so many moves you เพราะ can เพ do ราะว่า now. ไม่มีบีคอนใช่ไหม Clean past the ult. สตรีมบีคอนนี่คือของดี There's the plant. ยังเลยยิ่งเมื่อก่อนมี This is, 2 อันด้วยนะ Looking rough round. The เหลืออันเดียวก็ยัง though, the spams in play but didn't connect. Swell. เอาโดดไม่ขึ้น ผมอยากรู้เหมือนกันว่าอันตีนี่จำเป็นต้องกดใช้ไหมหรือว่าแบบตายแล้วค่อยกดก็ได้ ตายแล้วค่อยกด มันจะตายแล้วไม่กดนะ Now ready. ไม่เป็นตัวเปิดได้เลยนะ ให้มันแบบว่าตายไปเลยอ่ะตายแบบโคตรนานอะค่อยกด Maybe อ่ะ the best way to turn the odds this round is ตายไปเลย look อะ at the shift กดที่หลังอะ towards short, maybe expecting. อุ้ย มันโอพีตรงที่แบบ Praying for death, they're not giving it to him. วินนี้เราตีแตกแล้วไม่ใช้อันตีอ่ะ Doesn't even get the chance to ไม่ต้องใช้อ่ะ Fugu, what? สถานการณ์ไม่ดีค่อยๆใช้อะไรเงี้ย Time. เออโกงจัดเลยอะพี่ คือมันออโต้ใช้ให้เหรอ ใช้เอง Still standing, อ๋อ still ตัวนี้ก็แพสซีฟ breathing. เลย สมมติวิ่งนี่ไม่สำคัญปั๊บ ไม่ได้กดอันติอ่ะเก็บอันติไปใช้วิสัยไปได้ But interested now, I was curious in the 1v1 situation, you can challenge this post plant and basically have another shot at it. Yep, yeah, you can put a lot of pressure, especially when that spike's ticking. People start to get nervous. They start to freak out. They're shaking. You just run around the corner and make them. แต่ถ้าทีมเพย์อันติคอนโทรลเลอร์ตัวอื่นมันก็ยังเดือดอยู่ไหม สมมติว่าถ้าเล่นแบบ5 คนเงี้ยอันติคอนโทรลเลอร์ตัวอื่นมันก็ยังดูโหดกว่าอยู่ไหมติบิมเงี้ย Absolutely. แต่ผมว่านี่ก็ Going off the back of เออ this น่าอยู่ mix ที่ไหม well. แต่นี่ก็โหดอยู่ดีอะคือจังหวะแบบเข้าไปนัวในไซส์อย่างเงี้ยยิงคอนโทรลเลอร์ตายแล้วแม่งจะไปเทรดตัวอื่นต่อเลยอยู่ดีแม่งลุกขึ้นมา Okay. YJJ previously good with the Sheriff, but not landed this time around. But I was just thinking towards the Odin spam, particularly on the defense side, this B main will be so hideous to play inside if that medal gets invested with the Odin. อุ้ย จะดูดไม่คิดจะดู Big ด swing there from Hitbox, doing really well this time. Ide going down.
So the clutch queen has been removed. Fugu, the one with the rifle, going to be eliminated. This is rough now. And yeah, well handled by Hitbox. Team Spain taking a stronger lead now. And have to see if the international side has much to bring to the plate here. Otherwise, where are we at for me? Mimi's still at 5 as well. You're right, some of those choke points, Mike, are going to be really, I mean, I'm just starting to think now in terms of, you're talking about utility synergies and where there are choke points around the map. What's the AoE of the medal versus the smoke? Is it larger than the smoke, or is it about the same size? It's pretty similar. I think it's 8 meters, but I'm not 100% sure on that. So slightly larger than the KO fragment. I think so. Maybe. I don't know. This is a quiz. Yeah, that I know. Look, I'm Mike, failing right the now. problem is that you've started Mike off. Yeah. Like normally, Mike's I'm thinking lineups already. I'm thinking, could you block? You could block line of sight of it. Yep. Yeah, usually when I'm at work, I just go look. You know, I just go Yeah, I check. guess it helps, I right? can't do that right now. I'm standing up over here. So we'll ask the players, like, can you just line them up for us so we can see? But again, Fugu, clean. Oh! คม Spike down A. Oh, nice from Fugu. Mixwell still has that ult though, so keep that in the back of your mind. One question I was going to ask as well, with the ultimate, can you retrieve the spike? Oh God, I'm getting the hard hitting ones now. I'm not 100% sure on that. I don't think so, but I could be wrong. We'll harass you on Twitter. Yeah. I can find out. I can check. First thing off the play. เจอสวิง Done. สวิงสวิง ฟูลสวิงคอนโทรลเลิก Sergio. Oh, เดี๋ยวจะสวิงแล้ว เราได้ Jisoo. Ultimate though. Yeah. พลิกแบบนี้แม่ง No flashes, no TP, โก no งชิบหาย decoy. This angle. He's got the. อุ้ย Jisoo. อ้าวยังคม พลาดเฉย Sergio had ยัง that ฟลิก every day of the week. โอ้โหไม่มีพี่ See, that เล่น would ล be ง a สโมกให้ really ด้วย interesting ดูดิ interaction to see if obviously the spike will โอ้โห fall โคตร when โกง Clove อะ dies, and then เออ the ว่ะ ultimate ตายไป is แล้ว activated, whether or not you could retrieve that, potentially get it back out of harm's way, back into a safer position to recover potentially. Yeah, I think usually because the timer is so short at 2 seconds, you want to get somewhere and then fight. Yeah. If the spike is down, I think if you're trying to jump off of split heaven or something and chase that thing down, you're probably already in ป๊า a เราซ้อม kind ที of มวัน tough ไหนดี spot. ครับ พรุ่ง ซ้อม นี้ไหม วันอังคารไหม พรุ่งนี้วันอะไรอ่ะ ที่วันจันทร์พรุ่งนี้ก็ได้นะ เอ้ยตุ๊ก 9 to 8. Oh man, we've actually had a good game here, which is wild. Like normally, it can be a little one-sided show matches, but whoever picked these players, been good. เฮ้ย มุมนี้นี่ Again, แม่ง Maxwell still with the ult, so even in a blitz. Oh my god, look at YJJ just โอ้โหดูเลย away. Can't get The- out. the- มันไม่เลื่อนไม่รีด้วยเหรอหรือว่ารีอะ Close down gaps, kind of with a belter right back, but อ๋อ still. The ability to close down, and again, this is What just lane? spurring Mixwell on. It's almost snowballing a little bit. You can see it. เอาแล้วเกิดขึ้นมา Here he is back once again. ซ้ำเป็น KO ตายอยู่ดี More to be done though, having to respect that lockdown for a little longer. มิกเวลแบบลุกขึ้นมาตาย One kill here, รัวๆเลย Show's not dead yet. Bring it back. Let's go. Again, just heard the ult come out from Jisoo, I believe. Yep. Run through, find some จ๊ะ information. เอ Gotta get moving. Yeah, I'm throwing time low. is ticking. I saw flash, but there we go. The Vitan gonna โอ้ย find มัวแล้ว Like, that's fantastic Yeah. from Jisoo as well, but time. โยรู้เอา พรุ่งนี้ตึงจัง Just อะ about have that, yeah,ตึง not a problem in the end. I don't, Close. it, I Joe don't Matt thinkตึง it จัด is close. No, I think they เดี๋ยวไม่ทัน got it. อ้าว my โอ้โห God. That looks so มิดหลอด 0.02 Right, I went by the method of the little Maybe die. When the boot blips. The blue. I thought we were in the time ระ frame. บบเกมมันทำได้ไง What's วะ the official term for the bubble spike? Mike, Hang no, on. you were around it. Oh my god, I'm shaking. I think boot blips is probably as good Yeah. as good as I've got without looking at the Let's files. get that internal. There. That is crazy. Like legit, my brain didn't. I thought เฮ้ย they เขาดู had เอนจอย that เนาะบ้านเขา because อะ of the boot มัน bit, จัด you know. คือโชว์แมตช์ของมันเนาะ Here we are, Uh, close as you like, 10 to ขนาด 8. โชว์แมตช์ มันกับโชว์แมตช์อะ Mimi ult is ready. เดี๋ยว Yeah, เฮ้ย ตรงนี้เลยเหรอ Surely just run it down here. Try to อ๋อ ไม่รอด เจนตายด้วย But it doesn't matter, Backs overwhelmed up in there. heaven. Yeah, wait, what? TP invested here. ที่สภาพแบบว่า This was a set piece ทีม coming. กำลังคัดตัวแล้วสโมกแบบ They've been โอ้โห running. Hold on. เฮ้ย What? คนนี้เขาเก่งจัง JJ, อะ where have you just done that from? What
the hell's ไม่ chasing ใช่ out ตัวหน้าหรือเล่นตัวหลังอะ Kade could do some serious work here, just getting towards the right spacing of this. I think Hitbox is okay. Hitbox is down towards the lower side of things, and YJJ is still looking. โอ้ได้ยิงโดนนะ สโมกให้เพื่อนด้วยดูดิ Side though, the timing excellent. Just dipping จังหวะ around อย่าง that นี้แบบ smoke, โอ้ put โห into play. มัน The มีให้ lockdown เกม is จัด there though. Kade, what can อุ้ย 1.2? That's fantastic. อุ้ย Oh, หู he's doing it again. หันไวอยู่นะ Not this time though. เห็นสอนมาดีครับ เห็นสอนมาดี Really, really good situational awareness over what's happening. But Mimi, unfortunately, caught off guard here. The sort of situation, again, if there's a teammate เจ็ดบอก to this, อยู่ดีก็ that window อยู่ is ดีก็มาเยอะ It seems a little OP, but the window, it's not a get out of jail free card. Yeah, we wanted to make sure there was teamwork involved, you know. Yeah, that absolutely. You have to strategize around this ability, that it's not just you get to do whatever you want. Yeah, sometimes you mess things up in video games. That's life. โชว์แมตช์เขาน่าจะเอา The โค้ดมา official แข่งกันนะ deadline. Yeah. น่า The ดู Q เหมือน hits กัน your นะ teammates too, you know. อยากเห็นแบบว่า Right, พี่ as อ it เล็ก stands though, 11 to 8, Spain เวอร์ชัน starting to แข่ง take the เพ lead ราะว่า here. เกิดไม่ทัน That's some incredible แต่บางคน round มัน so เก่ง far, เกิน though. เลยโค้ดอะ Already Hunter's โอ้ย Fury just posted, actually catches. โอ้โห YJJ's He's kind heating of up. เสียนจะเอ้ย เฮ้ยโอ้ย Really catching เกือบ black เกือบ as well. เกือบ จอแดงกลางงานวะเนี่ย a free haircut off of that. Though on the corner, อุ้ย clean with the แปลก two. Ults galore here. Mimi creeping. The close up. YJJ though, keeping control here. And they're starting to dwindle in numbers. Down to 3. Spike should be going down soon. Looking at Mimi. Coming around, still plenty of kit to play with as well. I think YJJ trying to play Mimi ผ in มว่า here. มันปะกะ Synergy off the Perfect, yeah. charts. Love that. Again, we were worried about the comms. ด่านนี้มันนะ Clean. ก็ด่านนี้มันจริง Dojo trying to themselves a shot on this. I don't think that ส would แกนปุ๊บเอา have โอ players ดิน probably ยิง just 2 at this point, but still. Nice shot there towards YJJ. 2-3 Mixwell looking to try and get involved again. No ult in Mixwell. play here, so มิกเซลครับ Mixwell in this. Kaide creeping closer. Oi. Sergio again. Kom. Oh, it's lovely. Mimi, you got something for us here though. เฮ้ย A 1v1. Nip. Mixwell. Wow. Mimi, it's gonna be Overheal Mixwell ขึ้นมา here. ไง Overheal, knowing what he's doing. Just really starting to enjoy the agent, it looks like. Yeah, you could tell he de-peaked, Boom, realized cap. he still had the speed, and was like, well, I guess I'm gonna go wide now, and took the fight straight to Mimi. Planted. Last player standing. Now we're starting to get towards the end of it. 12 to 8 here. Now the question is, do they close out? Does Team Spain have that? OT. Don't say that, Mike. We've got a final. Crowd waiting. wants it. I know, but What's the time limit, do you think, on this? We'll start no, going because they'll to- start panicking. You know, I'm gonna start panicking. We lose my อเล็ก job. เหมือนจะเรเดียนไม่แน่ใจครับ It's จำ not ไม่ได้ gonna go well if that happens. ไม่รู้ว่าอันนั้นปั่นเลยของจริงได้ของจริงนะ I'll take it. I'm down. I'm down to clown. If I get to see more of the agent, I get to see this matchup, the audience. Hell yeah. But again, opting straight in for this A take. All players present. It's down. That's gonna be down to the international squad to try and retake this one. Doors, well, doors removed. Well ahead of the plant here, so Spike planted. not sure if Mixwell's timing's on the smokes regenerating here. YJJ taking a ton of damage. Smoke back towards heaven. Kaide, great impact That's to huge. trade though. They're going back into it. They're winning out the fight here. จบเลย And now down to 1. GG Jisoo gonna have to do some serious lifting here. Well, this one is done. This is a 1v5 too, Mixwell with not dead yet. Oh god, you're absolutely right. The odds stacked so heavily against them. Trying to swing in, trying to find a fair fight. It's not a bit. No! โอ้ The knife! โอ้โห The knife! จักเล็กพอดี Way to round it out. Team Spain, home ground, picking up the show match victory. A fitting end. That's a taster for the crowd today, Lon, as well. You love to see it. Mixwell looking comfy there, up on 24 kills on the brand new agent. Great to see the crowd having ยินดี their กับ home แชมป์ด้วยครับ team to cheer for. But the other side, gotta say it as well. Kaide putting up numbers today, looking solid. Mimi showing off a little bit herself as well. But YJJ. YJJ was a firecracker during this series. Yeah, it was a real Sova and Sheriff spotlight out there on some of those rounds. Really, really nasty. Awesome double shock entry. You don't get to see that often. No, you absolutely don't. So again, a real pleasure to get to watch this, to get to see Clove in action as well, seeing some of that capability and possibility. And this is after, I mean, I think these players have had Some hands-on time, yeah, yeah. a little bit, but not much. You can only imagine what Not king. pro teams
pro players are going to be able to achieve once they get the ability to really play this agent, get their hands on, and get, considering I said Mike was starting to nerd out towards the end. They go, well, what about this then? Wait, no, I need you to tell me about this specific thing. And I can imagine the players at home will be doing the same thing here, but I think we're quite lucky though. We have most of the kind of, I guess, the surface level scenarios or circumstances in this game, but yeah, definitely going to be very interesting to see how Clove fits into the meta. You know, what are the synergies alongside some other utility? Because it's actually the trajectory of the sorry, can't remember now. The medal, sorry, apologies. The trajectory of that, it's very easy to set up fast utility combos, kind of off spawn barrier dropping. Yeah, it definitely seemed like it was putting in work. Honestly, Metal was looking really good. You happy? Yeah, I'm really happy. They had some sick trap plays, really well coordinated. Honestly, I felt like that Mixwell smoke for the Sova drone also just really well timed. Made that Killjoy push on the timing super awkward. So I think that ไปรวมเกือบได้นอนเนี่ย5 ทุ่มมาแล้ว comms can help you do in those clutch situations. I was about to say, it must be somewhat nerve-wracking to see these players pick up something that you've had internal, that you've been working on, and then seeing them get their first real chance in front of the audience, bring it out to the wider world to see what Clove is capable of. That's got to be a little bit nerve-wracking. So, yeah, you're happy enough with the result though, right? I'm extremely happy about it. Honestly, it went far beyond my expectations. I think no game designer out there will ever be like, oh, players learn things way slower than I expected. It's like, especially in a game like this, you know, our players are so good, they're so dedicated, they put the time in. So I really felt like the character shined really well today. No, I'm incredibly happy we got to see it. Excited to see more. Yeah, honestly. I just want to see what happens because, like, again, when we see characters added to games like this, you're always curious to see how it's received. Is it viable to, especially competitive play? Because there's such a different cutoff to that aspect, and I think there is a real viability here. I'd be very surprised to not see it. Yeah, I mean, even just here, theory crafting, there are so many possibilities alongside a double controller composition, obviously alongside other แมตช์ initiators. เปิดตัวละครใหม่ใช่ครับผม The fact that you can just play super aggressive as a controller and still have the ability to contribute. Yeah, this has been an exceptionally fun day. Thank you so much for joining us here. We are going to hand it down to the interview. วันนี้เอฟว่าทีมไหนก้าวว่าทีมไหน ¿Qué tal? ¿Cómo estamos después de este maravilloso showmatch? Vamos a coger Genji de lo que ha sido este agente. 3-1 Some first impressions by the 3-0 first people ไม่ได้ to play it here on the stage. I'm with Mimi and Mixwell for มั่นใจ congratulations on the win. It's lovely to see you ผมก็ on 3-0 the ว่ะ stage. เต็มที่ Why don't you start with some first impressions on what stage you can do, what you think is very strong? Okay, I'm gonna 3-0 เลย so we can speak in English. Mis primeras impresiones de Clove es un personaje muy diferente a lo que hay. Es un personaje muchísimo más agresivo que puede entrar con el duelista y morir para poder seguir tirando smokes en el afterplant y ser muchísimo más proactivo. Así que es un personaje que yo creo que เขาบอก muchos ว่าจริง duelistas ๆ que no quieren ตัว jugar นี้มันก็ไม่โกง smokes มากเท่ากับ van ดี a ว่าเพราะว่า acabar ผมเคย jugando. เล่นดีว่ามาแล้วผม Parece ก็ que es ดี un niño alguien específico aquí. คนละเกมไอ้สัส He was saying that it's a very Chắc good là đi qua smoker mới for đi. all of those players that do want to be in the duelist but have to play a smoker. This would be a perfect addition because of the wrestling ability. Now you, Mimi, do you think that there's going to be a place in competitive for this agent, first of all? First of all, I'm gonna put my controller Vanya on this. จริงๆ My Control ก็เป็นคนที่ฉันชอบนะคะตั้งแต่อยู่ทีมดิก ออฟเลนไง So much. It's gonna be so much. Okay, อะไรอ่ะ ไปออฟเลนฉันก็ชอบมากเลยตอนที่ได้ what แชม other เปี้ยน agents do you think you could combo หลอน I'll make Well, some question first of all. I'm not sure, honestly. Anything that has a like a raise nade or a like KO molly or จริง something. ๆฉันว่าถ้าฉันเอาจริง มิกเวลก็ไม่เท่าไหร่นะครับ The DK. อันนี้คือฉันต่อให้ Le estaba preguntando si creía que es una gente que se va a utilizar en el competitivo. Ella dice que Vania, una de las jugadoras de su equipo, en cuanto llegue a casa le va a poner a practicar y que hay que combarla con alguna gente que tenga daño en la utilidad, como una granada de race o todas esas habilidades. Okay, last question is going to be for you, Maxwell, and it's not actually a question. I'm just going to give you some time so you can address the stage here in Madrid. Te voy a dejar que digas lo que quieras aquí al stage de Madrid en este pedazo de evento que estamos teniendo, sobre todo para crear un poco de hype en la final que se viene ahora. Hola a todos chicos, ¿cómo estamos? โปรเฟสเซอร์ว่ะ Muchas gracias. Muchas gracias a todos por lo que habéis hecho por mí. Sin vosotros yo no estaría aquí jugando hoy, así que os agradezco de corazón todo lo que hacéis por mí. Sois los mejores y
มิเกลนี่อยู่ G2 มาก่อนเนี่ย ทำไมมีแฟนาติกข้างหลังอ่ะ เฟนาติก Más fuerte. เพราะว่าอะไร Así me gusta. Nos vemos ahora. Muchísimas gracias a todos. Un corto receso y ahora mismo volvemos. เขาคิงคนเยอะ เฮ้ยเขาคอสตัวใหม่ได้ไงเขารู้ได้ไงอ่ะอ๋อดูมาก่อนลืม มาแล้ววะจอห์นคิวทีจอห์นคิวตี้เฮ้ยภาพตัดอ่ะ ตบทีเน็ตหลุดเลยเหรอ เฮ้ยปิดเพลงนี้ด้วยพี่โดน เพลงด้วยครับ เหลืองปิดผมปิดแล้ว ไปเสียงเหลืองเพลงนี้ เพลงนี้ทีเด็ดเลยใช่ไหม ทีเด็ดเลยพี่ไอเพลงรอก่อนแมตช์เนี่ยโอกาสเหลืองนี่80%เลยผมให้ ไปย้อนดูมา มีไหม YouTube แดงทุกคลิป มันจะมีวินาทีบอกว่าเราโดนตรงไหนถ้างั้นเรากดดูเราจะรู้เลยช่วงไหนที่เราจะเริ่มจุกได้ เราจุกได้ไงช่องเราจุก โอ้โหสูสีอะทำไมน้ำจน น้ำสูสีเหรอ ใช่พี่ผมโหครั้งแรกเลยปะเนี่ย จริงๆไม่น่าสูสีนะ เซนบันเดิลขายได้ที่2แล้วที่1 แบงค์ ใคร ของ ขายอะเนี่ยเขามีบอกที่ไหนอ่ะผมอยากดูบ้างของใครได้ที่1 อะไรพี่ PNG ได้แบน เกีย 2 บ แมตช์ สู้ๆไม่ใช่พี่ไม่ได้ เกียบใช่ไหม โคตรโกง เฮ้ยน้องเลดูใน YouTube เหรอยาเอกที่1เหรอโอ้โหแหมเสียงไม่เหมือนใครด้วยนะใช่ไหมอะไรที่3อ่ะสรุปสกิลพอเข้าใจได้ไหมพี่เอฟสกิล1ยิงตายแล้วฮิวได้ครับฮิวเหมือนเลน่าเลยแต่ฮิวเร็วหน่อยแต่มีแค่ชาร์จเดียวสกิล2รู้สึกจะเป็นปาไปแล้วติดดีเคทำให้เลือดลดฟุบเลยสกิล3สโมกครับติเป็นไอ้นี่ตายเกิดเพิ่งรู้พี่เอฟเป็นคนเกาหลีพี่เป็น ไม่อันนี้คือผมมาเทคเจอร์แต่ผมแต่พี่เอฟไปแข่งแล้วสลับตัวกันฮิวบอกวิ่งไวเอ้าเหรอวิ่งไวด้วยเหรอวิ่งงี้สวิงมันเลยดิ อ๋อเขาบอกแค่2 ทีมตอนสัมภาษณ์น้องเทคเจอร์ยังกับลุงบิมสตรีมเลยยังแจ่มไอเต้เขาบอกว่าสกิลฮิลมันวิ่งไวด้วยนะเหมือนสตรีมบีคอนเลยใช้กับเอเลสเทคเจอร์พูดไทย แต่ว่าไม่ลั่นไวเต้บอกไม่ผ่าน เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแมปแวบๆกำลังเลือกเหรอเดตติ้งกันอยู่ มีมี่นี่ก็มีมี่เหมือนกันมีมี่นักพากย์กับมีมี่นักแข่งถ้าเอแพคได้แชมป์ผมอยากได้ให้เอแพคได้แชมป์จะได้มีสล็อตเพิ่มหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวบ้างไม่รู้นะแต่เอแพคได้แชมป์คือไลออดก็จะได้แคร์เอแพคมากขึ้นไงได้แบบว่ามีการแข่งขันเยอะขึ้นมีอะไรเยอะขึ้นไม่รู้นะมันก็ดีอ่ะมันก็มีแต่ข้อดีอ่ะพี่ว่าวันนี้เจนจีใครจะมาใครจะตื่นเจออีกแล้ว
เฮ้ยผมเคยชนะเทคเจอร์ด้วยรอบนึง เจอในแรงค์เหรอ โชว์แมตช์ เทคเจอร์ ถ้าสมมติว่าเจนจีได้แชมป์ผมชนะแชมป์เลยน่ะ ถือว่าชนะ And if they win today, if they could lift that trophy, they would be the first ever Asian Valorant team to do so. It's history in the making. When you think about the history and what we've seen from Korean Valorant all the way up until this time, ว่ะแล้วมันมีเทคเจอร์ด้วยอ่ะโชว์แมตช์ก้า จริง จำได้แล้ว anybody else other than DRX, I guess, after the last couple of years. But I'm so glad it's Gen G. ตอนนั้นเป็นเทคเจอร์ยังไม่ระเบิดฟอร์มอ่ะหมายถึงแบบว่าช่วงแบบว่ายังไม่ดังขนาดเนี้ย จริงพี่จริง and personalities as well, maybe. And the thing is, last time we had a Korean team this deep, it was new turn. They went out in the upper finals, all the way back in the first ever international tournament for Valorant here. I mean, it's wild that it's taken this long for a Korean squad to come back. ว่ะคอมเขากอดเลยว่ะโคตรเฟรนลี่ After barely attending international events, after kind of falling off the radar, going เห็นไหม down to tier 2, has ล็อกซิกใส่กันแค่ไหนก็ยังกอดกันเนี่ยนักกีฬาแต่ไม่ได้กอดกับเดมอนวันนะเพราะคอมมันไม่ได้ท็อกซิกไง ใช่ไหมแม่งยิงศพแล้วมากอดกันก็แบบว่าแค่กวนตีนเนี่ยใช่ Hello, Munchkin. Welcome to your เฮ้ย first grand final. Of course, you're the first Korean มันกินแม่งตัวจี๊ดเลย grand final ตัว here จี๊ด at จริงพี่ What's the plan for today, and how do you I make will sure clap for ว่า you ไงนะเอฟอย่าลืมแปล home for your region? นี่กูเหรอให้กูมี2 คนเลยในทีม Well, it's worked so far. มันพูดจบแล้วมันพูดสั้นจังวะยังคิดคำไม่ออกเลยพูดจบแล้ว nothing แล้ว with a ton of confidence. But here's the thing, yes, there's history on that side of the field, but let's actually head over to the other side of the stage because พี่จะพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ บอกก็โอ้สบายวันนี้ back to this spot in a global final. And Mike, this could be a massive achievement for a guy who started off his career in Valorant white hot. เฮ้ยโหเทนบอก3-0แล้วเมื่อกี้ยังไง 3-0 ว่ะอันนี้ก็จะปล่อยแล้วผมว่า There was a little bit of a drop off and a few iterations of this Sentinels roster, but so far so good, looking absolutely godlike. To be honest with you, back to the ยุคเดียเซนนี่ยุคแรกเลยวะ Yeah, but the thing is, he's not 1,029 วัน doing the same things. Back then, he could lock jet, dominate every map, and win every single game. They didn't drop a map on that run. But this ต้องดูว่าวันนี้ซาซี่จะอาการเป็นไงพี่จับสังเกตอยู่ every third map, it has been every lower bracket game, and it's been him playing on มาแล้วที่มันตื่นแล้วหลัง so much more of a team player than he was. ว่ะผมยาวขึ้น ยาวกันเชี่ยแล้วดู Here's what Tens had to say about the squad during yesterday's post. เฮ้ยโอ้โหวอร์มยับ ชี้พี่เดนเอ็มแลบไปแซ่ I think this is the best iteration that Sentinels has had for a roster. Just we work together, we get along. แต่เหมือนจริงนะเซลซิสเหมือนในไททันลิง And that's what matters the most. ซีเกเกอร์ นั่นนายเหรอเยเกอร์ ซีเกเกอร์ ไททันลิงวะเหมือนจัด ไททันลิงระวังลิงปลาหิน Yeah, it's been 2 years of struggle, 3 years even of struggle for this organization to make it back to อ้าว เฮ้ย เดี๋ยว เดี๋ยว เป็นหมดเลยเหรอ this point as an เอ้า international competitor. But they've เขารู้หมดเลยว่าเราเน็ตบ้านเดียวกัน in rookie จริง players along with the veterans. เป็น They've จากที่ brought on a coach who is ต้องหลัก instilled สีอะไรอะพี่ fantastic fundamentals. เฮ้ยฝั่งรีเน็ตชั้นล่างหน่อยนะพี่เอ้ย Cohesive. ไก่ Sentinels have never really had that to this extent before. มันเป็นจากนี่ไม่หรอต่างประเทศ ทำไมพวกที่เขาจัดแข่งขันถ่ายทอดสดในทวิตกล้องเขาชัดแจ๋วเลยวะพี่ ว่ะชัดจริง เฮ้ยสเตตใกล้ๆเลย เฮ้ยแม้กระทั่งอายุยังใกล้ อายุก็ไม่ใกล้นะ 4 ปี อยากจะเพิ่มแต่ทำยังไง from the depths of the Radiant ladder. But yeah, this looked absolutely phenomenal individually, but also just in terms of แต่เหลือเชื่อนะ อันนี้คือน้องกล้าหมดเลย ว่ะจอห์นคิวทีด้วย ปกตินี่คือผมเรียกพี่ทุกคนนะตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ น้องจอนกล้าเรียกน้องจอน จอนอย่างเงี้ย Moved over to
north and south. He grinded. ผมมันแก่สุดละ อันนี้นี่รุ่นน้องใกล้วะเนี่ย Then Kaplan gets this อันนี้รุ่นพี่ เออ พี่อันนี้ อ๋อ รุ่นพี่ โอเค ไม่ใช่ป่าวะผมเช็คก่อน อันนี้26ไม่เหรอ เอาน้องก็ดิ nuclear. His first ever international. น้องดินเหรอ He's led his team to the finals. And it's not even the performance เช็คก่อน of the calling, it's เอ้ย also his game. He's so clutch. I still ไอ้ think เฮียรุ่นน้องผมอีกเหรอเนี่ย ตอนนี้กล้าแข่งในโปรซีนี่มีแต่น้องๆป่ะเนี่ย น่าจะ FNS อะ FNS ที่ ถ้า แบบว่า ถ้าตอนนี้ในไทยมีแต่น้องๆป่ะ ไม่ใช่น้องๆพี่ โอ้โห โอ้ยอย่างน้อยก็ตอนแข่งเจอ NRG มี FNS อยู่ คนเดียวเหรอ มีน้าแองด้วยน้าแองมีปะ อะไรนะพี่ น้าแองไงที่อยู่นาวี3-6 น้าแอง เล ด้วย ยนะ น้าแอง Welcome to the grand finals. You've had such a great tournament. So น้า เฮ้ย น้าเอ๋ยด้วยป่ะน้าเอ๋ย and the reason behind your individual success and performance. เอ้ยในซียังมีเจสซี่อีกคนนึงเจสซี่แวช ใช่ ใครรู้ Thank you very much. Good luck. แต่เคนแม่งเหมือนวัยรุ่นยุคพ่อเลยว่ะใส่แว่นดำแบบตรง ไม่รุ่นยุคพ่อไม่รุ่นยุค80 Yes, Zekan's just had the commission changed in his contract as well. ที่ใส่เป้าขาวดำกูดูก็พ่อ My guy's making plays out there, making getting paid. In any case, though, folks, there's so much to discuss regarding this game. We genuinely can be up here the entire time. But for now, though, I want to turn the question over to the community. Earlier on, we asked you wonderful people about our MasterCard fan ค poll. นกลางนี่เหมือนวิลเลนเจอร์เลยอะ Masters champion here MC in คนนี้ and it มี is มี่อ่ะ Sentinels. เฮ้ย But you โห know what? 61 Take the 30. เฮ้ย โอ้ ได้ยังไง ไม่เห็นฟอร์มกันเหรอ จุนจีแบบพิสูจน์มาขนาดนี้ โอ้ร้องล่ะ So much credit. I feel like they've silently made a run here at Madrid, beating team after team. No one was super excited อะไร about กัน them ชาว until เอ็ก suddenly, oh, they're in the upper finals. Oh, they're in the grand finals. This team just plays fantastic, fundamental Valorant at a very high level. All of their individuals are in white hot form, and it's time to stop doubting these guys. They're on the precipice of maybe lifting a trophy. Yeah, and I think talking about it being quietly ที่เมทิโอ the sidelines to the เขาบอกคืนนี้มีดรอปมีแค่คืนนี้ดรอปพิเศษเหรอใช่เหรอ great form. They have just played some really clean Valorant. It's bread and butter. ใช่ Not- not ตอบพิเศษ all there to it, but they've just ว้าว looked fundamentally solid. ดูช่อง เปิ หลั ด งก็ ด ได้ อก ใช่ไหมป๊าป๊า Sentinels, right? ห้องเราก็ได้ They were gonna land เดี๋ยวผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะ the hard way. ผม They ก็ played ไม่รู้ every เรื่อง match ผมไม่รู้ ผมไม่เห็นรู้เรื่องเลย เขาตอบอะไรมา They played through play-ins. They had a long ถ้าขอไปแล้วมัน This is ได้ a ดรอป team นะ who has really dedicated themselves to ไอ้ทวิตลิงก์กับ since the beginning แล้ว of อะ 2024. They have played every match possible, and it's the reason they're so good. You know, I เอ็น have to จี say มีเวลา there's เตรียมตัว something ต้อง that has 2 been วันเลย very นะ impressive on the other side of this stage has been Gen G's, well, overall attitude แล้วได้นั่งดู about this เซนติเดลแข่งกับเปเปอร์เล็กแบบเต็มๆเนี่ย performance as a whole. It genuinely feels like this team, something that we have noticed before มี with เวลา TRX วิเคราะห์ or even PaperX, you felt that แต่จริง pressure. ควรเริ่มแข่งกันนะ เพราะว่าน้องก้าเริ่มหาวแล้ว They look ต้องรีบแข่งแล้วนะเนี่ยต้องรีบแข่งแล้วนะ เดี๋ยวไม่ทันนะ big ต้อง shot รีบ to แข่ง be on the international stage and คือตาข้างซ้ายเริ่มจะหลีแล้วนะ เดี๋ยวรายการเลิกแข่งเพราะผมไม่ได้นั่งดูนะเนี่ย some international veterans. And I love how proactive they are at getting up, at talking their talk, at just feeling the game. Once they get in control, once they start getting dominant, I feel like it's so hard to stop. เขาบอก them. วันนี้ It's เรา just ประ like กาศว่า PIX ขายบันเดิล once ได้มาก players ที่สุด are เหรอ yelling, once that อย่า volume is ลูก up, like โอ้ who's gonna turn that off? Well, They seem unstoppable. Well, actually, I'm really glad you bring that up because then my eyes ทีม kinda ขวัญ turn ใจ to the guy who's won นัก a world บิว champion on that stage. อยากรู้ว่าทีมอะไรขายได้เยอะสุด Even though his tournament has been ขายได้เยอะสุดเหรอพี่ a little top ใช่ secret, if you เปเปอร์เล็กไง I do feel like at this เขาเป็นขายได้เยอะสุดเลยเหรอ ใช่ขายได้เยอะสุด เซนติเนลที่สอง experience, but also Sassy has been heating up. Last few series, been way more impressed with his individual performance, but also his contribution to some of the executions around his utility, which have been, I'll be honest, the burning questions. Not necessarily the numbers he's putting up, it's the value that he's bringing to the Yeah, also when he's in the server, even if he's not putting up numbers, he's putting up great supportive utility. One of the reasons why Zekan looks like the best in the world right now is the Gecko or Sky player who's saucy behind him. But on top of that, it's the emotional leadership too. He brings that world championship attitude to this squad. He lets them know we can do this, we can win this trophy, and it's the same for Zelsis as well. They have guys who will keep them in it today. I don't know if you guys can tell, but your boy's sweating up here because it's hot. I love it. I'm all about it. I want to know though, real quick, who we got taking the dub here? I'm going to predict Sentinels. With a double map ban for Gen G, it's going to be really tough. But if it's the hard road, I can't doubt them. Okay, Sentinels is what
what Mimi says. Hi, Park, what about you? Genji walking their way to a trophy today. I'm telling you. เฮ้ย Do you know what? We had this conversation before this event started. เฮ้ย I'm โอ้ not โห 20%เองเหรอ โอ้โห เจนจีอ่ะ You're like, just watch. Yeah. I'm all in now. ไม่จริงนะ เดี๋ยวนะ อันนี้ นี่มัน จ้องแคทพี่ NG จ้องแคท แบน2 แมปเลยนะ ไม่ได้นะ เสือทองเราต้องชนะ They absolutely could. It would be history for them walking on here with rookies, with a roster that had no expectations to make it now to a grand final, to have a chance to beat Sentinels and lift a trophy. It would be an incredible moment for their league, for their country, and for all 5 members on that stage. Oh boy, I hope you guys feel it. The electricity in this room is palpable. Everyone, I mean, basically the seats are packed. This is going to be a banger, and the wait is over. Today, someone's walking away with แข่ง the เถอะ trophy. It's Genji versus Sentinels, a best of 5. The นุ่ม Masters Madrid Grand Final starts right now. คนดูทาริก 134,000 คน What? Mind Freak's not stopping. He's Oh. gonna check. He does! Sentinels are going to the grand finals! It's good to see them back as well. It's been a while. Looking back at my career as a whole, things don't always go your way. It's not always a perfect road. เอาวะ Hopes and dreams of building a dynasty this year left in tatters. The Sentinels are sent home. เป็นช่วงเจ๊งนี่มา อืม พูดคัมแบ็กกับปีเนี่ย พอมองย้อนกลับไปมีแต่ความผิดหวังจะเลิกแข่ง But I am thankful for the opportunities I've been given, just the path that has allowed me to be the person, the player I am today. Sentinels take down New พอร์ตมาแล้วแชมป์ปีนี้ ชงวะเนี่ย forward to the grand finals. New turn surely got rocked here by Sentinels. 일단 건강 문제로 되게 힘들었었고요. 힘들었고 포기하고 싶었던 순간은 당연히 엄청나게 많았지만 ก็ใช้เวลาแค่ ไม่กี่วันท 결국에 끝까지 팁이야. 제가 프로를 시작했었던 첫 이유가 이제 엄청나게 큰 무대에서 우승이었기 때문에 แต่ไอหมอนี่ก็เหมือนกันนะพี่คล้ายกันเลย ผิดหวังมาตลอด ลาเกียร์นะ ใช่ ำอ๋อโอ้แต่ลาเกผิดหวังว่า ย้ายทีมเราไม่ได้เล่นแล้วก็แบบเคว้งไปนานจัด แล้วแกอยู่ทีมไหนนะพี่แต่ก่อน ตอนแรกอยู่นูเทิร์นเสร็จ DX ซื้อไปแล้วไม่ได้เล่น ใช่ โอ้โห แล้วพอลงเป็นจริงๆนั่นแหละ I actually came here from the กูอดทนมานานแล้ว Comfy Masters. First Korean team in the grand ดราม่าอยู่อะ 진짜 너무 팬이에요. 공부하러 왔다가 원래 한국으로 3월에 가려고 했는데 급하게 What? 꺾어가지고 경기 전부 예매했습니다. 이거 FC. 원치킨 선수. 오, FCสุด 이거는 안에는 라키아 선수 옷이랑 เฮ้ยโห โอ้ What? โอ้ไม่ได้เอาหมอนรองคอมาไม่ได้ให้ ยังตาล 일단 저희가 팀 창단 첫 욕력 초기에 발급 반. 되게 저희들끼리 낙정. 팀워크 중요시했어요. 특징을 잘 살린다. 저희가 운이나 그런 게 아닌 진짜 แชมเปี้ยนฟูเรื่องน้ำจริงก็อย่างเยอะสัส 마음속에 쌓여져 있던 응어리들이 พี่เอฟไปแข่งเปล่าผมซื้อของไปให้ อ้าวพูดแล้วนะ ถ้าวันไหนมีออฟไลน์ไปด้วยนะ พูดแล้วนี่ถือว่าพูดแล้วมาร์คโยเวิร์ด ขอบคุณแพทลิสนะครับสำหรับ1 เดือนนะครับ At an event, being able to watch me win it, just the fact that she's present here now, it means a lot to me. This match is redemption for us. I've been a fan of 10 since 2021 when I watched him in Reykjavik. Trio Sentinels. I'm saying, I'm calling it. Go Sentinels, Sun City. Go Sentinels! Genji, they're changed their setups to be specifically against what Sentinels does to entry. So meticulous. 젠지 화이팅, 대왕제.
아직 자랑스러울 순 없다 생각하고요. 트로피를 거머쥐 바우디. 어찌 됐든 자랑스러울 것 같습니다. It's not always a perfect road. I'm just really thankful. พี่กล้าหลับยังน่าจะใกล้ละ อุ้ยโปรดักชั่นเขาสวยจัดเลยว่ะ It is Riot ไลออดนี่ไลออดจัด ค่ายเพลงที่ทำเกมได้ เอบราการาปิโน วัดโคตรเหมือน Aquí a Madrid llegaron los 8 mejores equipos, los más en forma, representando a 4 regiones. Y ahora es el gran momento. Es el momento que todo el mundo esperaba. ฟังภาษาเขาแล้วนึกว่าดูทรชนคนต้นโลก โอเมนโตรสัปตตปตรีโดโร A la gran final del Masters Madrid. มันจังวะ ต้องมีโชว์อีกอ่ะ โอ้โห เอาวะ ไม่เคยพลาดอยู่แล้ว ระดับไลออด ค่ายเพลง ไม่เคยพลาด เฮียสวยมาก อุ้ยตัวใหม่ผีเสื้อด้วย อุ้ยถ้าดูในงานน่าจะแบบคนรู้จ้า โอ้โห ช็อตเมื่อกี้โคตรเวอร์อะ อุ้ย โอ้โห อันนี้น่าสวยจัดในงานขนลุกกล้าตอนพี่กล้าไปดูอะไรแบบเนี้ย กดลุกเลยพี่ กดท้อง อ๋อคือมันแอร์มันเย็นที่แตก ไม่มันดูมี power พี่ แบบค่อยๆเดินออกมาใช่ ฉีกยังขายอยู่ ยังขายอยู่อีกอะ นอกจากจะเข้ามาเติม energy ให้ทีมแล้วยังเป็น marketing ของทีมด้วย ทำไมเทนเดิน2 รอบ เดินใส่ ที่จอน คู่นี้เท่มาก second เอ้าแม่ไม่ทำแล้วคู่นี้เท่มากเลยว่ะเหมือน เหมือนใช่ไหมเหมือนนะ เหมือนนักต่อยอย่าลืมซาซีคนนี่เขาดังมาจากอะไรอ่ะ เกมอะไรอ่ะ ใครรู้ไหม ดีป่ะพี่ เกมอะไรนะ อ๋อไม่ผมเดาบุญทีดี ไอเทคเจอร์นี่เห็นช็อตเวอร์ได้โคตรเยอะเลย จริง ฟอร์มยังนิ่งอยู่เลยเนาะตั้งแต่แบบว่า ไม่ค่อยหลุดเลย ตั้งแต่แข่งอันนั้นอ่ะอย่ารู้เอง โบกมือ มากเลยสายตา น้องเมย์ขอบคุณสมาชิกนะครับอุ่มตัวใหญ่ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณยินดีต้อนรับเข้าสู่อุ่มตัวใหญ่นะครับเอาว่ะ นี่เหมือนดาราคนหนึ่ง ดาราวัยรุ่นเนี่ย ใช่หน้าแบบนี้เลยเหมือนมาก เฮ้ย โคตรเก่งอะไอหมอเนี่ย โคตรเก่ง ฟรีเมทิโอ เครอน โอ้นี่มันมาจากอะคาเดมี่จริงด้วยมันของจริงจัดอะ โหดทุกคนเลยเนาะตอนเดินก็รู้ว่าโหด คำพูดวันนี้คิดยังไงกับการที่ลาวได้ใช่ไหมเอาตอนนั้นผมยังไม่ได้แข่ง นี่ คนไหนคารอนเหรอ โซโลพี่ไอคิดถึง โซ โซโลไหมพี่ แน่นอนตัวนี้รีเจน ดีเจ ป๊าไม่ไปเป็นโค้ชบ้างเหรอป๊า โห เท่ๆอย่างเงี้ย ไม่ไหวใช้เวลาเยอะเกิน ถ้าพี่เอเป็นโค้ชป่านนี้พี่เอยังนั่งดูรีเพย์อยู่เลยดูแผนอะไรอย่างเงี้ย โหเหนื่อยเกิน It's been a difficult road for both of these teams from เป็น failing เซต to เก make ม an อะ impact at the อุ้ย start เท่ of อะ the VC พี่ tour แอสซิสแตนต์ to now being in the main คุณ
างขวา ไม่ต้องเล่ขอบคุณสำหรับอีก10 กล่องนะครับขอบคุณมากนะครับน้องเล่ เท่มากอ่ะ ว้าวขอบคุณนะครับสำหรับ7 กล่องนะน้องเล่ It's been over 1,000 days since Sentinels and Tens น้องรักเกียร์สู้เขาลูก at an international event. After grinding it out, finding opportunities for year after year, they've made it back. But they're up against Gen G, a team that has already made history. The first Korean team to make it to a grand finals and a chance to win the first trophy for their region. And here is your omen. อันนี้คือบูมกันอยู่ก็แบนได้ แบนซันเซ็ตโอ้โห โอ้โหบีท เรียบร้อยก่อนเลยแมปแรก นี่ไงโลตัส Start things out on Breeze as well. Maybe looking for a little confidence booster if it's even โอ้ required. เจนจีโกงมากอะได้แบน2 แมตช์แล้วได้เลือกก่อน ลังสายบน ไอซ์บ็อก นี่คือ5แบบที่ต้องเล่นเหรอ 3-1 ครับ ไม่แน่ก็3-0ไปเลยครับ They're really trying to see where are the margins of victory because neither team I'm suspecting แต่ is เซน going อาจ to จะ be giving anything up. But I'm มา really ว่ะ looking แต่ at ผม that ว่า Breeze จ to be ริงๆก็ the ชนะอยู่ setter of this game. ทหาร Just บาย like นี่ what ไหว Sentinels ไหม did to Paper X yesterday on Lotus. I think the tone setter, but then you've got to look towards Split. The question marks that have arisen recently around Sentinels. Actually, this doesn't even feel front-loaded for Gen G now. Can they ride on that previous victory once again? ผมว่าด่านบายมันน่าจะฟอร์มคงที่อะเพราะว่าจากที่มันเลือกแมปมาน่าจะเอาด่านที่มันชนะคิดว่าชนะชัวร์ๆโอ้แต่บลีฟนี่แบบไม่น่ารอดด่านบลีฟ เหมือนเรื่องไม้นี่ก่อนเลยกดดันคู่ต่อสู้ แต่เดี๋ยวดูว่ามันทำการบ้านมาอย่างไงเพราะว่าเมื่อวานเป็นเล็กไง ด่าน เซตตอนบุกอะไม่ได้เล่นตามแผนเลย One has to wonder if that kind of warm-up, if that initial battle could actually pay off for them here in the grand final. I mean, scorelines aside, it's an exhausting series to play against a team like Paper X. ต้องดูว่า Whether or not that Gen G now, มีกี่แผน kind of puts them in a position to be ready for what Gen G is going to pull out here in the grand finals. You really have to focus on how incredible it is that Sentinels even made it here right through that BO5. This is John QT's first international event as an IGL at this level. He played Ascension before, fell flat there, but now he's managed to keep up the calls for so many matches on end. Is it enough today though? That's the question. We're into the agent select, and there's no surprises. Both teams retain their same comps. But I imagine Sentinels gonna have a new game plan today, Mike. I mean, the other thing being there's some tape now for this Gen G composition. There's an opportunity to go back and study where things went wrong, where there's some possibilities or opportunities to really make some impact on the side of Sentinels. So we know that the Pacific teams really do like this Breeze. They like เฮ้ย to ทำไม play 50% aggressive. They วิน like เอง to อะ very เจนจี loose, very อันนี้ loosey-goosey. คือสถิติตั้งแต่ตอนไหนอะ โอ้6 เกมเลย 6 เดือนเหรอ ไม่ใช่ตั้งแต่คิกออฟหรือว่ามาสเตอร์ดิน่าจะมาสเตอร์อย่างเดียว อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเจนจี50 เซนติเดียว0%วินเลทโอ้ อ๋อเคยแพ้ลาว Thank you very much. Let's get this one started in the Madrid arena. What a stage that's been set up, man. The scintillating Sen City trying to pave that road for a bit of redemption, but they got the pride of Pacific on the other side, and a hell of an advantage waiting for them. That double map plan looks brutal to try and get. มาเลยเว้ยวู้ คอเลยยังไม่หายเลยมันเจ็บคออยู่ มาแล้ว 1-0 Instead of to close, it's now to open. Side swap though. นับเวลาหน่อยครับนับเวลาห สวัสดี น่ ค อ รั ย บ พี่ 3-4 3-3 played any defense the last times that these two teams clashed, 28 but there is footage out there. ตรงไหม24 23 22 โอเค Last time they เข้ารับ It's got to be turned around if you are Sentinels. Heading into these series, they've mentioned that they're putting a lot of focus on themselves, not too much on the counter-stratting. ส่งจอนไปเล่น A เลยครับ That might be wise as แต่เรา well. แรก Breeze is going to be a map that really comes down to a bit of form factor. Can you hit your shots? Can you try and take down? เฮ้ย หมุน จังหวะนี้แล้วสวยครับ เฮ้ย โอ้โหเก็บไป3แล้ว Munchkin now setting up for the wall. เก็บไป3เก็บเร็วจัง going straight into John โด QT นแทบ setup. แตกหมด Just crouch behind this one. Still flash. Molly coming through. Trip as well. And the counter play in order. There it is. I don't have time. Trip kill.
Never seen that one before, at least on the big stage. Here it is, though. It slowed down Gen G to a crawl. Lakia in through the back of the site. Response to return of firepower. Zelsis. Firepower. Those pieces, but already a site has been gained and granted. เอ้าช็อกดาดคืน ช็อกดัด Now, as Gen G have to return โซว่าเมียนกันสุด this spike, มันตรงนี้ใช่ไหมโซว่า wrapping all the way around มันดิ Sheriff favored ลงแรงนี่ก็มัน Now Shock not quite as successful as the prior. Sassy's been locked out and is เอาวะ keeping ฮอต his position. เจอปะ New to the big stage, so aware, เฮ้ but ย he's เจอ missed the timing. Just เห็น barely. ละ From ranked to rookie to tier 1 stage to the chance to lift the ประเด็น trophy. คือเซคเคนเห็นหรือเปล่า Looking like he might take that first contact dart. Supportive util Sassy finding it difficult to really get himself into the position. Second, walking wide. Now the dart finally ready, clearing it. At least onto one position here, but time starting to work and tick against them the face. All of them on Sassy versus Lakia. โอ้ยเอาไปก่อนหนึ่งกูพอดก่อนละ Going the way of พ Gen อ G. ที่หนึ่งครับ The individual skill on this team is so high. แปะ Even after ไม่เท่าหรอ you see this ridiculous opener สี่ for เจ็ด John Cutie. สี่หกสี่ห้า Really เอาหมดละ anticipating an A split from coming through. Sentinels simply couldn't capitalize on it. คม เฮ้ยรู้ โอ้ยยืนเลยเหรอ With a lot of focus on วิน it. เดอร์เบิล Was there มาถึงยืนเลยเหรอ to open up คำพูดนี้ต้อง global มาครับ events วินเดอร์เบิล in ครับ Valorant. And is here now at our most recent, looking in incredible form. Looking like he wants to have that second shot of revenge. I mean, he's already got it the first time in the upper bracket. Now a chance to really knock them down and deep. Now there's a flash play here with a util. Kills happening on multiple sections here with Mita falling Down holds. Yeah. Push down อุ้ย holds. ว่าเสียว เกือบแล้วนะ ดูนะเมื่อกี้ Quarters combat might อุ้ย be โดนไม่เห็นเหรอ Again, โดนไม่ that's เจ that อ long sight line and teams finally coming through with the เฮ้ย right clicks. Finally, left clicks getting it done. Shock does pull down, maybe a bit frantic in terms of that approach. Sassy getting ahead of himself. ไม่ให้เล่นเลยวะ บีบมาก่อน Choose to peek his crane เสียหายอยู่ out นะ wide. Gen Still G replaying his life now. It feels a little bit like a com was missed there because the ไม่ที่ spike โอไป was ตรงไหนอะ dropped. หน้า And เอ Tense is going for a repush elbow, almost หน้า A anticipating คือ that ลุม Gen G would pick the timing to rotate, but they had to recover that spike. เทน And ได้ had to ปื be น cautious doing โอ้ so. ถ้าโยกไป But มุม as นั้น Tense โดนนะ read this โดนเทน play นะ perfectly Under. though. Guardian in hand, and the rest of Gen แล้ว G มีการ Guardian เลี่ยน towards ปืนสุด it. ที่รัก Can this be something here? And he's โดนนะ clearing it. โดนนะ Again, the Oi, rubber seen footsteps. ba? He tries to take the Ah! top. Just Oh, before anybody was wee. set up for it. And they run อยาก him จะ down. รู้เฉย All grouped Yeah. up now, 3 players. โซอยู่ดีก็สงสัย Angle. What could have been a possibility now is just looking. โอ้โหแค่กระโดดเฉยๆก็โดน With the อุ้ยแล้ว outlaw, แม่งเอาแวว everybody หลังอี dies ก in อะ a single shot, but it's a 1v3. He's already โอ้ been spotted out. พี่เก่งแป๊ก มันเล่นเหมือนไม่รู้เลยว่าทุกคนต้องอยู่ไหน Nice and clean here for Gen G off the back of แล้ว that ตาม pistol มัน round. ได้ Matt will again have to iterate here that ถือว่ารอบ เช็ค ค ค อ อ ม มครับเช็คคอม in this Check QC. situation. They've already played Sen on this map here. They absolutely trounced เขา them. เห็นเอ็กซเรย์เหมือนเราปะ That was a dismantling. One that เขาต้องไม่เห็น Appling claiming full responsibility for the choice to end up แต่ here. ทามิ่งการไปมองทาง No นี่คือแบบ choice whatsoever โอ้ when โห they got to the grand finals. Gen G having เกม that เซน double โหดจัด heading into the bonus round. Meteor not too far away from being able to get close. อยากให้เขาใส่กันเหมือนคู่พวกทีละอีกอะเวลา Super แข่งอะ effective to be able to get อ๋อ into these ยืน sites. อะไรกันล่ะ มันดิ Information alone. Little jump up. แล้วคนโดนก็เป็นเป็นเล็ก Pushed เดิ up น deep งง here. Not too much to support him. Not too much. Hey, to hey, hey. support him, but he Makin, sees it, hears it, and there's the kill. Collected onto Munchkin, but อืม it's โดนลัก offset. ไก่ไปทีนึง Immediately onto the other side of the มุม map. นี้ใช้ได้กี่ครั้งครับ Fast pace จะ increase. ได้สัก2 ครั้งนะเดี๋ยวปลายเกมเดี๋ยวใช้อีกรอบหนึง Slow it down once more. ไปเกมใช้อีกรอบหนึ่งมันลืมไปแล้ว On Meteor as I suspected they might to try รอ to ลืมก่อน dimensional drift online. Instead, just อ้าว going เทน for เทน texture. ไปเมื่อไหร่อ่ะ เออว่ะ Sen have been picking these kind of timings อ๋อตรงบันไดใน the เอ first 2 rounds to go ตรง for สแตร์ little explorations to see if they โดน can แง้ get จาก some เอม more ไม่เปิด info. Instead, though, Zekken and Zelsis doubling up over ยิงก็ towards เงียบ A, หาย anticipating that this would be a re-hit. Just confident that John could hold down the other แล้ว side. ไซนี้มีจอนอะดิ Just that though, massive map control that's been lost here for Sentinels. You can feel ตอน it just วางแท็บแบบ positioning assassin. ตึ He's ก having จัด to watch ตัวเหนียว balls in ด้วย case that จอน load comes through with 40 seconds left. For Gen G now, fully grouped up. Starting to hit into this side, but John QT is going to be เห็นโดรน sitting side by with his rifle. Might have to try and put a stop to this one, but it's difficult. A lot of adversaries to try and overcome here. Still not showing his hand. Dart. Potential there to set that one up, but finally a few shots. ตอนแย่แล้ว fired and rattle ตอนโดน textures กดดัน มา keeping theเจอ core โดน onto ตอน the angle. Finally, โอ้ there, โห releasing the trigger straight to เจอ the บอกได้ dome. ทุกปืนไม่ต้องแฟนทอมเป็นดอก็ The ได้ back of the site. Two left standing here for Sentinels. จังหวะนี้แหละ
Disadvantaged position. Gotta watch that one. Hey, hey. Yes, Whoa. second. And that's 8 seconds left. A round-winning play, perhaps, but now a safe plan position for Meteor. Tucked right behind the pillar. We'll be able to get the extension into the round, but can he survive the 1v2? Already through and second. จะขึ้นออกไปสิ Zekken got shut down completely in the upper bracket final when these two teams played against each other. มาหลัง But ไว you can't keep Zekken down for long. ยิงไม่พลาดด้วย What we เนาะ saw him do to PaperX, he tore them to pieces. 3 out of 4 of the maps, he was clearly the best player in the server. Dominating not just on Raze, แต่ก็ตัด as ไป he เยอะอยู่ไหม has สาม been กระบอ doing ก all year, but also finding his form and his footing on Jet, especially with rifle in hand. The timing on the cloudburst dropping, โอ้โห just ซูม giving ส him เปรย์ the เลย perfect moment to deny the plant. Grabbing 2 on the back of โคตร it as เป๊ะ well. เมื่อกี้บอกเป็นจุดมุมเมื่อกี้แล้วขอยัดจด that SEN are looking to play this defense จะเค้นหน้าโคตรตึง not at the beginning of the round, not เครีย trying ดอยู่ to เครียด force เครียด หน้าดูหน้าเหมือนเครียดจัด to soak up a flank กดดัน or จัด a bit more หรือว่าจ info. ริงๆแล้วคนที่หันวิทคือเซเคนวะมันฟิลป่วยอยู่ Adjustment as well, something to just upset เออ those ว่ะ timings. Gen.G they play แล้วเซคันด์อาหารบินนี่หนักกันนะ Look at this. Drone into แต่ถ้าหาก the เป็นพี่ยิงแบบเมื่อกี้ feel ก็ like Zekken could be behind this. So Gen.G scared. Instead, the double push coming down halls. Great เหมือนแต่ก่อน distraction บัฟ play โค from วิดปะ Sassy. เออ เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเป็นเลย Oh, yeah. Nice blade storm. Running them through, and the Yeah, IGL it's dropped. But now a scurry and scatter. Everybody running over towards that A site, seeing if they can at least reinforce Meteor's position. He's Ipa, getting Ipa. close. เห็นมือปะ Can they get a double face going with Zekken updrafting? Instead, just choosing to face it. TP with a gate crash, not going to be baited out from that one. Still, Lackey is also getting a move on through halls. Could be that late lurk play. in that มันเล่น position. เวียน Meteor เทียนกันอยู่ we cleaned up there with the trade still. Attack. No one forced out wide. Lackey though gaining that kill and closing the door in front of him. Neural theft. Giving the info. Texture. Now the emphasis placed on him. Attacks Oi, the oi, side. dude. Pull online. Oi, dude. Oh,ยังไม่ขึ้น Could be a difference maker. Could be a massive one in fact. เฮ้ยช็อกจัดโอ้ยมีมุมแบบ Picking them apart. The threads โอ้โหโพสแพน what the fuck But again, the time ticking away. It's just far too late ไป for ช็อกจัดมา Gen.G. จากตรงไหนอ่ะ ไอ้ตรงนี้ไงตรงฮอ ประตูสวิตช์อ่ะ โอ้ไม่ก็ไปมีมุมนั้นด้วยนะ น่ะโหเจนจีได้วางแบบ โพสแพนแบบเวอร์ โคตรแพนน่ากลัวจัดอ่ะ โพสแพนจากฐานเขาอ่ะนะ แม่งมีทั้งกลางทั้งเมนทั้ง ไม่ตรงสวิตช์ สวิตช์อีก ต้องเปิดประตูอ่ะ ไอ้ตรงนี้ อ๋อ Over ชี้ towards โบร hall. But they also แล้วมีแอต just ต้า allow อีก Meteor to run in อุ้ยแอตต้าดู with สวย his จัง own เลยนะ and get the ดัน plant ด้วย moving. And he essentially did that just all on his own. But once you're in an afterplant situation and Gen.G are walking all มัน over ก็ the แจ็คสัน space, มันคงแบบว่าซ้อม and โคตร Sen's แพนได้ทุก rotating จุดอ่ะ protocols do ไอ้ not เกนตัวไหน look อ as ยู่ตรง good ไหน here as on some of their other maps. เปอร์กับโซว่า ไอ้มุมนี้โดนเนี่ยเซเคน Honed over time. มีตัวอย่างมาแล้วคังๆโดนมาแล้ว I believe broken early. Bỏ Soเลย second. Didn't want to take the peak timing. So just แปลก holding down towards ๆ ร elbow อบ for นี้ Gen.G เจนจี again. รู้สึกขออนุญาต Happy ตั้ง to รับ play this one nice and slowly. รู้สึกบืนแหลก I believe Don't Texas done. positioning, he would have heard John Cutie use the aggressive Anti-eco counter อ่ะ towards B. That info เห็นนิ่งหมดเลย may well get relayed to the rest of the team. Yeah, you can see it being pinged out. ไอ้โค here เรา actually มัน on the น่ากลัว mini ข map. นาดนี้เลยนะของแบบตัวไปเย And อะ so they're expecting the stack to be over towards mid and A. Incredibly deep positioning here. Hunter's Oi. Fury going to be offloaded from this particular position. That's Oi. Lakia เอานึกว่า turning it, see if he can get a ผม kill. นึกว่ามัน Only the แท็ก one โดน spotting out นึ the ก แล้ว ว่า เซลซิต โซ โดน ว่าฝั่งรับใช้ Interesting usage of the elbow with 50 seconds left now. Starting to make a way and meander over towards that B side. Cosmic Divide will cut this one up nicely. Paul Yes, I- aimed for where John Cutie has been anchoring in previous rounds. อืม And ต้อง this ตัด composition has so many different ways of Nặng getting khai into với B. ôn รีเทคเลยอย่างงี้ ว้าว The Jet and the Yoru very Oh. difficult to deny, especially when you have so อุ้ย many เอา smokes แบบ on ว่า line. เอา That สู พี่ ตร อย่างนี้แบบจ่ายข เอ้ย นาดนี้ ทำไมเวเปอร์พิทมัน ไม่เป็นมันไม่ครอบอ่ะทำไม เอามันไปข้างหน้า Second. See what damage he can do here. Still with the rifle in his hand. They found the first one, but again, a lot to get แปล through. ได้นะเนี่ย ได้ปืนนะเนี่ย Murky territory, a blight onto the B site with that pit, but they really wrangled control of this one. They found Caron, but again, Munchkin is the player that needs to Oi. really stand a chance into this one. Yes, it doesn't cover it. Texture alive and kicking, working his way around, but he's Oi. beaten Ow. down. Ow. Sassy drops him. And one player left to stand as Lakia เหลือ crouched เชื่อครับ cowering, fear in his heart. He cannot Save faceเลย them. A thrifty win แ for ปลก Cardinals. คลาสสิก1วันเต้า That is a bizarre one. ผมเสียหายเลยนี่ ตอนแรกกำลังสงสัยอยู่จ่ายทำไมเยอะแยะ โอเค Gen.G have just got that wrap. หายสงสัยเลย Flash recon play that catches Meteor, but then
there's just a lot of timing plays all around the spot. แต่จริงๆถ้าเขาไม่จ่ายอันตีไวเปอร์เซนไปเล่นยาก These Gen G players dying whilst looking the other way. พอมันมีอันตีไวเปอร์ปุ๊บเหมือนแบบมัน คู่อยู่แล้ว เซนมีที่เดินที่เล่นเยอะขึ้น Not something that's that replicable, but certainly one that Sen can take to the bank. They will be moving forwards now. Plenty of money left waiting. And a lot of equipment comes with it. Full weaponry. Zekken so damn aggressive. Now, seems to have an inkling that maybe Karon's there, possibly from a cam aggressively getting broken. Yeah, for sure. John Cudy's cam got broken in that spot. Now he knows where Karon basically is. The rest of Gen G working their way up mid. One of the things that Sen said in their press conference was it was difficult playing against Gen G, hard to isolate your ones when they travel around in such a pack. But Gen G are running a 1-3-1 default here. User joined your channel. Looking to take a little bit of mid. Tens has gone walking all the way down. Good info for his team. That's fantastic info. He's going to be hearing the scurry of the footsteps from Munchkin, maybe even seeking to punish, but he's going to be calling this now for his team. Look at this. Sassy's turns to go. Yeah, good maneuvers all around the map. Can really follow those sound cues, follow them well straight towards the B side. เทนได้ข้อมูลได้อินโฟเยอะจัดเลยดูดิ Through tunnel. Tens has got to be careful here not to overflank. He just needs to play to contain. He grabs one. And the heads will roll before that space gained. And guess what Gen G just sent? Rattling now. Oh, the one. Looking clean with it. Textures. Got something to say. Still, only one blade left. Rest of them finding it into the back. Refresh and shut down. อันนี้ก็ตื่นนะตื่นทุกวัน Really quite low. Only 11 seconds left. It's going to be barely. พี่บอมครับ But Karon has to clear a little bit. Might just have some time. Spare barely a second. And yes. คารอนนี่ตัวคัด Get it here, but Sentinel surely don't let this one slip. A 1v3. Karon though is going to be able to reposition slightly and Tens is weak. Really weak. He's got so wide. ร้อยเรียบร้อยเลย โอ้ วันบายวันเฉย ยังคม 3 นัด Ranked to superstardom all the way on the god. grand stage. โอ้หน้าอย่างเงี้ย Phased at all. ที่เราได้แชมป์กันเพราะผมยังไม่ได้เล่นใช่ปะ ใช่ Slow walking onto the โอ้โหแต่ฝีมือโหดจัด เชื่อแล้วนะเชื่อแล้ว เชื่อเลยแล้วกัน โหแล้วดูลายเดิน Just come down to Chaz. มีของไหมอันนี้แอตต้ามีของไหมของดู Straight up into the air. Second diffusing. Drops down. โอ้โอ้ อะไรวะเนี่ย เหี้ยอะไรวะเนี่ย โอ้โห มันว่าทุกคนเลยอ่ะสอง That's ฝั่ง an เลยอ่ะ absolutely monstrous, heartbreaking 1v3. And the aim and the precision is ตั้งแต่เทนเช็คเจอร์แล้วคารอน It's just, you do not see that with a phantom at long range เอ on อ breeze. ก็ดูยิงแฟนทอมกันชิวจัง Yes, the timing on the train is not perfect. It's not a double swing คน from จะเป็น Sen. แชมป์พี่ But they พลาด don't ในตรง expect นี้ this แหละ guy to be holding that เฮ้ย and winning that. มันมากเลยว่ะ That guy, I mean, he just seems Oh. unshaken throughout this entire มาละ tournament. ฮอต้องโดนบ้างแหละไอ้พวก Doesn't ดันฮ matter อ the obstacles that you've thrown at the guy. โอ้โหหลบได้หมด Entire team as well have just been persevering. นี่ซาซิรู้สึกสงสัย ไม่ถึงอ่ะ ตาซี่เจอกำลังจะปล่อย พี่ ตัว ได้ยังสงสัยอยู่เอ้ยทำไมวะ Who's looking for? นี่ไง Possibly seeing multiple targets. Now the Hunter's Fury of his เอา own. อันติไปเลยโดนหมดนะเนี่ย Look at the target. อุ้ย It just cleaved right through. เอ้า โอ้โห What a perfect แล้วโพ counter ซิ to ชั่น what ใน Gen ท่อ G were มัน going for. น่ากลัว มัน Immaculate ทาง start ตรง from ไง Sen. เพราะมันแคบ And still throughout all of this, they're looking to go aggressive in other places. Tens has gotten deep. He's going to be able to hear คู่นี้ rotations. มันจัด I think that's such a pivotal part of Sen playing in this finals. Gen G love to rotate around the map on their attack side and their defense side, getting people into good positions like that for info. Impeccable. น่าจะคัดยาก Game plan just disrespecting them. But also Sassy, really, the playmaker. น่าจะเซฟแล้วแต่ว่า I thought he was going to get overwhelmed. You saw him get the tag onto Meteor, and I thought that Sen were going to get baited into the fact that there was only one there. Clearly, a better read than it appeared. The Hunter's Fury obliterated them. Few layers too. I mean, Celsius, the bodyguard, playing inside the smoke, making sure that there was no punish in sight when Sassy was ulting. Yeah. It's very solid stuff. And Gen G are just going to go for a save here after Karon got them a 1v3 to start their economy flourishing. Sen making sure it dampens just slightly. I don't know whether they saw Zekken's operator this round. They didn't really interact with it very much because he went for the peak double doors at the beginning. I have a feeling that Gen G don't know that this is online. You can see he hasn't even shot a bullet. So that
could certainly be another twist in the tail as we head into the next. They're not revealing the hand that they have purchased that one. They might be able to check the money at least in the follow-up now into this round, but พอโดนแฟดด้วยเลยไม่รู้จะหลบไงดี vulnerability as well. Yeah, especiallyแล้ว when ซิล else ซิ is ดแบบ throwing ว่า the sniper. Real nice. ล็อกไว้ให้กันคนรักไก่ Zekken is going to be here to try to receive this hit if it comes through A. He's taking a gander through double doors, at least looking like he wants to. Wall up. I feel like this is going to be so difficult when Meteor has his Yoru online. 5 tags though. 2 found. ตัวนี้โคตรขุมเลย Mid. Now Karen is playing a really far back position here. Just seeking to contain. เซนดันยับเลยไม่ให้วาง น่าจะรู้ปะ Could just be walking straight into it. Shot miss though. It's a jiggle. And guess what? The entirety of the site has been given up entirely here, just from that dimensional drift. Out of it now. Meteor with the plant. And this is securing brutal. it for texture. This is brutal. You're going to end up having pulls on this. You've got people running. Oh, Munchkin's got lineups that he can throw. Offsite post plants buy time for post plant lurks to come through, and this is the game plan for Gen G. เซนแบบเล่นต้องแพ็กกันแล้วว่า Play this quickly. They have to clear so many areas, and then put the pressure so deep to punish Karen and Munchkin. Already the lineup sailing across. Dart not quite broken. Reveal onto multitudes of targets. Again, this issues, and it is too much to overcome, too much to clear. Ults are being rattled off here. Texture from the high ground, eventually traded, and now the flash, pop flash, round the corner. 10. It was on dodge. What? Massive play. Second sticking inside the โอ้โหนัดสุดท้าย ยังจะโดน Gen G finding that bit, but you're right, Josh. It all began just how long it took Sen to really get their ground, get started onto the retake. Frankly, the push into main, I have no problems with. Ten's doing a great job, but how is Meteor turning this and still getting a double kill out of it? If you remember back, แม่สุดท้ายจริงเข้าหัวคนจะเป็นแชมป์พี่ this map against Gen G, they flash peeked second. แม่สุดท้ายเฮด Meteor ช็อต dodged เหลือ it จะ the เชื่ kill. อ I'm just getting flashbacks of that again. The Gen G players are so skilled and have demonstrated that all year. You think you haven't dead to rights, you simply do not. Slight edge behind จริงยิง ไม่มีคนไหนที่ดูแบบ ดูผ่อนๆแผ่วๆนะ follows the trend เดือดทุกคน Gen G playing quite เอา split up เอา though. The 2 players texture คนจะเป็นแชมป์ เฮ้ย 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 คนดูเยอะ โอ้ย เกินหมุน บอสเลยพี่บอสเลย making way สวยครับ potential reclear being called there by Sen and it let's just go โอ้ even มันเป็นช็อตเทรด And no flash peek being used there, so that was just a dry double swing. เดี๋ยวเทพพี่คิวซี One for one. And Munchkin's wall not going to be available to them if they hit A, so that เป็น puts จี more โหด pressure มาก on Karen now. But he still has คิม the แท ult โอ to be able to work with, so not a major problem for Gen G. แถบทางนั้นตีไวเปอร์เลยวะพี่ Not a far back position. He wants to hold จะได้รู้ไงว่ามีใครเข้ามา to the choke. เห็นแม่งสู้จัดเลยวะ ทำไมนักพากย์เขาต้องกระซิบด้วยแล้วก็ลุ้นตาม เขากดแข่งได้ยิน กระซิบแต่เราลุ้นตามเลย ไม่เชื่อหรอ The time is getting so low. เฮ้ยยังไงดี If they can play in ไม่ front เชื่อ of the cosmic divide, เซอร์ไพรส์ครับ วิ่งเกือบไลน์อัพ โอ้โหแล้วเห็น กูแย้มมามอง โอ้โหเรียบร้อยเลยอย่างนี้ เอ้าเทน โอ้โห ต้องเชียร์ใครวะเนี่ยงงหมด โดนแฟดตัวเองป่ะเมื่อกี้ไม่โดนป่ะ ไม่โดน แต่เทคเจอร์ไม่โดน แต่ว่าเจนจีหลบได้ โอ้โหคิดเป็นต้องซ้อมหลบแฟดบ่อยขนาดไหนวะ ผมปวดเลเจอร์พี่ข้างบน commanding position there. Having lost the Viper early on, to still be able to deal with that A main aggression and come out on top is น่าจะได้ยินมั้ย pretty excellent. เทนบอกกูโดนแดนมาสบตาเมื่อกี้นิดนึง คือเล่นแฟดกับพวกเกาหลีนี่คือต้องลุ้นด้วยว่ามันโดนจริงหรือเปล่า And that was what blew us all away when Sen played against Gen G last. Now we're really seeing how comfortable they are in these spots. It doesn't all have to be fast execs with the Jet and the Yoru. Celsius would love to keep the weaponry. Oh, no way. เฮ้ย โอ้โห เอาแล้วเห็น หวานๆเลย เอ้าเทคเจอร์เห็น ก่อนอะไร เห็นอะไรอ่ะ อะไรอ่ะ มันน่าจะเห็นแวบๆป่ะ เห็นไปหัวแป๊บเดียวป่ะ เตะบอสครับเตะบอส The enemy's an adversary, so they ขอดูเลยครับขอดูเลยครับ one gun into the round, but น่าจะเห็นตอนลงป่ะ looking at almost similar โอ้ scenes. โหเห็นอะไรอ่ะ It's that opening when they try to clear out through. ไอ้ An unbelievable shot onto Munchkin, but the trade's still coming through. The level of quality in terms of the โอ้มันขาวแต่ rifling เทคเจอร์มัน in หลบ this match is unbelievable. But we didn't get to see it in the upper bracket final between these two teams.
Sen ภาพโลประกาศ talked about เมื่อกี้ Kaplan in จัด particular การ โลเลยอะ mentioned ภาพโล the atmosphere was bad when they began ภา that พโลไม่กัน game ไม่ and they crumbled on split. วางเพื่อโคตรเขียว It set the entirety of the series off on a bad note, and Sen, though they tried to recover it on Lotus, ended up going out in a flop. Now we are actually seeing Zekken, Tens, hitting really nice shots, bringing it to the Gen G players, making it more of a game that's about how they play the macro and how prepared Gen G are rather than just running over them with the individualism. Because that's the first step, right? To conquer Gen G, you kind of just need to be matching them pound for pound with the aim. And man, how difficult that is, because Texture, Meteor, Karen are all up there with the best players in the world right now. In terms of form, they might be like all three in the top 5. I don't know who else you would put up there, because you watch Texture, Meteor, or Karen in a 1v1 against anybody else in this tournament, you have to favor them. Yeah, you do. I mean, they're just cerebral. เห็นตาดีเกิน The way เท they น move, instinctual in nature, really. The way they tackle and handle a lot of those clutches, and just the aim and the movement on top of it. It's all there, perfect package for a lot of those players. So that is the first obstacle that Sen have to remove. Getting that confidence back, at least. ดันอีกแล้วดันอีกแล้ว Moves now towards mid though. He'll creep in. Once more and crawling. เล่นได้หลายทีว่ะพี่เอ๋ยตรงนี้ No one really to play off it here. ผมเห็นมาหลายรอบแล้ว ไม่ได้วางแน่นอน Meteor once more building up towards โยรู้มันขยันเวียนติมากเลย his way through. He'll be able to clear out most of this side as well. Basically, the โอ้แล้วบินขึ้น drone just spotting แอบ out. โกงกันเลยเนี่ยไอ้อันติโยรู้ He เอ้า went second. John Q โดน แล้วลาเกีย is there onto the Don't angle in say. time. ดีนะเท็กเจอร์อัพ Punish ดับ the Lakia. เท็กเจอร์บอกกูรอด เฮ้ยเดี๋ยว แปลก But no, the cross-set placement just wasn't expecting that one. The deep โอ้โหทำ contact play and push out from Sentinels. For the first That's so time, it good. feels like they're in a really advantage situation. Yeah, definitely. They're realizing the fact that Karen and Munchkin are going to be Munchkin playing in อยู่ very ไกลจัด passive positions. They found อุ้ย them both. กินโด They น even isolate Munchkin, who's so ชิป far แล้วเหลือ away. 2 คน แปลก And แปลก yes, this has taken aเลย lot of เห็น time, หมด but it's set them up in a great situation เอา to ชั win ว the ร์เอา round. ชัวร์ Chance of playing the lineups anymore for Munchkin, Meteor, Texture. Have to ถ้า go ช็อตนี้มันชนะนี่แบบ massive, but he instantaneous there with the trade and shut เท็กเจอ down ร์ตัดสิน in ใจดี time. นะ คือเซนติเนลเดินด้วยกันหมดแล้วแบบว่าคือกูตายกูเพื่อนกูต้องเทรดทุกคนอ่ะ Clashed here. That fourth one on the board. Slowly but Together surely we are chipping strong. away, trying to make it มีใครเชียร์เซนบ้างเนี่ยพี่ Look how John gets at it. It's after the kill trip came through. เชียร์เชียร์ไม่ขึ้นอยู่แล้ว Push, not looking to รู้ try ว่า to โด go น for อยู่ the แล้ว retake at all. Fully waiting to try to flush เดี๋ยว out มันส Karen เปรย์ and ตรงนั้นเหรอนะ before they ever go inside. It's a great adaptation. It shows that they understand how Gen G are playing the post plans. This is the kind of stuff that made Sentinel split so scary. You know, we'll forget about the last 2 times we played it. เห็นตาบอดสีแดงอะ their confidence knocked there as well. Tell that just from the way that the map veto ended up shaking out. Wasn't the first map they ended up picking. Deep dive here, Texture. Section ใช้มีดนี่เหรอ Advantage เนี่ย of this one, but it's They missed broken. second. Sassy using it. They did เฮ้ย miss second. Hello. หายแล้วพี่ เดี๋ยว In the air, it's all about เฮ้ย directions. โยรู้โยรู้ Through เฮ้ย just a call, but a short. แล้วตัวจริงโดน เฮียใครเป็นใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย Flooding เอ้า in. หัวจัด เฮ้ย All to his avail. Munchkin, though, has managed to get himself a gap into the A site. โยรู้ Despite ตัวปลอม getting รอ dropped ด down into the center of mid, and it's all down to the individual players. You can see Caron also แทบ thinking about the same thing here, and กูยิง Munchkin ไม่แน่เนี่ยไม่มีคนดูหลังเลย นั่นเดี๋ยวพี่ territory gain down into mid for Sen, but เฮ้ย they ไม่มีใครระวังไงคารอนเลยวะพี่ keep their eye on ไม่มี อยู่ เล ด้วย ย กันก็จริงแต่ หาย ไม่ สอง มองด้วยกัน หนึ่งสอง โอ้โหแล้วมองด้วยกัน สาม โอ้โหไอตัวนี้อีกแล้ว ว่าละ เฮ้ยทำไมมันไม่ระวังดีเมนวะ away, ripped ว่า away. ละ What should have been a slam dunk, Sen left looking in every possible direction, barely able to get it, but they do อันนี้ it สอน again. ดินเลยนะที่เซ็นแบบทำหมูหกอ่ะ Karen with เฮ้ย มัน โดนคารอน ว่าเนี่ย หมุน ห อี ลาย กแล้ว รอบแล้วนะ มันหมุนหลายรอบแล้วตอนเนี้ย โอ้ยแล้วหมุนแล้ว โอ้ยห ห มุ มุ น น หมุนยาวด้วยอันนี้ อ้าว แปลก โอ้โห ที่ผ่านแล้ว คา พี่ ร ยา อ วน วะ ทามมิ่ง ไม่ผมทำไมเซนมันไม่ระวังบีเมนวะ มันไม่มีใครดูได้เลยนะน่ะ เฮ้ย แต่อาจจะคิดว่ามีแท็บจอห์นคิวที ดินยาวไว้เนี่ย กระโดดชนกัน แต่แท็บสูงจัดเลยนะ โอ้โหอีกอันหนึงแถบอยู่เตี้ยจัดเลยพี่แบบ เตี้ยเลยอ่ะ มาละพอพร้อมกัน final round. Second Dawn, glass cannon ริ่ม operator. You watching here as he tries to take contact. Dodging that initial wave of utility. หมุนจริง Too many นี่มัน targets. ถามมีคนจะแพ้นี่หว่า อุ้ยตกใจเอ็กซเรย์ผมว่า รอแล้ว ดูว่าโดนแล้วเมื่อกี้ Out of Gen G, but this team is so smart. เจ๊ก They งเหนียว wait ง for a ง full commitment before they decide ยิง to ไปเล do ย stuff like that. ยิงไปเลย ยิงไปเลย ดุ้งนะ All the วิดีโอ way กูดุ้ง up through halls. ถ้าอยู่ยิงจริงนี่วิดีโอคงงงอะเอ้า Quiet
tonight. Trying to make a play. ตอนนี้กูผิดอะไรเนี่ยช่วยกูโดนว่ามันบอก เฮ้ยเดี๋ยวก่อน เหมือนรู้ เดี๋ยวชอบท่าอยู่ ทำไมอ่ะ ทะลุเข้ากล่องสักทีไปไม่ถึงมีความคิดว่าเขาจะเป็นโอเปอเรเตอร์เลนตรงนี้ คือเซนไม่กล้าหาทางเลยพี่ดูดิ ปิดมุมหมดเลยอะ ไม่ทำอะไรเลยอะแล้วนะ เวลาไหลไปเรื่อยๆคู่แล้วไหลมาหมุน โอ้โห มาแล้ว Should trigger that นาน range ไม่หมุน of the ได้ knife. ใช้โดนปั๊บ Hits there from Zekken, repositions there with a dash, but might want another go. I think still with the door opened wide, he realizes it is back. He's opened to two different directions, and he's really got to try and watch this one here. At least get some help from the rest of his team. Genji are moving into the นิ่งยังไง opposite 20 side เองนั้นเนี่ย Yeah, they're going towards Zelsis, who's reinforced with John ไปบีเหรอ utility. แล้วดูแถบหน้าบีดิพี่ อุ้ยเวลาน้อยๆอย่างนี้ snared into space. Zelsis here in that one broken โอ้แล้วแถบอ๋อในกลาง เผยตำแหน่งแล้วดิ He's worked and wiggled his way into the back of the side again. Back เฮ้ย to เดี๋ยว เฮ้ยอะไรอ่ะ Oh my! 7 seconds left with the What spike happened? drop down. Sentinel surely a favorite, and เวลา yes, บีบไป indeed they are. No chances here in the final round of this first half. Of Malonsky. So maybe gotta think it's a better look for มันเกิดอะไร Sentinels ขึ้น here สำหรับ on ตานี้ Breeze. A much more competitive opening to this game on a map where most would write them off. Genji dominated this map when the sides were flipped last time we saw it. He had great awareness, dodged the drone, used the knife to cancel it, punished the player coming in. There was a trip there onto texture. He had to kind of adjust in mid-air, and Zelsis caught him, plucked him out the air like a butterfly. ปิดไททันสัตว์ป่า Absolutely. ผมพอแป๊บนึง exciting พอ stuff กัน for ไหม first half. Guess what? Plenty more left to go in Breeze and settle down. What a way to start things off, but let's just jump right into it. Our Verizon high-speed moment of the match came in the first half. We had multiple, as a matter of fact. It was kind of, your choice, pick of the litter here, Hypoc, because Zekken, this kid's putting on a show today. Yeah, I mean, just looks so clean time and time again in these high-pressure scenarios. Well, last alive here, like back against the wall to try and find a bailout round to really try and recover this. We're so used to seeing him now in this scenario. And it's ridiculous because this guy just turned 19 in his first international final. He had that birthday while he was here in Spain. And the journey for this guy has been long. When we first saw him internationally, he was only 17 years old, playing with EXE on stage. At the time I talked to, his parents were there with him, going along to Istanbul, but they've been with him the whole way. This is a picture from Americas of his grandma out with him, supporting in the crowd. He's a young guy, but he's had his family all the way behind him throughout his journey here in Valorant. And now he's at a point where he's in an international final and really in that discussion for best player in the world. Yeah, what's so impressive here about Zekken is just not only does he carry himself like an absolute pro, but the man is just so meticulous in the server, Hypoc. But he's going to need to continue to output more if this team wants to get back into it. Yeah, definitely. I mean, Josh was leaning on this in the cast as well. You've got people on the other side, แม texture, ปนี้แมปกันหรือแมปบุก really ค่อนข้างที่จะกันเลยหน่อย being the clutch master on that ไม่รู้เหมือนกัน control น่าจะกันนะ Zekken's definitely going to have his hands full today if he wants to continue frontlining versus this Genji roster. Genji's post plans got them a great half here, but their comp also excels in the retakes. They have a lot of util to bully Sentinels out. Genji looking strong in this first map. Yeah, it's going to be very, very difficult Map here lag. for Sentinels. And for Genji, hey, it ain't going to be a walk in the park either. I'm expecting some fireworks in this second half. Let's send it back over to Brennan Sideshow. The pistol round is where it really needs to start here for Sentinels. I mean, we've already been highlighting the real importance of it. Genji winning, was it 6 out of 6 when they last played each other? So now 7 out of 7. And heading into the 8th, Sen need to be able to get some of those online. And this is the half where we saw Sen have no success. Kaplan said that they came in with an anti-strat that they thought would work, but called it wishful thinking in hindsight. Oh, way is Meteor just taking that fight straight up. Good punish though. A lot of damage. Yeah, it's not the kill, but they forced แรง that มาก back. ค่าดู Denied Genji a little bit of space. And now this drone's really going to make it feel like it's a commitment into B. Instead, the spike is going in the completely opposite direction. I think this is looking more like an A split where you rely on the fact that Zekken has holes control. ไม่เจอนะแต่ทำไมไป A Oh my, just missing a chance and timing there for Tens, but with the orb now bloomed and blossomed. โอ้ย โอ้โหเซคันได้ยิน เซคันไหล ได้ยินหมด ได้ยินชัดมาก เฮ้ย คนเดินรถเหตุโอ้โหรถเหตุไม่ระวัง Punishing the rotation. โอ้ยโอ้ เอ็น Down and out here, Caron เอ็น blinds โห everything. เฮ้ยเอ็น เอ็ดจริงว่ะ หรือเปล่า ไอ้โธ่ They're chanting for it. มาแล้วน้องเซ The เคน roar of the crowd behind him. บัฟอาหารเป็นพิษ He knows what they จะไป want. ตี Ten spots him. เฮ้ย Munchkin spotted. Ow. เอ้า
เพื่อนอุตส่าห์ชง deny put on the board in the rivalry that's blossoming between these two teams. And what a fantastic attack เอาเม side เทโอ strat โดน that ฆ่า is. ดูไปนี่น่ะ So much better แต่ค่าดูแพง against มาก Genji than what they were pulling out in แพ the ง third มาก map of the upper bracket final. They call a fake. They use the advantage of having map เหมือนพี่ control. ซีเก They เกอ use ร์จริงวัน holds นี้ against the team that has a solo initiator. It justซี takes เกเกอร์ every single ไท box ทัน to ลิงงงจัด learning What the fuck from the ทีม failures พบ of ทำลาย before. no bro How See, rotating yeah, Genji good. play. I mean, maybe a bit of fakes and finesse might be just exactly what Sentinels ordered. Clearly doing that prep work here. Now the orbs ตรงตรง farmed ตรง up, ตรง granted for them without too much pushback. Of course, got to be aware there's always a chance that they could fight back. There's a slight bit เวอ of ร์ชัน danger เน็ in ต this ฟิก round, Brent, because เน็ตฟิกไลน์ What the fuck action เหรอพี่ What the fuck bro into mid, I believe. เล่นอยู่แปลงร่างเป็นลิงในฮอล But no one on กูนึก Sen ถึงน้องพี่ตอน looks เป็น like เก็ they ก want to โก get เล into ย that area at all. ไลฟ์ชั่นเน็ตฟิก Sen running a default looking a little more like when Loud played against Genji, not going for the early round group ups in A main, but happily now grouping up together to make sure that they can trade out the lower eco players. And like I said, I don't think they realize that Meteor is this deep. Meteor going for walkabouts Oh, to hi, face early John. on. เรียบร้อย John จอน Shirley hearing this one now, facing Oh, him, but there's too much to overcome there. เอาแล้ว เดี๋ยวก่อน Bit of stray Ui. damage through 10. เฮ้ย Let's try and at least lock this one down in to the side. Up the เอ้า เฮ้ย They have found him. ผมดีนะเซคัน Like bundled diff apparently. มันโดนแฟดกัน So ง่ายจังวะพี่ three players still Ui. left to stand here for Meteor. Find that one. Maybe could be a chance. Kim Stopped Tae-oh. down in the end, traded with the nade. Flushed out โอ้ยเจ็บไปหมด มากเจ็บมาก And in the end, there it is. เจ็บมาก 7-7ดูสีว่ะ It is a เป็นไปได้เหรอ conversion ใน for แมป Sen. นี้ It looked a little difficult to be able to get across the เซคัน line. ตื่นมาก ถ้าไม่โดน Always บิ gonna น be หมู tough หก when นี่ Genji เรียบร้อย have แล้วนะ smokes แบ that บ you เนี้ย have to play around. They're flashing โอ้โหทำไม into the แดด smoke, มานะ into blind Karen. เออ Clearly they have a good understanding แดดมา of แดง ช่วย ไม่ เลย ติดอะไรอ่ะ ติดอะไรอ่ะ แต่ I แค่ think one of ง the ง key antis that they came into the last time on Breeze was the knifing Karen so that he can't use pulls. They thought that would give them easy access to the A site. In fact, Genji have way more layers to it than that, but you can start to see Sen looking to break them down. And now coming into a bonus round. Do we have another great strategy called here by the brain trust of John and Kaplan? And Drew as well. I should give credit to my kilt-wearing neighbor from the north. You certainly should, yeah. Takes a village, after all. But it has been evened up in terms of that scoreline, 7-2-7. And like you said, the bonus round is where Sentinels โอ้ย will look to see if they can get over that hurdle here. Texture. ลักเกีย Toast. Yo. Okay. Not going to be able to play anti towards that one. And everybody playing inside this cloud burst, not สวย expecting มาก it. He pounces up. ไอ้เกมมึงไหลอย่างเรียน That one down. These Sentinel players โอ้ย scrambling and wondering Ui. exactly where โอ้ย this ตอนนี้มึงเครื่องติด ยิงแฟนทอมในโคตรแบบ Texture now with the dash. มันดุ่งดุงดิ่งเลยอะ Tens here, but คมกริบเลย โอ้โห โอ้ It's just raw Oh. mechanical prowess on display. จะยิงแฟนทอม An easy one is what it ข feels ยี้ like เป้า here เก่ง for จับ Gen G, overcoming all sorts of obstacles that were thrown at them. แต่ไม่เท่าพี่เอ๋ย And I think that's an example of what was going wrong for Sen last time. Genji are just so good when it comes to defending the standard hits. And this is a very standard A split that แต่ขอ Sentinels send เดี๋ยว in. โชว์ขยี้โชว์ Genji's 27 crossfires are amazing. Karen พี่ข can ยี้เป้าโชว์ always 27 play นี้ around ได้ Pyramid because he has เปิดกล้อง smokes ด้ to วยเปล่า dip and dive inside of. ไปนะ And then you have เปิด Lucky กล้อง Red ด้วยหรือเปล่า upstairs texture in that ไม่ค่อย case. เป้าใน เลย เก ว่ะ มเป้าใน พี่ เกม They've always got triangles going on that ฉีก are เป้าแล้วอ้าว extraordinarily difficult ไม่ to ขึ้น break. The weakness with Gen G's defense is to do with Lakia อุ้ย and him being overstretched, กดไหมพี่ having กดไหม to กดไหม run around halls, Jump a spot nest. heard. จบราวนี้ไหมจบราวนี้ไหม มันจบร้านนี้นะจบร้าน Real นี้ opportunity for Yeah, Second right. to get that punishment. You are right, it is that weakness. That's why they have to put bodies into it, but now a double. เดี๋ยว สง ละ สัย ครับ เปล่า เดี๋ยวสงสัย เปล่า Ready for ส this ง one สัย here. It's นี่ gonna ไง clear this นี่ one. ไง สงสัยแน่นอน In the crosshair. อยู่ๆก็สงสัย Precisely on exactly where it needed เขา to เรียก be. เดินคู่ไป Great ตัด reclear. เช็คเลย Genji อะ are ส going ง to go สัย for อ่ะ those occasionally because that is the weakness ทำ of ไม their มาสงสัย composition. เรา They นี้ need to make sure that they โอ้มันดันทุกตาเลยไอ้ฮอล Meteor Oh, goes no. in for เออ when they're up 5v4. Everybody's got their backs turned Mid- to every mid- possible mid- position. Texture, though, seems to be more aware of Bang it than he pow. is. Shuts down John QT Sassy. Oh. Gone into the back of the side. It is traded and cleaned up by 10 still. ส Two ตี จริง บ ๆ อก น่า แค่ กลัวจัง สแกนหรือเปล่า ปากกูจะเข้าไซด์ได้กูหายไป3 คน โอ้สแกนแพง More จัด so, trying to overcome ไอ้ย Texture. เทนอยากจะวัด Lakia and Caron taking their time with เท it. น ต้องวัด ค ต้ ม องวัด2 คนอ่ะ They know that Zelsis does not have the orb on the spike. They can see that over towards
mid.
So he's probably not playing post plants, probably on site with เห็นหลอน tens. หมดแล้วไม่อยู่ไหนกันวะ กลัวโดนหลัง Clear. เคลียร์เลย Feeling unsafe, but they do take control of main once more. They can play this post Lên plant tảng. from Có this smoke luôn position nè. still. Smokes are available. Black, at least Caron Ui. puts that Ui. one up, but a kill Ui. found still. Ui. It's down to just 10. He's got to do it all. Does have a nade, but still he's got to deal with this. And Ui. what a play to make. Texture so damn Ui. aware. There's the shot still. Will they land in time? Black is sticking quá. up. Spot Ui. damage. โอ้ยระเบิดแม่งแรงจัด เนี่ยโคตรคู่จริง That is cold. That split-second decision to pull out the fragment grenade and make sure that you have additional damage. What a 1v3. That's on a nice edge though, isn't it? Look at it. โอ้โหยิงไวมาก My God. โคตรคมอ่ะตัวสามอ่ะ ระเบิดแรงจัง Very, very ระเบิด KO close. แม่งแรงจัดเลยอะ He's drawn the โอ้ย game back. ระเบิด KO Where อยู่ตรงกลาง Sen actually have ครึ่ง the หลอดเหรอ economy advantage, putting together much better rounds, using more of the map. And Gen G, So. even though they're finding advantages, letting that one slip away. This time, Munchkin going wandering, tucking underneath where Oh, John nó mang Cunie's đập. playing. This is always a dangerous spot. It's obviously a risk. If the player on window checks, you're just 100% dead. But taking a risk on a round like this where you have lower economy is absolutely worthwhile. Oh yeah, it's time to do it. And of course, he will be able to hear rotates if they go heavy towards B. And he'll hear them early enough to call those defensive positions. หืม Back here with the Bucky. แอนตี้อีโคกันแบบ I think he's going to be going for a peek here. Still wants to hold that close angle. The dart broken. It's going to be pulling players actually. Reaction out of Gen G, thinking that okay, well, his presence there, but now the drone adds another level to it. A bit of confusion into the camp. เท็กเจอร์มีมีดนี่ก็น่ากลัวนะเนี่ย Where the hell are these players landing with only 40 seconds left? Time Ah. could start to become a Oh. problem, but Texture, he was the real danger Oh. in this round, at least with those knives, and with him shut down, Yo. now it opens wide. Ui. Munchkin แล้วแฟดเข้าไปในนั้น immediately there. เฮ้ย Man sent flying, Bucky โอ้โห Bucky เขาหลาม dropping 10 straight แล้วตายอย่างไว down อะ to it. นัดสามนัดตายเลยเหรอ โคตรแรง แรงดิบักกี้อะ ปกติเนี่ยเอ้ย Doubles up now with the drone over and attempt to punish เก Karo. มนี้มันยิงกันไหนนี่แหละพี่ Zelsa's time, 12 seconds left. He needs to find his kill. The rifle has been handed Stop, over. stop. So is the Hey. spike. John QT อะไรวะหน้าวิน head นี้ on a swivel. Too much to Whoa. deal with. Too much to จอนแม่งแบบโอ้ surrounded, man. Surrounded. ลักเกียร์ไม่งอย่างแสบ That's the value of Gen G taking risks. I'm telling you. Munchkin tucking into โอ้ that แล้วได้อันติ spot. KO ด้วย You won't see him do it often on a rifle เจ้า round. ข้าวหลามกระบอกยั But ด what a timing to do it. And Lakia, ตั้ม he gets the perfect ยิงตรงกลาง ล้มเลยอะ But also, they had no idea that Caron had already pushed down. ปกติแล้ว KO นี่ยิงแบบโคตรนานกว่าจะตาย เออน่าจริงพี่เป็นแท็กยังไม่ตายอ่ะ อันนี้แบบหนุนนุ่มที่มากเจอบักกี้ สามนัด Ready, holding Lakia's back during the drone. พอกันพี่ไหม And just like that, all of ยังไม่มีใครพอดเลยเหรอ พอละ หมายถึง Right back at it with the แต่ละทีมเหรอ เซ็นพอสไปแล้วมั้ง And from watching Gen G, they love using Meteor's ult to หรื help อยังวะ ยัง sites. It might หรือ seem ยังวะ using the Aura ult. That means there's another player that can't. อุ้ย Hello, huge pick. against his adversary as well. The nemesis on the other side of things. A clear win con as the เฉื่อยกันจัด can shut down เก็ตตัวนี้ Texture as a player. เดียวครับ It's a fast reaction going to be called here with the neural theft. Gives him a lot of information. Hunter's Fury, Sassy's hoping he Combo. can at least set this one up. Meteor. Out wide here with a dimensional drift. He was hoping for a chance to really get that punish onto Sassy, but it's all cancelled in time. And now the rest of his team flooding in. Munchkin spots it just ต a อกโผ shot. ตอกโผเอ้า แกะเอาจนตาย The dome, a wider peak คนเดียวเลยเหรอ indeed, but it's going to be faced อุ้ย โอ้โห entirely tens. Finally deals with him. กิน Pesky intruder to a site that should have been theirs. And Lakia is out wide, firing that util. A โหดูดิ going to be used and ของ utilised. เขิงแบบไม่ให้วงไม่ให้วาง Left standing now for Gen G. Meteor Ui, all nó the way lên in chạm.เข้ามา position. A 1v2 for Zelsis. Doesn't know where they are. Wall up, reposition spots. Care on. เอาเดี๋ยว เมทีโอ้ยยัง หลอกไงพี่หลอกหลอก Rough spot there. เอ้ยทำไมจอ I think ขาว one of อ่ะ the key problems วิดีโอบอกไอ้เสียวเลยช็อตเมื่อกี้ position to try to hit the B site. I believe Zeken's waiting Ôi, for con another điều. piece of utility there. He's just delaying, Munchkin delaying,ทำได้ดี waiting จัด to เลย get อะ the right เซฟให้ time เล and วินอะ sets up Munchkin for the triple kill. คือถ้าเป็นทีมอื่นเดี๋ยวเขาปล่อยบอมแล้วนะพี่ If they had been able to move a little นี่แม่ง faster, เดินเข้ามาหลังบอม had คนเดียว that set up a little quicker, ไล่ไป3 probably ends up just going something like 1 for 1. Center in a เจอเซ็งนี่ไม่ใช่นะแม่งกูซื้อออฟมากูยังไม่ได้ยิงสักนัดเลย with
we come in 8 to เขาบอก 10. เมื่อกี้แฟนแบบเจมส์ซีคอนเนอ Rifles ร์ again on ๆ เฮ้ยหมุนอีก หมุน แล้ว หมุนไม่หยุดเลยอ่ะ and Sen จบตานี้พี่ on จบ an ตานี้ eco ค่อยพอ swing round with big ults for Gen G. Massive ults. So far this map, I mean, it's just been a tenuous tightrope walk, hasn't it? Either side, just Thrifty's making it nice and even, a potential chance, but overall Gen G just holding that edge. They saw Lakia droning through double doors there, so they should have an idea that there aren't too many players halls unless it's being pushed. But that's not where Sentinels are going. Looking instead to dominate mid and set up this line. Karen is sometimes going to peek that, but it doesn't look like this round. Textures planted himself onto the half wall. He's locking directly down into the tunnel angle. Can they cause a distraction in B main that pushes people into Zeken's crosshair? โดนรวบไปเนี่ย It's all about the reactions for Texture. Of course he's ไม่มือ favoured. On land, already in position. It's all on Zeken. Celsius seeking to just sow that chaos and discord. เอางั้นเลยเหรอ At เพื่อน least with the pit laid down. กดดันกดดัน G, I feel it really imperative to อ้าว try and clear this Sassy one, but they're already just losing players. Sentinels toppling like flies. คืออะไรไม่ให้ออกกลาง มันจะเสียอันติฟรี They ป่ะ crash now into the back of the site, so Meteor's going to be rejoining his team, and they have reinforced that area with 20 seconds Go left. Texture What's the ดิ call? Jumping away and on เสียวเลย high, but still they're surrounded with this pit. How do they even get themselves into the site? It's เจาะ 12 เจาะว่า seconds ยังไงอะ time. ถ้าไปไม่ได้เข้าบอม Against them again, Lakia to play, to do the most. Spoiler, there it is. Brownlee spraying them through with 5 seconds down. วางไม่ No ทันแล้ว chance of sticking. I don't วางไม่ believe ทัน there's แล้ว time. And even if there was, Lakia โอ้โห sealed it up. เดินไปยัดหัว Beautiful work from Gen G. เดี๋ยวซิดบอกโอ้โห And that round should be the first nail in the coffin here for map 1. They're going to push Sentinel's economy down into a really rough spot again. And Texture opening things up. It just looks so simple from his point of view. All of these Gen G players, they're so skilled. They มัน make ยิง it กัน look คลีนเลย easy. นะพี่เอ้ย It certainly isn't. จีนจัด โซคลีน Almost every other team has struggled to deal โหดทุ with กคน Sentinels. Gen G wiping them out. ลาเกียร์ภาคคุณลุงของเขา Sure, it's closer than it was last time, but it justเอา it's แล้ว remarkable. ตะเกียร์วันหลังๆนี้ลุกปล่อย What Gen G have done with this squad. This is not like Sen, where it's big heavy hitters returning to the stage looking for redemption. โอ้โห ไม่หยุดจริง Gen G, this is a new roster. Sure, some people have been here before, but Video others brand new offering. to a stage like this. And This Gen G are on a rolling 9-match win streak, beating out DRX, becoming the top Korean team, beating PaperX, becoming the top Pacific team, and then beating every other พอไหม team พี่ in Madrid พอละ playoffs to find them. พอ ผ แล้ว มเข้าใจหมุนต่อ They look elated on stage. Just having fun. They're happy to be here. ไม่ Absorbing ยอ it มปล่อย all ขึ้น out. 12 เลยวะ And yeah, กะจะวัดที่ลาวนี่เลย pressure probably would have gotten to some of these players a little bit ahead of time when they're playing against the top at the time Korean ดู team. ส That กอร์ was ของเจน DRX. จีมาทุกคน Even in just the kickoffs. I mean, Gen G เจน is ก็ a มาทุกคน squad that was put together, and really had a tremendous amount of doubters. But they have slowly but surely knocked down every single obstacle they faced and more. And now the pressure is on Sen's side. They've taken this tactical timeout, and it's going to be for this round. This is them forcing up, trying to stop Gen G from getting to 12. Little jump peek there in case Texture was on the angle. Deep knife. Cage to cover their cross as well, looking to try and split themselves into B. Now there are players here. Great dash forwards with that flash. It's all combined and calculated. Munchkin lowers it down now with the pits. คอมโบสวยมากเลยอ่ะ He's already found Celsius. Where's the follow-up? Where's the โอ้ follow-up? โห เดินยัด The supportive เดี๋ยวมันไม่กลัวใครเลยเหรอ บอมตก มันเล่นแบบไม่กลัวจริง เขาเล่นกันอย่างนี้เหรอ No fear Advantage again, rolling its way to Gen G. It's Sentinels that are forced to ที react. นี้เนี่ยงง Unbelievable play from Munchkin. How he's got the awareness and the composure to do that boggles the โอ้ mind. โห ล็อก เฮ้ย This is an almost impossible spot that Zeken and John find ไม่วาง themselves in. ไม่ได้บอมก็ไม่โผล่ Diligence off the charts here. No ดู crumbs. ดิหู Slight jiggles onto the angle. ในเวลาได้ Never overextending. ในเวลากดดันเอา ไม่สน 30 seconds remaining. ไปปล่อยก่อน โอ้โห เจอ อู้ หมุน โอ้ย แล้วหมุนยาว รอจบตานี้รอจบตานี้ โอ้โห หมุนอะไรวะเนี่ย เอ้ เออย นี่มันหมุนนะ แม่งเอ้ย อ่ะผม เหมือน กดเลยแล้วกัน ไม่ไหวละ เอ้า เอาเอฟหมด It's the IGL who เอ้า answers. หมด And
Oh credit my where credit is due god for this guy. ไว้หมุน Munchkin, one of the players. My god โอ้เราหมุนต่อ มีวิธีแก้คือไปเอาฟีด YouTube อ่ะ แต่มันช้านะพี่ เอามันช้า แต่เราดูพร้อมกันมันเป็นไง โอ้ มั ย นกิน คม เอ็ดเหรอ เอ็ด Get to map เก็บผ้าไม่เงี้ย of the grand โอ้ final. สรุปกู โอ้โหแล้วกูก็ไม่ได้ดูรีเพลย์ รีเพย์ก็ไม่ได้ดู เราเห็นตอนลุกอยู่แล้ว running towards his opponents. ไปเอา YouTube ไหมพี่ วันนี้คนมันดูเยอะ ไป YouTube เลย ไป YouTube กันดีกว่า Making ผ a มไปเอา mockery YouTube แล้ว of แล้ว the จบแบบนี้ก่อนไหม Sen have to force up อ๋อ ได้ again, ได้ได้ but it's odds and แบบ ends. นี้จบแบบนี้ It's not looking strong. โอ้ถ้าลีก200,000 ในเทียร์ให้หน่อยดิ Pure scraps. ต้องหลัก180,000 To drag it into that territory to stand a chance in this round against Gen G. And I think they've found the most success when they've tried to find people แต่ YouTube เรา push ดูได้ people ใช่ป่ะพี่เอ๋ย into aggressive positions, but that's almost impossible to feel ได้ดิ good about เหมือนกันพี่ lurking and then ถ้าไม่ได้ก็แค่หายไป 3-4 วัน your player has a หรือ ball ว่าไปพักร้อน or a stinger even. แต่จะมีงานแข่งกีฬาชุมชนแล้วนะ โอ้ใช่ As well into these angles with texture, hopping. กีฬาชุมชนเลย It's known. Puts that little bit of fear, that little bit of doubt into the back of your minds. John QT. เฮ้ย ใช่มันหมุน โดนไหมเนี่ย ทวิตหมุน จอห์น QT Doesn't look like he wants to open himself up to it. แล้วจอไม่เช็คไง Not thinking about it. Not thinking about it at เรียบ all. ร้อย ไม่ ค เหี้ รับ ย มิ่งดีจัดลาเกีย There in place over the กล้อง top ไง of the ไอ้ knife, กล้อง dodging, dashing, and away. โอ้ย Blade left. โอ้ย Second, needs โอ้ย that ไหน rejuvenation. โอ้ย โอ้ยจริง อันนี้โอ้ยอันนี้หรือเปล่า The trade is ชัน there. เลย Fundamentals of the bloody charge Gen G, and this is it. Show Oh, the yeah, man mate. push into the อ๋อ position. โอ้ยโยรู้ไง ตัวปลอมโยรู้ Position flash through into the box. ขาว Sassy's ขาว out wide. ตา เรียบ บอด ร้อย Scared for his life. Too much to 3-0 deal พี่ with. Too much to เฮ้ยมัน deal ไม่แหลกแล้วนะพี่ with. D Gen G. เฮ้ย Lead the charge GG here in our เฮ้ grand ยทีม finals จะเป็น of แช the มป์ว่ะพี่ มันเวอร์มาก เมื่อกี้แบบฝรั่งกับน้ำแล้วกลืนไปเลยเหรอ ไม่ใช่ มันมีฝรั่งเวอร์ชันย่อยได้เหรอวะเนี่ย ถ้าบายมาอีกแมตช์หนึ่งนี่คือ GG ได้เลยใช่ไหม ถ้าไม่ได้บายก็คือ 3-0 เลยอะ เราไป YouTube ไหมครับ มันไม่ถูกแล้วนะพี่ ลองไหม ได้หมดเลย หรือยังไงนะ เดี๋ยวมันก็น่าจะหมุนอีกมั้งไม่รู้เหมือนกันเดาเอาปกติ YouTube เขาดูที่ไหนอ่ะ กำลังหา ได้แล้วป่ะ ทาริกก็ย้ายไป YouTube แล้วเหรอโอเคแล้วตามทาริก YouTube ปรับเป็น 2K ได้ด้วย สบายครับสตรีม 2K โอ้โหดูภาพ แล้วดูภาพ YouTube สิพี่ ไม่ใช่ทุกวีเราจะเท่ากันไหมอะ น่าจะพอดได้อยู่มั้งพอดรอกัน คนดู 2K กับคนดู 1080 น่าจะไม่เท่ากันเปล่านะ ปิงดู 4K หรือ1080พี่ 1040p อ่ะ 40เลย เป็น440 ชัดแจ๋วชัดแจ๋ว ชัดแจ๋ว อุ๊ย ไม่ เพลง โอ้อย่าลืมปิดนะพี่ โอ้ย อย่า ลื ลื ม มปิดนะ กำลังเพลินเลยเมื่อกี้เคิมๆเลย
ไปย้อนดูจากมากินเอกมาโอ้โห คารอนมันเสกให้ทั้ง2 วินเลยเนาะมันกินอีกโอ้โหมาทุกคนไปชีก่อนมาละ30เถอะขอนอนไว้30เลยให้โอกาสเซ็นหน่อยพี่เอเบเทมากไม่ใช่พี่น้องภาพไม่ค่อยคมนะเท่าทวิตเท่าไหร่ นั่นดิพี่ ใช่เหรอ 2K เลยนะ ดูนวลๆปะแล้วปรับ 2K เลยเปล่า ผมปรับ144ไม่มี 2K ให้เลือกด้วยเหรอ มี144อ่ะ ใช่ผมปรับ144อยู่ เวลาสัมภาษณ์คนนี้ที่ไรไอ้คนนี้เป็นล่านที่ไรแพทบอกให้ปิดกล้องก่อนบัง คืออะไรเหรอ บังล่ามไง อ๋อ โอเวอร์เลย์มันบังปิดเคี้ยวอะไรอ่ะเอ้ยได้ยินด้วยเหรอ มันคือสาหร่าย advantages being clean.
เดี๋ยวเอ็มแลบแมปบีฟ แต่เพิ่งเล่นไป สงสัยคาใจ well, taking down a Team Heretics who were looking hot. Yeah, whether or not Gen G have a trump card to obviously pull out. Last time we saw was very พี่เอฟ one-sided. เชียร์ใคร Gen G ครับ Whether or not they're feeling as if this is the comfort composition they want to pull out. But it's interesting, obviously, in the coach interviews to hear, the allusion towards maybe they're expecting to have to deal with very early on in this veto. Yeah, he said yesterday, Coach Kaplan being him, that MLab มีครับมีหลายโหมดเลย for a 3-0, and that's where their prep was focused on in those first 3 maps of the pool, which they predicted. It sounds like what he said in that coach interview is that they're playing for the 3-1 here. That these next 3 maps are critical, and he's absolutely right. Sentinels have not played a ton of Icebox. When we've seen it, it hasn't looked great, and that has been one of Gen G's strongest maps in this pool. So if Sentinels is going to lift a trophy today, I think these next 3 maps have to be where it happens. Yeah, there's a method to this madness. You love to see it. There's a game of I mean, there's the battle of the coaches and the picks and where we're going to end up in this game, and that is also part of this journey that we've been seeing both of these teams go on, where they're not just trying to, especially with the format, try and like counter pick against their opponent. They're trying to play their game, but in this แล้วไล่รถที่มันรถธรรมดาที่มันใส่เกลือเฉย to your favor. Yeah, I mean, but it's a big question mark for me. You talk about expected results and expected scenarios with the map pool. Let's not forget what's happened with Split, right? Even across the map pool, there's questions, sure, of how deep the strength runs for Sentinels. But if that's kind of the MO coming in, Gen G were the team to kind of throw that off balance, right? Yeah. Yeah, I mean, they were the team who dominated them on Split, the map that has been their home this entire tournament. Even back in Americas, they looked incredible there. So honestly, they rattled them so much that they gave them they gave PaperX the playbook when they played against last time. I mean, it is crazy to think that Sen has lost their best map twice in a row now, and I'm not going to focus on hindsight because they were amazing at that map, and they still are. It takes nothing away, but I think it gives massive credit to the teams that can dislodge that sort of statement. And it really goes to show how close all these top teams are, that you can big up all the fundamentals, all the ideas Sentinels take, but it just takes one good day of prep, one good team showing up, and that can really change. All right, well, we do have the agent select coming up here. We'll see what we end up getting. And again, I think really it's just as we keep saying, high pocket, it's just going to come down to the margins really at the end of the day, the small details between these two teams. Yeah, don't expect any changes here. We're not seeing any, obviously, Gen G previously. Whether or not this is a comfort pick for them coming out of the grand finals. Only saw 2 occurrences of it regionally, but they look damn good at it. A close fought affair with DRX, sure, but that แบบวิน 100% อีกแล้ว 100%ไม่แพ้อะไรเลย เจนเนียบอกไปตรงไหนก็เจ็บทุกทาง Sentinels can re-clear extremities, can have that dizzy back online. Gen G, on the other hand, doesn't. It's time to see who has the better ideas here on Bind. And let's go ahead and send it to your cast. You got Sideshow, and I had to say it, Bren, the birthday boy. Love you, buddy. Have fun. Thank you very much. Yeah, Bind being a stage that has been set here between these 2 teams now for map number 2, and it's a series of ป้าผมคิดสโลแกนทีมโชว์แมตช์ได้แล้ว ป้ามาครับ ป้าอุ้มได้ทุกคนน่ะลูก4 คนป้า อุ้มได้ทุกคน พร้อมกันด้วย4 คนแอดเต้ก็อุ้มไหวแอดเอฟก็อุ้มไหว เป็นไปโดนอุ้มแทนได้ไหม มึงเคยดูการ์ตูนตอนเด็กๆวะที่ตัวมันจมดินอะทอมแอนเจอรี่อะไรแบบนี้พี่เอ๋น่าจะเป็นสภาพนั้นอะแบบตัวพลุบลงไปในดิน ตัวเบน
เอ้ยมาถึงก็ซัดกันเลย แล้วไอ้โกด่านนี้เขาฮิตจากอะไรอ่ะ ไอ้โกด่านนี้ Take another fight immediately over towards short. จังหวะเข้ามาวางมันดีอยู่นะเพราะว่าที่วางอันตรายอะคอมเออะ มันเป็นเพราะ CGRS ไง Trying to take that kind of play, hoping to catch a timing on Munchkin. Had he gone for that? Genji's approach here is quite slow. Sassy's already used one of his flashes just to let him know that Fountain was clear at the beginning of the round. But now Lakira Munchkin gaining information, peeking into John. John should see this. As you said here with the jiggle, a little bit of damage done. But John, look, not pushed off that angle. So still getting information that Hookah is clear. That's going to keep two players over towards A. Right here. So if Genji were hoping that that play would open up A as the weak site, it's not going to be the case. Zels is still with Molly. Whistledo will be about to be set up here. Now, what's the emphasis being placed towards this A side? With the dogs straight through to Molly doing a bit of damage. It has slowed them down. They realize Showers is into the back of the site. Dizzy up and away. Broken in place. โซนอย่างเงี้ย Kill. Wingman with เอ้า a swing. They are absolutely เอ้า running แมน over ทำพิช these ช็อต Genji นี้ players. It was the fast TP and a wrap around. ว้าว รู้ว่าอยู่หนึ่งตรงนั้นขออนุญาตลุม Just in time for them. Fantastic pistol. Completely นับไป turning ก่อน the หนึ่ง tide of the narrative in the previous match that Genji were dominating 21 all of those important rounds. ตรงไหม And the คน play โด at น the ด้วยหลับ quarter เลย was tense. 19 He did just 28 such a good นี่ job. รูป That's หรอ a ป๊าป๊า fantastic play from Sassy too, but I love the wingman ป๊าได้ usage. กดเร่งปะ I love the double ไม่ได้ up ก with ดอะ Celsius ไม่ and กด Second. พี่ And making sure that they catch Meteor. To me, when I watched Genji last time playing on the attack side on Bind, the player that stood out to me was Meteor. He gets so aggressive on side. 39 A little 38 alpha เฮ้ยเท่าเลยเท่าเลย A lot of Some solo see. takes into Showers. This time though he's supported Okay. with the whole Ui, pack almost here. Still Ui. Outlaw ปืนนี้ meets his match, Ui. drops to the floor. Lang And these are mad. kills that you don't really want to be funneling into Zekken. Don't want him to get those showstoppers online, but with Showers control gained, peace of mind granted for but a moment. They still need to deal with potential lurks. They've actually pinged out where John Cutie was playing in the previous round, and everybody on Genji looking to group up over towards Hookah. So perhaps, you know, because they found that positioning previously, they're going to look to try to punish it. Look, again, setting up, making sure the crosshairs are in the right place, but John playing a different angle. Escapes without any danger. Good jump spot from Tens too. For Genji again, the whole pack just roaming around here. ปัง Looking for those openings. Here's เป็น Meteor. เรื่องแล้วไง Talk this guy up, bigged him up for good reason. His mechanical abilities off the chart, and he can just solo open เกือบ things up. Cool เฮ้ย cut จอนโอ้โห with the aim. ขยี้เป้า Really steady to hand now through and out into the site. They have dropped the players. เดี๋ยวตัวคัดด้วยเลย เฮ้ยโอ้โห คัดจริง Karen spotted. คัดแล้วนะ Tens holding ง่าย position, just waiting for ล these องของนี่ reinforcements. เสียนลองของ ดับเบิลพลิกตาย Looking fairly clean. Nicely Lửa done sóng. from Sentinels. กูนึกว่าจะโดนระเบิดตาย What looks like a fairly speedy thrash, which can be a massive ultimate to work with. I think this is the dangerous side actually for Sen. When I was watching them play this composition against Heretics, bearing in mind that we've only seen them play it once, they've really adjusted their defensive setups, or at least did in that game. Whereas previously when they played the Yoru, they were focused heavily on Showers and B-Long. We saw much heavier focus towards Hookah, Shaw on defense. User joined your channel. พี่พูดได้คำเดียวไปไม่ได้ It สาม seems สู to ต a ร little bit, but bear in mind we've only seen เฮ้ยพี่ it once prior to this. Soเดี๋ยว that's been their game. เมื่อวานแล้วพี่อันนั้น อยู่ละ ของเมื่อวานครับ พอดีผม This สาย defensive เลือด setup, for example, much more reminiscent of what they've been doing early on in this ใช่ game, แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมึงถึง and บ้าน more similar to what they've done classically on the map. เป็นจีไปแล้วครับหนึ่งเกม อี1-0แล้วพี่ Was talking about. I mean, the guy just likes ไอ to เอ๋ย go แล้ว walk มึงมา about. เตะบอลวะ Solo plays towards โอ้โห Showers. พี่ Tries to play off the กลับไม่ timing ทัน as well, and noise that the rest of his team make. แล้วไอ้ก้า I would say that this is ยังไง Munchkin's นะพี่ weakest map พี่ไอ้พี่ individually. ตัวยืน I อะ think โคตร that's ฮา one of เล the ยเว้ย reasons that Sen วันนี้ were เหรอพี่ picked เออ this แก and ไป felt งานศพ confident มาใช่ป่ะ about it too. แล้วแกก็มาแบบมาสายนะกันประมาณทุ่มครึ่งอยากแกไปงานศพแล้วแกรีบกลับมาอยากเตะบอลมากเว้ย Probably ครั down บ แล้วแก towards ไป the ถึงสนาม bottom. ประมาณ3 ทุ่มครึ่ง If they're ไอ้ able เหี้ย to บอยเล็บเปิดซะ recover พาเหี้ยบอย here, ไปหา put up หมอไม่ได้เตะ Exactly. อ้าว Who knows? Let's see. จบ ไอ้เหี้
แต่อยากเตะบอลมาก Now seriously, and this bonus round is cool, being made fast. That Stimmy 10's following it through all the way into last. There was a connection, and they are just running and gunning. Current didn't stand a chance. A second go of things now. Dizzy, there's some value blinded up, but at least Lakia can stand his ground rooted into place with 40 seconds คน left. เขาทำงานจะเตะเอาพรุ่งนี้บ่ายโมงมานะ Problem just yet, as long as you slow it down and pick off these remaining players around. Sassy back at the side, Ghost. ผมไปได้พี่แต่ But now just facing all อาทิตย์หน้าได้ไหมพี่ Second realizing it backs himself away now up towards heaven. แต่ผมขอแบบอยากเตะไวๆอ่ะพี่เพราะว่าวันจันทร์ซ้อมอ่ะ ไปซ้อมวันทีหลังดิ อ๋อโอเคพี่พูดแล้วนะพี่พูดเข้าทางเลย Just goes to the right, a swing, and luckily, yes, he เลือ does ก go ยา down. มาก่อน Straight bit of damage, 140 to the chest and โอ้โห texture. มันกินมันซื้อ Back of ก่อน the ดิ site not accounted for. ถ้าพี่เบสฟังอยู่นะพี่เบส Earned here and one out. So no bonus to get away from them. Sen don't get that luxury. But they've สวัสดี done ครับ an น้ำฟ้า enormous amount of damage, honestly. Genji's economy is not going to be in an amazing spot here. You know, Guardian, ไอ้ Bulldog เหี้ยเราต้อ coming งเชีย into ร์ the จริงๆ next ใช่ไหม one. ให้แปซิฟิกแชมป์ And there was certainly danger. มีน้องชื่อว่าคิลเลอร์มิดบอก A little ตอน disjointed ไป from ส่ง Genji, but a เปอร์ nice เซีย call. ขอลายเซ็นพี่อูลืมคืนปากกาผม Defensive set again. อ้าว ยังอยู่พี่ The start of the ยังอยู่กับพี่ round. ปากกา เอาเป็นว่าเอาบินมา Last ดี time กว่า they ค played รับ against Heritage. แห่งละแสน โอ้ยเหี้ย Waiting out the molly, and Texture's just not scared at all. Look at this guy, wide facing. Not worried at all with the wall was down. Plenty of angles left and waiting. Flash through there, getting the acknowledgement. Tens, what is the call to be made? They are really just out wide and open. This wall goes down. You should know the timing for it, but it's going down. Flash. And out there it is. Meteor falls, deleted. Lakia. เอ้าเดี๋ยว Ghosty Phone goingมากัดหรือเปล่า Not too sure. Jumping up and hopping up. That was a trailblazer kill. I just saw filling up the feed, but the spike dropped down. Texture will seek to reclaim this one, and all this action is happening. Still a minute left on the clock. What is Munchkin's call here? Zelsis is still waiting over by Showers, expecting them to use that teleport, because Sentinels have lost B long control. Love the play from Sassy and Tens, going for a fake B ไม่ long ว่าผลจะ clear จบ and ไง then วันนี้ a มี real แน่ one นอนหนึ่ง afterwards มี with the wingman. But it still left things in an Team awkward Live it. scenario. คาร์ลอนไงนี่พวกเขาแชมป์กันอยู่อ่ะผมยังไม่ได้เล่น This is still looking like they could take the teleporter, but Munchkin's getting into more ก็มี and สอง more มี of ม a อ่ะ committed มีม position. หนึ่งก็เป็นอย่างที่มันบอก เท่เลยนะ ก็คือไม่นะมึงเล่นกูก็แชมป์ Positions like they want to try and exec themselves into this site. Here it is. Munchkin has a snake bite. We'll send it flying. That's just to block off that exit and entrance. Still in the face. And the fight is called. Munchkin. ไม่ไหว One พี่ more left to do now here. With แปล only ส a องแม few ปอะ seconds left. Removes the seeker. Was pesky in his face. A bit of a problem, but again, time against him. เฮ้ย The spike in the middle of วางไม่ทัน No time. Clear wing cons. Acknowledge there. Celsius. Yeah, he runs his way out. ต่างซะหน่อย Very well handled from Sentinels Oh, in this Sam round. Lloyd. And Sassy stepping up. A lot of what Sassy has been doing on this team in this new version of Sentinels has been purely supportive. You don't often see him at the top of the scoreboard, putting himself in good positions to dominate in the same way that we saw him when he was on Loud. But this round, finding great impact. Check the break. With the reclear, with the swings as well, shutting down Genji. กายล่างซะ All of that economic damage that คนที่ดื่ม Sentinels น้ำ did ไข่ on ก the ระดูก bonus ข้า now really paying dividends. ทั้งฮออ่ะพี่ พี่ว่าไงอ่ะ We keep an approach here for Genji, sending out that ถาม spam volley. Should ถาม be คนเคย familiar อยู่ with ดี it กว่า by now. It's going to be ม่อนเย็ด landing กะ onto B จริง long. ว่าไงครับ Now คุณ it's สเกล Texture to โอ้ย claim that อ๋อ ground. อันนี้อ๋อ Slowing ผม it ว่า down. การที่ In the right เอ่อ moment, waiting. Back him up right behind พี่เดี๋ยว him here. มี Classic สำนัก play ข่าว for เอาไปลง Genji, just พี่ contacting อย่า him, เลยว่ะ hoping that they can take the fight and trade it out if it goes poor. โอ้ยกล้าพิมพ์อินบ็อกซ์มาแล้วฮะกล้าอินบ็อกซ์มาแล้วบอกให้แบบนี้เลยได้ Look เลย at that texture. I mean, insane Yeah. awareness. Yeah. Shots fired and rattled, but there it is. Celsius คนละ returning. สไตล์ครับ Few of his own. นี่ Spam ต่อไปพระ battle เอก one. หนังไทยไทยเลยเหี้ย Evened out, and Munchkin is looking to Let's try go. and ดูใจกันอยู่อ่ะผมตอบให้ posted himself doใจกัน in อยู่ an aggressive position. Second and tens want to re-clear. โย่ Molly was แต่ set 20 เมษายน Oh, นะกล้า missed เตะ it. บอลนะมึง Still ว่าไป moved เลย into นะ the volley. How are Genji finding all of these kills onto the A side already? It's ridiculous. 20 เมษายน แล้วครับ I thought ตรง Tens กับ and 20 เม Second ษา had ย the น awareness that ไม่แน่ใจ Munchkin was there, ดู and ก่อน พี่ Zek พี่เชื่อมั่น clearly ในตัว ends ผม up เหรอ getting caught as well. So เขา giving ก็ away ขาด his คนกันอยู่ positioning. วันเสาร์ว่า He's gonna have to 20 pull เม out ษายน heroics to get this. It's looking awesome for Genji. Yep, doesn't do ผม anything เตะออก there. ข้างเก่ง Genji มาก doubled up. ดีแล้วคือเพื่อนได้กว่า Accounted for. Sentinels. Yeah, decisions be made for them. Backing away from this one. Brutal decision that they have to make in this spot. But terrible economy on Tens, Celsius.
Sassy as well. How have Gen G managed to pull that one away? That's a confusing one. It felt very similar, though, to that eco round that ended up swinging things when the score was something like 8-8, 8. สูสีจัดเลยว่ะถือว่าเซนสู้แบบนี้ได้ 17 actually, yeah. On Breeze, เนี่ย where ได้แบบนี้แบบเดียว Munchkin tucked แบบ underneath แรกขาด window ครับ over towards B. ไม่ขาด And he โคตร made มัน that เป็น aggressive ทำหมูหกด้วย and he got rewarded for it. And this is similar Mid-eight again. ด้วยพี่ There's a distraction ที่ play ต้อง over ได้ towards แล้ว B ไม่ and ได้ Munchkin gets into position. This opener is lovely. โว้ But I think what actually ruins them อะไรวะเนี่ย เศร้า hear the molly or realize. But this is เดี๋ยว the มัน play เคี้ยวหมาก that ฝรั่งเล่น I ด้วย think อ่ะ wins the round for them. Munchkin เดี๋ยว finds เห็น the คืน time ไป to แล้ว be นะ able ยัง to กิน punish อยู่อีก Tens เหรอ and opens up the A จ side. ริง for ๆ his นะมัน team แข่ง to ยัน rotate. จบโอเวอร์ไทม์นี่มันเคี้ยวจนเปื่อย Set นะ up in aware ไอ้ of นี่ that ใต้ before. ใต้ Just โพสที่หมอก looking ฝ to รั่ง clear, เต็ม but เลย they นะ just didn't แปะ complete อ่ะ down short. แปะไว้เคี้ยวแปะ โอ้โหนึกว่าติด จ คอมเม ริ น ง ต์กัน Flips the economy on its head. But actually, Gen G are taking 2 Guardians into the round. 3 players that'll die to a double tap. Really just trying to min-max as well, that money. Keep it flowing. Face now out Oh! wide. Oh! Great awareness. Oh! Better Oh! aim. That's 3. That's Drop three, down nah. and filling ผ up ม the ว่ามันเก่ง feed. ไปว่ะ Sassy, yeah, of course he returned the fire, but guns being reclaimed out in the open. No chance left here, so Gen G, all but certain now going to be that third เฮ้ยแหลก round. พี่จอน Happy to do a bit of that damage, but yeah, guess what? โอ้โห BTA's not เปิดประตู letting มา it ไว้ Punishing Yeah, the gun yeah, pickup open up. instantly there. จอน And I said แถมด้วย earlier นะ that from what I'd watched in มันจอน Pacific, จะมีนิดนึง Bind was Munchkin's weakest map individually. And I also said earlier that when I think about Gen G, I'm thinking mainly about Texture, Charon, Meteor being the 3 โหถ้าไม่สเปรย์นะ When Munchkin is โดนยิง finding หัวไปด้านหนึ่ง plays, เป้า finding บิน moments and winning duels like this, I truly believe this team's unbeatable. Yeah. Because it adds that additional layer. Munchkin โอ้ ended แบบ up ใจ top เย็น fragging จัด on อะ map 1. He destroyed น้ำมันล้าง them ไหนครับ last พี่ time these 2 teams ส played อง split. หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์ He's been เก้า outrageous แปด in this แป one. ด He's doing it Yep. again now here Okay. on Bind. 30 อุ้ย 29 28 Dizzy's contact and a fight as well out into the open. Ben's the one who's going to be coming up on top. Seekers here out. A little bit of Triple chaos now masterclass. thrown really into the mix here, but the orbital strike was committed. No kill from that one though, and Gen G wounded. Be limping themselves away now back over towards that A site. They know that Zelsis took the teleporter, so they know that there's a Brimstone around there with ult to be able to deny the plants. This isn't around where Gen G can just try to fight quickly. They actually smoked off the teleporter at the very beginning of the round as they took sand control, expecting a crunch from Sen. But instead, พี่เขาบอก it was นะ that ว่าบันเดิล double ขายได้ up เท่าไหร่กันอะ that did the damage and put Gen G in this spot. น่าจะไม่บอกว่ะเพื่อน ไม่บอกแต่ไปเป็นเล็กที่ 1 เซนที่ 2 จริงเหรอ Wonders still Hi. do have to worry about that ult, and there it is. Sen flying out to the back of the site. Well, Like lucky, play. โอ้โห And collected ไอ้พี่ all sorts of kills and damage, but then มี wide face เขาคุยกัน Zelsis มีน้องบอก the movement. He glides and saves the day. น้องมึงคุยกับใครเนี่ย Leaves it down to that 1v2 still with the pit. ไม่รู้เหมือนผมก็ไม่รู้ Plenty of options left here. Is he going to be aware of this? เปลี่ยนเทียนเป็น1 รอบ please He- buy MITS He actually bundle might be able to tap here and use the teleporter even, but he's looking to try Hey. to take the fight instead. I mean, เดี๋ยว นึกว่า Every ชัก angle แม็ needs ก to be watched for, and it is. ได้ What พู a ด round by ยิงล่อด้วย Zelsis. เนี่ย Vibe Merchant in the flesh. Impeccable play Oh, there, let me and I count love off, what let me Gen G count went off. for too. The awareness from this team is spectacular. They're thinking about the fact that they could get sand crunched at the start of the round. Then they call the mid-round over towards A, tap, and look to flash backside to punish the players เซลซิสว่ะ who are going to be trying to get into the pit at that time. รอซื้อจัดอะ Love what they did, Yeah. but Zelsis shuts it down from his position จอน on ดู top. เหมือนโกรธๆนะอันนี้ Very competitive game that we have here. อุ้ย Texture has yet to really show his dominance on the เดือ entry. ดหน่อยเดือด Straight หน่อยจะได้มัน down มัน mid. No direct hit. Ah, He got Carlo. rocked straight to the back wall. Yep, it's second. Comes out on top in that one here. Nade will get sent flying. Players seeking to try and plug up that gap as well. You can see them. Gen G trying to swarm that position. Mosh pit does relieve that pressure, but okay, Meteor still alive and has dropped him down. Now to show เฮ้ย Nova. เอ้าติดอะไรอะ And a bound. อ่ะ Second, ยิง eventually claiming the kill, just using a gun this time. Here it is into the Cage chicken. site. It's Meteor. He splits it up. He's distracting. He's โอ้หันนิด pulling เดียวเอง 3 players over towards A. Munchkin, though, instead of rotating, decides to reinforce his player, who's in a deep position. But this crossfire looks impossible to break. How do you break it? You just ท่าน can't น่าจะรู้ปะ surely. Well, they're worried about a B lurk, Oh, so this might yeah. break it เฮ้ยเดี๋ยวเรา themselves. โดดนั่นอะ They เฮ้ย don't โดน swing, เฉ the ยเลย translator swings late. Meteor, he's going for seconds. You greedy, greedy boy. But spam down gap at the ma di. triple point, and now there's the call. Finally, a Call. TP Gap by jing wa. Munchkin.
Gives the indicator again. แต่เขากลับเหมือนกัน Left worried. กลับหมดเลยว่ะ Lead onto this one. They have. If they double swing at the same time, they're going to be able to catch Meteor. Do they predict it? Shot still 30 seconds left in the game. Ring around the roses straight through the TP. Munchkin though will be met or placed. น่าจะตื่นเต้นอยู่ครับเมื่อกี้ เอาหมด And he didn't snake bite either. เฮ้ยโอ้โดนอย่างเงี้ย แต่ของสวยมากเลย อย่างนี้มีเวลาเล่นเลย That one's still alive. Sen was so worried that Munchkin was fake tapping there that they didn't even get into back sight in time. So now Munchkin snakebite with the orb completely คิด locks ว่า them จอนจะ off. เปิดไหมอันติ They are worried. Where could Munchkin be right now? เอาเลยเหรอพี่ เอาไหม That misinformation strewn into the round. Now Munchkin has a snake bite. พอ Can play it as the first point here. Sassy just sticking, holding with faith in his teammate right behind him, and you can feel it all the way โอ้โห through. มันนิ่งเกิน Settling in for John, คน but จริ still ง he lands the ช็อ shot ต in นี้ the end. คนจริง โอ้โหเฮียแม่งหยุดให้ดูด้วย Great call by Sen and a right smile ไกลจังอะ on Munchkin. โอ้ Look at that. Oh Fantastic my positioning by Zekken, and he hops over the top of it. Playing jump rope up there. And Kaplan's happy about that one. Sen starting to pull away. What the fuck เยี่ยมเยี่ยม ไอ้เฮียนี่ประชดหรือชมเนี่ยไอ้เฮีย Their ไม่ประชด defensive ว่าหน้า setups ด้าน are น่ะ working. กู้ได้ Another fight potentially here. They've got the read that Meteor just keeps placing Cam in similar positions. That's why the fast face comes out, it looks like, from Sentinels, just making sure that they take away the cam, don't let Media set himself กดไลค์ให้ up หนึ่ง that ที spot. But John QT, his pit blocks off his one section of the B site. The mid-round timing. I mean, Zekken here might be looked to be bailed out by the Thrash. Yeah, you can see this setup. But it's possible that if Gen.G have enough players here, this could just be Zekken in a one and done. And everyone is here. All 4 players for Gen.G grouped up. Dogs contact. Either going to be amazing or terrible for Sentinels. Thrash being held for the Trailblazer. Here it is, sent flying, but it's a little bit late. It's the late second goal to get out of entertainment. Right on time, Kero. กูจะโดนเทรดไปนี่ Barely crawling away. เจอบอกกูโดนอีกแล้ว Death still will survive into this round, and guess where Meteor is? คนละภาพเลยนะ Once more, it's He made a noise. so damn good at trying to play the map into this fashion, but yes, he did make a noise, and now the Seeker's being used. It will point him towards him, has to break it, drops down the cage, direction, Gen.G turning and facing over towards the B side, and กล้อง again, ยังต่ Sentinels will be running and following them fast on them, hot on the heels inside the smoke. Meteor dominates the open, dominates the space with his own neural theft down. Gen.G stand a อะไร chance. เป็นของหมดแล้วเนี่ย อะไรวะน่ะ ำแม่งเดินไถเลย Back at the site, and it is going เฮ้ยวิดีโอ ไม่เป็นโอ้ยสัต The ว์ pace from Gen.G Don't whip by is whip just man. far too much for Sentinels to deal with. This team reacts so quickly. The calls are มี amazing. แต่ค เว วาม ลา แต่ เวลาอันติไวเปอร์ปิดทางหนึ่งแล้วโดนอีกทางหนึ่งมาเหมือนแบบ The decision ตกเลย there, อ่ะ realizing that the คนใน solo อันติ play ทำ from อะไรไม่ได้ Meteor had taken enough space. ฝั่งกันมันแอบใช้ยากอยู่นะ And ตี instead เอ of อ doing มัน something simple, like ต throwing ลอดอะ Aaron's molly over towards that โดน smoke, จ่อยอีกทางหนึ่งง่อย stopping เล the ย Sen flood retake, เหมือนบังคับให้ไวเปอร์ต้องอยู่ตรงนั้นนะ and I was seeing this all the time when these two ผมว่า teams ด่าน were สปิด split. ด่านสปิดยังพอได้อยู่นะ The แต่ biggest ด่านอื่น issues was ไอ้เฮีย Sen เมเท could โอ not แม่ง keep ฉลา up ด with สั the ตว์ pace พอ of แม่งรู้ไวเปอร์ decision พิษแม่ง making โดด from เช็ค Gen.G. พอรู้ยาวสอง Like แม่ง there, เดินบ้านเลย Tens เฮีย throws เซอ the ร์เกต wingman because he's thinking, I'm going to stop somebody from getting inside this smoke, and I'm going to get into it first. And he doesn't realize they've already thought of it and got there quicker. And these tiny adjustments in timing be all the difference. Cool idea as well from Sentinels on that short hold. Just not quite enough. Well, the extra layer of flashing through the smoke is just so good. เท็กเจอร์บอก ตา เลย ย คนแรก เหงาสัตว์ And while Sen felt like they were pulling away with their wins in round 7 and ตัว 8, มง it's actually them with a battered economy now. Shoddy by. Now Zelzis can still be a real difference maker with the judge in hookah. Do not count that out. Oh my goodness, you do not want to be standing there. Yeah, they're expecting somebody to be playing for the orb, but nobody's No one info. away. So just a hard read, perhaps, that they were going to go for that on the เอ้ย eco. จัดเลยนะเพื่อนไหวเปล่า เงียบหมดเลย Sassy and 10 set up to go for that re-clear เฮ้ย down B คุณ เฮ้ย คุณเปล่านี่ มุมนี้คุณป่ะ เฮ้ย ไม่ค่อยคุ้นนะพี่ คุณอยู่นะ Yeah. Definitely feels like เห็นเลยนะเนี่ย they're aware of it. เทนดูซีเจมา เทนดูซีเจีย All that information. เฮ้ย Trailblazers แล้วเห็นไง timing could be absolutely everything. It's broken up. จังหวะนี้แหละ จังหวะนี้แหละเพื่อน
ยังอีกเหรอ ควันทำไม ขึ้นไป อ่ะ ปาขึ้นไปสแปมเล โอ้ ย โหแล้วหายไปแล้ว Nothing to do with it. โอกาสหมดแล้วครับ Flash play, But back only and around. They've called to go back again. yeah, Dizzy only shot one person. So Genji Ui, might be khả thinking, khảnh right, chắc they think Sen. we've left. Let's re-hit B now. เย็ดแม่พี่ตูนว่ะ ย้ำบี กดไม่ได้ เอหลอกหมาหมาหลอกเอ Maybe the noise. อุ้ยเดี๋ยว Dog taking ground there. Lackey. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Could be more presence over towards it. Sentinels. ได้ยินนั่นน่ะได้ยินนั่นน่ะ Trickle up into พิม hookah, ได้ but ยิน with น่ะ Lackey not spotting anything. จริ Now ง the ๆอยู่ calls B3 being อยู่นะ again. ไปแล้วโยกแล้วแต่ไม่ทันแล้ว ทำไมกูเร็วกว่า Munchkin cementing this idea that it's Yo, going to be yo, that open Toby. sight for them. They're not worried Win at one. all, are they? สวิตช์หมุนพี่วันนี้ Nade, almost a punishment on Nick. Caron gets แค่ out พี่ดู alive. เร็วพวกมึง He'll online ประมาณ too, เกือบ so 10 he will ปี be topped all the way เดี๋ยว back. แล้ว แสดงว่าดีขึ้น ต แล้ว อนนี้ปะล่ะจบวินนี้ไป เอา Judge เนี่ยเอา instinct เอาวินนี้เลยไม่ได้เดี๋ยว don't บอกให้ look ใคร so ชนะ good anymore. เอางั้นเลยเหรอพี่ อย่าไปจบ Munchkin playing a deep angle into showers, even just Lackey with the late rotate now doubled up with him. Too much to deal with here for Sentinel, surely. มุมเล็กเจอร์ Some absolute miracle shots. Hmm, They're Victor already setting up and Sub gearingยิงที่สูงอยู่แล้ว up for it now. Get back, Out clean, wide clean, again. clean. SWAT, yeah, หมด Meteor. คลีน Too fast คลีน onto ค the ลีน approach. นะครับ แล้วไม่ทีโอ Inside ไป the ด้วย smokes, สอง inside every possible option that could have been there for Sentinels in second. โอ้โหแตกย้ายไม่ย้ายย้ายย้าย Out with that คม gun, ค but ม even that is denied. 5 to ทวินฮะ 5. ฝรั่ง Genji. I'm loving ย้าย this เร็วปะ attack side ผม call ย้ายเร็ว from ปะเชน Genji. I think they're playing the macro game really, really nicely. It's โอ้ been โห one of the ไม่ได้ things โอ้ I'm most impressed with this team. โอ้ยมุมแค่เนี้ยนะ One of the ถามจริง reasons is I had no idea Munchkin was capable of รู this. กระจิ้วหนึ่ง We've seen him at global events before, but bear in mind, nobody on Genji ติ๊กเจอร์เลย has ร้องไห้แล้ว previously been in a position to do this kind of thing. They are not the creme de la creme of Korean talent, at least not until this year. They've People always get played Genji, second yeah, man. fiddle. Munchkin and Meteor were playing in Japan. They didn't even have the option to, get those opportunities on top Korean teams. Lakio languishing on the bench. Texture off duelist. Karen not even a pro player, for God's sake. And every time Munchkin had turned up, there'd be a language issue and the attack side อ๋อ calling. นี่ชื่อจอห์น QT เหรอ อ๋อมันคือชื่อย่อใช่ไหม Team มัน has ก็ come together ใช่ with HSK จอห์นคิวตี้ป่ะพี่ roster, setting the groundwork. จอน่ารัก เฮ้ยเดี๋ยวจอห์นคิวตี้ Every คิวตี้ even the คิว coaches. ตี้หรือคิวตี้ไอ้สัตว์ คิวตี้ครับพี่คิวตี้ โอเค อ๋อ QT They've come ครับ out multiple Chai opponents. I've always knocked them out. Number 1 seed of Pacific for a reason. And it's not so much, in my opinion, that they're standing on the shoulders of giants and building on what Pacific have done before. They look to be straight up leapfrogging them. Oh yeah. How many times have we seen DRX and PaperX try to break through that glass ceiling? And yet Gen G, โอ้ what's จีเนลโคตรเหนื่อยขนาด Wait, แม you ปตัวเอ guys งเนี่ย couldn't win before? Why not? It's actually kind of easy. It's unbelievable. ยังยิงโดน Double outlaw จะบอก here ว่า of แบบ Gen ตัว G เอ on ง the ก็ attack side, พูด predicting ยาก the fact that เออ SEN are going to be วิ on น the เล lead ท card. 100% TNG Maybe right. It would be right. เก็บทุกทาง Drop down here for Sentinels just to try and at least แบบพูโหด control จัด of bathroom showers. Up towards that A long angle, but B long. Have a question entirely. ไอบองมันก็เข้มสิเนี่ย Again, walking slowly up Oh. towards it. โอ้ Reactions ยโดนนั่นน่ะ on point for texture. Ui. Just through the wall. Sassy barely survives. แล้วตัวฮิวโดนยิง Very lucky for Sassy there. Does Oi. Mito have a read themselves in this corner? Ah. They can try not to make a footstep while staying agile. เผ็ดเหรอ No damage on Zelsis. There's noise being made all over the place here for Genji. Just, I mean, how difficult it must be Ui. for Sentinels. อุ้ยโคตรแย่ The dog what the won't be fuck long. The ไม่ shots นะ fired off towards A. Flash ทำไม sees มันไม่ nothing. ร้องอ่ะ That's ridiculous. Flash sees nothing. Anti-info and Sassy's leaving. น่าจะติดมุมมันเลย How has that happened? That is ridiculous. I have to see a replay of that Okay. one later. Yeah, look. It's already just being sold โอ้ย even อุ้ยโด further. ดสวย Nades, ไม่โดดไม่ถึง full คันเรียน combination. โดดสูงจากก้าวไว้ โอ้ย เรียนที่โดดสูง ถึงจริงนะผมอะ Sole defender just needs to hold down his little portion of territory. But Meteor just seems so damn John aware Bayer. he is. โดนเก็บ Hunts him down, sniffs him out. ใครเบียดใครเบียด Situation for Sen to be in. This site's so difficult to retake Lakia. Oh, body block there for a moment. Surely no ยิง chances, ทุก though. อย่าง The เลย gun ว่ะ advantage อาร for อนอ่ะ Gen G, they are just crossfired up. Out the wazoo, making sure that they can beam down anybody who tries to step past that mark. เอ้า เรียบร้อยครับ โอ้ไม่ เรียบร้อยครับ จังหวะนี้ Zekin will take the death. To be able to, oh, the kill, sure. To be able to get his ult online for the next round. รู้ But it's just all คุณแฟด focus มา on เลย round 12 here.
เดี๋ยว what the fuck ไม่ได้ โอ้ ไม่ยิงหัวด้วย Completely upset. ใจร้ายจัง ดีเลยดีเลย This one. Yeah. Way to go. Not ดีนะไม่เลี้ยงไข่ ไม่มีดก็ดีแค่ไหนละ โอ้เขาแฝงข้างใน Just happened to give terrible information. The bird disappeared without a whimper. ใจดีเดี๋ยวต้องบอกว่าใจดีไม่ยิงหัวไม่มีด Did the same. 3 ops online for Gen G here, looking to try to close Pasti things out. bakal Sen geng. get aggressive. Okay. โอ้โหสไนป์ โอ้โห They've all got rifles, I would assume, to be able to pick back up as well. สามกระบอก ปีสุดท้ายตั้งเหลือตามประจำ You know, they've got the ults here. Zelts is one away from having an ไหล orbital ก็ไหล strike ไหล too. All it takes is one misstep though. One opened up body, just trying to gather the information from Sentinels. They might just go down to it. Zekken again, Jiggler, Meteor. Eager for the fight, eager for it. Indeed, and there it is. The first punish online. The operators โอ้โห across the เรียบ field ร้อย as Charon บิมสโตนโอเปเรเตอร์ นี่ถ้าเล่นหมาอยู่เราอันติยัดไปที่แถ ที่ ม หน้า เลย ตีก็เรียบร้อยเลย Trying to set up Showers Crunch, where Zekken could re-ult back onto Meteor. Didn't realize Meteor had already left. They'd read the play and punished the เหมือน reaction. ผมจะเร็วกว่าบ้าง เล่นแบบโคตรกดดันอะ Now they want to flood back into this one, trying to catch that timing, and here it is. Double up high low Sentinels. This might be the เฮ้ยเดี๋ยวโดนแซนโจ้เพื่อน คอมโบคอมโบ So damn เฮ้ย อุ้ย เฮ้ย เอายอมไปอีกหนึ่ง window of Sassy เอาไป opportunity, สาม a chance. Very narrowly. แต่ผมจะเร็วกว่าหน่อยนึง Not ปะ enough to stop this one, and Zekken still has the อ่า rocket จบแล้วนี่ showstopper available. Got Pit. it. Now going to be dropped down here with the rocket to clear Oi. through and out over Fancy the top. ตะเคียน It's lifeless. มากินด้วย Baron in ตัน nation. ลงแรง ฮะ Expected a position. Sentinels claiming อุ้ย the six. พี่ดีก Zekken takes over in the 11th hour to tie this one up at the half. But if this is where Sen thought they had the biggest advantage over Gen G, this first half has taught them that they are not going quietly. This map pool, it's an ocean for Gen G. Lovely play from Sassy there, utilizing the brim smoke, ducking, dipping inside of it. ผมพอทีนึง But this is anybody's game. Right. A series of unknowns. We head into that second Yum. half. very good very good เลยอ่ะ Map pick. Absolutely insane stuff. But on the floor standing by, we have a special guest, a very special interview. I am here joined by Valorant studio head Ana Donlan and obviously our global head of esports Leo Ferreira Madrid. Uno de los motivos y las razones por los que estamos hoy aquí es gracias a ellos, así que os voy a pedir un fuerte aplauso para darles la bienvenida y las gracias obviamente por este pedazo de evento. That's just for you guys, so thank you for this event. Now, Anna, I want to ask you, today we just introduced a new agent to the pool. What can you tell me about them? So Trove is something we've been working on for a really long time. I'm so proud of the teams back at Riot. They really pushed themselves on this agent, both from a design perspective, creatively. I think they are so vibrant and beautiful, and it's going to do so Viper many ข้างหลัง good เขาหาย things ใจ for อ the อก game. แบบ So I นี้ can't wait for everyone to get to play them next week. I thought the show match today was amazing. It was so good. Congrats to Mixwell and Team España. That was amazing. And Okay, we love that. Thank you very much. Now, bueno, obviamente creo que lo habéis entendido, ¿no? Que tiene muchas gracias de que tengamos a Clove entre los agentes, que el showmatch ha estado genial y que solo en una semana ya podéis estar probándolo y creo que va a estar muy, muy guay. Now, Leo, of course you're on the competitiveต้อง side. ลากเลี้ยง What เป่า do เล็ you บก่อน think about this gorgeous, gorgeous event here in Madrid? Oh my God, we are so happy to be here. We've been dreaming about coming to Spain for a very long time. This is our first time here. You all have been incredible hosts. Thank you so much for embracing VCT. We love you. This is just the first event of the season. There's a lot of VCT to come in 2024. We're gonna jump straight into stage one, and we're so happy to be here. So thank you all again. Nos da las gracias por estar aquí, por ser tan acogedores. Esto para los que no habéis hecho el workbook. Pero la verdad que lo estáis haciendo genial. Obviamente todavía nos queda todo el stage y todo lo que queda por llegar en 2024. Recordad, cuanto más ruido hagáis, más conscientes serán de lo que necesitamos estos eventos en España. Pero obviamente esto no ha terminado, así que seguimos con el partido. Do love a bit of crowd work.
people riled up here for the second half of Bind. Full importance. Keeping our eyes peeled now onto this pistol round. And I know that Sentinels have changed up a lot since the last time they played Bind against Heretics with this composition. But when we saw them play, it was a lot of short execs with late showers backstabs. Have they got more in their arsenal? Are they prepped against what Gen G are going to bring out here? This is a must-win map for them. Lakia feeling the heat now and the pressure from that one. Bundle of util be going to be used. Trailblazer holding his ground just for a moment, baits it out the shots, but he does get the info that he was after. Oh, Ten's taking the ult up there when I think he was aiming to pick up Wingman. I'll be happy with both. Yeah, didn't get punished for either. Gen G are so happy to follow the noise and trust the read with their defensive rotates. This is such a key thing when you watch them. They stack sites like nobody's business. You've got to run fakes against them. And now, Trailblazer coming down short, trip broken, that starts to pull Texture away. But only for a moment. He realizes there's nothing following it, and they trust their gut and stay on B. 30 seconds. It's so difficult to sell a fake against these guys. 30 seconds left. But I think Sen have just about managed it. The B control actually turning into the fake. Looking to commit down short again, and I said these 4-1 execs, they were bread and น่า butter จะโดน for พัง Sen. วะ Mutia, is he going to be spotted? He's ตั้ง playing ฮอ deep ใช่ไหม tucked ฮ inside อ that พี่ smoke, and he could again be the difference maker. เฮ้ยเดี๋ยว Guarding 3 วิ body of Wingman, orbs picked and placed back up. Plant down here for Sentinels. It's all about how he gets played into the post, but Meteor, he was spotted out. Wide into the smoke, Nade flushing him into the back of the side. He is down and low, but hopefully a heal online, potentially there. Still, need to hold down onto this ground here for Sentinels, in through lamps, and Gen G, they are methodical in the nature, the way that they approach a lot of these retake situations. It all comes down to the minutiae, these tiny little details. Flooding now, front of the side, shots found and kills finally online. They've got a team to defuse. Caron half already. Has he bought them time enough potentially for Gen G here with 2 players left? Lakia, the orb, at least there. Another kill found, and out. โอ้โหลาเกีย เหลือเชื่อจัด You're kidding me. ลาเกีย โอ้เอาไปสี่ Coming 3-0 out here in เล the ยอย่าง most นี้ recent ในส Lakia. กอร์ 1-0 ครับ แบบใหญ่ So clutch. These shots are เดินยิงชิว unbelievable ๆในไซ towards ส์ the end. นี่เอาไปอีกตัว Defending from every อืม different มันคลีนอย่างวะพี่ เหี้ย ไม่จริงตัว3ไม่จริง Lakia himself ก็มา said ดิ in a เฮ้ยมัน recent พูดก็มาดิ ก็มาดิ พูดไทยได้ด้วย คนไทย his career was joining ใช่เลย VRX, then known as Vision Strikers, after เฮ้ย having กล้อง that success กล้อง in his นี้เหรอ first Masters event. จด จด Yeah, imagine that. Cold. And now he's อุ้ย overtaken that อุ้ย team that he ended up แท็บ joining. อะไรวะน่ะ ได้ได้เหรอ In a ถึงเป็นลูกตัว X อ่ะอันเนี้ย Off the charge. อุ้ยแถบหาย Great charge. เอ้า เอ้าเราได้ The volley of damage all combined and collected. Riled into it. Gen G obviously หลุด favored. แล้วหลุดแล้วจังหวะนี้หลุด เอารู้นะ Thinking he's in their spawn. It's a weird one. It is a really strange. ชี้เป็นการย้ายสไปค์ If Karen ends up going down, although Jack I don't Jack see โอ้ how โห แล้วดูนะน้องน้ โหราคารอนปืน ปัง there is simply no way. Just understands the timings inherently. ชัดเจน All left on รู้ Zeka. เคลียร์หมดแล้วอะ รู้เลย I knew his backside. Call being made from his teammate. Second. สโมกไหนดีนะ Earns himself a plant at least here. Really shouldn't be any opportunities อ้าว for เช็ค him to ไม่ win เจ it ออยู่ในยูหรือเปล่า out. Of mishaps and mistakes here from Gen G to really topple this one. So เปิดตัวยากได้แค่ตัด คนเดียวเหลือคลาสสิก ถ้า1-4 แล้วคลาสสิกเซนติเนลชนะก็ผมซื้อเลยอะ The consequences of Gen G winning a beautiful pistol. ซื้อเลย They get themselves up to 8. And Lucky is going to take the defuse. He's now only 2 away from getting Seekers online. They know that Karen's saved the judge in ที่เขายืนในปกติครับแล้วถ้าไม่มีท็อกซิกเลยมากก็ยืนได้ครับไม่มีปัญหา Normally that's going to be ยืนแล้วยกนิ้วให้ก็มีเมื่อกี้ defending onto Hookah. And when I was watching Gen G playing Pacific on defense, they loved to push. Not in a coordinated early round manner, but just looking for those mid-round timings, trying to abuse the fact that on Bind, teams พี่ don't เม tend ทิโอ to be ยัง as มา spread เลย across the map, watching everything all the time. Of course, Sen's comp doesn't have the cipher to be able to rely on. Those trips are not going to be there in market, so if anybody finds the mid-round push timings, they're good for it. And it is Munchkin looking to cover Hookah, while Karen picks up short.
Sentinels. Clearly aware that Munchkin likes to play that aggressively. I think this side is where we've seen weaknesses from Munchkin before, but he also loves to take fights so much that if he's on fire as he has been today, and he was in their last match, he could easily be the win condition for their team, in fact. Genji looking like they're calling for a reclear in through hookah, so they're going to get information pretty rapidly at least. But Bren, if the judge wasn't in hookah, where else is it going to be other than short? Now they're walking right into a Caron. Too much util, the dog doesn't clear him, but he does break it anyway. Lands a shot. รถกันฟลิก In the end, but Tense does return that fire. Now flash blinded. Texture still only for a moment. Sends line and eight. Now there's 45 seconds here for Sen. เจ็บ Collect yourself and coolไม่ได้วาง down your senses. Enough for potential pivot to a different area. มองหมดแล้วด้วยป่ะน่ะ They want to know โอ้โห what is that? คิม On the way. Trim's still not dealt with. Lighting these players up. Yeah, John QT is right there again. TP through. That was only Zelsis. What is the call to be made? Bonus round for Genji finally full committal. But they're going to be working again. โดนดิอย่างนี้มุมนี้ แล้วบอมนี้ตั้งสอง Always holding on to this space, and now Meteor doubled up cross. แล้ว ปื ปื น น ระ ระ ยะ ยะ คอร์สด้วย คอร์สกันโคตรดี ปืนระยะทาง ล่อให้ด้วย โอ้โหคอร์ส จบ ทีมล่อให้อ่ะ Every position, โบนัสราว every scenario, it's all accounted for. It's Gala the defensive Joey, huh? rotations again, Bren. Genji are so far ahead of it. Sen think that they've got the time to be able to go through the teleport like that. Genji have already got Meteor คอมโบแบบ not นี้ปก just ติต้อง over ไปหอม towards แก้ม B, but already set up a crossfire with Munchkin. And โคตรเบ็ดเลยช็อต play แบบ there. ว่า Munchkin ยิงแล้วหลบ himself be seen first and dragging them into Meteor's crossfire. When you watch Genji on defense, you would call it over-rotating if it wasn't winning so often. โคตรกวน They have such a trust in the read. This need to push Texture away from his position. โหลงแหล่ง Nasty one landing right on top. ตั้งใจปาบอลนะ Satchel. Second setup now with this Bucky forward. พี่ว่ากล้าได้ดูจนจบว่ะน้อง ไม่น่า Oh, Meteor. โอ้ย Snap to the side. That's the wrist break. เพื่อจับเพื่อจับเพื่อจับ What a เพื่อ time จั to บ come alive here for Sentinels. Much needed, much anticipated now. Texture trying to dodge. Ula, Tiny Texture. entertainment onto Lakia. Is back to all of them, chasing them down, hunting them down. Sassy พลาดบ้าง wants even more. Offloading the Seekers. Why not? Time. Winnable spot, a winnable position. Caron. กลัวแล้วได้ยินเสียง All ก็ alerted กลัว to แล้ว the presence, but he picks up the rifle almost with the pre-fire. ปืนนี้ Versus four. Spike has to get planted here, so Sentinels will at least เป็น earn พี่ไอ้ that. กลัวไหมถ้าเดินมาใกล้ขนาดนั้น โอ้โหใจสั่นเลยอะได้ยินเสียงปืน Really unusual post-plant อยู่ใน position. U4 อ่ะ Gaps to be played within. Sentinels cannot let this one slip, not after losing previous gun round, not after losing most of the scenarios where they had that advantage. Thrash off that tap. Satchel over the top here and a seek to punish. There it is. Oh. Texture Ui, lastแล้ว left พลิ้ว blast. One alive through Oi. the box. Nade. มีโอกาส Alert again. มีโอกาส มีโอกาส Double. Away กระ from สุน position พอ as เหรอ Sentinels trying to play this one just with a little bit of ดูละ intelligence. หนึ่ง John gets that in อืม position. จอน And a shot to the head. Thrifty here. MasterCard well earned. What a timing ทำไม for ผม it เหมือน too. จากว่ะ Definitely felt like Genji was running away with this game. And this is a must-win match. เมื่อกี้ถ้าเนตกดดันจะเป็นยังไง This is where they felt the most favored. This He's was single. their pick of all of the maps they could have gone to. And as the desk was mentioning earlier, they're kind of playing for the 3-1, hoping they don't even need to get to Icebox. Incredible shots being hit there, and Sassy. โอ้ยใจเย็น Ryan โอ้โห here. โอ้โห We expect to see those a little more, I think, from the Genji พี่นับเวลาให้ห players. น่อยครับพี่ 37 สอง 36 สาม 35 ดับขึ้นเหรอ 33 2 ดูทีเดียวกันมันจะ Got himself onto a really nice forward angle. Spotting out this operator is going to be key and essential here for Sentinels, but they don't have anything concrete to clear it out. Look, even the Dizzy just clears it. Jump spot from second was really out wide, but giving up that space. เห็นมันไม่มาเก็บไอ้นั่นแล้วเหรอ But Gen G putting such a heavy Okay, premium on Bilal. control of just both B long and showers. Even got the cam set up. Munchkin willing to hold it down. Yeah, and they've actually not really heard much on either side. Caron goes for the gamble over towards B. I'm interested. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Didn't quite find timing to take a duel, but he's now tucked in a position, going to get cleared by that flash. Yeah, certainly should be. Eager to take the fight there with a boom bot just
Right behind him, he knows the rough position here of Munchkin. Karen's back immediately over towards A, so there's still 3 players defending this. But only 30 seconds roughly left. ดูใช้ของ Flying over the top now as well, trying to take the มันยิง space. เป็นป้อมปืนเลย He's left alone to his own devices. So for the rest of his team here with only 25 seconds, that's a spike drop down on top of it. It needs to be heroics and it needs to be masterful play at that. Munchkin almost going down to the stray satchel, but it matters not. Overwhelming aggression from Gen G. Full lockdown in approach and play. And seconds dwindling down to nothing. It's Gen G up to 10. The stack, the crossfire, way เมื่อ too กี้ much คือ visibility. ใครส่งอะไรเข้าไซส์มาเพิ่งยิงทิ้งหมดเลยหมาเหมือนเอ็กโคไอ้ Not trying to hold into backside. Wingman. Rely on the fact that they'll give Sen the play. ยิงเป็นป้อม เดี๋ยวใช้ของเบรกแบบทำมิ่งดีจัดเลยเจนจีอะเบรกแบบเข้าไม่ได้เลย Look, they pick off 10s here. They're looking to try to fight them in short. They mollied off showers as well, so Zekken couldn't help. They picked that apart and fought aggressively. น้องคนนี้เป่ามือตลอด There's a really interesting quote from HSK actually during How's another that? interview where he said that Gen G tries to make the plays that other teams would hesitate to make. That's a very conscious thing that they've come into this year trying to do. We are going to try to be the team that picks that timing and fights you. Been working so damn well ข้า for ดู them here, Gen G. ไม่ค่อยเจ็บมาก Look at the rotates, Brent. Look at the rotates. There is less than 10 seconds into the round, and they're planning to 5-stack B. Second showstopper. Loose here was vulnerable. เฮ้ย Close to the corner. เนี่ยเหรอ ไม่ใครเช็ค อ๋อ Stops it. Sentinels. They found an โอ้ advantage. เยอะจัด มันอ่านขาดได้ไงวะเนี่ย Into a round win. And they've got an inkling that there's Lead two like a players here stacking the site, but they're not fast enough to pull the trigger and go for the rotate through the teleport, which would have been a play to open up the A site for a free plant. They found themselves that player advantage, and now Gen G, with the players stacked, looking to re-explore. Oh man, look at this call to contact re-clear. Are they going to be ready with the rifle play? It needs to be online. It is. เอ้าเรา จังหวะนี้ ครับ พอดีเป๊ะเลยครับ โอเคงั้นเราพอสกันอีกรอบ เราพอสนะพี่พอส Gen G up to 11. The economy just been dwindling. Sentinels getting rocked left, right, and center. But what is this? จังหวะนี้ลาเกียโดนแฟดพอดี It just blinds Luckier right. Yeah. Well, he แต่ก็โลแล้วนะ went through the Viper wall as well. Yeah. So just, but still caught down extraordinarily low. And the crowd here behind Sentinels, willing them forwards. They're not easy rounds that Sentinels are winning. They're not at all. Again, Gen G had 5 players B. That's fast though. Second. It's in front of the snakebite as well. A little bit of damage, almost a kill onto Lackey. It's good damage. It's going to be permanent. There's no heal online. At least he can heal himself. Now the Trailblazer for the re-clear. Munchkin, you can't be going for that one again. He just goes down with it. ได้พีมาก And these เสีย are the times when Munchkin ends up getting punished, and it's looked rough for Gen G. ได้จริงเลย We เมื่อ haven't กี้ seen very much of it. Munchkin's ได้ been เล playing ย a superb game, but ได้พี that's the kind of stuff that was happening in Pacific, and Sen have taken full advantage. There's 3 players very close to key ultimates as well, though the orb is not here. Sen put another pause in the round, maybe hoping that Gen G would do another exploration. They've got to be cautious about Texture's ultimate, and Garon's for that matter. The more they let the time click, the more that those ults could just win it for Gen G. Josh is waiting for the fuel here just to prop both of it up, make sure he can clear some of this util. Trip. Spotted and broken. Not be pulling any of the Gen G players away. It looks like positioning is being shifted. No. Still a re-clear for Gen G. He's happy to hold this close angle. 30 seconds left. This one he has the rocket available to him. Another trip. This time. Noise pressure on either side. The TP rotation is now core with 20 seconds. Hey. จบวินนี้ What นี่ about gone now? What about Karon's ult? Karon's ult, yeah, it's not really going to be handled here at all, and that's going to be sending it out with Wingman. He's going to be broken. No! โอ้ไม่โดนเหรอ Correctly, but it does catch on the ไม่ second. โดนวิงแมนวิงแมน แต่โดนเซคันด์ โดนแล้วเซคันด์โดนอะไรวะ โดนที The flank. Fast wrap around flanks on. Flanks Lakia punished for it. At least recognizing Sen the weaknesses of their own composition. But it's immediately answered and evened back out. Celsius got Even ult. so, advantage now for Gen G here with the ult. That's the first tap. อุ้ยแล้วรู้ Karen's fast แล้ว onto คา him. รอนรู้ Karen's fast onto him. Already approaching and expecting that position, and he just has to let it rip anyway before anybody even taps. Gen G so fast with the Sentinels เอาว่ะ shut it down. เห็นว่ะ มาว่ะ เห็นมาแล้วว่ะ พี่คารอนอันติผิด The tension in ththose kind of rounds when มัน it มอง gets คิด down ไม่ to ถึ a งว่าแบบ close plan is ปอมจะไป palpable. วางตรงดีฟอลต์ป่ะ พ
เขาเป็นวิงแมนหรอวะ วิ่ง วิงแมนฮีโร่เลยวินนี้ หูเทนแบบ พอดเหรอ เมื่อกี้หมุนปะหรือไม่หมุน พอดละ โอ้คอ Certainly a rarity. You don't see them often. Calling for that timeout, cool Then down in the play here because this is Sentinels actually making a very decent go of it. Yes, they won here and there a couple of half-buy rounds when the economy wasn't too good, but that was full-on gunplay occurring. Remember though that this should be the map where Sentinels are the most favoured, and they're still behind by 1 round. Yeah. Even though they're favoured in the next due to the economy advantage. Thank It's you, not plain production. sailing here, not by any means. Gen G fighting for every inch of this, not willing to give up any of these maps that they so carefully selected. Now, in terms of what Gen G are going to be talking about in the timeout here, I think it's going to be about those defensive rotations. They've been stacking the opposite side to the lurk. So when John QT goes and puts pressure, เขาน่าจะให้ถ้าขอ if it doesn't feel like an exec down short, they still keep players เขาถ่ายกลับบ้านไปด้วย and this time, John QT took the space and called for the rotate over. So that's kind of the opposite, I think, of what Gen G were expecting, and it's possible that Solo and HSK are just addressing that and coming up with a slight variation in how they play the defense. We'll have to keep an eye. Lakia now eager for this orb, looking to run away from the ultimate, but again, might just earn it himself. He does with him dropping, sent to the spectator seat. He's gonna have to sit on the sidelines and probably fester and wonder about what went wrong there. Now it is explosive second through and out into the elbow position, spraying down texture. This is explosive into the back of the side. They try and stand their ground, but they can't hold their candle. Not เหี้ย against เอา the แล้ว weapons. ว้าวสูสีดูดี Sen tie the game up. And those ults that were close to being able to be put online a couple of rounds ago, where Zelsis orbital strike made all the difference. Now look at them. Huge tools available to Sen. If they're able to lean on those, it will knock the Gen G economy once more. And the game, which Gen G had under some level of control, will start spiraling away from them. Gen G just churning them up now. The stack, 3 players over towards B to start, and Karen in a very committed position. Super committed, but he backs away now with the knife out. Close tucked here. Sentinels. I mean, this is looking like you thrash to try to put pressure on people, yep. And Zekken follows it up. Osh and Seekers มันรู้สึก with a เห็นแน่น flash ตี on บ่อย top. จังเลยอ่ะ Like said Josh here, sending it flying. Zekken is eager for the engagement. คุณแล้วโดน Even มัน more อ่ะ so, spots it out. Munchkin. First one to fall. อุ้ยมันออนไฟกันจัด อุ้ย แต่เคนบาจัดจังหวะนี้ มาแล้ว โอ้โหแล้วอันตีแบบนี้ ไฟเปอร์ elbow control for them. On top of that, it's Hookah. They didn't plant แล้ว though. เทน They're ยัง still มีอัน getting ตี it อยู่ down now, and Gen G อีก are รอบ taking นึง elbow control in the meantime. Might work against them because it has cut off these angles, and the core made to contact. Works out beautifully. Thrash through with the flash as well. On top of it, it comes down to how can they win this? โอ้ Out. เฮ้ยโอ้ยมันนัวยัง Wrangle the beast that is เฮ้ย his rifle. โอ้โห Not Sentinels. ยิ้ม Feels แล้ like ว almost the first time here in this series. เอาแล้ว Sure ไง it's ครับ not, but they กด get ดัน that แล้วดิ lead. เซนจีตอนนี้ By 1. ด่านนี้หรือเปล่า And relying so heavily on getting those ults up. Look at this play, Munchkin stuck เดี๋ยวนะ while the rest of his team อัน ended ตี up ของเพื่อนไม่ playing ใช่เหรอ for retake. He was just hoping to go 1-for-1 in this spot. But Zekken's entry has โอ้ระ so เบิดพลัง much to help him. Seekers coming from B long, a อัน thrash ตีใครอ่ะ made into เมื่อกี้อันตี backside, สกาย smokes ฝั่ง to cut แต่ off เข้ all ม the ปะ angles. Sen just decided เดี๋ยวนะดูก่อนเดี๋ยวดู ลูกแก้วคืออันตีของ เหมือนจะยิง จริง แบบว่า And that's a great time to do it too. Oh, yeah. Oh, punish on Alakia. Yo. Great read that he was going to be Not going bad, for the man. ulti at the start of the round. โอ้โห Every play just going their โมเมน way. ต์จัด Yeah, that's what you need. You need to keep these Momentum. anti-ecos clean for Sen. If you want them to start building up. Because Gen G are super dangerous in these kind of moments. You cannot count them out. They're so apt to take risks in these rounds that have paid off well in the series so far. เหลือจะ5 เกม It's a smart call as well. You don't want to walk into those shotguns, but the trips close will cause some issues here. Celsius has just used all 3 of his smokes, one, I believe, to drop off Hookah, so they've got to commit while these smokes are up. Fine with a trip get any value, just over. มีอันตีอีกแล้วเหรอ Top of it here. Second satchel now to see the ball position. Will meet you down. Really no more เอา danger. ชัวร์เลย Sentinels.
They are steady as anything here. โดดไม่หยุด second จังหวะนี้ Precipice getting that 12th round here. A ได้ต critical ลอด map in the juncture that is this series. กดดัน Texture and Munchkin really with no chances in the round. Though Sassy looks to take the fight instead of relying on the double up. Zelsis. โนสกินด้วย Great pair of hands there. Rifle in them. มีเวลาเกาหัวด้วยมันกินชิวจัด น่าจะพูดถึงราวหน้าแล้วไม่จะเล่นแผนไหนวะ To address with his team มันคิดเป็นอินเกมไหม plan is once rifles get online in round 23 because this is crunch time มันเป็นอินเกมที่เถื่อนดีนะไม่ยิงอย่างเถื่อนเลย just drag this to overtime and they do not seem happy with the idea that SEN are going to be able to win on their map pick. There is still a chance for Genji to get back into this one, but these recent rounds have all gone the way of SEN. ช็อต A นี้ reminder though, หรือว่า that ช็อต they คน did มันจะ it แคมป์ by วะ using ultimates. Even here, Zekken pops the showstopper to be able to get into B. So Genji, do they actually need an adjustment? Wow. Not just the save for Munchkin to talk. เอาแล้ว Timeout called, the second of the map, to allow their coaches a bit of input too. มีให้เห็น But Bren, what I'm saying here is, yes, it's been 5 in a row for Sentinels, but crucial rounds have been won off the back of ultimates. Yeah. And SEN do not have access to those anymore. I mean, they're run away from getting Seekers back up because Sassy is โซโร flying. น่ารักอร่อยนักโซ But I โร think Genji's game plan has not necessarily been the issue so much as them fighting an uneven war. Finally, there's going to be a bit of that parity. Even guns on Genji's side. Sentinels running out of those ultimates. I think you are right. I mean, you're right on the money in terms of just talking about the game plan for Genji. It hasn't really been going amiss. They've just been getting ran over, steamrolled almost by just that sheer ult economy that's just been churning, generating constantly for Sentinels, but it has run out. And Genji have to put a stop to it here if they want to stop Sentinels on their map pick. Yeah, and we're talking about it running out, but Sassy could certainly play for the Showers Orb here. It looks like SEN are set up for a fast Showers take. And unless Meteor's able to pull off some magic, because he's going to be vastly outnumbered. Let's see it. Seekers are going to be online, surely. What have you got up your sleeve, Meteor? Team needs some magic. Need it now. He's backing away. It's just that aggressive cam. เวลาเกียร์จะโดนอีก He's been putting that there a lot, though. Yeah. They've already seen that in a couple of ส่ง post-punt ซาสีมาเก็บ situations. เม็ด SEN are going to know. It could trigger some kind เอ๊ะ of Showers กลัว crunch, ทำไม though. พูดอย่างนั้นนะ Got to be a bit cautious. Look, Tens, Zekken, ready to punish the players that might come through the teleport, using Sassy as โคตร bait. โคตรระวัง And now they walk รู้ว่าเหมื forward, อนจะ get มาเอาเม็ด Seekers online. อ้าวแล้วปล่อยให้เอา Texture. Close up onto the angle. Dog broken. Boombot as the first layer of contact. Munchkin here. pushing out through At his sand, feet Brent. is Munchkin, Ui. and he's been doing this at least. จ้าเอ๋ Qualifiersมา could กิน be a punishable เห็นปะ element. They have to be aware of it. โอ้โห Gaps โดน in หนึ่ง the เลย play ชิป for กลับมา Sentinels. เงี้ย It looks like Celsius is seemingly clearing most of this, but they've left that time. ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วเมื่อกี้ได้ยิน These are slow เพื่อนโยก down เลย 10 โอ้โห second โด though, นดี making a เงี้ย little bit of noise. เขาได้ยิน Munchkin's ใช่ไหม gonna พี่ make the call. ได้ Look ยิน at ได้ these ยินนี่ไง rotates from มากิน Genji. คอโยกมาสามวัน Beating the โอ้โห rotate. ได้ยิน โอ้ เมื่อ โห กี้ชัด เดี เลย ยว ปะ Getting into B, flooding back in. And Munchkin Oh. has not overplayed เมื่อ his กี้เมียน hand. ตินะ Make sure that he just feeds the info his เพราะเดี๋ยว team ซาซี่ก็ needs. ใช้เหมือนกัน What a call this is. Gets the hell out. 30 30 seconds. วิ This is going to be a full committal. Straight into the more. เอ้า โอ้โหเป็นไง Genji มา players. เตรียมพร้อมกันหมด เรียบ แล้ ร้ ว อยเลยครับอย่างนี้ อุ้ยเดี๋ยวมีใครยิงแฟด Nian. And Ui, nail. last game Spike Nian. shot down. What Voice the of the god? beat. Nobody can advance. Nobody can จังหวะ step นี้ over the line. ฉากสวย Torpedo shots gonna เฮ้ย have มัน to ทำได้ be ไง firepower. เฮ้ยเดี๋ยว But again, is it enough? เฮ้ย Is it enough? โอ้โหเมทีโอโอ้บ้าจัด Himself. สมชื่อเลย What a call ไอ้ by หมวก Munchkin, man. เหลือเชื่อ We saw him เอ็ม go for those นี้ sun pushes all throughout Pacific, often getting Old punished man. for them, but played this one to perfection. อู้แล้วลาเกียร์เล่นฉลาดจัด Sentinels have got to be scratching their heads after that. เห็นบอก How กู on ติดอะไรวะ earth, when we were fairly quiet the whole way over towards พลีนจัด and it made noise ตัวละ from 2 นัด Showers. 3 นัด How did อะ they get the read? มาโอทีปะเนี่ย แต่ฝันทอม โอ นี่ ที คือ เลย โอ้ที Incredible play โอ้ from ที Munchkin without really even popping up on the kill feed. All just based on getting that deep positioning and Pushing hearing theว่ะ footsteps and calling the rotate. The defense side rotates from Munchkin are just phenomenal, and to make that play and มา just กินเลยว่ะ ไป push ฟัง them ถ้า through the เกมจบ boundary ประ of what มา they ณ can get away with. แล้วมากินยังเมียนกีมันตีอยู่ In ปะ a round ถ้า that ตอนนี้ now น่า makes จบ this มี feasible, อีกหนึ่ง we ครึ่ง head ใช่ไหม into overtime.
ทีสองครึ่งก็เกมถัดไป อันนี้แหละ ประมาณ ไม่ ที่ ได้ สาม คอนโทร เกื ล อบ แม ที่ ป สี่ แล้วแบบตัดสินใจโยกกลับมาจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ย And they understand the importance of the round. You don't want to go to ทุกคนต้องกลายร่าง against Gen G, not when they've been making these อัน adaptations นี้คือนึกในใจ over ไปเรื่อยระหว่างเล่น correcting towards it. ฮอพัง ทุกคนในฮอ We were talking about the ultimate on กลายร่าง the ซะ side of Sentinels. But now, กลายร่าง the game has flipped. วิ่งวิ่งวิ่ง Munchkin วิ่ still ง has access to that Viper's Hello. pit. ต้องตะโกนใส่ด้วย ต้องเป็นไททันมีผลิตที่แบบ These are เปื่อย ultimates ๆเดินประหลาด that ประ in หลา the ด middle of a round can change the flavor of what's happening dramatically. Oh my. Gen G are going to start the stack on A with 4 players. What a gamble to push them through into OT. 4-1 setup. Don't see it. Looks like they're going to try and set up Munchkin for that deep pit in through the main choke, and he is going to layer it down. Needs to be defended in time, but here's that showers fight. Molly dropped down. เฮ้ยไหลมา Genji walking. Genji walking. Losing โอ้ the โห fight ปี initially. เห็นเห็นอยู่ อ้าวแต่ตรงนู้น โอ้ย เอ้าเอ้าไม่ได้สื่อสารเหรอ เอ้า เฉยเลย ไม่คิดว่าลาเกียจะอยู่ดิ แต่มันเห็นแล้วเมื่อกี้มันโดนยิงอยู่อะไรหรือว่ามันม่านมันบังอยู่วะ ใช่หรอ อ๋อมันสแปมตอนม่านบังแน่เลย Pushed outside of นึ it. กว่าลาเกียโดน มี ยิง สอง ไม่เห็น ชิ้นนะดิตรงนั้นน่ะ Two up towards short. Outrageous โอ้ decision โหแล้ว from Munchkin. เสร็จ แล้วทั้งมีทีโอทั้งมันกินอยู่แบบโอ้โห Now funneling the final 2 survivors straight into these trip ส setups. บายบือสะดือโบเลยอะ This just looks แอบหน้า absolutely โดนมากเลย ไอ้ตรง B มัน ที่ เกิดอะไร ไวเฉียง Dire straights. อยากเห็นหน้าเอช็อตมากเลยว่าโดนอะไรสองคน Delaying, denying. OT ว่ะ Now, Meteor himself as well. He's just tucked. Safe position. อ๋อ Out ขึ้น wide. There won't be any กล้องกำลังดูแบบเนียน to walk into it anyway. กล้องเห็น ๆโอ้โหเห็นทุกการกระท โอ้เลยอะ กล้องเห็นหมดแล้ว ำจ้าเอตัวเอง อันตีเลยไม่ให้เข้า ตายคู่ โดนแย่ เห็นทุกการกระทำ โอ้โห เรียบร้อย โคตรทีว่ะ รู้คอกันโหดจัด โอ้โหคลีนจัด Dropping to the floor. รู้ตำแหน่งเดินเข้าไปโบน Let's ติ go ล again, ง shall we? เดินแบบเขินๆเลยอะ แปดมา There's a perfect example. I mean, look, let's โอ้โห let's look at this for starters. Second and Zelsis trying to hold the push and just got minced. Tense as well, not realizing that Lacke was in the corner, despite the fact that he caught a little bit of chip damage. But for me, that final moment where Munchkin just comes, all right, there's 30 seconds left. We haven't seen them over towards A at all. They've got to be taking B. And they เฮ้ย just ขอโทษครับผมไอบ่อยนะ they just ผม went พยายาม to จะปิด teleport. ไมค์แล้วแต่ไอ They're ช็อต not ละ worried about the fact that it could have been a late A hit at all. They just trust the read. Something that a lot of the coaches have been talking about. I mean, defending champs, Potter and EG talk about that all the time. Trust in your gut, and I feel like no team embodies it more at the moment than Gen G. Yeah, full committal into the calls that are being made here, but the sides are swapped around now. Opening a round of OT. Meteor. They're going to go this one. แท็กไวจัด Attacking good already through the choke point. Still to deal with him. แต่รู้ดิว่ามีสองตัว Shooter out towards เห็น the เลส showers แต่ไม่ control เห็นบิม is going to be essential. What is the call now for Gen G? สตรีมบีคอนน่ะดิเลยยิงไว วางมาฮิวให้เลย A plan for backside here and Seven taking key. control of เฮ้ย defense spawn. Seems like a มัน good คิดมันจะ idea. ทำอะไรอ่ะ But Gen G don't want to commit to it just yet. ดูคนเลิก He's เหรอ got one smoke to play with. You can smoke off heaven. You Check- can have somebody check watch over looker. towards pipes, but they're not making a decision here. They're slowing down and they're kind of trapped. อยากจะตัดสักตัวก่อนปะ Yes, but what is Munchkin really going to do? Tens is on. คิดว่าจะไปดู great บี angle เล่น at ๆเผื่อ B-long. แบบมาหมดนะ It's just all hinging on this, isn't it? โอ้โห Not แล้ว fabulous เทน that. I just don't see วาง how เป้า Munchkin แบบ clears this. Yeah, โอ้โห maybe yes. ว้าว Spoils it for Munchkin here. Tens. It's weird though because they don't know where Gen G are. They could be all the way up heaven, all sorts of spots. It's going to cause the push out here by Sentinels, meeting them อุ้ย right into texture, but he wasn't waiting for it as a trade attempt by Oi. Carroll. He will fall มันเริ่ม too. จับทางได้เหรอ พอเลย Everybody topples. Sentinels เอาว่ะ flawless here. ตอนนี้นำไปก่อนตะโรทีแรก And another chance to seal up this map. Rare moment of hesitation, I think, from Gen G there. Munchkin clearly wanted to take matters into his own hands and was hoping that Gen G would find Sentinels making a mistake going and re-exploring A for information. But Sen was so happy on B. Just one watching spawn, one watching B long. เฮ้ยอย่าตะโกนนะ Very good patience and diligence from Sen to get themselves up to yet another map point. They've got to start closing these though. It's integral. You look at the overall map pool in this best of 5 grand finals. It's an uphill battle almost all the way through. Bind is a necessary component.
that they need to take away. Brent Munchkin's in a really committed position here at hookah. I don't see how he dodges เล่นกันอย่าง Boombot คู่ชิง Dizzy. เมื่อกี้ Here it is. โอ้โห ผัดกันว่ะ How are you doing something like that, Munchkin? The two สไปร์ best ตก players arguably on Sentinels. Put down มันรี like เป้าไวมาก Finds that timing before the utility's used perfectly. This is going to get scrappy though because they want to fight over the spike. They're not content with just playing the numbers advantage. He is willing to join them, but he has cut off that angle here with the Trailblazer. Not broken down. Is he actually going to be stunned up? Bullets raining through TP. Core texture is right there fast, isn't it? Here's the reinforcements. Here's the whole bloody team. Everybody มา joining อยู่กันหมดแล้วไง ไฟไปแล้ว รู้เลยว่าอยู่หมด evacuation. That's an amazing read by Sentinels. They know that all three players are there, and this is a race that Sen have won. Wing. Rare for them to Mi be able gong to à beat đi. the defensive rotates, but a rare mistake as well from Gen โอ้ G. ยัง They ไม่มาสักที plant down. เฮ้ยเดี๋ยว There's the noise cue for these Ui, pre-fires. Sassy. Sassy. Incorrectly, the ไป gamble ลั่นก่อน paying off still. Oi, oi. Not willing to give up that space, but finally here, but Kiểu Sassy à. out in the open Ui. still. Ui. The kill found 2v2, running and gunning Miễn to tỉ just đấy ạ. retreat and cover that section. Now the defuse, Meteor sticking all the way. Chụp Spray rồi. down have earned. โอ้ย Sentinels. กลายร่างแล้ว ไกลล่าง ยาวๆไปครับครั้งนี้2 เกมเองเหรอเนี่ย Certainly was necessary. อะไรวะน่ะ 2-4-4-2 มันไม่มีภาพแล้วเมื่อกี้ตอนบอมตกหน้าวาร์ปอ่ะ โอ้ To the elation of มัน the ไม่มี crowd. ภาพเลยที่แบบ มัดกิน เป็นจะได้ปิดแมป ให้ อะ หวานๆแล้วว่า ผมว่าจอห์นกิลตี้น่าจะเป็นคนที่ท้องเสียนะ At the final สภาพแบบว่านี้มากเลยอะ วันนี้ดูแบบว่าไม่ค่อยแบบโดดเด่นเท่าไหร่ โอ้โหแต่มัดกินทำไว้ดีมากแล้วอ่ะโห บอมตก3-5แพ้ ไปแล้วพี่ผมฝากด้วยนะ ใช่เหรอ ได้แล้วพี่ เอ้า พรุ่งนี้ซ้อม เจ๊ครับ เจอกันครับ กันครับ พี่ให้ผมฝากด้วย ได้เลยได้อ่านเฟซด้วยนะ ฮะใช่ผม ผมฝากถึงกันทีมแดงเหรอโอ้โหยาวๆอ่ะคืนเนี้ยยาวไปหนุ่มๆอย่าเพิ่งไปแชทอะอย่าเพิ่งไป User disconnected from your channel. จะไปไหนชาวแชทอย่าเพิ่งไปอยู่ด้วยกันโกรธรอบชิงเลยนะเฮ้ยโบรวันจันทร์มันไม่ตลกด้วยดิน่าจะจบวันเสาร์นะ หลับคาไลน์แน่ไม่เป็นไรผมยังอยู่
เอ้ยพี่เอ้ย ครับพี่ เอาไปดูก่อน อะไรอ่ะ ปลุกใจไว้เลย ไม่โอ้โห ปลุกใจหน่อยปลุกใจ พี่ยังหาเจอได้ไงเนี่ย รู้ป่ะทำไมไอ้เฮียกูไปดูอีกดิสคอร์ดหนึ่งกูบอกว่าถ้าไอ้เฮียกูไปโซโลกูจะคุมใกล้ไม่ให้หมดเลยเฮียลองตายพักไอ้สัตว์แม่งคุมใกล้ อ๋อ มึงเห็นป่ะที่มันสู้ยาวกับสู้กล้า ตอนแรกไม่สู้ไอ้เฮียตายพัก อุ้ยตกใจโทษ เลยไปค้นดูหน่อยว่ายอดโค้ดกับยอดIGL เมื่อก่อนเขาเล่นยังไง โคตรนาน ยังอยู่เลยอะไวเปอร์ เดี๋ยวจะเชียร์เจนจีนะใจ ใน YouTube ขออนุญาตย้ายวันนี้เป็นเวลคัมครับผมสมัยนั้นตัดคลิปยังเวลาเปลี่ยนซีนยังเป็นไอ้นี่อยู่เลย กี่ปีวะเนี่ยพี่ 20 ปีขึ้นครับ แล้วคุณเห็นไหมครับว่าในนั้นน่ะมีโซโลโค้ดของไอเฮียเนี่ยเจนจีแล้วมีเทอร์มิโค้ดของ DIX ด้วย เพราะเธอมีก็นักแข่งเก่าผมเพิ่งรู้ ใช่ครับ แผนนี้ผมบอกเลยว่าผมออกบอมนี้ทีมไทยไม่แฮลอยู่ครับผม มีวิธีเดียวนั้นคือปล่อยเข้า นี่คือโค้ดนะฮะ นี่คือโค้ดของเจนจีนะฮะ movement ดูการคิดด้วย ทาร์ติชั่นแบบ powerpoint เอ้ย เป้ แล้วบอกเขาไปด้วยทำไมกูต้องเป็นโซโล ไม่ใช่เก่งนะ เมาส์ชาครับปาแฟดอยู่ตรงกลาง เดี๋ยวดู เฮ้ยเดี๋ยวคนก๊อปแผนเอ้ย นี่คือสมัยก่อนก็ดูแผนกันอย่างนี้เห็นไหม เดี๋ยวเขาก๊อปแผ อัน น นี้ไปเข้า5/5เราก็ต้องมานั่งจำว่าคนที่เท่าไหร่ทำอะไร แต่เนี่ยคือแผนเดียวที่ผมก๊อปนะครับนอกนั้นไม่เคยก๊อปแผนเมืองนอกนะ อันนี้บอกก่อนเลย และไอแผนเฮียเนี่ย YouTube เนี่ยทำให้ผมรู้ว่า movement คืออะไรฮะ เพราะว่าทุก movement แม่งสำคัญมากเลย มากกว่าการยิงอีก เวลาเราปาของอ่ะ มึงตัวแรกนี่ใช่ไหมมึงมึงออกมาเล็กนี่หว่า อ๋อผมบอกว่าเล็กเดี๋ยว มึงออกมาเล็กไก่อุ้ยนี่หว่าพวกมาไวๆไปเอาทางนู้นซะ มึงต้องดูวิที่30เป็นต้นไปแล้วมึงให้น้องมันดูดิว่าถ้าเป็นตำรวจโดนอะไรบ้าง นี่ตอนนี้ตำรวจการอยู่ในไซต์ 30 วิอ่ะลองกดดูดิ แฟด1แฟด2ตึมตามโอ้ขาวไม่ได้เล่นครับผม แผนเพอร์เฟกต์จัดทำแผนนี้มาใครโดนไปแตกหมด แล้วจำได้ปะเราได้วินกับแผนนี้เกือบทุกรอบครับ ไม่มีทางไม่ได้เลย ผมเป็นเทอร์มิครับ ผมเป็นเทอร์มิ ผมโซโลครับ ผมเป็นเทอร์มิแฟดสวยออกมาหันซ้ายขาวหมดตรงนี้แฟดนี้ลุง แฟดแล้วกูแฟดข้ามมาหลังคา ขาวหมดจังหวะนี้ เนี่ยลูกเนี้ยโคตรทีเด็ด ไปเลยได้ไหมไม่ไหวแล้ว กล่องบังด้วยนี่ฮะเมื่อก่อนเขาเล่นกันแบบนี้1 ปีแข่งครั้งหนึ่งแผนต้องเป๊ะ แต่เมื่อก่อนระเบิดลูกเท่าขวดเลยนะไอ้เหี้ยลองดู อ๋อแล้วมีอีกแผนหนึ่งไอ้สัตว์ดีนุกห้องเหลืองไอ้สัตว์ แป๊บนึงนะแชทเดี๋ยวผมมา มึงจำได้ปะ ดีนุกห้องเหลืองจำได้ออก ไอ้ ป เหี้ย ระ ดีนุ ตู กห้องเหลืองอ่ะ ออก ไอ้ กล่อ เหี้ ง ยแปดขาว100%นี่ก็ไอ้เหี้ยโซโลเหมือนกันอ่ะ
นี่เราอยากแข่งไว้สัตว์อ่ะ Paper X. เอามาแล้วเหรอ A lot of the defensive set plays. เอามาแล้วพี่ But I think that was a specific ante. I don't know whether we're going to see as many of ใครดีฮะใครดีฮะ them. วันนี้ So trap play in คุณ mid for Sen. 3-1 พี่ Towards เจนจี contact over towards B. แบบนี้เจนจีเลือกละ Now that the turret takes a หมดโควต้าแล้ว second. หมดแล้ว หมดแล้ว Onto the angle, orb. Picked up, now a smoke. And this is quite nice because once you break the turret, you actually break the trap setup in mid as well. So Sen's setup that was dangerous to walk mid on, dangerous to walk cat on, now gets dismantled a little. The macro game continues to be played really beautifully by Gen G. Taking a bit of a wander now, straight down mid. Got the alarm bot to notify them of this one here. Sentinel's potential chance for the reclear, but no, just a shock dart. Damage now onto Munchkin. ขอบคุณนะครับผม Made with the alarm bot broken. Here it is, the flurry and rush from the Sentinels players. They have to really back them up. He does have the flash. Paranoia goes wide, does not connect onto the necessary time. That is second still. With that dash, spraying away, quite praying as well. It's all Sentinels. Collecting and colliding. Only two left to stand here for Gen G. Munchkin Lakia. Side by side. Now, there's damage done, but the door has been broken into their face. And with only 12 seconds left, Spike drop down and spawn on top of it. You have to make a good go of this if you are Gen G. You have to take liberties. How's he got away with that then? Time? 4 seconds, barely enough, but now broken. Second. Slaps them down with that one. A pistol round now. Granted here for Sentinels. Zekin gets the clean up on the final two, but his positioning tucked behind the box. Getting the pick on Meteor, I believe it was, who tried to push lane. That's the one that's huge. This kill right here. If he ends up losing it, Celsius is under pressure. Suddenly the B side looks like it's going to fall a little. Very good setups from Sen. From the pistol into the adjustment. All looking good. นับว่านะครับพี่พี่เอฟ 0 39 38 โอเคครับตรงครับพี่ Getting a bit of acknowledgement, but we'll be taking a gander at that Sentinel nằmว่ะ texture. And have a great map too on bind. หรือว่า นี่โน มาแล้ว Will there be a continuation into the series yet to be seen? หรือว่าจะเป็นเซนติเนล Now 3-1 Gen G looking to just take control of โอ้โหลงแรง if they can, but they're really just being fought over this every step of the way. Yeah, mowed down. Not really funneling the ult orbs into the players that would want them most. That's a silver lining to what has otherwise been a very simple round so far. Trying to bait out the second shot so they could punish. แต่ปืนพกเขา The ghost as well. ฟอร์เรต again เซคันมาจับ So that is flawless. จะเหม่อมาหน่อยเมื่อกี้ Sentinels can now set themselves up going into ไปยังคมอยู่ the third round here. Really critical one. And I think this is where we'll get to see are Sentinels going to go for the defensive set plays and that aggression, because this would be the perfect round to try something like that. Yeah. You know, flash recon into mid, have tens teleport into a smoke or something like they've done before, or even go for a tiles crunch. It kind of looks like they're set up for a tiles crunch, except that there isn't a flash in mid. Maybe just a bit of aggression over towards B main instead. เหมือนจะหลับไป Doesn't particularly matter ตรง anyway. นี้เทคเจอร์หรอสงสัยไปกินข้าวกับจอห์นคิวทีมา พี่แจก ไม่รู้อ่านไหมพี่ด้วยหรือเปล่า Towards a main deep knife. Quite deep enough actually, really. Look at the tank. Or it does in fact actually now, but the turret's going to be broken. วาร์ปเข้าสโมก Down the swarms. Still not deaded. กูรับแผ่นโพแบบโพแผ่น วางเปิดแบบยิงได้ทุกมุม The nanoswarms haven't been used. Now they're popped. มุมวางแบบใหม่ One of the mountain gets a safe door down. มุมโปโป Pathing by Gen G, just avoiding all that Sentinel utility, but it does set it up now for the 5v5 retake. Now, of course, guns not on the side here for Sentinels, but they do have the util. They have been clean with it in the past. Texture. Let's take the fight there, but caught out in the open with the paranoia. โดนเพื่อนมาเนี่ย Tight. นี่ไงคาร์ลอนกูเจ็บ กดไม่ลงครับ Bullets to spray them down. Reflank attempt now. รู้เลยว่ามาจากช็อต He ไม่เห็น spots it, but doesn't expect the second player. Still, Celsius not be able to stick that. โอ้ยมุมนี้ Can't even get second onto it, and the damage has been done to all of them. Sassy has to really stick this one and pray for his life. โอ้ย Barely over the line here for Gen G. And they lose Lakia โอ้ย too. ตัดไปเสียหาย That's a very expensive round to get on the board for Gen G. ผมว่าเซกเจอร์โดนสแกนแล้วไปแอบตรงคาร์ลอนแล้วโดนสแปมมาดิเมื่อกี้ Two players, Munchkin คาร์ลอน calling it, กู going เจ็บ for ไป the หมด round, ละ back down
through catwalk. แต่มัน And ก็ then อย่างที่อื่น playing ไม่ it ได้แล้ว one at a time, so TenZ thinks he's dealt with that post-plant lurk. And Meteor's able to pop through. At the end of the day, though, I think that's a win in the column for SEN. It's not technically, but they've done แค่เสียไป quite a 4 bit กระ of บอก damage, ไปก็ kept the economy under control for Gen G, and got themselves the เดี๋ยว opening เราปืนจากไหนวะได้วาง tools to work with. Massive tools. Essential really to any good hold. วีเพ่งปล่อยเหงาเลยแก๊งโอดิน Twice about it, I think, off the back of all that noise that Gen G are making. Open for a bit of a tussle here. Now the drone does tag. Will there be any danger for TenZ inside the position? This time Texture aware of it, flash through around the back as well, but he can't quite lend a second one, at least his teammates can. Lakia cleaning up duty for him and now retaking with the operator second, a stray shot. เกือบมุมดีด้วยไทเก้นเมื่อกี้ In that position. อ้าวเห็นอะไรอ่ะ อยู่ๆก็อยากยิงก่อนลง แล้วมันยิงแบบว่าสะบัดยิงเล่นๆน่าจะยิงชิวๆเล่น Not a fan of that defensive hold. The smoke that TenZ is using, got no ปืน problem แพง with จัด that. 2 กระบอกนี้ The one way ๆรอนดีๆแบบว่า standard, but plenty of teams running the จิตสำนึกมันก็ทำตัวเอง up A main. It's really annoying for the attacks to deal with. You've seen that Lakia is investing the drone pretty much แต่ every เคนบอก time. กูงง And actually, if they start to get the read on that, you know, ล่าสุด TenZ เห็น or เซ Celsius เคน could start ก่อนลง dominating that smoke, ก็เลยยิงไป trying สักทีหนึ่งเอา to โดน spam him ครับ down ผม when งง he's going for the drone. There are little counterplays that you can do, but just not a huge fan of the timing that TenZ chose to try to get back into the kind of A main ไม่ cloud กูรู้สึก burst ว่าลา that เกีย Texture จะ from. ตายจากการโดนยิงสแปมทะลุ The attackers are going to be ตายโดน a ออฟ little ยิง faster most of the time. All right, so SEN, silver lining, they still kept the op and the Odin. เอาแวนดอลไประยะนี้ก็ Puts โด a น lot เลยดิ of pressure on Celsius, then backpedaling. หัว เดี๋ยวดู That's fair. That's fair and honest, Valorant. เดี๋ยวคนลุก We have the devs in house. I'm sure they're working on it as we speak. Yeah, we'll see. SEN have managed to at least scramble a buy together ever so slightly. It's half armor and guardian. I think this is going to be เรา fascinating. เบ I เล think เตอร์พีก Second's เอ gonna wanna look ใกล้ for an เลย aggressive position. Or are they going for the one way and tucking into wine? Gearing up for it, and that didn't tag. Yeah, but it did onto TenZ, who was thinking about using Paranoia. Now mid. Name of the game here for Gen G. มันเป็นทามมิ่งง่ายผีไฟอะ Players waiting. Oi. Second. Too much to go for here. Ui. Wow, still gets out and still has a dash as well. In fact, แล้วโผล่มาแต่หัว for it. ฮะ Can't hit it with the readjustment there. Still. Ui. Now he nails it. Body's hitting the wall. Texture though, he's so rapid. โอ้ล่าทะลุนรก All the way up into heaven, but he is going to be เชื่อ shut ไป down in ไว the end. จัด John ทั้งหมด QT. แล้ว Good awareness from that one. He's about trying Ui. to keep up with the tempo. เซนมาว่ะ Can't let Gen G run all over you. กูก็โดน Lakia กู sold เซเคนเดือด one เดือด shot ไปเดือดไปเซเคนนอนไงจังหวะนี้ โอ้โห Great punish. A lot more to do. ได้นะเนี่ย Wants to make a go of เจ็บ it. หมดแล้วครับ Lucky it has been 50 วิ astoundingly clutch, but he's not going to get anything this time. Celsius shuts it down. What a round from Zekken with the operator in hand. Oh yeah. When we saw him play against Paper X, barely Ito, pulled out the P op on มาเข้าเป้า defense พอดี actually. เป๊ะเลยอะ Mostly rifling, mostly going for those defensive aggression plays. ตัวนี้โคตรคม Now he's just allowing people to walk into him. Gorgeous reposition onto some of these angles too, playing around the utility very well. Bit of a question mark for me, honestly, how Zekken was going to play with the op. We saw him absolutely dominate on this map. But like I said, mostly with the rifle. It's looking very good to open here. Hello, jump spot. Real chance here. Doesn't anticipate it. Texture. Ui. What the hell is that? เกือบ Ferrari peak. That's amazing though, playing เฮ้ย with that. คารอน Look at this, Caron. So deep. Oh, โอ้ย through. เนี่ย Gets the ได้ push เหร there อ onto Celsius. เกินไปจดนี้เกินไป พลอนทำชั่วนี่ว่ะ โอ้เสียทรงเลยอ่ะเซนเสียทรงเลยโดนจบนี้ไปอ่ะ จะมาปะ Side tucked. What a play by Gen G. มาแบบนี้เหรอ โอ้ Both of those players, Texture and วาร์ปแบบพับบิก เสียไซส์เลยแบบ มาแบบพับบิก เสียไซส์แบบงง พับบิกจริงพับบิกมันยังไม่วาร์ปกันอย่าง มา นี้ แบ เลย บพับบิกจัดสเต็ปนี้ Very difficult. nothing to write home about here. Now, Gen G. ฉีกทุกตำรา In an advantage Well, they position, can- yet Texture goes down close. Quarters action for Meteor, action indeed. Oh, But it does go we've in been on Odin. the Odin. for a straight through of Sassy, anticipating it. The reflank now, just a reclear into mid, and now regrouping up here for Sentinels. Damage done, but so is Whoa. still on the opposite side. Second. You respond with that one. Need to deal with these players though. Anchoring tucked Ow. close Oi. counter, and he's gone. Lakia, Hunter's Fury available. Indecisive though in terms of how he wants to play this one. Sassy's just sticking this, and it is โอ้ washed. ตัดสินใจเลยเมื่อกี้ตัดสินใจแบบว่าไม่รู้จะทำไงดี
รู้เลย จะไลน์อัพหรือจะพีคหรือจะอันติดี 3 อย่างอยู่ในหัวเมื่อกี้วนเวียนไลน์อัพตรงนั้นจำไม่ได้รู้แต่ default เอาจะอันติเอ้ย ยัง ไม่เอา ไง ดี ดี กว่า ว่า เดิน ใช่ ไป ไม่ ยิง ทันเดี๋ยวก็โดนพีคไปยิงลาเกียรู้เลยอะ A recon dart that forces a swing, and he gets this kill kind of for free, but good awareness. That is bonkers that they've turned that one around, especially when Lakia had the Hunter's Fury to work with towards the end there. You're right, it really did seem like he wanted to set up a shot. เริ่มกดดันสำหรับน้องลาเกีย realized I have to swing this. ถ้าวินนี้ชนะป้าจีจีทำหมูหกอะไรเนี่ย Still danger though. Knife going to be stopping a few of these Gen G players in their tracks there. Karen, he actually can't get out of here. ปาไม่ได้ It's a knife on either side, so there's no use. แต่ตัวเหมือนกันด้วยนะโอเมนกับนี้ Finally, they get their abilities back online. โหหายพอดี Out of dodge. While all this has been going on, Gen G happy to take that B main control. We're going to try and set up Lakia there in the meantime. Yeah, looking to just try and เขาเล่นจะโอ้แต่ละคนเล่นไม่เหมือนกัน one away. So it's entirely possible that they're playing for that. Second pushed away, they know that there's no op over towards A. Texture clears out the entirety of A main. This is going to allow, I think, Meteor to get his ult online. They might really want to go for this with the lockdown. Consider it. What is going on here, though? Gen G retreating away, but they haven't picked up the orb. So they can't use the lockdown to fake towards A. They've just got some kind of read here. And to some degree, they're correct. Second was hoping towards mid. Now he's picked up heaven. You know, they are hitting the weaker side. The barrel. Oh my goodness, what a time! โอ้โหเรามีดหายเลย It's away to knives, and now Texture weak as anything, declawed in the mix. มีดหายเลยครับพี่ That เท็ก might เจ have อ been ร์ best flash that Munchkin threw over towards A. Are they expecting this on B? There's not a Oh, sword. Look at Homer. the Munchkin. What the hell is going on แต่สะบัด here? ยังไม่พ Still, ลาดเลยเนาะ the adjustments there with the flick of the wrist, and Gen G again left scrambling. There's 15 seconds left and they don't want to survive. Don't want to keep these into the next round. I mean, Texture's got nothing. You don't keep the blade, so you don't keep the ults. Flash, pop through round and aside here, spamming and spraying. A reload, วิ่ง no ไปแบบ punish. ชิว 5 seconds left. Plant ทันปะ online. ทัน Maybe ทัน enough. ทัน Maybe enough. It's going to be going down to the wire. And they do get a Ui. continuation. Ui, And Meteor Ui. gets the kills. Added concatenation, man. Round to the back. It's Ui, watch for Texture. Texture. Will get shut down and วิ่ง flanks ไม่หน่อย on วัน flanks นี้ need to be managed. Paranoia now. โอ้พานอยส Break วย the จั door ด down, but both players blinded. That is perfection. Immaculate placement. Meteor with 32 health. Another but โอ้โห dream. บายสวยมากเคน Away. The Sentinels with a rather scrappy turnabout round. บายสวยจัด I've been praising the macro from Gen G all match. But that one ดันกันนะดิบุกยากชิป boiled the carrots for too long. เท็กเจอร์เริ่มแผ่ว Turned it into mush. ๆอาจจะกดดัน I think they could have played it a little more simply. I mean, Munchkin almost gets an opportunity to get in there, but Zeka makes up for it with a gorgeous refight with the operator. And he's frying, by the way. If you want to talk about individuals, Zekan's looking just as good as he did when he played this map previously. And Texture's not really finding those openings as easily. เซ็กเคนมาไม่หยุด Of course, it's hard. หรือว่าจะเป็นเซนเทเนล You have to be set up with นั่น util. น่ะสิพี่เอ๋ย 3-1 หรือเปล่า Favored into a lot of those fights, but เอาแล้ว it's Texture. Exactly. You kind of expect more มา from ดู him. ว่าเรา มัน นี้ ยั เพื่ ง อจะ เมาหมัดนิดๆจะเป็นนักมวย This time not shying away. There's a dart over the top that sets us up on either side here. Texture now is into the site. หลุดเข้าซ้ายไป1 ตัว Still, he could seek to deny. There's no one watching the back here of Zekan, but he does dash away and out of the fight here with the smoke covering it. 4 players ตำแหน่งหมดแล้วครับ spotted. Good information here for Sentinels, but Texture again needs to be this playmaker. Karen teleports in over towards เข้าไป lane. 2 ส่งเข้าไปทีละคน They use 2 คน the lockdown as well, but look at the lockdown positioning. It denies mid and market. It's so good for keeping control. เอา of ราคา side. ร้อนเพิ่งวาง Karen dies, but โดน he สแปม already ตายทะลุ stuck that plant. Second will get detained, will slow them down just a tad here with the plant down. A potential difference making. Look at Lakia's position. Again, he's got that Hunter's Fury. He's going to be waiting for the right time to strike. Same with Meteor. Takes up that space, but he was blind as anything. A little bit delayed, but eventually getting that trade. Hunter's Fury now is being used proactively. 2 tags, no kills though. เจ็บจัด Damage being done. The back side players, they need to be dealt with. Hopping through with Ui. the flash. Ui. Texture, putting them down side by side. Tens will follow through. Time has run out entirely. And another's been Chok that. barely pulling them out of the jaws of defeat. อะ ไม่ ไรกัน ตา ครับ ย เนี่ยวินนี้ I really can't believe that Lakia decided to send that Hunter's Fury instead of playing for the time. Because time seemed like it was the biggest asset on Gen G's side. That ended up being the deciding factor anyway.
I was worried there for a moment. That aggression มัน from กลับไม่ได้ BT อะ was มัน so กลับมันก็ classic to the way that มันก็โดน Gen G ยิงอยู่ love ดี to play as well. The Pacific teams, Paper X do this too. มากิน Not happy to just fall into backside B when they play the post plans. Ning Always chập. looking to contest. If they think they've got that timing, they will take it. Okay, so Gen G get their third on the board. มุมนี้น่ากลัวมากเลยว่ะเซเก้มันลั่นจัดเลยว่ะ Recon โอเปอเรเตอร์ looking to push away Zekken if he was playing around mid. Very He got- mobile though. Yeah, he got smoked off, and now he's going to pick up mid at the same time as the recon dissipates. Seeing a player move over towards Cat here. It's going to be called out. At least it should be that way. เฮ้ยมา Double double Cat โอ้ hitting โห it. โอ้ย No way. Tens. My God, man. And the follow-up, the backup arriving in the form of an ultimate. Couldn't have been เตอ better. ร์ฟิลิสสวย Give him ๆ an ตอน inch, นี้ he'll take a Give him mile. a knee. They just whiffed on him for a moment, and he readjusted his aim and took down two. He looked completely caught there. The game plan worked for Gen G. สั It's ตว์ just ฉีกเป้าด้วยนะเทคเจอร์ they just couldn't land the shots in the moment. 2v3 though, and we've certainly seen Gen G pull out rounds like this ทำไม before. เทนมันถึง especially นาน when- จังวะกว่า when มันจะ Sen ตายพี่ lose info around the map. You know, Karen could be in a position here where he just shoots them all in the back. Yeah, reminiscent of Breeze. There was multiple scenarios where นั่นน่ะสิ Sentinels เปิด threw ตี away those player advantage situations because they didn't know where the enemies were, and now at the plant down. Yeah, do they go for the ult? If you ult, you kind of have to just sit there and defend it. Down online, that's what they were waiting for. Here's a โอ้โห lockdown. เอาชัวร์จัด Pushing the players โอ้ out ปักอย่างนี้ wide. Caron You have now to going to be defend forced to this. make a play here. You do have to defend this here. He's not going to be detained from this spot. Here's it. Huh? Tekken not Oh, adjusting coming. for that angle. Not even expecting it โอ้ here. แล้ว Now ลา into เกียร์แม่งออกมาช็อตเลย But John QT's halved already onto that. Hey! Sassy responds สวย to the ไม่รู้ fire, ตำ but แหน่ง he นะ does not เอ้า know. Finally, shot dart fired. Sassy tapping, forcing out wide again. โอ้โห This time prevails. หวานเจี๊ยบเลย เมื่อกี้ถ้านี่ตายก็ไม่ทันอยู่ดีป่ะแม่งจะระเบิดอยู่แล้ว Time again. The enemy of Sentinels. They had a player ทำมิ่ง advantage, ของ but ซิ they เคน had กับคาร์ลอน no เมื่อกี้แม่ง information about โอ้ where โห Gen G พี่ had เก่ง disappeared off to. เนี่ย โดนสะบัด มันกินแม่งยิงเทนโคตรนานเลย ผลดีของการเล่นเรื่องล็อกเก่งเป็นไง By his team's inability to capitalize on those Hunter advantage Gao. situations. And Hunter. Gen G using other advantages, map control, info denial. They don't need ถ้ามารีเทคช้าแล้วมันต้องแบบปักปุ๊บต้อง Setting up. จุ่มบอมเลยว่ะ Flash in hand alongside that dark texture might Sam- just be Sam blinded Pon. fully. He's playing inside the smoke, it dominates โอ้เรียบร้อย Tends to be playing this one before, but with the Odin spam at least ตรงกลางกลายเป็น potentially สอง even now, but not quite. แลกกันไม่หยุด Straight there in the อ้าว fight. แล้วกูทำไมช้างั้นล่ะ Side by side. ฟิว Advantage now for Gen G. A Hot- massive hot advantage. goal in the John Cutie falling. That's all of that killjoy utility over towards B that's อ๋อดูช่อง disabled. ไอเอ่ยสัตว์ไม่น่าล่ะช่อง Sen are going ค to น have to แก่ make a proactive Ah. call. here. They can't ช่อง just คน wait this แก่ out. มันก็ต้องดูจ้องฝรั่งพร้อมกันที่จะดูด้วยกันอ่ะ Hoping to catch that proactive call. ไม่เล่นแท็กจิต Great read. Celsius might just walk and wade right into it. The crossfire of a Ui, century. And look ma at that. teacher. 3, 2, 1. Ui. Hit down. Tap, Ui, tap, let's again, second. huh? Right back at you. He's got plenty more to deal with Even now. though, man, He wants to make a go of it. He's got two, มี but เวอร์ชันอย่างไว might be too little แต่ too เซ late. เคนมารอวีอย่างไว โอ้แล้วเจอเลย Might be able to get into spawn at the right timing to cut this off and get another for free. Doesn't break the knife, actually, yes, and he's got the dash back online. You just don't Hey, think how's about that? this here, You though. go You on. just never think about that. Don't expect it. It's going to have to be reaction Ui, and lấy là adjustment được. potentially there. Check Still ngu mả mấy. close to the corner. เรียบร้อยครับ อุ้ย Jiggling ตก from ใจทุกคนผี Lakia. หลอก Decides to take the timing and a fight right to him. So 5 to 5. Even up now again for Gen G. And this is a really good spot for them. Attack side of Ascent. We've got to imagine it plays out a lot more typically. เทน Sentinels going for their first piece Smoke of now, defensive Hey, set like, play yeah. aggression there. And it's dominated. They John already Woo. used this. It was round 6, I believe, the last time they played on Ascent. เฮ้ยทุบ And Tens that time was able to get into the smoke before his สะ opponent ดุด dominated. เซเคนมันดุ้งจริงเมื่อกี้ This time, Dung takes jing, it just a anh little á. faster, Dù có just mồi a little thôi. sharper. Sen knocked down. เซเคนบอกว่า Go เขา for บอกว่า another เซ set เคน play ต้อง by ไปเล่นเกม Valorant ผีมาเพิ่มนะ จะได้นิ่งกว่านี้ Have to take risks here. I mean, when your money's so dire, if you're letting Gen G take the lead on their attack side. Ooh, missing the silent jump up. Second, he's given an indicator. Good awareness, though. Here. Yeah, it doesn't do any damage, but it Oi. indicates that Zekken is I'm not sure, going to get I'm away sure. with his bucky play. Tagged, movement. Enough to survive. Doesn't even use the dash. สแกนเสร็จแล้วถอยด้วยนะ ไม่เอาต่อ รู้ว่าเป็นลูกซองมัน One of those rounds that Gen G would love to keep clean. ด่านนี้ด่านกัน While หรือ there's a ด่าน little บวกกับ moment พี่ in เอ๋ the ย round as well. 5 rounds on attack side Ascent is looking pretty good. Yeah. ใช่เหรอ สั่นกัน อ๋อด่านกัน It has been somewhat even. Sen have in fact actually been pretty good on the attack side too. Up through mid. แต่ถ้าบุก5นี่ก็ได้เยอะอยู่ปะ Now a fast play.
approach. Trying to slam into these anchoring players, but it's on them to try and hold their ground. Sentinels standing side by ปลูก side. 5 นี่คือ Just not ideal ยิ้ม for แล้ว Now, Texture feeling it necessary to really clear หลังจากนี้คือกำไร lots of that. Hello, Karen spotted an upgrade here for the anchoring players. Again, close, tuck to dice, but there's no trade and no swings. The anchoring players out back here with the sheriff. John QT, but another. เฮ้ยคิดขวา โอ้ยเอ้ยทำไมคลิกขวา Can't land the shots. Damage done to it. เฮ้ย 10 set up. แล้ว1-1ซะงั้นน่ะ That's such an important one at that. The money was dire. 10s, 6 bullets. โอ้โห Accounted มาไว for. จัด Exactly what he needed. สงสัยจะกำไรแค่ Another miracle. Ritualistically brought down by the crowd, willing it into existence, I think. How are they doing these? Shot. What a timing. มันหมานเลยค To รับ be จุด honest with นี้ you, I thought it was over when the Bucky didn't deliver those 2 clean one-shot kills. I mean, I'm shocked the second didn't one-shot them. Yeah, he was so close, but still able to finish one of them off. The other week, Tens wins a 1v2 towards เฮ้ย the เขา end ก็แบบ after ว่า opening ดูแบบ things ว่า up. ไม่กดดันมากนะจริง 5 เป็นมิดกัน2 อันนี้ไม่เหมือนไอ้นี่เปเปอร์เล็กกับ ทีเอส TS เปเปอร์เล็กมันเป็นทีมที่โดนต่อยบ่อย คนมือกันก็ดีแค่ไหนแล้วตอนจบ Bit of Odin spam. Got to respect that one with the dart coming through. มันเถียงว่ะมันเถียง ๆโอดินกับโอดิน แต่ไม่รู้นะ Lucky not to be dissuaded away from it. He's going to be earning เน้ his นตี goals ด้วย as ลักเกีย well. And Sentinels have got to be thinking about the fact that Texture would love to do some kind of updraft dash engage into B. จอไม่มีของเล่นเนี่ยออ Now ก that they have วาง main ที่ A control. So, you know, you're playing retake B at this point because you don't want to challenge that. He's got knives. But you've also kind of set up for a bit of a retake A approach. Now Tens and Zelsis looking to re-explore perhaps. Right here. Pinging out the alarm bot, important. Genji have to make sure that nobody followed that drone up. Walking up now, Sassy. It's all about when you pick your time. It's a counter spam. Almost gone down potentially there with the damage down, and out of here with the drone. Everybody lit up, but a shot โหแล้ว goes ตาย wide. กา And it just กา goes ถึง up เจอ there. Second though. He's still alive in the fight here, but a TP into the back of the site now. ยาก There ละ is that อยู่มุม danger นี้ facing สไน but เปอร์ cancelled. Only 30 seconds left. What is ย้าย the call to be made? The reposition. Backing away. Hunter's Fury. And Lucky is hoping to set this one up for the rest of เอา the แล้ว team. โดน It's a pivot. โอ้โหพิวจัด 20 seconds เอาละ indecisive. They're going back to B. Running back to B. Can't be making plays like this, man, but maybe just getting โอ้โห hectic in those โอ้ final โหทาง moments. สั้น TP นี่ไง engaged. แมโชบอก He's ทาง led his สั้น way in. Damage done. Oh, Another oh. kill. It's all being added up. Right click. Kills here. วางทันบ้างวางทันบ้าง เฮ้ย Right click. Gambling. โอ้โห โอ้โหตัวมาบัง โอ้โห มาเป็นกุโลมันทุกให้เลย 1v2, 1v2, 1v2. เมทิโอแม่งโอ้โห Into จัด it. คิดไวทำไวจัด รู้เลยว่าคือโพซิชั่นคือต้องวางไม่วางแพ้ Genji didn't know where to end. ยิงกูเลยอย่ายิง What เพื่อน a กู way to finish that half. They pulled it out of the back of Meteor getting in. Tens went for an alt play, cancelled it for info, got caught, and then they have to body block ไม่ได้โอ Caron ว่ะ to avoid him being caught by Zeka. เนี่ยบล็อกให้แบบว่า Getting in front of the classic. นั่นคือ Ludicrous. Munchkin, you crazy little raccoon. How have you done that? 6 to 6. That's where we stand here on a set. ที่ถ้าเป็นทีมอื่นนะมา Absolute กินจะบอก insanity, but standing by and a not force even for close Sentinel's biggest fans. นี่เป็นมิดกันไงเอ้าโซโคตรโซโคตร It's another great half of Valorant here in the grand finals, and I got 2 very special guests with me here. It is Tens' mom, Valerie, and Sassy's wife, Sophie. Welcome to the grand finals. Now, every map has been so close so far. They were so pumped on stage when they won Bind. I wanted to know what was going through your mind when they managed to close that out. I'll start with you, Sophie. It's crazy actually, but it's a 6-6. We're even. I think we got it. Oh, I like it. I like it. What about you, Valerie? I was a little nervous, but I feel good, and I think they got this. I think they're bringing the trophy home. I can feel it. Oh, well, it's been, what, 1,029 days since Tens first brought that Masters trophy home. So tell me, what's it been like to follow his journey and support him all the way back to the top? It's amazing, entertaining. I love it. I'm in awe of him all the time. He's awesome. We think so too. Come on, guys, give it up for Tens. Come on, come on. And for you, Sophie, you won there
in Istanbul when Sassy became a world champion. So what are your emotions right now to know that he could potentially win a trophy here with you in the audience? I think if we get the trophy, it's gonna be a really step up in his career, and the boys are amazing. I love them all, and let's go Sen! Come on, you guys know what to do. Sentinels! 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 Well, let's see if Sentinels can close this one out on a set. ก็จริงอะเซเปเล็กมันโดนต่อยบ่อยไม่รู้เพราะอะไร Crowd certainly rallied up here. Right behind Sentinels, trying to get it done. And a reminder, it is only 10s returning to the final stage for Sen. But Sassy also making his third time here, both looking for another trophy. An elite group. กดไป15สำหรับเซคเคน I believe, who've been able to lift the trophy twice, and they would be looking to join them. เซคเคนเคยอยู่ฟานาติกไหมหรือว่าเคยอยู่ EG นะ Second คืออยู่ Exit Ended up overcoming this round finals against the demons that is Gen G. แล้วที่ปีนั้นที่บอกว่าเรามีชายที่ยิงคมที่สุดในโลกคือใครนะคนนั้นลืมแหละDemon 1 EG. We spoke about the importance here, getting the rounds up online, sent with these compositions, you know, by all metrics, from what we know, it's not an attack-sided map. That puts even more importance now onto this pistol round for Sentinels. And I think Viper again, Demon 1. I'm looking at the Gen G defensive rotations and how John tries to play with those. Because Gen G are just so happy to trust the read. Look, I mean, แต่แกนไว้แล้วแต่ก็ไม่ชัวร์ลาเกียเอาตัวมาดูอุ้ยเห็นปะอุ้ยเห็น Lucky is going to start calling people back over towards B. They were thinking it was A. He's out open. They could be fast onto him, but they're not really going to be โอ้ quick enough. เต็มๆดอกนี้ละลาย ช็อกด่าไป2 Through ค as นน่ะ well. A lot of damage. 2 Tagged คน him up ครึ่ง second. It's like pause into the place, like pause into the angle, waiting now. What โอ้ is ย it เขายาก called? เขาเย็น Play จริง into the back. ยังไม่ได้เข้าใส่ก็เจ็บไปหมดละ Right time to strike potentially, but now jumping right, leaping into his face, and there it is from Gen G, calling their bluff. They want to fight it. โอ้ยเทรดกันรัวๆเลยว่ะ Section of that side of Paranoia is good, and it blinds them all up. 3 players tucked to the site now for Sentinels, and they still don't have that plan down. ไม่ได้วาง I feel like as soon as ไม่ได้วาง Gen G are ไม่ได้วางแล้วมั้งวันนี้ อุ้ยดิ้งอีก Stray damage. It could come down to anything. A few stray shots now. Paranoia flying forward. Still no spike being planted. One-way smoke. 30 seconds left. Oh, Caron. เฮ้ยเฮ้ยโห No, not quite. เกินไปไม่ทีโอ Torva waiting for it. Now the knife. Takes away the abilities. Takes away the threat of this one. And ไม่เอาไก่พี่ they swing ไก่มาเบียด Gen G. แต่โลจัดเลยอ่ะ โอ้ไก่ MVP จัด ไก่นี่ไม่ยังคุณ Wonderful, wonderful patience. ปีพร้อมไก่ ไม่ยิงก็ไม่ได้ Moments there. Certainly. They look great with it. As soon ไอ้ as ไก่ they โอ้ put pressure on the player backside, that ไก่ is แม่งอย่าง youthful instantly turned into texture dashing into a smoke to take front sight. So as soon as they know that Sentinels are focused not on them, they go and get themselves into a retake Wow, situation and decent start putting now. pressure even before the plant is down. ยกดีเลย They are looking good. Taunts being thrown across the stage. เหี้ยไก่แม่งก็แรงไม่ใช่ไม่แรงกูก็จำเป็นต้องยิงอีก And a great way to open this up on the defense side. Yeah, Gen G. ปล่อยให้แม่งยิงสักวิ2 วิสัตว์อยู่ครึ่งหลอดอะไร It's เงี้ย all ปื the นพก fundamental stuff. The timing is นาวี excellent. บอกว่า They're ป๊า confident. ที่ว่าตอนสัมภาษณ์บอกว่าเรามีชายที่คนที่ยิง อ๋อ แม่น ที่แองเจิลบอกใช่ไหม ใช่สายป้า นาวี เนาะ นาวี ก็ไอซูเกสึป่ะ That fight ไปสื่อ goes to them. ตอนนี้หลุดวงโคจรไปละ Posted on an angle and trying to take a fight ยิงคมที่ aggressively. สุดเรียบร้อย Actually, I feel like that's the way that Gen G plays. ตอนนี้พี่เอ๋ว่าใครยิงคมมากๆในสายตาพี่ตอนนี้ ตอนนี้เหรอ A team to just drop back and keep giving up room over and over again for free. They like to disrespect utility a little bit. Second texture Clear game plan here though from Sentinels. ที่ผ่านมาในตั้งแต่ต้นปีที่ ใกล้กัน เจอ Clear into A main. Make sure that the orb gets loaded up there onto Celsius. ไม่ค่อยได้ดูของเมืองนอกเพิ่งจะมาดูอันเนี่ย ผมว่าเมทีโอคมสัตว์ Because there wasn't any ไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิง Celsius is still going to be 3 away from getting that online. It's not particularly going to be helpful. อ๋อไอ้นี่ At least not ไอ้ in the short term, I should say. ครั้งเหรอ Now they're going to be hoping for a มา big ลีน plan here, but Paranoia sent มาตี อ๋อ น มาตีน มาฮัตตี มาตีนกับอีกคนนึงอ่ะที่ซิ่งๆอ่ะ in the approach, but look at that, just a คมจริง collapse straight into the fragment nade and the bullets. มาตีนกับ Sent มินิบู flying, so flawless, everybody surviving for Gen G. มินิบูกับบูก็คม Beautifully done. ทีมนั้นก็น่ากลัวนะเอาจริง This is where I จ want ริ to ง see ๆแม่ง what ค Gen ม G แบบ go มินิบู for. มูเป็น You แม่ง see โหดเกิน texture โห buying ด the จัด operator when the
rest of his team นั่น is เล่ going ก็ for ค the ม bonus. จริงๆมันใกล้ๆกันหมดเลยนะไม่ได้แบบฉีกขนาดนั้น จริงๆถ้าอยู่นะรู้สึกไอ้พวก from listening to an interview from HSK กิเลติกอะไอ้นั่นน่ะค one ม of the things they've tried to focus on is ดูสอง snowballing ที the มอะ game แต่ว่า utilizing their aim and เล่ aggression นแล้วแพ้ like not by trying to เดมอนยังคมอยู่เหมือนเดิมไหมผมไม่ดู but by putting pressure on their opponents by wanting to ไม่ค่อยลั่นเหมือนเมื่อก่อนหรอก เดี๋ยวว่านันทัวร์ที่แล้วมันไม่เฉิดฉายจังเลยแบบว่าคม เวอร์มากอะ That's great information ตัวนี้แม่งเจอผู้เล่นเทียร์2ขึ้นมา worried about other sight lines really worried เป็นจี้ฟิชชี่ก็คม โอ้ยเป็นจี้อ่ะ มีเป็นจี้กับไอ้มาตีนสองคน นี่ก็คมเหมือนกันเอาไป1ตัว เจอการเล่นฉากแต่ถ้าตำแหน่งแบบว่าเล่นแบบจังหวะแปลกๆผมให้ซัมติง แปลกจริง trying to take control of A, but then there's a paranoia goes flying, actually missing onto Sassy. No clear connection, but he's still. เฮ้ยจังหวะนี้หมุนติ้วครับ คมสัตว์ ใหม่ก็ควงผิว พอดเลยแล้วกันเฮ้ย ไม่หยุด พอดเพจแล้วก็ไม่มาด้วย ใช่ไม่มาเหมือนกัน บินไปเลยหรือเปล่า ไป YouTube จังหวะนี้ช่องหลักบินไปแล้วครับ ไป YouTube แล้วอ้าวแล้วโอเค ไป YouTube ก่อนไหม ผมมา YouTube แล้ว แล้ว YouTube เป็นรีเพย์เรียบร้อย Tenz was the only player A main threw a paranoia, got caught in a smoke, and it's over at that point. You're in a 5v3. It's just done. He just wanders into this. ผมว่าไอ้คันเรานี่ก็คมเลย Karen must be focused on tree because that's where he threw the paranoia. Again, the anticipation from Gen G is just so much better. Right, this is the time. The A main player is going to take it. The awareness is so good. Again, from a player, Karen just wanders into who has not been assumed joining Gen G. Karen must be focused on tree because that's where he threw the paranoia. On big stage, but he's really performing. เดี๋ยวมันเล่งไปไอ้เดี๋ยวกูอยู่ที่ไหนเนี่ย Out of there, and they're like, right, this is the timing that the A main player is going to take. Let's stop them. I mean, Meteor is already. The awareness is so good. อ๋ออีกสวิตก็มีมา Karen แม่ง starting to rotate away from B. So confident this is going to be an A exec. เสียงซ้อนกันเสียงซ้อนกัน Util expended here though, with the dart fading away. Caron shuts that down, doesn't he? Tenz forward with the sheriff, but again, not too much you can do, not without the rifles. เฮ้ย สวยจัดคารอน Sassy weakened down, full awareness of the positioning here. This is Gen G, not just in control, they're เอาดิ running. เฟนทีนึง Full awareness of the positioning here. This is Gen G, not just in control, they're running away with this map. 6 ต่อ 10ยังบุกไม่เข้าเลยปะ เท่าไหร่แล้วอ่ะ26 25 24แล้ว 24 23 22 กูเร็วกว่าวินึงไง The implication there that the desk picked up on is that they were going for a 3-1 win by winning on buy, descent, and split. 14 13 This is looking 12 less and less likely the more rounds go on. 10 I want to see John start messing with the defensive rotations. It's not something we've เจอ really มันตื่น seen. แล้ววะพี่ You need to be faking at least half as เมาหมัด much อยู่ as นาน your opponents are over-rotating. And เมา so หมัด far, อยู่นานจริง they're nowhere near. Just seeking out to ruin them here with a หลับแล้วพี่ flash. เจอหลับแล้ว Turn of the fire, second. Right back at you with the nades, rebounding. โหแรงมากมุมนี้ Dodging over and around. เอ้า สวยจัด Second was blind as anything, dashed มัน forward. บินข้าม เสียง หัว อาร์ตดับแต่หาไม่เจอ Tucked into this corner, and there should be that punish online. โอ้ Karen คอร์สกันรัว seeking to relieve คิด it. ยังไงทีนี้ Zelt's dropped down onto his knees. I mean, is there going to be any chance of even just Rez to pull him back It's up? going to get punished. They need to be aware. Surely picking him up. Zelt's is there, but no, spamming. โอ้แต่ไม่รู้จะทำยังไงอะดิ Kill collected. John QT. อุลจรเนียนจัด Was play in effect. This guy is found the gaps and more. ร้อย And another one to the collection. Sight opened up right when the team needed it. เมื่อกี้ถ้าตัดสินใจไปแบบว่าไปฆ่าตรงกลางได้อยู่ปะ Getting himself tucked into logs because เบี่ยงไป Meteor went down early and that was นั่นมัน over. เข้ามุมแล้วน่าจะหันมาเช็ค Huge play. Not exactly running a fake, but just challenging Gen G for the map control and beating them. I don't think Tenz is going to survive this interaction. Hey. But never doubt him. เกือบ Well, I'll shut my mouth. เห็นเกือบแล้ว Well, the most important kill, Phải but a làm funny có one to phải end cái it. thế. There was a bit of a disaster in the middle of that round though, with Zekken getting full blinded. Was that a team flash or what Looks even like it happened here? underhanded, perhaps. Yeah, I think โด it น was แฟ a ดใครอ่ะ bit of a team Oh, flash fed play. พื่อน Yeah, just,หันล he งมา just ข่าวแฟด full เพื่อน stares at Zelsis' flash. Bit weird, but didn't really hurt them whatsoever. คารอนกำลังหาตัวที่เหลือ
Not ว่า necessarily เดิน with มา his หลายคน macro เจนบอกว่า calling, ผมมาคนเดียว but ครับ with พี่ a great solo play. Reading the game. ไอ้สโมกนี่ Back แม่ง row runs deep here for Gen G. Sentinels that need to dig even deeper. It's a spread default to try to start the round. Not over-investing แท็กไก่นี่ว่ะ but certainly making it feel like ไก่ it, ทิ้งก่อน right? And this is where you start อ้า to ว see ไม่ฟัง the defense ไป pulled เอา towards เมื่อกี้ขวาหน่อยมันก็ได้ยิงแล้วไปยืนแบบ only Lakia over ติดกล่อง towards กล่อง me. บัง But now as there's a little bit of mid pressure, you see things shifting around and Texture with an operator looking to take that pick through mid. Directly down mid, they might just walk into him. Texture's quick. Is he there before Zekken? It looks like it. And now he's found the timing. It's just so damn instinctual! And again, a ถ้า difference เล็งซ้ายอยู่ maker. เมื่อกี้นะ Zekken, he's left ผมจัด Texture reeling. Back-to-back Timing. rounds now. That is a เหมือนมันกำลังจะสร้างจังหวะให้แบบตัวเองเป็นคนพีกไงแล้วไปยืนปุ๊บ I โด mean, นพี pretty ก much พอดี pre-fire, I think. There's no time to react to that. He just knows exactly where the jet is going to be set up. Grouped up, gathered. Lakia. Putting the shock dart. Here's that one now at a close. No, Who's got it? John, yeah, he was a critical target. It needs to stay alive with the lockdown now in play. What is the call to be made? Gen G, how do you fight this one? Split up โอ้โหแต่ก็อันตรายอยู่ดี สแป อะ มสแปมจากตรงนี้เลย โดนสแปมตอนเข้าอ่ะ Through and พิตาฟูรีไล่ครับ เซอร์ฟูรี่ จะยิงก็กลัวโดนเพื่อน โอ้ เพื่อนจะตายแล้วไง ซาซี่ อุ้ยแล้วช็อกดาด It's only John in an aggressive position มี in ด the อก post เดียว right now, and Sassy's จาก miles ไหน away. วะ Doesn't เนี่ย have that ult to work มี with. สองดอกแล้ววิกฤต He's not going to have shock dart lineups from there, so he needs to find some way of having impact. Start clearing the paranoia here. Still close quarters enough. It has revealed, and they have cleaned him up. With John down, finally a kill found. Second. Not going to be blinded up by that one, but still emanating out with waves กู of เห the ลือ3 suppression. เซคันด์ He's dropped to his knees. Meteor, last one left. เจ็บหมดแล้วเจ็บหมดแล้ว Munchkin back alive. A tap. Putting out the spray here. 3 players left out in the open บนล่าง Sentinels. Running over them. เซคันด์เหนียวจัดไปทำไม That was a difficult situation there. John getting Look at caught in his that. aggressive position. Sassy way out of the fight. Zekken needed to step up, and he did it. This opener is sublime. And then he also follows up by being able to punish Lakia and to stop Munchkin. It's an amazing round from the star player of Sentinels. I say the star player. One of the superstar. Plenty to pick from. มันรวยจังวะเจนจี So Sen is still ไม่ making ห่าง a กัน goal. เลย เอ Because เล you ส know Gen G ไม่โอดินกูก็เอเลสเหมือนกูเลยสบายละ Probably still favoured, but they are starting to put a dent into that economy for Gen G. The lost round here. Gen G. เคนแม่งเล่นมั่นใจชิบหายเลย Really hoping for a flash. จริง Yeah, another jet duel. Dash just fades away. They're going to be using util of their own now. Paranoia Combo layered on top, spamming away. Exchange of lead. No casualties. เจอไม่ซื้อเวนทอมแล้วอ่ะพี่ Keeping a couple of players in mid, realizing that it's not a full commitment from Sen here. หรือว่าเขาเปลี่ยนปืนมาเลยนั่นเว็บ ไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบว่าอยากจะ Consider วัด this วัน a แท็บ window for Sentinels because they're going to be going into a site that only has 3 players on it. Yeah. And that's assuming they commit to A. Munchkin gathering that information. As the nade ready here, as time runs short, John QT, hello. Flash forwards on top of it here, backing away, will get cleaned up eventually. The air is sprayed down. Fragment nade, texture. Munchkin all combined. And they have shut down his approach. Tense with ultimate, it's going to try to get into the B site and get โอ้โหแล้ว spotted เต็น out. เวียนติ It's an open ยั side งดิ้น for อยู่ it. ตรงกลาง Sassy get there. Oh, Sassy, he's picked them apart. Texture การ onto วาง that เป้าของ rotation, โอ but ดิน he's นี่แม่ง alive แรง now. Tense is going to do a hell of a job to try and hold on to this one. Caron sticking, no way. Up พี่ on เทนต้องแบบ1-2ในไซส์คนเดียว players assaulting the position slowly, surely. Sassy's so far away. He needs so much. He needs so much here. หนึ่ Sassy ง is miles away. Reinforcements are lacking. Lakia ตาสีต้องไม้เร็วที่สุด disjointed. อุ้ย That สแกน dive สวย was จัดเลยอะสแกน fantastic ช่วย though. เพื่อน Still อะ playing inside this อุ้ one. ย Lakia shuts it down, but time has been bought. A tap, Sassy. Does he think it's open to the fuse? Spamming away. Counter spam from Munchkin. Sticking from Lakia. Full defensive setup. 11 เชื่อใจเพื่อนว่ะ เหมือนกันนะอันเนี้ย So nice try there with that dart, seeing if he could assist Tens while still being positionally a long way away. I think it wasn't quite planted in the spot. But he was able to get the ball back there. It is boy
wants this triangle set up again over towards A, stopping Sentinels getting in on the A splits. It looks really nice from Gen G. Anytime Sen have tried an A split, the A main เป็น players เน have พีมาเลย not ถือ been โอ able to ดิ have น any เดินมา impact. แบบ They're just sending a drone in there. They can't เขาเสียง actually ไปหมดแล้วอะ กินน้ำกินน้ำพี่กินน้ำก่อน พรุ่งนี้ต้องพูดด้วยไงทำไงวะเนี่ย being defended immaculately. เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เป็นวิทยากร Look อ่ะ at this. Sen are so convinced that this is going to be ใจมันไปพูด defensive เฉย aggression in this round. They know that Texture had to pop knives. โอเคหรือเปล่าครับพี่เอ๋ย They are ready for the โอ Hunter's เคอยู่ Fury แล้ว play, a classic set play that teams would love to do. Really far แต่ back. เสียง It's pulled 20 seconds off the clock here. With how time has been playing an issue for Sentinels. It's a little moments like โทษ that โทษ might ไอ้ make ละ the ลื difference ม in the round. อุ้ยเสียงตัวเอง Grouped up now with Texture. Fast rotation to try and back up the rest of his team out towards the A site. Love this position. อาจจะเอตัวเอง Stays over towards market. He'll have a perfect ult line, but instead he drops back towards B. Spotted people in mid and maybe just worried that it could be a B split. 50 seconds. Time certainly is ticking here. Decisions need to be made. I mean, you haven't pulled out good util from Gen G. They can just stall you out. Finally going to be showing some presence, but with the knife tags, it's a second. This doesn't give you too much info. It could be a cat push, เหมือน could จะเอา still be a เห B มือนจะ split. รู้ว่าวันนี้มากินจะเบรกเลยหรือเปล่า30 วิ But they're trying to fake A presence, perhaps. I mean, the spike จะปาเบรกว่ะ nowhere. Certainly they are fast. It was Zekin. He's rapid มา on the โอ้โห even more so. The Hunter's Fury to punish Alarmbot, chasing them in the top section of mid. That's tense. He's got to try and get some value in. He's got to try and get some kills.ไม่ But เข้าด้วย the lockdown, it's really just absolutely brutalized them. Slow them to a crawl. They can't break it. They have to ไม่ fight ทำอะไรล็อกดาวน์เนี่ย onto ใช่ the angle again. They're ต้อง swarming ล็อกดาวน์ in position and behind โอ้โหแล้วหลัง them. มา Texture rips them to shreds, rips Oi. them to pieces. Has to stick. And there's no มีเดียว โอ้โห chances, not anymore. พิกเจอร์มาไวจัด Up to 12. โนพิกเจอร์ You watch what Texture does on มาว่ะ defense. It's อุ้ย so จังหวะ good. บิน He gets บิน pressured ยิง here with นี่ the โคตรโหด paranoia. เลย Instantly grabs, kills the player, dashes forwards มัน to เป็นมุมที่แบบยาก re-fight จัดเลย that. And he immediately notices it's a fake. If he dashes away there, they คือจังหวะเมื่อกี้ไม่สนแล้วว่าแม่งจะ B players have stayed on B. มันต้องวิ่งไปทำลายล็อกดาวน์อะนะ วิ่งตามไปเอามีดแบบทวนหลังเขาเป็นนะ He gets to come กูนึกถึงไอ้นี่เลยที่แม่งปามีดอะเกาหลีไล่ปามีดอะจุกจุกจักจุกจัก Absolutely. อ๋อในเดดบายอ่ะ Looking disastrous, to put it lightly here for Sentinels on this map. Now, of course, it's not like the whole series weighs on there, but I think that every single map matters, and especially early on, you know, going back to what we were talking about. I mean, Kaplan in that coach interview saying they felt comfortable in the earlier maps in this series, Ascent being one of them, Split coming up. And it's Icebox, that territory where it gets a bit messy. If Gen G ends up taking this map, they're forced to win out on Split just to continue that series, and then they will be forced to play on Icebox. And bearing in mind, Gen G beat them 13-5 on Split, dismantling them. And does Gen G look like they've taken any break today? Does Texture look like he isn't performing incredibly today? I don't think so. The Sen players themselves shooting back a bit more. But I think they're also just getting outplayed. The teamwork, the way that Gen G are playing off each other, and their confidence is just getting them so much more info to play with on their defense side. This defensive Ascent has been lovely to watch. Certainly feels like there could not be a better moment for Pacific to pick up their first ever global trophy. And Gen G, if they get this one step forwards on Ascent, they'll be one step closer to hoisting it. On the precipice. In through mid, that's Sentinels. All eyes on that now. Second with the knives. Grouped up as well. Might be looking for a มี flash. กำลังจะมีอันติ Peek through, drone. And forwards here, just showcasing. Oh, doesn't break it in time, so it actually spots both players, and they're already up through mid as well. Parallel misses, Texture. Clean shot, rips it away, and this is Dreams being dashed out and away. John QT, maybe a chance. Turn with the one kill, but it's still a player disadvantage, and they don't know where the rest of them are. Into the corner, hello, finding แล้วมัน luck เดิน here. ออกไปทำไมวะมันชิวอะ 3 versus 3, Munchie going walkabout. Celsius dropped dead to runs. 2v2 still Spike in the open. And that control gained and gathered. Munchkin follows through with the fire. Doubled up now, understanding the win con. Smoke to block it off. It's all on Sassy. They know he's not close. Karen is actually looking the other way too. They've split up.
to form two Oh. 1v1s. Could Sassy be given anything? He just doesn't expect them coming from No, spawn. there's no no way way you you expect this, and this could be it. This should be it. The map done GG ครับ and dusted. Gen G is ever closer to that title, ever closer to that trophy. But it's not. สวิต They said that themselves when they won the upper bracket final. ภาพแบบ3เป็นไงพี่ แมปเซนติเนลแมปที่3คือแมปอะไรนะ Go anywhere, you know. ขอไปหาอะไรกินแป๊บนึงมาม่ามาเมื่อจัดไป
มาแล้วแชทฮัลโหลหลับยัง Look, the odds gotta be on the side of Gen G, and you can even see it in the poll. People are starting to come to their senses here. Don't get me wrong, I love Sentinels, but Gen G's cooking. Have Sentinels ever lost a Twitter poll? Well, regardless, they're making a comeback now. Oh, they're making a comeback but now. It's gonna be a lot harder for them to make a comeback in this server here. เวลาเกมท้ายแล้ว เกม5เปล่า Yeah, it's wild. Sentinels honestly shouldn't be winning this because they're going into split. This has historically been their best map. They were excellent in Americas. They were dominating the early stages of this tournament, but Gen G's on a 3-map win streak here, and they figured them out last time. The way they varied this place sent some really hyper-aggressive pieces with the Raise Jet double duelist combo. Took Sen by surprise. เป็นไงพี่เอ๋ยแมตช์นี้2 duelist I think we've been talking about it a couple of times today. Gen G have been the ones, the benefactors of controlling the pace, and that was the story last time. Sentinels just seemed 2 steps behind Gen G every single round. I think the biggest change for Sen needs to be on their defense, doing a better job of handling Gen G's disruption. What they were doing so well was fighting forward and shutting down Sen's set retakes. If they can't make that change, if they can't come back on น่าจะ 3-2 ไม่ท้ายโอเคไม่ท้าย and Gen G will hoist that trophy. ยอมบวชให้เลย I know the crowd wants it. We want it, but let's go ahead and see if we get it. Bren, sideshow, the floor is แต่ yours. ผมว่าภาพเซนติเนลชนะมาว่ะเพราะว่าดูจากสถิตินะไม่รู้ว่าเจนจีมีของว่ะ Think about it, Gen G with a better emblem on this map. I mean, split that used to be the bane of many teams when they were up against Sentinels. People arguing why didn't they fight back? Why didn't they ban it? Yeah, but I mean, you look at what Gen G have been able to do this tournament on split. It's been fantastic. Early ramp take to start this one off. Paranoia being thrown, countered as well. Everyone blind. No way, Tenzi can't get away with the kill. Okay, but Sen also realizes that's a bit of a fake. It's not everybody in that area. Second gets off the line for just a moment, and now he's going to be faced with an absolute onslaught. โอ้ย second Position in still, walks away with 2. Return of the fire. Sen not leaving anything to chance. They want to try and ยังเอาไป2 rotate everybody towards them. แล้ว But ซาก still, เม Gen เทโอ G are played right into their hands. One enemy remaining. There's no health. Low on health indeed, Meteor. เก็บ 2 แบบซาก Scatter and back away. I mean, we are talking about the opening 35 seconds here. บอมตก Now grouped up side by side, looking to put a pistol round on the board. Sen are getting antsy here though. John QT out wide, Tens wide face. And definite chances, but Sentinels, necessary beginning here for this map on split. It definitely is. That's a great opening. And you saw from the very beginning, a lot of actually Gen G's attack side. The last time these 2 teams faced was dominated by A-ramp fights. Yeah. And kind of that fight over A-heaven, actually even in the post plan. So Tens uses the paranoia instantly to try to stop anyone from scaling. They realize that instead it's coming through mid. Second does an amazing job of picking up 2. Gotta remember this is still ที่เยอะจังมาเซลซิน before getting smacked around by some of the APAC teams. Still one of their better maps here. They might just try and jump onto this one, but Celsius spotted out, backs away, not getting caught out into the open. Still, a few stray shots in. One of the key real win cons for Gen G I found as well when you were revisiting, the split map when they last clashed and played against one another was Celsius in the open. On top of those mid fights, or at least the A-ramp fights that you were talking about earlier, Josh. Yeah, I mean, in the previous time these 2 teams faced, they tried to set up a high-low in mid. Just drop the orb, faced into 4 players. It was brutal. This time, not going to go for something risky on the follow-up after the rifle, after the pistol. Have given ต้อง up มุมดีมุมเดิม a lot of space though to Cam. Spotting out the tippy toes. And this is a very classic position for John's cam. Gen G are going to know that. They break it. Zekan's the only player here. He's got to get safe before the wall goes down. Munchkin almost getting น่าจะรู้ว่ามันทิ้งไว้คน Might be looking to swarm here, just a wide face and peek. John is under attack, and finally he's going to have some reinforcements just allowed into the side here, but everybody survives. Could have got dangerous, could have maybe got expensive, let's say. But it's a good พี่จอนไฟนี้เขาตึงจัด John QT's been ตอนโคตรคีน in an anchoring spot. Tens always sends a really nice smoke, and John's got cages he can play around, traps to catch people. It's very effective. Yeah.
doesn't work is when they lose the early round fights right off the rip. Gen.G now with rifles on board, looking to try to dominate B main by the look of things. Meteor was ตอนคิวตี้ as the lurk. And it looks like he เป็ is น again ซื้อปืนแบบ separated from the pack. Good time for Sen to try and cook ประหยัด something จั up ด here in their bonus round and fully grouped up this time. Nothing to chance, is it? Flash through, no connection with the orb dropping down. Ow. Not expecting it, but it Oh does my dash God. into the open. There is Ow. no follow-up. Now the reaction. Gen.G. เอา Pass on จับ the คน approach. ช้า เอ้าเรา Forwards แด by ดพลา Karen ด and cleared out that B site. เอ้ยทำไมผมเร็วกว่าเยอะเลย Gen.G เก็บ balance ปืนเล่นแล้ว between น่าจะ pushing YouTube อ่ะนะ aggressively in post plants ไปกดมา and waiting for the flood defense. This one just อ๋อไป waiting ดูใน to ท see วิต if มา there's a reaction แล้ว from เราย้อนหลังกันหน่อย They know that the economy is weak, expecting หรือว่า คื เรา วางเลย ย้ายไปทวิตมันหมุนไม่ไปเอฟ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรย้าย Not done yet. The job. See. So fast of it. Second อันนี้ combining คือย้อนกลับ that มา approach here. ย้อนเวลาย้อนเวลา Seeking to at least relieve เฮ้ย that pressure and damage and offset that ใช้ disadvantage. ได้แบบนี้ Still locked down onto the pillar angle. They wait a pause, but now the paranoia allows them to play it a little bit deeper here. Smoke now, propped up. Second is one, he's got to be healed. He is going to top back up to a bit more health still. Got to think Gen.G, it all comes down to the way these fights get taken. Zekken from the side. Temple taken out of Charon inside the cage, dominating but cleaned up. Munchkin in the back, 1v1! No bullets, no chance! Munchkin with the sidearm saves the bloody day. โอ้ยกระสุน โอ้ Well, that's an extremely expensive round again. ผมก็ยังเร็วกว่าดีขนาดมา YouTube เรากลับทวิตกันไหม Creating pressure ทวิตเหรอ ได้เอาเลย has เอาท really วิตใช่ไหม impressed me with how much ได้ smarter ได้ it seems than on previous teams. And then grouping together to try to flush out these people one at a time. Just a little unfortunate that the second didn't have more loaded in the clip. นับเวลาเลยครับพี่น้อง Economic damage is going to mean one Guardian for Gen.G, so it doesn't even เสี่ยว have จัด that much effect. Potential for another large fight. 37 36 35 34 33 33 A lot of the 32 time, เย้ the last time that these two teams faced. 30 29 ถูกครับผมโอเค 1-1-3. อุ้ยแล้วแฟดมารู้เลยว่าเทนมุมนี้ไง โอ้โหเรียบร้อย เฮ้ย เอ้าไม่โดนเอาเลยยิงโดนแทน กระโดดอัพดับหลบ โอ้เท็กเจอร์โลจัด closer, he will survive, and Lucky is in mid. Yeah, look at this awesome. เวลาเกียร์อยู่กลางไปฮิวไม่ได้ดิ Realizing that Sen have overcommitted to the A ramp fight, he takes all of this space. He tells us it's not going to be โอ้แล้ว expecting. เนียน It's จั not ด going to be expecting this. เอ้ย But still lands it. What a flick, what a turn! That is insane. Forced to pivot now for Gen.G. He's not an option. So they go back to what has been เดี๋ยวซิ working ไม่เคยแผ่ว doing a lot of these mid-round calls. My Group up, God. collected together. โหกำลังอร่อยเลยเมื่อกี้ Force win these fights. I'm seeing pings on the minimap, Bren, that indicate they want to push through B Heaven into spawn. I don't know exactly whether they're going to commit on that. The cam is going to spot them. 30 seconds left. Just about. Snake bite though. Yeah, look at this. They're looking to try to take the fight towards Niente. stairs while Munchkin plants. อุ้ยแต่ Has got a Ui, plan. ui, Tries ui. to pivot, goes down entirely here. The trades online now for Sentinels. มาร์กแล้วยิงเลยดิ Obliterating any chance here for Charon to even stand toe to toe. He'd have to hit those shots and he can. หรือว่าหันไปเฮเว่เลยตึงตึง โอ้โหถ้างั้นเดือดเลย ตอนคิวตี้นี่สแปมสโมกอย่างเก่ง For Sen. เหมือนฟังเสียงแล้วก็รู้ว่าประมาณเนี้ยเนาะ Dealing, I don't know how, คาด but เดาฟัง dealing ก่อน with Lucky are coming มี through แบบ men. มี Gotta ปิง see ด้วยนะ this ก่อน again. เฮ้ยเดี๋ยวฟิกช็อต Oh, โอ้ what โห a volley. That's an outrageous one. If Lucky is able to get that, the whole round just pivots. เซลซิช็อตนี้เว่าจัดเลยอ่ะ โคตรมุกโคตรเวอร์ Camp, not letting the stress get to them. หันไป I mean, พร้อ I มกับ assume คลิก that ได้ there was จังหวะอะไรขนาด amusing นั้น reaction from Zelsis in comms as well. He seems like the kind of player to do it. But that's broken Gen.G. All of that damage ด้าน from นี้ด้าน an บุกหรือด้าน expensive กันครับ bonus round. ทางกันครับค่อนข้างไปทางกัน The economical advantage is เจนจี massive วิน for หนึ่ง Sen. นี่ They กำไร need ละ a hot start. They've got it. ใช่เหรอ น้อยไปพี่เอ๋ย You can't count Gen.G out. I mean, this กะไม่บุกไม่แค่นั้นเลย made a name for themselves as well, just in qualifying for this event by winning so many of these rounds where they weren't expected to. Shouldn't be as much danger, but you never know. Ollie's flying overhead เม here. ซิโอ Quickly into the approach here. There was a paranoia and there's pillars close to it. อุ้ย เฮ้ย สวยตามนี้ อุ้ย เอ้า And ran down. Showstopper rocket. โอ้โห เจอเศษจริงไง John QT left scrambling. ได้อีกแล้วจอน Pieces pinned. Collected and corralled now. It's only up to him in a 1v1. เอ้า Maintains that composure. พูดผิด And เซ holds คันด์เฟส down แล้ว the กัน fort just when his team อะไร needed วะ it. เนี่ย
เกิดขึ้นไวมาก นักสแปมสโมกในตำนาน แล้วเซเคนยังปิดงานให้ in the low bracket final. But this one was so dangerous. Texture did as much as he possibly could to make this แล้วจอนไปยิงมาร์กินโดนได้ไงวะน่ะมาร์กินตีอยู่ เฮ้ยแปลงร่างแล้ว Pumped up after that one. Genji have just looked so crazy whenever they're at a หน้าไม่ค่อยดีนะ disadvantage. มัดกิน In the series overall, they're still มาร์กิน winning นั a นตี third อยู่ of แล้ว the โดน time ส when แป they're ม down a ตาย player. อย่างเซ็ง Never mind when they're on their eco, you know that you can just never count them out. Almost unheard of entirely. And again, it's a มัน fast ดู play เข้า from ง่ายจัง Genji. They're going to get access and gained over towards the that way, side, eh? but now a fight into the spawn. Texture spamming the appropriate angles. It's running the Oh, game yeah. at work. That's purely รู้อะไร โมบ้าง มา โมบ้างขอ maybe บ้าง lost the sound cue. เด็กเจอบอกขอบ้าง Great read though. โดนบ่อยละ And now Texture looking like he wants to get put into the smoke. โอ้โหอย่างนี้จบเลย Avoiding this flash. ถ้าอยู่ตรงกลางมีแคปอยู่ Clear him out as well. They top โอ้โห full and they collide ไป right หมด into him. And that's more like what Genji were up to previously. A great balance of sometimes waiting for the flood if they anticipate it, and then if they're not going for the flood, trying to มัน disrupt ถึงยุ the คที่ส Sen แปมสโม retake. กกันรัวๆมันมีมานานแล้ว There นี่ was หว่า a ยุค lot เนี้ย of talk about how incredible Sentinel's retakes were. We were at the beginning of this tournament saying Sen, Carmine, retakes were amazing. At kickoff, Sentinels won 61% of their retakes. At Madrid, that's 24%. It's gone right down. It's plummeted to not even being a good retake percentage at all. Never mind a great one, an incredible one, unheard of one. So if Sen can get back to that kind of level and deal with Genji looking to disrupt, there's a major win condition for them in this half. Oh, but from Zelsis seeking to reposition. Now this is unusual angle. You can get cleared very easily. It's nice though if Zekken continues to make noise and distract. Trailblazer clears him. Trailblazer clears him. He's in trouble, and yeah, more Oh. so than that. He's out เอาบ้าง in เอา the บ้าง open. โอ้โห Really well done. Very diligent from ชอบอะ ไปกัน การ เนี่ ส ย แปมไม่งยิงกันแบบไม่ต้องมองหน้ากัน Again, hoping just to be able to pick up a lurker. But look at Meteor again, kind of รถ pick ดูด up ฝุ่น that ไปทางไหน role. ให้ยิงไปทางนั้น Sentinels really put out the B main. It's a good call to Oh, make here, but Sassy. Sassy surely not Ui, favourable. ui, for ui. that. He Kadu. backs Ui, away. khổ. Holding the angle for him, just over the Ui. shoulder. Float those seekers as Ken. well, giving him a good indicator now, Makin but bọc already kumong getting igap. a move on, a run now. Ah, bring him Over over here. towards A, fast sprint and fast in action. There are anchoring players. Zekken Mhm. here. Oh Ken my Jing goodness, doon. almost Hey. claiming that one. It was a dink. Drops him down to 10 HP. Meteor falling Oh. to the Oi. nade. Hadi Zekken hit bang. still alive. Still 30 playing towards the seconds pillar with the help of his team of only 30 มันเว seconds สโมก left. ตัวเองป่ะ What เมื่อ does it กี้ call ต now รง for นี้ Genji? สโมกเอาตัวรอด There's very little time for them to work with. แต่เหมือน They're เล็ง going ไปใน into a ไซ stack. ด์ป่ะประมาณ I mean, where's the win condition here? How did they get So this? unlikely. It just looks so damn unlikely. Texture forward. Oh. His Oh. approach again, but there's no Good setup game. ready for it. Just Satchels to his doom and defeat. Everybody Ui. picked apart. Spike Ken dropped map. down. No kill onto Charon. To get this plant down, maybe potentially just get 10. pushed. Just, yeah, pushing, ending, putting a stop to it. เห็นแบบยิงปื Big นนี่ round โห from ดมากเลย Tens. แบบการ Great เดียน shot with the Guardian. ฝั่ง to เป้า open โหด things up. เห็นละ But I think what actually wins the round. I've been talking so much about how the Genji look ตอนแร like ก they นึกว่าได้แล้ว over-rotate. They trust the read. They believe in it. แบบ Follow สาม the เทน ใคร เทน ได้อะ เวลาเทนมันเล็งล็อกมันโหดมากเลย Just hold their แบบ ground. สาม ได้ เซนจี Exploration got the kill, and they didn't gamble that it was going to จะ be มี a แม lead ป5หรือเปล่า ยิงพรุ่งนี้ถึง 11 โมงใช่ไหม Zekken ใช่พี่ in anchor positions เอ๊ะ over towards A. จริงๆ and 10 แหละ that's แต่ what พี่จะ paid มา 10 ไหม dividends. ล่ะ Staying ไม่ rooted, แต่จะถามไม่แน่ใจเพ staying ราะว่า to ป the กติมันไม่ต้องไปเร็วขนาดนี้ fundamentals of offense. แบบจริง ๆ แล้วอ่ะถ้าตามตารางคือ 10 แต่ว่า Could be incredible against a fast A push. เขาลดหย่อน Ramp aggression. Oh, okay. Right, there is going to be that showstopper ready and waiting. He just looks for the right time to strike, and that appears Hey. to be now. โอ้เราเซเคน Bounding across the wall, Lakia finish gap into the wall. Maybe a chance for Meteor, but the knives just go amiss. โอ้ โย โห มีมีด โคตรเยอะ ว่าวบ้าง So do the chances really. Attempt to try and take ไม่ this รู้สึก แปลงแล้ว เหมือนเจนจะโดนเลยวะพี่ Love Keep that it stepน่าจะมี from แมป Tens as well. Not แบบ something นี้ that มัน they ดู were previously ไม่เอาทรง doing, เลยวะ choosing to fight A ramp. But now just making sure Genji have no opportunities to take this fight. And if they ที do, นี้เสี่ยวโดน Sen ทะลุ tripled up ไม่ต้องฝึก from the wall and โอ้ take โห advantage ยิ of ง their แปะ terms. ทำไงวะ อุ้ยเพื่อนยิงให้ด้วยโอ้โหโคตรแสบดูดิ อ๋อมัน โอ้โหมันหลบแฟดไฟอะไรขนาดนั้น เกือบ วะ ได้ คอสไฟเออร์ เหมือนแม่งตั้งระบบอัตโนมัติไว้อะแบบว่าโลแฟดอะ เออ And I said I ตรงนู้น love มี the แล้วแต่ way คน that ชอบ they นะ were ชอบสี smoking ขาว off and not taking the fight. Made me eat my words in บางมด about ร a ถติด second and a half ตอน afterwards. เช้าเหรอ They just sent the paranoia. นี่ดู Missed it ดู and ran ติด in ทุกที่แหละผม 1-by-1. ว่า That's a Oh, tick. tragic misplay. Đó, And looking đang hò so vậy. similar
to what was hurting Sen on their นี่ defensive. เอาฮอมารับหน่อยพวกนี้ เฮ้ย ได้พี่ออกเช้าหน่อยนะช้าหน่อยนะผมต้องไปเติมน้ำมันฮอก่อนเดี๋ยวผมสร้างลานจอดฮอขนาดนี้ นึกว่าให้พี่แบบเอาลูดเชือกโรยลงไป Too many risks there. ว่าจะให้โดดร่มแต่ว่าแก่แล้วก็เลยไม่เอาพี่ โดดได้นะถ้ามี ฟิตเนสมาน่าจะไหวอยู่ What a huge one for Genji to be แต่เป็นร่มแบบร่มกันฝนนะไม่ใช่ร่มแบบว่าฟาราชูด โอ้ตายดีกว่า โดดไปแล้วก็กาง ลมน่าจะบานหลังตก Their positioning is so good over towards A ramp. Despite that shakiness at the beginning, split, undeterred, Genji have that economical advantage. Even the showstopper for Texture here should be looking at that 4th round on the board. Texture got an amazing showstopper round against Sen previously by doing pretty much the same thing we just saw, stopping them fighting A ramp. So anchoring players are going to get tested. It's unusual for Zelsis to be here on A. Let's try and play around these smokes here, but with the wires, now he's pitting. Pitting early preemptive. Paranoia will not connect there. Where will the rocket go though? That is the question. And fires it straight. โอ้โหลงแรง ลงนอกอันตี Without the pit, it's an open side out open still. Looks like a chance to take this one. They're not อู้แล้วไม่เทโอ anticipating คม it. จัด Meteor already up onto the high ground position, but Sentinel's not messing around. แต่เมื่อกี้ไม่โดนถ้าเป็นแฟนทอมได้ตัวละ Retake of this one, but they haven't cleaned up อะไร entirely. นะแฟน คาร์ลอน Caron is ใช่ just ใช่ blocking จั them งหวะ apart. โอ้จังหวะแฟนทอมไม่โดนโหดจัด Munchkin ready to stop anybody going through A heaven, but the players on site had already done his job for มอง him. กันเลยวะใครมันจะไปก่ออยู่มุมห้องเหรอ Tries to make most of it. He's gonna มอง have ไง no เผื่อ chances นี่ไง there. Genji เผื่อเจ็ต getting มัน a ติดกล้องไว้ couple ตรงนั้น of เอ้ย huge ชี้หน้า rounds เลยอ๋อ back to back to put the squeeze onto Sen. ตั้งแต่พ้นวันแรกๆมาลาเกียยิงหน่อยนี่แบบ Which was exactly คาด what อ they อก needed. ไม่หยุดเลยนะ Great read as well from Texture. The Celsius would not be playing inside the ultimate because he's scared of the showstopper and instead would be over towards elbow. And even if Celsius wasn't there, โอ้โห ยิงไวมาก John loves to คา play. ร์ลอน หน้าใกล้จ John อข also นาดนั้นเลยเหร without อ the cage he normally uses to flood from CT into elbow wasn't really able to help Celsius there. Or perhaps had already used it earlier in the round. น่าจะเล่นกับเซลซิตป่ะคนอื่นไม่น่าจะ enjoy ด้วย Not just the map. มันกันอยู่สอง มาแบบว่าเป็นไททันสัตว์ป่าเหมือนกันนะ ก็ยังก็เป็นกำมันกันอยู่แค่นี้ อันนั้นคือเล่นใช่ปะ เล่น คุณนึกว่าจะคำรามที่พวกคำรามไป อ๋อคือจะให้เป็นไททันแล้วก็ทืบ นึกว่าแบบว่า Sentinels แบบว่า on ไม่ two ชอบ of the กัน maps in the upper bracket final and cementing themselves as the leaders at Masters Madrid, but not the winners yet. They know the job's not finished. Despite it taking it one round at a time because วิดีโอมันน่าโคตร hopes and dreams of their country. It's a Korean team, the furthest they've ever got in one of these international tournaments, going all the way to the finals, but Pacific as well. About 10 chances. This is the 10th one here that we're looking at in Masters Madrid. อันนี้เสียงอะไรหาว Getting a เด็ก title. ขี้เกียจพี่ อ๋อบิ๊ก They've come เกียร close, ต่าง don't หาก get me wrong. Tumbled at the finish line many, many times. Or some not even made it to the finish line. If we're going to talk about the Korean squads, right? Yeah. New turn, DRX. Best was third. Gen G already overtaken that. And looking to lift the trophy. This is that new era of Valorant that we're looking at. Teams being put together. And rookies filling up the pieces here. Shots going wide there for Meteor. They'll tag onto the damage, and it was definitely a threat of itself. ดูเทนดูเทน If they can get a read that because Lane Meteor lock. faced mid, he's not going to be lurking A ramp. ผมเลิก Sassy เล and ย Tekken are still trying to clear that, but this is as the B hit comes through. Paranoia does connect it, at least onto the dog, but into the back of the site. He needs to exchange แต่ positions, ทุก and ส he กิล will do so. Wrapping back away, but Genji have nothing to do with this site เห็น now. บอก They ถ้า are ไม่มีวาร์ป fully กูก็ไม่มี rotating ชีวิตแล้ว away. ตรงเนี้ย But they're rotating without anybody taking space over towards A. And Zekken and Sassy cleared this out. You know, Sassy is perfectly fine facing ramp here. He knows he's not going ได้ to ยิน get ปะ punished. ตรงแรมอ่ะ He's ไม่ going ได้ to ยิน ไม่ได้ยิน hear จะ some ไม่ได้ of ยินตรง this. โค้งท้ายแต่ว่า Zekken's coming forwards to try to ยืน help. ลึกไปหน่อย Seconds. Now Caron does have util as well. Paranoia going to be getting good information with that one. Respecting the position here. มี Sassy ดึง not eager to take that fight. Instead, โอ้โห doubling มุ up. มอร่อย Looks like potential high-low setup. Yeah, it is indeed. With him playing up onto Heaven. Satchel forwards. Cuts up the angle. Flash repeat. Oh. Not through main. เฮ้ย Adjustment โอ้ย second necessary and second เวอร์ comes จัด up with the goods and more. เฮ้ย With four ripped away. ได้ยังไงวะ
I'm not sure if Zeken's asking the crowd to appreciate 2 ตัวแรกว่าเวอร์แล้วนะ can handle more of them. The flash play from Sassy cost him his life. Makes him look worse in terms of the stats, but it was exactly what his teammates needed. It fed Zelsis in through the back into heaven, and also allowed Zeken to try to contest the main ขอเสียง players หน่อย too. ขอเสียงหน่อย What a spray control! He's ให้ได้ 17 and เซ 7. คันด์ มา นะ จาก17 คิว Leading the charge doesn't even cover it. Almost dragging his team over some of these rounds. Friend, the most rounds that Gen G have dropped หมา in มันดู Spain แท็บ this ได้ใช่ไหม tournament พี่ is 8. ใช่ นี่ไง Senna looking good to maybe เป็น make วาง it เป้า 7. แบบ Add a few ขอ more ง to จริ the ง tally, perhaps, but maybe speaking too soon. We know how good Gen G are. เสียงอะไรอ่ะ And so good at เสียง getting ปืน the เหรอ ต้อง 4v5s. วะ But look at this. Sassy and Zeken realizing that if nobody's there, they can take the space. Disrespect โอ้โห Zeken แล้ว knows if he gets one แล้ว more ท่อ kill, it's a น้ำสูตรนี้ไม่เคย showstopper. มาเจนจีโดนแน่ To just try and get out of the dodge. The Everybody trip. grouped up. The trip will give him the timing here to potentially make the play. มุกนี้ไม่เคยใช้ Pass broken. Backs to the wall. Backs to him entirely. เอ้า เมื่อกี้ยังหล่ออันนี้ยังพลาด Like ballerinas out in mid. Zeken goes ตัวแรก from มันไม่ high to ตาย low, but อีก Sassy's ตัวหนึง here potentially as the safety net to clean it all แต่ up. ยังมีอีกชิ้น Your นะ time ดิ to ไม่ strike, คิด son. Step up to the line and really reward the โอ้ rest โห of your เจนจี team. งงจัดทำไมมีหลายชิ้นจังวะ Topple and fall texture soon after, and the movement, wide swing, wide face. Lead maintained for Sentinels. ไม่ก็ ยิ้มเลย Necessary, essential เมื่อกี้ for ดึ him. งแต่ตอนนี้ยิ้มแทน A relieved เขิน smile เขิน on หน่อย the face of Zeken. น่า No จะ need เขิน for ๆ the นิดหน่อย play, I don't think. After picking up 4 in the previous, look at that hand on his head. Thought he'd ruined it. But his teammates were there to pick things up. Huge from Sassy, who gave his life to make Zeken's play work in the previous round. And what a read from Sen as well, that they can get away with that because Gen G group up so much in their attack side. They talked about that, they knew it coming out of the press conference after the upper bracket final. Last round of the half. 10 seconds down already, and look how aggressive Sen are. This Trailblazer, I mean, it's so deeply pushed. Yeah. Constant information. I mean, Sassy is pushed entirely. He's given them the full information now, just calling it out to the rest of his team. It looks like we're watching Gen G on the defense, right? It does. Just believing in the read. Taking that liberty. Celsius cannot peek into เก็ that บการ many คันครับ players. ค่าดู โอ้ดันมาอีกแล้ว Allow them to walk up mid. Zeken's deathแต่ earned ไม่ him มี a ปืน showstopper. รอบนี้ดันฝั่ง Can't นี้ die here. He can't take that เป็น level แบบ of risk. ได้ He's แมปแบบ just looking for the information. รู้หมดแล้วอ่ะ G all eyes now on the ตรง B กลางก็ side. ได้หรือกระโดดดู Trips อ่ะ waiting for him. The nade should clear at least one layer of it. Smokes now up with the paranoia through, and it's a call made to flood right back into it. The rocket damage done, but already texture right behind. Snaps back second. Shuts down the adversary, shuts down the nemesis. But does he anticipate this? Yes, he does. เซคันด์เซคันด์เกินไปว่ะ What เกิน แก้ ไป มือครับ มากอ่ะ โคตรเดือด Another เกิ 4 นไปมาก kills and only 4 rounds on the board for Gen G. ตื่นตัวแบบสุด Sen were held at 5 in their matches against both of the Ali Pacific Lang. teams here. But they've broken through that and already equaled the max amount that หันไปพอ anyone's ดี taken เป๊ะ against Gen G here at Madrid. Zeken can feel it. 21 kills for this young player on the defense side. Rallied and rejuvenated. 8-4, like you said, 21 kills, looking unstoppable truly here. Still a second half yet to happen and yet to be seen. To all the people following us at home, I must take this break to show you all how incredible is the Spanish crowd that we are having right now on Madrid Arena. And for that, I'm going to use my mother tongue. Para toda la gente que tenemos aquí, amigos, sois un público maravilloso y vamos a demostrarle al mundo entero que como vosotros no hay ninguno. Así que quiero saber con quién vais. Primero, ¿quién va con Sentinels? Y ahora, ¿quién va con Gen G? Amigos, vamos a dedicarle un aplauso a toda la gente que estáis aquí y también a los jugadores, todos juntos, lentito. Primero, uno, vamos. Sois absolutamente increíbles.
para despedirme. Todos juntos, calentamos manos. Una ola, de abajo arriba. 3, 2, 1. ¡Arriba todo el mundo! Madrid, sois increíbles. Disfrutemos de esta gran final. Hagámoslo juntos, hagamos historia. Porque como esta final, no hay ninguna. Friends, on home, let's go back with this banger. But the energy is palpable here in the Madrid arena. There's been mayhem, there's been madness, don't get me wrong. But Sentinels perhaps have done enough for them here against this Gen G team put together. It was Gen G that was standing on the precipice, really. They just needed this map to close it out and make history, carving out their own path. Maybe starting to feel that heat. Sometimes in moments like this, it can just feel a little too real. The realization hits you, texture, knocked down to only 20 health. When that's combined with the Viper อยู่ wall. ได้ Few shots flying, nade rebounding, but not expecting Meteor here with the damage. Oi. Kills collected, all on top, and it's all added up as well for that Gen G advantage. Still, there are players low. Calling for the pause and around here for Sentinels, understanding the importance of it, not getting ahead of themselves. Their map control is actually fairly good here, with Sassy watching behind. Lakia not getting punished for this re-exploration, but also finding incorrect information. That แล้วดัน might มา drive แล้ว people ลง into ท่อ Sassy. He's weak, but he has a ลง sheriff. ท่อ3 คน Walkabouts themselves. What's the thought process here? Flash. Acknowledgement now, at least, that there's going to be players behind him. โอ้นอก Sassy เช็ค feeling no real pressure, but now he's going to hear it. Jumping down into vents, they are just forcing the เฮ้ย position. เฮ้ยเฮ้ย โอ้ย Fight โผล่ straight ขึ้น to มา them. 4 คน Surely พร้อ not มกัน favored into this one. วัยรุ่นยกพวกตีกัน Damage! And down, Ui, drop ta lô down to chặt theเลยอะ players here. Single shot will do it. Texture survives. Spike. อุ้ยแต่เท็ก Still เจ in อ the ร์ hands of ยังเอา Sassy ได้ here. He's got so โล much back 3 to him. Does he hit it? Drop down โอ้โห here. แหม That's a ลงตรงนี้เลือด crazy ไม่ amount เลือด from ไม่ลด texture เหรอวะ towards the end. Combined health pools พี่เมทีโอ barely ไม่ in ล the ด double digits. พี่เท็กเจอร์ Texture's able to weave around slightly. Pops ahead. Great resilience on show แด here. นแล้วไม่ลง Even โอ้ though ที่ they're in the lead. จอนพลาดเลยถ้าจอนได้เท็กเจอร์ตรง ถ้า นี้ จอนได้ชนะเลย เออ The closer you get to win it, sometimes Lord, Jack. the more the pressure mounts. ได้ปืนพกแล้วใจ I was มาแล้ว wondering if these rookie players, or rather some of the players with less experience at the big level as well as Caron, might struggle in a spot like this, but Ui, certainly đàn cày. Meteor has not given up the confidence. No. That's back immediately หื here in the ม jump มุ spot. มฉลาดจัด Cells is not seeing too much down. Ends up getting punished. Meteor, real chance for him to feast. ตัวหลังตายโอ้โห ยังได้ตัว สองตัวครึ่ง นี่จอนบอกกูโดนบ้างแล้ว Nice idea there and ไอ้ awareness. ทะลุสโมก That could be a possibility. It's all been ส shut วย down, เรา all เซ็ก being แข้งโล locked down. เห็นขาปะ Clean from Gen G. Very clean. Second just trying to get the orb online, and he does. He runs away with it. Call that a silver smiles. lining, yeah. ได้ปะได้ออกปะเมื่อกี้ ได้มั้ย And Sen have got to be fairly happy about this. Like, yeah, hello, knives out. What the จิบ hell หาย is แล้ว going on here? Realizing it. ฆ่าตัวตายแม่ง Why not? Second gets picked จับ off กุม by Sen. แล้วตัวเองมีช็อต Not ตี้ bothered about that. มีแต่โชดที่ Huge ไม่รู้จะไปไหน difference ดิ between Sen playing เช่น split บอก in กู the เครียด upper เลย bracket เมื่อกี้ final and now. The vibe, ระเบิดตัวเอ the ง atmosphere, it's so different. มันทำไม่ได้ใช่ปะเขาไม่ให้ทำเหรอ Timid, unconfident. เขาให้ทำไหม Ten พี่เอ๋ย said that he น่า was จะไม่ zoning นะ out throughout the game. จะไม่ ไม่ ห้า เหร ม อ นะครับ Couldn't ได้ really find good timings to be able to take his ones. Second ไม่เคยเห็นคนท It's different. ฆ่าตัวตาย Gen G are still keeping it within 2. They're such a dangerous squad, and it's on them to cook up some idea for this bonus round. What a weird wall from Munchkin over towards A. This is bizarre. Different twist onto some of them that are being thrown out. Blocks up this angle. เทนเล่นปืนซูมเก่งจัด Happy เล to ย jiggle it. ปืนกลซูมวางเป้าดีมาก Could have crossed onto either side here. Okay, อื there ม it ได้ is. ข่าว Just แต่ spotting the ไม่ one เสีย and อะไร away. ไม่เสียเลือดเสียเนื้อกัน Munchkin. อุ้ย Did he miss that timing? มุมมัดกินนี่แบบ ไม่เห็น มัน นะ จะ ว่าห ได้ ลุดเป็นหนึ่ง ได้เปรียบ Trailblazer, any seek or attempt to punish this one might just be met pound for pound. 3 players grouped up mid, also being explored here, but the first kill, damage done. Meteor dash to disengage away, and Lakia, they're gonna get caught. ฮิว here. ก่อนเพื่อน ฮิวก่อนไหม Ah, ฮิว you're ก่อน right, ฮิว they ก่อน are เฮ้ย getting ทำมิ่ง caught เอ้า in all sorts of positions. With Caron falling, Zekken creeping and หวาน crawling. เจี๊ยบเลยอย่างนี้ Whoa! เอ้า Action เอ้า back Defeat at Murder. it again. It's not อะไร quite วะน่ะ enough ทะลุ still. ส It's โม an ก overwhelming advantage now for Sentinels.
I'm watching for this again. Texture caught. So much value out of this position. แล้วโล up เม towards เทโอ Vents. Again, feels like a hard read from Sentinels to me. Baiting them into fighting over A ramp, and then just จะเข่งกี่ตัวแล้ว with ล่ะ the contact play. 23 Any time where you see 25 Sen ตัว taking mid control without using dog or boombot, you got to call it a โคตร hard ลั่น read in my opinion. They just know that Gen G love to group up heavily on sides of the map, and this is where you're finally seeing that adaptation. Abusing the เกม 5 holes แน่ that Gen ๆ G เลือกส่งละ cause by trying to stack 25 ตัว พี่เคยเจิมแล้ว my god ไม่ก็เซลซิส6ตัว โอ้ my god oh my into a god crossfire. Meteor is now ยิง gonna ไม่ have แบ่ง to เพื่อน operate online. โอ้โห But he's holding very far back over towards A. It's not a position where you're likely to get too much value. ถ้าเซเคไม่ยิงแบบนี้จบ 3-1กันแหละ Looks like Gen G were setting up for a punish over towards B. Yeah, and at the very It's probably least, the Zekins one away from the ult. yeah, it also allows them to get good information behind Zelsis's orb, which he's put at the front of B main. And now as it goes down, Gen G knows that there's nobody over in this area of the map. Clearing a push with the flashes out. It's a white face, Oh. really white face, but all the kills eventually being collected and Really traded good there by peek. Charon. Meteor though, got a miss though to where these potential players could be. Good information, at least with the acknowledgement there. Trailblazer finding the target and the mark, but really, แล้วเขาไหล chaotic เฮเว่น situation. มา Brings them ดิ up though. Gen G are aware. Yeah, and I don't think Gen G are actually gonna think that it's a Yeah. full team in A heaven. You would expect Saying Zekin to Gen be G with is the a player paper. here because he's one away from Showstopper. He's the entry player. เขาอยู่เทเว่นเอได้ He's แล้ว gonna นะครับ scramble Gen G a little. Yeah, they're all over the place this time. Less trusting of the gut and wondering where the hell these players have got to. Tens almost going down there, out to the open. Meteor left to anchor now, and his position is being assaulted and swarmed. Paranoia is good. Shot missed. Going stray, still walks it down onto this angle, but look at it, they've just โอ้หมดเลย absolutely ครับ overpowered them. Really beautiful attack side ตรง from นี้ Sen. เป็นทีกันยาก Gorgeous calling from แมป John 5 พร้อมนี้ from กัน the ยาก whole team. Contact plays. In the previous, contacting up mid to pinch the players over towards A heaven. This time, going for a semi-contact all the way through A heaven. Karen just caught a glimpse and gave up the game. Take a look at the replay as Luckier saves. Look how deep they are before Gen G get the read. And to me, the biggest strength of Gen G on defense is the fact that they get the reads. They either play aggressive or they re-clear in the mid-round or something สกอร์เหมื to อนแมป give ที่แล้วเลย Munchkin a gut feeling that he's going to make the right ค้าง call. ไว้ที่ And I think you could see it on the minimap there. Gen G were so spread out. Even after they re-cleared B main, spotting Zekin with the Trailblazer and Mark แวร์แบบ was a 5 สูง head มาก scratcher for them. Love what John QD's bringing out here. You can ไม่ see เป็นไร that ไม่เป็นไร ที lot of อีโค effort. ได้ที What หนึ่ a ง tight turnaround for Sen. They had to play basically the entire time since losing on split. They haven't really had a break to work with. No. Gen G are the team that should have been able to pull adaptations out of it, but it's harder when you won. It's actually easier to learn from your mistakes. Yeah, That truly. seems like กำลัง what คิด Sen อยู่ are doing. แน่เลยโซโล่ Gen G now calling this time out, seeking a few adaptations because they're realizing with the map slipping away from their grasp, Sentinels holding this lead, looking more and more likely that this map 5 is just inevitable. Now, map 5, Icebox, would be good news for Gen G, but a lot of it has to do with keeping up that spirit. แต่ไอ้บล็อกเซน I ติเนล feel ก็ like บอก it's ว่ามั่น difficult ใจ from เหมือ the นกันนะตอน outside สัมภาษ to ณ์ understand just how much mental game พอๆ there กัน is ไอ้บล็อก involved in Valorant. If you lose your confidence, if you เป็นแบบที่ hesitate, doesn't matter how good your game พิธี plan กรถาม was, โค้ชว่า how good your ideas are. If มั่น you ใจ can't ด่านไหนสุด execute มั่ on นใจ them ด่านไอ้บล็อก because แล้ว you're ก็ feeling the ขอให้ไป nerves, ถึง feeling the pressure of the moment, you're going to ขาด let ไหม it ถา all มเซน slip เหรอ away. So that's Hi. what I need to see from Gen G here. Even if they're not able to rebound on this map, which they'll be hoping they can, that they're at least keeping their heads above the water. Toss the hesitation to the side here. Trust the gut, make the plays. That's what carried Gen G so far all the way to this grand finals. You can't lose your nerve here, not when you're at the finish line. So this is the Viper wall now being put over towards B. That is a ที difference. เล่นมา Always 5-0 been putting an A and the orb on B. But it doesn't look like Gen G are thinking it's a real threat. It's only Munchkin in this area with a Bucky. I've seen Gen G do work in spots like this prior, especially inside the orb. Hello, Munchkin.
As the dog now breaks it, we'll let loose that snake bite. So covering the retreat, but at the same time, John QT here anticipating every single play. เอาไปสองอีก Getting two there's a job well done. Karen did return that fire, but Munchkin pushed back and away. Snake bite vulnerable. Boombot in his face, barely dealt with. Still alive and kicking the Meteor. Rapid on the approach, rapid on the uptake. They didn't help Zekken. Ni Zekken Meteor. got into sight, and they were scared. Scared of the buckies, scared of the snake bites coming down. Something caused a hesitation in Sen here. ถ้ามีปืนมั้ย It's a 3v3. มี Still with Stinger knives on the other side. Fear might cost you if you are Sentinels, Karen. Touch close, not quite อุ้ย concealed. เทนหน้าดุ้งเลยเมื่อกี้ Instant trade. The Meteor's way ahead of you. Look at this guy. แล้ว Already ไม่ taking ไม่ position. มีมีด Tucked underneath. He's picked up a rifle. อุ้ยได้ปืนด้วย This could be the playmaker. Real time, watching it play out. It's like a car crash in slow motion, but a tough plant. Not anticipating it. Labored in that 1v1, 1v2. โอ้โห อุ้ยเมเทโอว่ะ Meteor, what a วิน play! นี้เลย เสกวินจัด Anticipation again เอา of ให้ the rotate coming through before Sen had even realized they were going to end A. Meteor knew it. ทุกอย่างอยู่ในการควบคุม Trust in your gut. What we were talking about, having just no hesitation in terms of the way you make these plays. And yet for Sentinels, ยิงหลัง เรียก ไม่ กำลังใจเพื่อนได้เลยบอก bullied เล their ย way through. ยิงหลังมาดูยิงยากนะพี่เอ้ย Probably there to help Zekken นี่อย่างมันแค่ trade เล่น that out. ยากหน่อย There's a possibility that it all goes ยิงอย่าง wrong มัน as ยิง well. ยาก But that's how ยิงเล่นพันหมดแล้วตอนนี้ can be. Solo and ผมเข้าใจ HSK พี่เอ๋ย like มากกว่าใคร that's บนโลก given ใบ them นี้ new life. อะไรมาก Wind in the sails. แต่การที่ลิ้นเราไม่ค่อยขยับตามที่เรานึกใจพูดได้ Zekken does have the showstopper. สกอร์เท่าไหร่ Critical tool 2-1 that they อยู่ could be using. ดูข้างบนเนี่ยครับข้างบน Maybe นะ swing ข้าง this บนจะ round บอก when อยู่ the เป็น economy จุดๆใต้สกอร์ is เซล super โดน heavy ซะด้วย investment. มากิน You should have some money just left in the ซา bank. ซี but บอกกูไม่ต้อง lose ซื้อ this กรอบก็ round, ได้ that looked ideal for them. Zekken was dominating on the defense side. I think he ended it มัน with จะมี 23. บอก Hasn't quite been able to find the same success, but here he comes. หายแล้วแบกมาแล้ว Dog going to be leading. No อุ้ย way! สวยจัดเมเทโอ Blocks him out of the sky. Didn't get เปล่า cleared. อะ He was โอ้ on ย top ไม่ of งั้น the box. มากิน พี่ ตาย ตื่น บอกเลย Rocket is just negated immediately. Tens though. เฮ้ยไหลเนียน Of his own, and this is the right time to take them. เหมือนจะรู้ด้วยนะ Play riskily now when you're a player down. เทคเกอร์หันมาเล็งแล้ว Gen G. Texture. เทคเกอร์สักทาง Oh, they just Coming. missed the timing. Texture. โอ้โห Oh, he's going to spot him now. Tens doesn't see it. เฮ้ย Tens เพื่อนบอกแล้ว called He's a out. dead man walking. He really is. Should not be getting away with this at all. In fact, Texture not even เห็นเหมือ worried นจะ about เนียน it. นะ His team's going to be calling for it. He wins the Ah. fight out. Munchkin taking that one alone, but already it's Texture. Sees the advantage. And โอ้ now นี่ in ก็ close เนียน position. Tucked to the corner, punishing the AWP. เก็บ Himself เม็ด just หรอ wondering how the hell did he get there? Two players to stand, but turning it down. โอ้ And โหเมเทโอ Meteor ไม่เทค turning เก up อ the ร์ bloody ไม่เหมือน hits. ไม่มาหรือเปล่า All up to John. Again, another Sen player in a 1v2 to end this situation. Not favored. รู้ตำแหน่ง 25 จอห์น seconds, ว่าจะ doesn't ลง know ท่อ where มา Meteor is. แต่จอห์นไหลเข้าซีที ก็ลงท่อแล้วไปเช็คลบ Time here at some point. He's got to น่า give คิดว่าอยู่ใน the บี info- แหละ give the information away to Lakia. เวลาน้อยดิ Can he จอห์น not ต้องวาง walk ต้อง the วิ่งแล้ว entire way? As much as he possibly can, wants to give 10 away seconds left. absolutely nothing. But at some point, they got to know it's A. And Lakia, yeah, finally. จอห์นวิ่งจอห์น Turns to เดิน Texture. ยังตรงนี้เลยเหรอวะ Enough นิ่ง time. จัด So John's got a hell of a task ahead of him now. Doesn't know where the players are. รอเพื่อน Left to take some gambles. Lakia, what the What? hell was that peak? That's an unbelievable Hey, shot Jeff. though from John. Absolutely. เป้าบินทีม Brought ชา it ติ to the 1v1. 8 bullets left in the clip. Smoke out. โอ้โหไม่ไหวกับพี่ว่ะ ลูกพี่เขามาจัดตอนนี้ The potential play of a lifetime. ลูกพี่เขาลั่นอยู่อะดิ I believed it for a moment. He even got the game reset, but Meteor comes up with another huge round, saving Gen G. They looked down and out. And here it is, the punish on the showstopper after already winning that previous round. He dominates, shuts down Tens. Enemy Gets the 1v1 at the เหลือ end as เชื่อ well. มากเลยเป้าบินทีมชาติ They'll have to film another take of that. ตบโต๊ะเลย จอห์นกู Not the cinema that John was looking for there. โอ้แต่มันนิดเดียวจริง หน้าตบโต๊ะจริงนี่แก Believe we're going into a tactical timeout here as well. Yeah, there it is. Yeah, attack timeout for Sentinels then. They've just lost 2 rounds in a row. โอ้ย And things have gottenลุ้นจัง very วะ นอนไหม scrappy in the ป๊า middle บอก of them. I mean, the engage up into B heaven ถ้า seems เก to ม make 5 a ก็ lot จ of บตี sense สี่ there. ครึ่ง Dog, Showstopper follows it. They just weren't expecting there to be 3 players. No. They had the audio cues that they were chasing one away. They're expecting another to be hard anchored on B.
They just don't think the Meteor's also going to be there. How do Sentinels adjust their attack side to get value? Because now they're also heading into Texture's ult. I mentioned it earlier too. Zekken, I think, had 23 kills to end his defense half. It was somewhere in that area, even if I'm wrong with the exact number. He's only at 26 now. Yeah, it's been slowed down. Yes, he hasn't really been able to have the same level of impact on the entry. And to be honest, him entering was part of what looked magical in the game against Paper Rex. e-sport ไปขนาดนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยพี่ And when he played Lotus against Gen G, actually, he was Yeah. just sailing ต่าง in, ประเทศ dominating ต่างประเทศไปไกล opponents, อ่ะ cracking stuff open for the team. Kind of dragging the rest of Sen through some difficult moments. Not in hot water just yet, but again, that Hot, lead hot thatเลย they พี่ had, no longer steady. Gen G creeping back up to it now, trying to make it an even map, an even game. รอดูคนชนะถือถ้วยปะได้ดูได้ครับ Showstopper here. Caron setting up the play out towards Ram. That's pretty risky, actually, giving away his positioning there. Intense is taking the timing. Smoke out. Texture though, with the rifle in his hands, he's the one who has to really land this one. Shot, the crowd stop. Not expecting that. Too many players to account โอ้ for. อันตราย Texture falling. Caron now with the judge. Now I've seen this one before. If they walk right into him, ไปทางนั้นมีจัดทางนั้นมีจัดไปเอดีกว่าเพื่อน He's got that weapon. They want no piece of that smoke. พี่โทมา all the way over. Lakia out wide, trying to anchor this position. Follow through with the kills, and they do trade out those available players. But Caron, TP in the fight, in the mix. ไปจัดมาไวจัง Smoke trying to dominate this one, but he only has the judge. What can one man do? Not enough. Pit. Lay it down for Sentinels. They're not leaving this one to chance. They need to clean it up now. เกม Munchkin อีกด้วย Does he anticipate Zekken's forward Zekken เอา position? จังหวะ He แรก does เลย not. So 11-1 now on the board for Sentinels. Off the back of that timeout. ในแค่นี้18แล้วอ่ะ And that's a great attack side call again. Sen are really adding fake plays into their game. Yes, it's this one that opens up the round officially on the kill feed, but the whole reason that they're able to take that space in mid silently is because they created pressure at E-ramp and then got knowledge about where Caron was playing and knowledge that there was an opening in mid they could take advantage of. Last time we saw Gen G on a broken buy, they won the thing. So don't count them out here. Definitely have the tools to do so again. But I mean, their positioning is, it couldn't be more wrong at the moment. Munchkin's got to try and hold it down with the judge until the cavalry arrives. Not going fast onto his approach, but just be still that judge. อร่อยเลย Prime position to really get some work done with this one in the close quarter avenue. Still they dash past him. They don't away. He is finally dealing with him. อร่อยจริง That push down mid has turned into a fast flank of all four of them. The trip. เกือบได้อร่อยแมตช์พอยต์ว่ะแมตช์5ครับ No reaction from Sen. They're not trying to take space elsewhere. No. Holding the ground, ensnared onto the site. Now from that high ground position, spam through, but Ten's not being baited with this one. Texture, how has he got that? Opened it up onto Zelta's flank, rebounds into the bag, kills, collected, and it's 1v2. เฮ้ยเอาโอ้ยอย่างตึงกูลุ้นอยู่ เป็นไปได้ It's another thrifty for Gen ตน G, มา man. เอาเซนยังพอซื้อได้ Sen not being quick enough, not realizing fast นี่ enough. นะเทคเจอร์ได้แชน Everybody ตี้ was on the flank there. You know, from our position, seeing all of the perfect information, it seems obvious. Okay, you need to take screen control. Replay. You need to be able to take heaven control there. But they อุ้ย didn't. ไวมาก ฟาดจัง And they just all got stuck on site. อันนี้ถ้าดีเซ็ต They เข้า were ได้อีกตัว expecting โอ้ there โห to ดีเซ็ต still ทัน be some people over towards screen lands or ramp or heaven. โอ้โห An unreal mechanics ปืน on แบบ display. ไม่ต้องมีเกาะก็หัวก็นัดตัวนัดเหมือนกัน Open Texture's ult and then Caron closes. The three heavy เดือด เหมือน hitters. เกาะเล็กป่ะเมื่อกี้เซคันด์นัดเดียวตายเลย In work. 2 rounds stands between them in terms of that equalization. Again, looks like a fast play out, and it is. เฮ้ย Gliding. โดนระเบิดตัว Oh, เอง Zelda go down to his own nade. With the damage follow up the โฟเล่นดีไซน์ฆ่าตัวตาย fast. He's trying to follow through with Sassy. กูจะรู้ Gain เลย that ground here, but they've lost too many players. คารอนมาแล้ว Surely. ปัดกินได้บีเมนดูดิ I mean, Gen G don't have that many holes in their defense side either. เขาบีบไปก็โดนรวบ Munchkin's already keeping B main control. You know, you've got Caron looking for the lurk play too. Yeah, he's taking that real เซอ quick. ร์ That ซี was มา just ป an วดอยู่ attempt from Sen to try to up มึง the ไม่เทลพยายาม tempo. หาข่าวให้ Used สุ to ด เซน play จี with ไป fake ไอ้นี่รอแล้วอ่ะ fast A control earlier, but I think it's ไม่เทลหาข่าวให้แบบ through with the blast packs.
รู้ละยังไงก็รู้ Investment round for Sen. You lose this, the economy goes tumbling once more. Gen G up to 10. But maybe, just maybe you can find this. How's he getting away with it again? But they can't use that. It does pull the Gen G players away slightly, but as soon as the plant goes down, Gen G are going to know that they have to focus on B, and Zels is going to get rooted out here. What? ได้ยังไง เฮ้ยเหลือเชื่อ Paranoia sweeps Umi through. shot Now the back. Seekers over the top with the flash. Gonna hold his ground. Sassy does not go down. Pillado played up. Guns need to be out and AI in play. Finally, Lakia. 1v2 finds the first. โอ้โห งงว่ะ เมื่อกี้เทคเจอร์แม่งโซ่หลุดแล้ววิ่งไปแบบวิ่งยิงแล้วก็ฉวยจังหวะลาเกีย จากวินนี้ He's been so good for Gen G ไม่รู้จะต้อง in รู้ the สึกยังไงกับ clutch. ช็อตอะไรแบบนี้ เชียร์เจนจีครับเจนจี Cleans it up again. เราเซ็นจนปะเนี่ย Zelsis got away with murder in that round to make things doable. เซลซิสมัน Finally, Gen G ทำเสียว got rewarded for their good early round play. They've only been 3 successful rounds for Sentinels in this half. ตอนแรกกะ So แบบเป็นทีมง่ายๆกันหรอก look at the ไอ้เสียว reaction. Pure relief on เซลซีต้องให้ Lucky's สอง face. นะแบบ Compared to the elation เนีย on น all ๆ the ตา rest. มันแบบว่า The stress, the heart rates ค all น spiking. หาข่าว Tension is there, palpable. But the economy declining. Now they have Oh, to no, stick no, it. They no, have to no. make a play. They haveปืน to น่า make กลัว it now. Backing away with a position of respect being shown. Don't want to tangle with that judge. Gen G have ผม made ไม่พีคเลย such เจน an จี incredible comeback in this half. They're เหนี starting ยว to สัตว์ believe it. They're starting to earn it. They're only 3 rounds away from lifting that trophy. And this one should be a gimme. Even it up 11-11. It's up to Sentinels to pull out. Not just miraculous moments, but honestly just divine intervention. Might just be ดูข่าว necessary. เฉยๆนะลาเกียไม่ต้องเอาตายนะเพื่อน Gathering for Lakia เออ here. ดูข่าวเฉย There is much chance of a punish. Here's the dog trailblazer broken, denying any sort of ground, and he might be able to gain Oh, it here. คนภาคอังกฤษเหรอ Personal now with this rifle in his hands. Does he โอ้โห anticipate this kind of ดีมากเลยไป danger? สอง It's returned, at least with the fire, but he's already gained 2 kills for his team, and now John QT wants to put a bit of a move on here. Oh. Still doesn't have a rifle to take that fight. Dodging, เรียบร้อยเลย weaving, พลาด finally the run and gun in action. ก็ปืน Sassy เข้ามือ ชิบหายละ สองบอก Very nicely done there by Sentinels. Lucky had just given it away a little too early by taking the shot. Missed it on John. He's opened up a chance for Sen. Post plants look good as well, honestly. They do. They've also planted so that Tens could get one and then ult away to heaven. Possibilities now for Sen. Twist and turn and find themselves up to 12 Bye. here. No, bye. Paranoia's Yeah. exchange. Okay, the nade just dodged the bow with the TP. Who's the Engage. Texture. Matters into his own hands. He's just blitzed his way onto the site now and out through the back of it. Neurofem. Maybe some false information, but they are looking everywhere now. Smoke. Drop down. Texture. Sticking. Half. โอ้ มันก็สุดจัด What a way for Sen to respond. The Thrifties will not go quietly. Both teams finding those avenues to be able to turn these into miracles. Is Lakia there who คู่สุดเลย just pulls the trigger a เห็น little too เห็น early, มุด gives ก็เปลี่ away ยน his มุม spot. พีด้วยนะ From there, John and Sassy wiggle their way in to be able to get the plant down into such a nice area for Tens to play. Didn't even have to use the ult to reposition. Pit in mid. Sen, Matt Point, looking to try to extend the series. Deny Gen G the trophy, at least for now, and move us on to Icebox. Here. How well Gen G have been playing. There's no certainties. But I think Sen are happy in this spot now. Guns are good. Gen G's economy, listen, hasn't stopped them in the past, but it's taken a hit. Only a little one, though. Munchkin's pretty happy with the judge here. It's Texture, who's really in the worst Không phải spot đâu. of things, but he's hiding inside a smoke, looking to try to make the Lại play shot here. crouched. Meteor, off angle, เอ้า off angle. ตบ Loses เลย his อย่าง fight นี้ out. Against the high-low there, it's very difficult to get anything done. Will this be the domino effect But here? look, it's a fake instant Brent. reaction. Yeah, there's a fake Charon. He Well, that commits bomb the you TP to beat try it. and reinforce that A side, but it's all for naught. Texture, Yeah. the lone player to stand against it. มาแล้วครับ The onslaught
sweeping them through all the bounds and the นี่ stage ไง is ใคร not บอก good ผม for ปล่อย at จอย least. ใครบอกปล่อยจอย Has to be a follow-up and it has to be a clean-up and there is there ไหว on ปืน time ไม่ไหว texture. Dropped in the process now with 30 seconds left. Take a pause in the round and take a breather because Sentinels realize it. The chance now to extend that play in the series, to take it all the way to Icebox. A tap forces it out. The first little wave of the util. All the flashes flying through, and so do the bullets. Lakia, a lot to overcome. โอ้ Just impossible. 2-2เฉย Is on the card. Oh my god ไม่เป็นไรคิดตึงมาก มันปลิง คู่ชิงว่ะ มันก็สมแล้วที่เป็นคู่ชิง เดี๋ยวเจอกันแบบ5ครับเดี๋ยวมาโอเคพรุ่งนี้ลางาน
on that map. I think coming in with a great game plan. Their attacking side in particular, John QT was making some crazy calls, just walking into mid, reading these stacks and punishing in the late round. But damn, did Gen.G make it close with that comeback. Yeah, they did, but I gotta say, this is the first time we've really seen Gen.G actually struggle in terms of the decision making, the information game, and actually noting Lakia a couple of questionable decisions along the way, but his utility usage was amazing, and Sentinels still benefited in that regard. And in that first half, I mean, we had a couple Sentinels multi-kill rounds that had no business happening. I feel like Gen.G in that first half was letting some things slip, right? We have this round where Zekin in one position manages to come out and hit the nastiest break transfer you've ever seen. And then immediately the round after this, Saucy goes and does this, Mike. Yeah, I mean, obviously this flank, the fact we're even showing this replay again, it's criminal, but this was the sort of thing, there was time and time again we saw Gen.G just have kind of things slipping through their fingers, not having a solid grasp on exactly the position of Sentinels and the plan. And look at this man, just 19 years old, his first global final, almost dropping 400 ACS. He has 89 kills right now. If he keeps up his performance on Icebox, he's on pace to beat the global record for the most kills anyone has in a single best-of-5 series. Right now it's Demon 1 at 101. Zekin's on track to best that. Oh, very well. With the way that boy's playing, it's going to be lights out potentially on Icebox. But let's actually go ahead and talk about Icebox because, Mimi, statistically speaking, this favors Gen.G going into it. You gotta look at the numbers and feel like, man, this is gonna be a tall order for the Sentinels to overcome. I don't care at this point. I don't think the players can care at this one. It's map 5 of a best out of 5. We already saw it on Split. This is where it doesn't really come down to the prep, to what you have ahead of time, to what the coaches have been saying, but form in the server. These boys have been playing for, what, 3-4 hours at this point, putting their hearts into this game. It's about the team who can keep that pace into this final map, can find those big plays. The IGL who can make that adaptation and take home Icebox. Absolutely agree. And in terms of the mental, in terms of the emotions here, for Sen to bounce back, take Split back as their own and force the map 5 here, that's got to be a big boom for them. You can see, I mean, look, I got to talk about it. Fans obviously going crazy for Sentinels here. Goes without saying, but, oh, man, I can't help but wonder, what are we going to get from Gen.G on this one? Because there's just so many directions that they can elect to go here. But what I think is most important is there anyone that's like standing out on the Gen.G side? Because when I look at the numbers on Gen.G, I just see a lot of consistency, Mike, across the board. But, you know, you're really looking for a texture here to pop off and have that standout game. I mean, historically on Icebox, it's been Munchkin, really the one to be numerically delivering. Again, had a rough performance here on Split, but, I mean, if we do have a pop-off game from Texture, do have a pop-off game from Meteor, then actually, Icebox could be really interesting for things. I think it's going to be about that Jet head-to-head, honestly. Yeah. Second is looking white hot. It's the same for Texture last map. And also, this one's really interesting, because a lot of the times with new Icebox, we get different head-to-heads. We get to see the Gecko KO versus the Harbor Viper, or versus the old default. This is straight up Gecko KO versus Gecko KO. Both these teams playing that new standard of composition, which means they're going to be hyper-aggressive, using those flash combos to set their Jet up, having tons of util to re-clear in the mid-round. I think all of that util, all of these 4 maps he's played thus far, really comes down to this and that head-to-head between those stars. It's safe to say that this is one of the best Masters finals we've ever had. The best. The best. The best you know what, you're right. Finals, yeah. The best. Let me go ahead and say it with my chest, because honestly, man, what we're getting here, just to go ahead and quote the John QT line, it truly is absolute cinema. A game where you got Gen.G taking it, Sen taking it, the constant left and right hooks that we are seeing to make a boxing reference and contextualize it here. That's what it feels like. It feels like a slugfest, guys. Who's going to walk away with this? Are we feeling Sen? We feeling Gen.G? I mean, I'm still leaning Gen.G. I have to give it to them. That's again, stick to your guns. Statistics coming in. I agree with Mimi's point, obviously, about the emotion, the mental game that's on display here on the stage, but I feel like Gen.G are going to be able to drag this across the line. Sentinels are hot out of that map number 4. I gotta believe in these guys to take it home. It's always the hard way with them. It definitely has. It's never easy. An uphill struggle. I actually saw Kaplan at breakfast this morning, and I was like, hey, man, what's going on? He's like, hey, man, you already know. We just got to do it the hard way. He just looks 10 years older now. Yeah, bro, my guy Zekin, he's aging before our very eyes right now. Might be able to drink coming out of this one. All right, well, let's go ahead and see. As far as the agent selection
that goes. Nothing crazy, as you pointed, Mimi. It's going to be that Gecko KO, Gecko KO. Both these teams know how the other plays. Gen.G is good on this map in the past. They're favored here, but this is going to come down to the individuals. Pacific will either lift their first ever trophy, a redemption arc for so many of these players on Gen.G, for their rookies coming into their first ever tournament, or it will be Sentinels joining that elite few of organizations to lift 2 international trophies in Valorant. Yeah, and looking at Texas to be the one to step up here. Alongside that, it's got to be Lakia and Munchkin to really enable him. This is it. It all comes down to this. Map 5 and to determine who lifts the first trophy of the 2024 season. Let's go ahead and find out. เป็นทีเดียวอยู่แล้ว Over one final time to the one and only Brent and Sideshow. แต่ว่าสถิติมันไม่ทำลาย I don't think the Madrid arena has really seen anything quite as electric as this. 2 teams. อาจจะไม่ทำลายกันบ้างแต่วันนี้แหละ ทำลายแน่นอน Set. For both of these teams looking to tussle and tangle, potentially get an edge over one or the other. For one, Gen.G Sentinel. The other will be gutted to have come so far and go away empty-handed. Texture takes a little bit of space over towards A, but that knife indicating, I think, that it's going to be a bit of fake pressure. Yeah. Sentinels have already stacked 4 players over towards A, ready for Gen.G's classic flash dizzy engage. But they're not going in that direction, and I think Sen are just starting to realize before TenZ takes contact. Wondering where they might be. Thoughts creeping into their heads, wondering, oh, is mid exposed? Got to try and watch those angles. TenZ gets off the angle. Munchkin's trying to sell it. It's only him here. Yeah, it is just ซื้อ a มา lone กี้มา player ซื้อให้ lurking up. Still Sen choose to stack the bodies towards it. In fact, ดูแล้วไหล full บี board it. โอ้โห Munchkin was thinking for a moment of calling his team back. You saw Gen.G ไม่เทน going back towards mid just เท for น a ใจ second. ง่าย ไม่นิ่งอะ ใจง่าย ไป ก็ แล้ว คน ไปไกล โอ้ใจง่ายจังเลยอ่ะ ก็คนมันใจง่าย Goes off their ways. Dizzy lays the groundwork now to try and take towards this B site. Man with the plant down. เรียบร้อย Angle here that wasn't actually smoked off. That's not available for them. Still fights ready to be taken here. Sentinels trying to get fast onto the approach and hot on their heels. Kill onto Lakia. It evens it out to 4-4, but you got to think the advantage now to Gen.G. โอ้แล้วเลือด Sassy's going to have Dizzy back online, I think. Was he able to pick that one back up? Surely. Late lurks. Elsis In Bowen. might be aware of it. Drifting back and Ui. forth. What a shot. Straight to the cranium. Sassy defusing is already on half. Sassy defusing. Wingman, hello, already on the half, but it might have just brought them that critical, crucial Oi. lifeline. Munchkin Ui, lâu. from the side. An attack from second is that uncertainty, but he's defended in time by John QT. You absolute beauty. What a way for Sen to get back in. And that's after missing the read เหลือ in the เชื่อ round. They were forced to play retake. They got a nice little spam kill to open things up. Spam kill. Lucky is huge. But the defense of Sassy. Wingman and then the defense again as John แล้วกระ held สุน it แบบ down. ลาบุลเลต ร้าน นะ บุลเลตอ่ะ Huge. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฝงล่างแล้ว This map, we're going to see whether the difference between experience and lacking it makes the difference between a trophy or not. So many players on Sen that have been in positions like this before. Some new players as well, like John, who's been calling a lights-out game and playing one too. Exactly right. I mean, there's a chance of history on both sides. เฮ้ยเฮ้ยเมทีโออย่างเนียน Gen.G looking for that trophy lift for Pacific for Well, themselves yeah. as well as one of the most successful iterations of a Korean roster we've ever seen. ไม่เห็น เห็นปะ In Ken, yeah. To the angles, Elsis retreating and away with the turret is covering that angle there with Munchkin caught out into the open. Still a plant down for Gen.G. Can't be too much more behind this. They are dropping and toppling. Very diligent play by Sentinels, making Huh? sure that they deal with the lurk, but not clearing. I mean, I mean, devil man ถ้ามันเป็น texture. เวนดอลนะ Makes a good go of it. I don't see how Karen wins this though in a 1v3. With the fragment nade, force them out. กูเป็นเซลซิสแบบเดินไปเสียงแบบ So a เปิด little เสียง bit ต of ลอด damage เว done, ลา but not too bad. Double bulldog น่าตายมาก saved into the next. And you're right, Brett. Pistol. Well, there's history on the line for Gen.G. Pacific, they've never won a trophy before. Gen.G could not be closer. It's only PaperX in that final against FPX at Copenhagen, who were in a similar position to this, map 5, and it slipped away from them.
But not only are they on the precipice of making โอ้ย history, สองอันนั้นโดน when ไอ้ you นี่ look ด้วย at นะ the two people at the top of the scoreboard here early on in Sentinels, Sassy and Tens both wanting to get into that. As the แต่ถ้า Desert ไม่ very หันไปเอา exclusive club. จอ QT ก็น่าจะได้3 Double trophy lift. มีโอกาสได้ Sen 3 as ไม่ an คิด org ว่า would only be the second org ever to have 2 trophies. Wouldn't that be something? The first and the last, or at least the most recent. I hope we don't stop doing them anytime soon. I certainly hope not. Sen looking aggressive at the start of this round, going forwards with 3 players over towards A, and Genji รอบ getting นี้ funneled เซน into ไม่ a มี B ปื hit. น I think Sen look very confident and comfortable in playing the B retakes. They seem set up for it. And also, you've got to be aware that Genji at some point could try to flash Dizzy combo into Snowman. Yeah. That's another thing that Sen might be ready for. Dizzy's exchanging the handshake there in the air. The shots are fired off here, but the plan's still down now for โค้ Genji. ดแผ่น Into the post กับ plant. รีเทค Again, that weaponry isn't good, but the อุ้ย utility is, look at that, it's a coordinated Oi. effort. An Oi. absolute Oi. face spray What? transfer as Lakia Man, takes that to was with a the fake final control. blow. Put an end to any ไม่ of ชีวิต that มันดู fight. ง่ายจังวะคีนจัด Does not matter มันโดน how ไอ้ good นี่ your ด้วยไง utility is. ยิง If แรง you're not able to get the kill onto มัน Lakia, ทรานเฟอร์ได้แบบ sprays down โห เนี่ย ดู มัน ดิ โดนยิงแรงด้วย มันโดนแบบ So ดี many บัฟ players มา that he was fighting there just didn't ตัวละ really นัด seem to ป่ะ have หรือ the 2 นัด guns out ready to take 2 the นัด fuel. Not anticipating that somebody would have gone หัวด้วยนะ in front of all of that util. That's spectacular. He gets his ult online. That can really start some momentum going. Huge play from Lakia. สเปรย์ทรานเฟอร์ Player, yeah, sorry. The big stage, seen the big scene before, even way back in the day. I was just going to say, Brent, by the numbers, this would be disaster for Sen. If you care about them. 0 and 6 on Icebox Sentinels since May 2022. God. I mean, different roster at that point, basically, right? It's a, ว่าไงครับพี่เอฟซีหุ่นให้เจิมเลยเหรอ that they've เจน ever จี had ดิครับ success on. Does it matter in a big moment like this, though? I would say it doesn't really. There's so much more to it. The emotional aspect, playing to each other's forms, cooking up plays on the fly. If you can stop this one here from Gen G, and they do with the Palm knife. mid-big. It's a good one. Thrash. Be stopped and stunted, and the full group up again from จะมี Sentinels ชิ้น looking ป่ะ like they are really ready to fight this one. Tooth and Nail seems to be the call. Everybody through now with the Thrash, setting it up from Sassy. That hasn't been dealt with here. ของ Still, ใครบ้างวะเนี่ย Wingman forwards, Entertainment not online, and they are really ไม่ trying สวย to flood in and through. But Gen G, the high ground positions on high, tying the top. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Celsius! เอาเซซี่แก้ให้ Maker. Right when his team needed it. 2 versus 2, and guess what? 30 Spike seconds left. dropped down. บอมตกข้างบน top nest. Wingman delivered that one like a juicy little เอ้า delivery. Speaking of delivery, Oh my Sassy God, out wide Abe, for yeah. Celsius Abe. again. It would have to be โอ้ Ace. โหมันกิน In its tracks. Great try from Celsius there, but just not quite enough to overcome the player disadvantage. Sen have a clear game plan of how they want to defend against this. They're not getting caught by the flash combos at the beginning. สิ่งนี้มันโดนไอ้นี่ไม่ตายแล้วเหร They อ use พี่ their own utility to get back in, doing a retake before Wingman can even get started, making sure to break that as well so the spike's lost in enemy territory. But Gen G got too many เจ๊ hits ไม่ออกเจ๊ as เจ๊ไม่ Sen ออ were ก trying to flood. That round win for Gen G has knocked the economy of Sen. Celsius one away from the lockdown too. Certainly something to fight with if they can get picks early. Doesn't expect the angle though. Meteor be close to the corner, swinging out, only gets the body shot, so 100 damage. มัน มาไวมาก Already เจ๊ texture. Gained all that ground, scaled rapidly on the approach. Looking to pick apart this Sentinels players that are left standing. And this top 4-10 position is one where Gen G were able to get value in the previous round. It's broken. เห็นเห็น Yeah, and by the way, throughout all of this, Caron has just walked up โหดู to ดู Snow คาร์ลอนแม่งเข้าไปถึง for his นู่น team. Listen, you don't need to take the เป็น risk การ of พีค going ที่ into แบบ A. ไอ้ Yeah, you ลูก favor, คุณปู่ but why even bother with it? น่ารักน่ารั Let's ก go B. Let's make sure that Munchkin gets his ult online for the next round and keep this snowball going. Play it safe. We've got players in forwards, advanced อ๋อ position. แต่ไม่โดนใช่ไหมเมื่อกี้ Pushing out opposition here by Sentinels. Look, it's going to be captured by Lakia. อุ้ยลาเกียทิ้งหลังไว้ Lakia, then Texture. ได้ยิน Looks like a great game plan for Gen G here. Not just applying crazy pressure over towards A, โอ้โห but also มี being ไม้ that หนึ่งแล้วยังมีไม้สอง B. ตรงกลางอีก The Gen G A hit
is so powerful. And really, this flash Oi, dizzy off. lineup that they use with Munchkin on top of pipes and then Lakia following it in afterwards, it's crazy hard to deal with. And that means that Sentinels are starting to deal with it more and cheat over towards the A ไอ้ side. ช็อตเทนพีคมันนี่แม่ง Within the first 5 rounds, จกจัด that opening on B as a reaction. Chomping at the bit for the chance. Already thinking เว ahead ลี่สเนลพีค about how to stop Sentinel's counter strat. More importantly here for Gen G with these recurring wins. Rounds online, they have big ults. Try and punish and keep that snowball going. Now the knife wasn't broken, so Zekken tagged up here. Players have to watch the belt position, at least on that high ground approach. Wall up in his face. There is some danger here. Up close, it's all about the reactions, but again, they could come from any direction. No command. It's a jiggle. Almost anticipating and expecting there to be that level of aggression. ยังจิกเกิลพีกมา But still tense. He's in that top position with the operator still into half clearance. เทนเอาไป2 Punishment in place. 2-1 3-1 Beautiful adaptation from Sen, deciding to take the fight to Gen G. They know that the classic Gen G exec starts from pipes control. And so Tens is already up there, using Zekken as a distraction, essentially. Everyone's going to be focused on the operator, shutting them down, trying to punish them. And they just end up running into Tens' waiting arms. Munchkin, the IGL, going to take a moment to see if he can win this round. Does he have an opening still? This isn't going to be a full save where he uses it as a timeout. He does still have chances here. I mean, the money's stacked. 30 Yeah, seconds. make a go of it. โอเคไม่เล่นจอบอกไม่เล่น Plant, now 1v3. Sounds into this one here, but it's Munchkin who he needs to seek out the weaknesses, really. Will Sen give him any? Doubled up, shoulder to shoulders, and One up tap. peek here from ไปดู Zekken. เหลี่ยม Just แบบ clearing all the ข้างบนมองไม่เห็น possible spots, but there is that blind spot. There is that blind spot. โอ้ Munchkin ไม่คิดว่าจะมา มาสองอะดิ cleaned up, but on his team. ถ้าจอยไม่มาด้วยมี believer in เสียว almost any scenario. Now that Munchkin's had his ตอน goal เบส in ด้วยเมื่อกี้ 1v3, he'll เปิ have ด to start เปิด thinking เสียงคน about หนึ่ง what went wrong in terms of the macro of that round. Did they need to put more B pressure in order to pull players away from A? Stay down. My ult's ready. Was it that they need to be applying a little bit more utility to โอ้เทน clearing ยิ่ง out ไวมาก pipes อะ before they go for the ตัวแรก exec? These kind of things going to be racking through his brain as the scores ตอนบอกกูไม่ชน ชนละ โอ้โหนะนอยจัดอันนี้ช็อตนี้นอยเลย เซ็งอะมอง แต่ชนคนขวานะไม่ชนคนซ้าย แล้วมองด้วยนะพี่เคนบอกอะไรวะกูผิดอะไรวะเนี่ย not one coming. ตอนบอกไปยิงมาก่อนเดี๋ยวค่อยชน งานยังไม่กระเตื้อง Opted into that brawl. Knuckle fighting. Picked up by the knife, slowing it down for a moment. Now waiting for it. Right, นอยอ่ะ strike. Big ultimates for them to use to try and get themselves into this. In fact, it's on the ตอนบอก other รอบ side. ที่แล้วมึง They ยิง have เยอะไป anything to deal กู with. ไม่เทคเจอร์ ไม่ แล้ว ได้ กั เล่ น น This lockdown, contacting, walking right now. Finally, the mollies being used to try and take that backside control texture. Oh, he's Lineups, himself here it deep comes. spotted lineups. Oh, missed! Against the wall here. Moshpit has to be committed. Will it break? โอ้โหไรอัพพลา อันเดียว ด ไม่แตกต้องสองอัน So the additional util just ไรอัพ doesn't เกโอ add พลาด up. It was all missed in time. Tens forwards here. There is entertainment. Fragment nade. Does he expect it? No, he does not. Meteor again taking matters into his own hands, and he's slipped himself up into that forward position. But finally, dealt with. Shut down. Back here. Cannot withstand it. This pressure is โอ้ just ย amazing. ตอนคิวตี้ Sentinels with a successful แ retake. ปลกๆแล้ว And part of that has got to be down to the fact that ไลน์ Munchkin อง missed ไร the อัพ nade. พลาด Every team at this point has a setup to try to counter that lockdown. We're talking the best teams in the world. Of course they have setups for that. But it got missed somehow. The fumble from Gen G. I don't know what piece of architecture that hit onto. I won't claim ลุง to ไม่ know ได้ as ใส่ไปเย well, อะ but ดูทรง It's ละ just on a door frame by the look of it. ลุ้นหนักขนาดนี้ Devastation. Tiniest of differences for Sentinels to take the lead here in map 5. Grand finals on the line. Get out of my way. Meteor, Karen creeping closer to those ults, and Lucky already has his. It's going to be difficult for Zekken, I think, to really get a peek if we decide to invest the Thrash. Oh my god. Ui. Knife away! กือบ Just สอง disrespects เมื่อกี้ it. Second is out of there on top of the ropes. He does not want to be hunted down and away, but it's entertainment. Where's the help? โอ้ Dash ย through, แล้วเทน Tens is ช่วย there. Finally, support arriving, but Lakia cleaning up that pesky player close towards yellow. But Sassy's done enough.
มันจะ just เป็น by คือโอเนียน staying จัด in an open area where the rest of his team could แต่ขวา cover him. นี่ Yeah, by the turret. Great turret position there. Utilizing the new window that got carved out of Tube. Real read here for Sentinels. But again, have to maintain these advantages when they are handed to you. And if you lose that fight into mid, suddenly 3 versus 3. Have a peek of things here. Out. Oh, timing against him. Second. He loses his fight, and just like that, it's turned. เคนจะเซ็งสัตว์อะเอาอย่าง Absolutely brutal for Sen. Great punishment on these peaks by Genji. Reaction test here for โอ้ Zealous. แล้วไม่โดนโลอยู่แล้ว Blind as a bat, but he still sprays him down, but he can't แล้ว follow ขึ้นมาเชือก through มา with the second kill. 1 versus 2. Knife out. อู้ยเกือบ ถ้าจอนถือปืนได้น่ะ That pace and tempo injected into the round by Genji at just the right moments. I love it too because while you're talking about the post-plant aggression, the pause in the round baited out these little plays. I mean, Zekken didn't know exactly where to put his crosshair. And Ten's โอ้โห going for a เมื่อกี้ peek เซลซิส under แม่ง Tube. ไม่ตายปืนก็ตายระเบิดอะ Opens the win up for Genji. That's got to be frustrating for the Sen coaches. What a gift for Genji. Even as anything. No imbalances here when it comes to the rounds. ด้านกันด้านบุก Fight กับพี่ taken เลย straight to them here. Opting into the Dan scrum. kan. Second, there's no way you dash into that angle and he is punished. Wow, what a flash from Munchkin. เห็นแม่งมุมเดิมเลยวะ Bleach the eyeballs of Zekken and Ten's looking to try to take the fight. Utility didn't get broken. Huh? No way! What a wall ยิง back ได้ด้วยมุม right นี้ through the wall. And Ten's still not going to be removed from this spot. He just sees it, head poking over, but now has respected players all Ten aroundมุม him. นี้ Sassy, your turn to strike back if you can. What เฮ้ย it เฮ้ is. ยอะไรอ่ะ And hot it โอ้หมดเลยครับ They drop อะไรวะ เกิดอะไร no ขึ้น entry into the site. Stand your ground, say your piece. The Vibe Merchant on his feet. ไม่เคยไม่แผ่วเลยอะเซลซิส เขา ไม่ ทำ แผ่วเลย แปลก Genji cannot crack this A defense. I've not seen any team put up ว่า as เซนเน good ล as เซนมาถูกคนเนี่ย defensive เซนมา setup บัฟ against กับเซน this มาขายของ as Sen have. โอ้โห Multiple เหี้ย layers toจัด it, right? The Zekken going จริง aggressive บ้าง at the ในบาง beginning, ครั้งบางคราว drawing attention. เซน Tens ยื up น on pipes, and then crossfire setups on the site. And yes, Sen are overstacking A. สลับกัน They're วิ doing น it at รั the วๆเลย right times. They're actually getting the read on when Genji are executing. Genji need to throw a few fakes of their own into it. That's something we've been talking about Sentinel's attack side the whole time. They need to try to pull people towards A and use that B ตอนแรก lurk เซล timing ซิส that Karen เป็น found สำรองบอกว่า in พอ round ใจละ 5. อยู่เป็นสำรองได้เงิน Still anyone's game though. สตรีม Oh, absolutely. ตอนนี้ It's not like โคตรจริงกำลังเข้าชิง figured it out, and that's them with the trophy in hand. Lots Putting up a of great players. fight on a bad map. for them. User disconnected from your channel. Rich environment, timing. all obscuring, hiding the intent of Genji, but out wide that's Munchkin. No Magi kill to be Menti. claimed, but Zekken, let's give it up anyway. Now the pixel angle. Holding forward, it's going to be that high-low and a peek with a dizzy on top Ui. of things, running and Ah, going really? forward. Second, drop down, 1 kill found, but already the pit is down and out. ตาเกียร์มันเดินชิวจังวะเมื่อกี้ Munchkin's weak. He's gonna try to เดิน knock เหมือนแม่ง himself เดินจ่ายตลาด to get the full res. Oh, they go for the lockdown as well. Lockdown play. ล็อกดาวน์อีกแล้วเหรอ Using it to clear them all the way Lockdown backด้วย here, so Sentinels won't be able to What's withstand that? their ground here, but there is that gap out towards the back here. And it seems like there's some hesitation. ระเบิด They แร want ง to try จัด and fight towards this one. It looks like now the plan being committed. Still with that pit Oi. here with the ults all the way through now. Thrash to set it up, and it has cleared the way through. No! เอ้า เฮ้ย อุลาเฟเจอร์ An absolute menace. And a 1v2. น้องกัดไม่โดน Sassy. เฉยเลย So much to do. Mosh rebounds. Oi. Pit still alive and active. Oi, but it like finally that, fades, Mau. and look at it. It's hectic. It's frantic. Woo. It's looking this way and that way. Wingman โอ้ out. ลีลาเยอะไปหน่อย เหลือ11 มาชกิน สลับกันวินรัวๆเลยพี่ Play here. เออ Just by taking Hey. normally a calm and very experienced player. What is this? นัวจัด เนี่ยมุมนี้ That's everything. Karen being able to dodge that Good thrash job. is everything in this round. It's a beautiful idea. Sassy and Tens play it superbly. Karen making the play to dodge it, keep the pit up. 5-5, Genji. They came into that round with 2 ห้า people ต่อ not very ห้า sheriffs. Yeah, I mean, the money wasn't good. สูสีจัด Three สมเป็น rifles คู่ to ชิ play ง with. ว่ะ Undeterred now by that one. Fast play, fast approach. Over towards A. Sen stacking it with players. No, this time playing it for retake again with Zalsis lockdown. I mean, they must realize though that they got kind of lucky with Munchkin missing the fragment grenade before. Look how good the flash dizzy is. Yeah, just can't break it, can't withstand it.
becomes a lockdown though. It's fast by Sen. Is there anything to break it? Pushing back right into the flank. เอา โอ้หนีไม่ทัน กลับตัวก็ไม่ได้ ตัวมาไกลไปหน่อย Genji weren't in position for the lineups. Zelsis in mid. Catching Meteor, crucial to the round success. Orb in his face, blooms and จังหวะนี้เมโทรโคตรดีเลยแต่เขาเล็ง เนี่ยดูจังหวะเซลซิสแบบว่าเปิดเสียงแบบเละเทะอะดีตลอด What? Damage, there it is. Putting in work with Celsius leading that charge still. The spike, it went down. Wingman able to plant it in the midst of all of this. But this pit, it's not a post-plant play. นี่เลยเปิ้ล It's พิ for ษของ Sen ใคร to วะ go เนี่ for ย the retake. And they got all that ของ space เซนปะ to clear through this one. Karon ใช่ has a snake bite, at least one with the tap. And now they're flooding ดู through. แปลกๆวะโอ้โห Flash! เฮ้ย Munchkin to deliver. And he's got to stand and do it now. The tap forcing out the bullets, no more. Right. Left in the chamber. โอ้โหโคตรเดือด What an incredible beginning. Could be set at an absolutely tied first half on a map where, by all Sentinel, accounts, Genji should be hugely favored. จอด But I don't เซล feel ซิ like ตี้ฉลาด I'm มากเลยเนาะ seeing the nerves มันรู้อยู่แล้วว่า Genji มี players. It doesn't feel like a collapse from them. No, it feels like Sen stepping up. It definitely does. The adaptations they've made and the awareness of how Genji want to play Icebox, loving the way that they're defending. The pit there from John Cutie was immaculate. Zelsis awareness too. And the flash out from Tens just all working really nicely together. Sen players rallied, reinvigorated. Deep knife gives him peace of mind there, so Tens can earn himself up to his ult. Wasn't pushed back, and a full group up by Genji. They're aware that sometimes the Sentinels players have pushed on defense. Remember, they caught Sassy pushing out of B in the previous round after they'd applied their pressure on A. Wait too long, the knife might be back online for Tens to just throw it from Boiler. Tens has his ult to be able to work with too, so the closer they get, the less they can really rely on the Viper wall to do anything for them. Do they have an idea of where Tens is? He's set up for another knife lineup. Here comes the knife again. Might get bad info though here, actually. Orba. Oh. Crossing back over to A. Yeah, that knife caught onto Munchkin. But then Tens is still rotating off. It's really orchestrated. I mean, they just know. When the orb's up like that, they only catch one onto the knife. Yes, they could cut noise, but second, holding from the top rafter position here. Plenty of angles to adjust and choose from, but they are walking right into the one that matters most. Dash online, backs away, Sassy, close now. In their faces, willing to take the fight straight to them with only 25 seconds left as the final round of the first half. And an important one at that, Wingman broken. That's the confirmation. Genji have to follow through with the weaponry and the guns, and they're finding their own place, but it's only down to one. Texture, Soul Survivor breaks it down. Munchkin late to the party and jumping around. The nerves at play. Sentinels can feel it. They've got the lead at the half on a map they weren't favored on. ทำไมเขาไม่เอาแฟลชปาเช็คก่อนหรอพี่เลย ไหนแฟดจังหวะครับไอ้ลูกเมื่อกี้ใช่ไหม เกโกะที่เกโกะเดินมาโดนยิง น่าตื่นเต้นแล้วตอนนี้ ผม ปอ ว่า กเขิงลืมปลาหมดละ ผมว่าไม่ค่อยละเอียดเลย จริงๆมันต้องมีแฟด KO เกโขะเมื่อกี้ KO ปลาช้าจังหวะมันรีบด้วยแหละ The electricity in this room is unreal as everyone is on their feet and honestly just blown away by what we've been seeing in this game, guys. Not just are we getting great ideas from Genji, but we're getting even better ideas from Sentinels on a map, as Brennan Sideshow were noting, Hypoc, that they were just not favored in. Yeah, and I think Sentinels achieved the primary objective, shutting down the main win condition, which is this A-site execute. Josh was talking about it. After that, though, the adaptation from Sentinels is perfect. They read the game to perfection, start stacking towards B, baiting Genji into their stronger setup. For 8 of these players, they've never been in a grand finals of an international event of this level before. For 2 of them, they're rookies in their first ever appearance at an international. You can see the nerves, even in the veterans. The shots from Sashi shaky at times, but what matters is how you convert in the end. That was a half
of hero plays, of moments towards the end to come back. But Sentinels is up. But at this halftime, this is the last chance really for the coaches, for the teams to talk together, to come up with that final plan to lift that trophy in front of them. This is it. I mean, you've seen some of the cracks start to show on the side of Gen G. I mean, Josh even referenced this as well. The pressure getting to them, some questionable decisions, couple of misplays here and there. Is this where it all comes apart? Pacific has been in the finals before. They've never lifted a trophy. Gen G want to make this comeback happen, but Sentinels, you can see it in their eyes. They're standing up on the stage. They can feel that trophy. They are ready for it. This is it, folks. The next time you'll hear our voices, we have crowned a a Masters champion. But hey, you know, this matchup feels quite global in itself. But let's go ahead and send it back over to Brendan Sideshow to send this bad boy home. The tension is palpable, energy building in the arena. You can see it, we can feel it. History will be made right here on this half of Icebox. Gen G won every single pistol the last time that these two teams played in the upper bracket final and walked away with a comfortable win on 2 out of 3 of the maps. They need this one. Open face by Caron, almost with the punishment. Tagged down by the turret, just seeking to at least destroy it and remove some of that mid-round information. จะมายิงป้อมสักหน่อย บริการ Still trying to get posted up there, making sure that Sen don't play in that area. Jump spot from Tenz here, but he's out wide now with the face in top of the Dizzy. They have to give up this space here, but Gen G might seek to try and fight this one. Wingman is already in the fray, through the back of the side here, broken, down. Lands to the open, but behind the box, second, finds his mark. Precision being the name of the game, but Gen G not willing to give up even a scrap of territory. No map control, and no gain really for them. Gen G takes to, oh my goodness, 2. But eventually brought down. 3 versus 3, and the spike's still not retrievable. Oh! It's a spike position. My God. 30 seconds left. They keep getting tucked behind this box over and over. Karen, though, he took so much damage earlier on, they could just spam him out. 20 seconds roughly All around. It all comes down to this for Sen. And a pistol round. 1 to stand. 1, 2, 4. ปืนแหลกปืนแหลก Sentinels are feeling it. ปีแรกมันจะโดนวะนี้โมเมนตัม Celsius on his feet again. And Sen in the driving seat, despite having that map veto disadvantage because they had to come through the lowers. Sassy on that stage for the 3rd time knows that it can be done. ทุกราวเลยคนนี้ He, every time he'd made มันอยู่คนเดียวชิบหาย before went through the upper bracket. มันอ He ยู่คน didn't เดียว always win. He knows it's doable. เฮียกูแปลงร่างเป็นไททันฟิสิกส์กูเมื่อยแล้ว Truly palpable for Gen G. มันไม่ถามเพื่อนเลย Shy investment. นั่งกันหมด Utility, maybe a sheriff of Meteor to get something done, but this is Sentinels in all likelihood wrapped up. ถ้าเกิดแบบลาวแพ้แล้วมันยืนขึ้นทำท่าเดิมนี่ยังไม่ขาด้วย Depending on whether or not they go into the stack, I really feel คือ like แบบโทษลืม even when they only have pistols and Meteor, who hasn't really been hitting this map, the only one with the sheriff. If Tenz goes down and they pick up the Stinger, maybe something can snowball off the back of it. Sen are playing this so cautiously. They do not want to give an inch to Gen G. Caution can spell defeat sometimes. No info, it's caused to rotate. That's an amazing time for Sen to start to hit A. Tenz has read this one perfectly. Just like that. We talk about it, the tiniest of ไปก้าว differences ก่อนละกัน affecting so much more. เราเต็นทำไร ระยะนี้นะ From that range, all right. Tenz getting away with all sorts of murder. It's a massacre in front of the back of the site, but he gives up his life in the end. I can't believe he took that decision, but I think that shows you the confidence on play. Sen setting up for the aggressive post plants. Gen G's composition can be very potent when you allow them to get into retake scenarios, and Sen are clearly planning to play forwards even when this turns into rifle rounds. You can see the kind of angles that they're taking. Gen G are going to struggle to get back into sights. ยิงได้ไง They ส allow ปีกเกอ Sen ร์ to walk in like that. Yes, it was a gamble. My Yes, God. they needed to try to make a play. But what a beautiful read from Tenz there. Saw the knife whistle past him and realized an opening. โบนัสลาวคุ้มจัด A 4-round lead for รอบที่กำลัง Sentinels. จะถึง Gen G
unfamiliar position that they're in here in this grand finals on this big stage. Now we've got to do the most. They've got to try and steal their hearts, calm down the nerves, get some form of collection together. Because the map is running away from you, and not just the map, it's the series. It's your chance of etching your place into history. Texture has gone for a glass cannon operator this round on the anti-bonus. Triple stack over towards A. The knife. ลงทำลายป้อมด้วยเมื่อกี้ And Texture already starting to come off that ป้อมคิด aggressive. เช่นมีคนสว่าง This op has to pay off. It just has to. Taking a gander. Walking back over to the angle now behind yellow box. Lots of angles to really choose from too. He can't expose himself to Zeken's position at any point here. He could be getting walked up on. That's why you see him just going for the check. And he just doesn't know. He just does not know. You are open to being timinged here. He's taking a risk. Risks are necessary in this particular position. All up. Everybody crossing. Texture can feel it now, and it's going to be tagged up by the knife. Has to respect this now and back away. No, he's just out in the open. No man's land. Flash over. Respecting it and backs behind the wall. Genji trying to be fast. Now with this rotate plan tonight. Shut down here with only 33 seconds left now. Cavalry has arrived. All 5 players here. แย่อยู่นะ 5 seconds left. How are they getting back in? That's the question, isn't รอ it? ทามมิ่งมันเล่นแบบว่าไม่มีจังหวะให้ทางไหนได้ตัดเลย Got to get a move on, and it needs to be now for Sen. What is the game plan? All up, just about. They've got to push forward. Push forward. That's why Tens is there, underhanded, flash through, takes it. The fight straight to intermediate. Top a bridge. Genjino. Surely the guns prevail. It's 1 versus 2. หายอยู่เนี่ย ลุ้น แล้วตัวลั่นด้วยเซลซิส I'm not even sure. Tucked to the corner here. They know where he is. Oh, Wingman top. sets its sight onto it. Lakia half on the defuse and even more. No kills to be claimed. No kills to be collected. Genji narrowly avoiding it, but they need to keep these guns. โอ้โห That แล้ว is so rough losing the op in that situation. เป็นเจน Knew จี that they ที่ had มี the ปืนหรือ round เปล่า secured, and ยัง they อยู่ still วะ couldn't keep ก็ตัดเยอะอยู่เสียสไนเปอร์ด้วย weapon online. เสียหายอยู่นะเจนจี Nerves Says in these hi, big Mark. moments certainly hit. Sen, yes, it wasn't the most successful round in the world, but that was their bonus. They were coming into it with Stingers, Spectres. And they've hurt the economy in the sense that Genji coming into this one with double Guardians, no operator. That is huge. They know they don't need to deal with that in the next round. Familiar scenes here. Seen that one before with a deep knife. Gives him that chance for Munchkin to try and build up that ult, but here it is. Fast and loose. It's a call made here by Sentinels. Looking to disrupt. No command. There's no abilities here, so Sassy's going to be able to get that plan down. So again, into the post-plan situation we go. Genji going to be tested now on their retakes. And Genji are looking for the lurker, coming around throughout mid. There isn't one. Yeah, just trying to clear it out. Sassy can play so far back and just work off his thrash. Does Munchkin have some kind of knife to be able to deny this? Mosh pit flash through and out second. How the hell is he alive there? Thrash now finally being used, but it's offloaded all the volleys as well. Thrash broken. Media wide texture. Trying to claim another one here, but he dropped down to 10 HP. 10, surely he falls, surely they go down. Half out. Munchkin. Has he bought enough time? He's got too many targets to deal with. Too much in โอ้โหยิงกันไม่โดนเลยงง เมื่อกี้ใครวิปะไอ้ตรงหลังเหลืองอะหมดแล้ว เซนว่ะแชมป์หรือเปล่าตรงนี้ยังดูมี energy อยู่แต่ แต่ดูจะจีๆอ่ะ was a tough one. They had to hold off ผม all หมด sorts. จริงว่ะ The swing that came through here ไม่ได้ยิงไม่โดน in the previous to be able to deny the wingman, I thought could have been punished. But Genji just didn't have it in them. They've been stuck, ปั่นอยู่ paralyzed คน at เดียวเลย 6. The Sen creep up and up. 3 rounds away now. โอ้ Within touching distance, they can see the trophy in front of them. What they've been working for since October. สภาพจิตใจเจนจียังโอเคอยู่หรือเปล่า Honestly, all ตอนนี้เหมือน throughout คน last อื่น year แรง as หมดแล้ว well. เซลซีแบบคึกอยู่คนเดียวอะ The turmoil of their แข่ง roster. จบต้องตรวจโดน วันนี้การออกกำลังกาย เหลือจัดเลย Since adding พลังเหลือ his เอเน first จีล้น time ห on ลาม the big stage like this as well. Doesn't appear to be a rookie.
ยังตื่นตัวอยู่เลยดูสายตาดิ In every twist and turn of this tale that is the grand finals, this best of 5. It's just a ludicrous scenario that we set ourselves Sentinels holding this lead on the map. They haven't won since May 2022. No. คือบ้านเขามันไม่น่าจะดึกขนาดนั้นนะ They wrote the book on how to use this Gecko KO composition that Sentinels ended up taking for themselves. ไม่คิดว่าจะมาถึงเกม 5 มั้งสำหรับ Gen G This is what we were talking about earlier. It's not always the game plan or who's won in the past. When it gets to big, high-pressure moments like this, it's can you deliver? Do you have the determination in you? Timeout that was taken for Gen G here. They have to pick themselves up. We've seen comebacks on Icebox before, on the biggest stages of the world. But it takes a special kind of team to be able to pull that one off. เอาโดนนึกว่าเฟล He misses the nano swarm. But going off the sound cue there, the turret still gets retracted. Yeah, pulled back. Gen G do not have the weaponry to hold on against this. The knife collecting onto 2, at least, possibly even 3 there, indicating that it would be an A execute. Meteor gets pulled over to reinforce Munchkin. And then goes back as Munchkin comes. There is no noise. The re-hits working really nicely against Gen G. มันน่าจะโมลี่เฟลนะไอ้นี่มันดึงออก Hard reads. Only one tag there with the knife. That is going to be the go button. Pressed here by ต้องไป Sen. ซ่อมต้องไปซ่อม Not just that, but they're pressing the advantage, scaling deep into the back of the site. They're giving an edge to them. Second is tucked deep, and there's going to be that supportive util. Look at that. Ten's already holding for it. First signs of life from Gen G. A flash, and Molly's going to go flying. ได้ของเบรกจังหวะดีเทค Dizzy. จ่ายของฟรี Broken, not quite. Just sailed right over, but a bit of miscommunication. เอ้า Out here, texture. The knivesเอาหน่อย work. เจ๊ The เอา knives หน่อย work. It's going to try and slice and dice to มาแล้ว victory. Gen G อุ้ย finding หายไป that นะ footwork and the ground gains. เอาให้ไป 2 แล้ว Granted to them. 2 versus 2. A weapon. At least with the upgrade, Meteor. He's going to be holding this one. He's going to be diffusing this one, but already the wall fades and topples away. Half needs to be earned, and he does get it, but โอ้โห time เซลซิส entirely. แล้วเซลซิสยิงไม่หยุด ไม่หยุดของจริง Zelsis again is there to make sure the safe pair of hands. อย่างกับ EG คมตอนปีที่แล้ว Another player โอ้นี่ถ้า who แบบ was there at the แบบนี้ very จบปุ๊บ beginning. นี่แย่งซีนพระเอกเลยเนี่ยไอ้คงจะเข้นหมองเลย เป็นมาสุดท้ายเข้าไปเซลซิส Making sure to be the backbone of this team. Emotional leader for Sentinels, thriving under the pressure. Making sure that every one of these tight moments is closed out. Gen By G, the Sin they bundle. must pick this timing to respond if Because they when want we any have our- chance of forging their place in history. It has to happen now. Pressure against them. Either crumble or makes diamonds. Texture misses the โอ้ adjustment. โหนี่จะเป็นแมปแรกๆนี่ไม่พลาดสองที Now pushed away from the angle. In fact, even activates the dash, anticipating like it could be a follow through, but it's not. But Sentinels are out of there. He's getting good information here, Bren. The fact that Texture popped the dash and got back on the angle is telling Gen G to keep 3 players A. And they have Lakir on pipes too. This is looking like the way that Sen wanted to defend. Second! Matters into his own hands. Leading the เอ้า charge with the dash and just collides right into the collision โอ้ of โหหมด 4. จริง There needs to be the adjustment. It's not หมดจริงหมดพลังจริง อันนี้คือหมดจริงๆอ่ะแบบหมดแล้วอ่ะ เหมือนนักมวยอ่ะ GG ต่อยหลายยกไม่ไหวอ่ะ in a 1v3. แต่เซนต่อยได้หลายยกจัดยืนไหวยืน He's ยกไหว got to try อ่ะ to hold on to the last shreds of hope in his heart. GG หมดพลัง But it must be feeling heavy. He knows that this is Sen likely to get up to 12. Look at the triangle they formed as well. Crossfire setups. It would have มัน to be มัน in ไม่ the ใช่หมด play แค่ of คน his เดียวมันหม career, ดทุก and ค he นเลย knows it's not possible. In the movement, in his posture. You see that he's just forced แถว to ปลาย take ด้วย เหมือนตั้งแต่ the smart play โอ and ที back ตั้ง off. แต่แบบ OT แบบที่แล้วก็ But this ดู has แบบ got ดู to แบบ be ดูแผ่วๆแล้วนะ devastating. ใช่ The silence in the Gen G camp as they allow Texture to play the clutch, settle in like fog. Memories flashing back. Where did it go wrong in the series? We were favored on split, weren't we? Icebox, surely we had the advantage. How are we in this position? 6 rounds in a row that Gen G would need to take, and Zelsis, he's on his feet.
The round was still going on. ดูโค้ดดิ โค้ดหลับแล้ว โค้ดแบบหมด energy ไปแล้วอะ โค้ชยังไม่ไหวแล้ว แผนที่เตรียมมาอาจจะไม่ได้มาถึงไอบ็อกถ้าอยู่ถึงไอบ็อกเสร็จก็อาจจะคิดว่าไม่ไหวแล้วมั้ง drawn and Sentinels willing to cross it. And this will be them as an org, as players, as individuals, etching themselves in the history books. But one และ last เซนติเนลบอกแล้วว่าถ้าสมมติว่ามาถึงไอบ็อกได้แล้วก็ clears through. That's entertainment. Takes a drop down. โอ้โห But it's fallen into it. Hunted down. หนักมาก Up to Lakia. He's called for the reinforcements, but this is it. โอ้โหมาเอาแล้ว GG ว่ะ GG ครับ มีแชมป์และถ้วยมาละ The ult even forced out a meteor here to try to keep the horde back. But they're in a 3v5. There's nobody on A. Where's the win condition? GG It แล้ว just looks like Sen are going to เฮ้ have ย a free หัก ticket ตำ to รา A. Second's going to make a play down mid and it gets cancelled. Why would you even bother taking the risk? Play it together. Thrash, second round. ต่อไปก็ไปลุ้นแชมป์ไม่ต่อ It's Munchkin โอเมด standing his ground. Knife just a Viper, little bit too late Doraemon. here. They can feel it now. Pressure mounting. Genji stacking, but they will topple. They will fall. The rifles are too good. 1,000 days into hunting. Sentinels maintaining their relevancy. 30 seconds left. Spike planted. The last time they were at an international event, last time they earned any sort of accolades. Toxins going up. And Caron, from rank to rookie to tier 1 play, left to stew. Pacific's hopes and dreams laid on his shoulders. Genji's hopes and dreams laid on his shoulders. But how much can one ครั man บโตครับ do? โตครับ First one โอ้โห found. โอ้ GG ครับ ผมขัดก็ไม่ไหวตอนนี้ แชมป์ เสือซีได้แม่งมันสัตว์อีGG ครับโอ้ยเกือบแล้วสวยแล้วครับเซนติเนลแม่งโหดจริงเอ้ย เก่งมาก นิดเดียว เซนติเนลเก่งมากจริงๆที่ร้องไห้เลยพีเจเกอร์ แชมป์เมเจอร์ดูสภาพหน้าเจนจีดิโอ้โหเยอะให้น้องไม่นอนไอ้สัสไม่ไหวแล้ว Last year was devastated, but this group of players has done it. They put Sentinels back on top. The best team ขอบคุณนะขอบคุณจริงๆขอบคุณครับคุณพี่มุกนะครับสำหรับ350 บาทนะครับขอบคุณครับไม่เป็นไรโหดแล้วครับโหดแล้วเซนติเนลแม่งโหดจริง ในสุดเทน9แชมป์เอาถ้วยไปให้แฟนได้ Proud of how far they've come here. Genji will take a bow. It's a curtain close finish. Not how they hoped. Not how they liked. It was supposed to go differently for them, but they just couldn't pull it over the finish line. They've still made history. They've still เก่งมาก made เจน history, จี but that trophy ไม่ดีที่น่า is กลัว not ต่อ for them. เจลซีนี่แม่งสุดว่ะแม่งดึงทีมแบบ เออ energy ขึ้นตลอดอะ คือแบบไม่ยมเลยอะ มันสัตว์ energy เพื่อนแบบบัฟตัวบัฟเลยอะแล้วตัวแบบ ตัวยิงแบบ ของจริงโอ้โหอย่างในสุดเราก็ได้นอนไวแล้วพี่เอ้ยเพื่อนพี่เอ้ยเป้ นอนไว ต อะ นอนไวแล้ว อ๋อเราไม่มีตัวแข่งอะใช่ไหม ต้องปรับเวลานอนอีก นอนเช้ามาหลายวัน ว้าวเชียร์ดีใจแทน อาซี่ได้แชมป์ครบทุกถ้วยแล้วเทนได้ดับเบิลแชมป์ เทนได้แชมป์อะไรมา เทนไม่เคยได้มาสเตอร์นี้1 ทีนี่ครั้งที่ 2 อ๋อที่ VALORANT ยังไม่ค่อยมีแบบว่าคนเก่งๆมากใช่ไหม ใช่ครั้งแรก ว้าว แชมเปี้ยน1นี่ใครได้นะเอสวะ เอเซนนะ ฉันบอกกูมาพิสูจน์ตัวเองใครบอกกูบอกว่าเก่งตอนที่ไม่มีคนเล่น Unreal sight here as every single member of the Sentinels
hoist that trophy over their ถ้วยนี้ภูมิใจจัดซาสิได้ทุกถ้วยแล้วป่ะ เห็นแกหล่อมากแกได้ถ้วยเหมือนกัน เป็นคนที่ได้ครบทุกถ้วยไปทีมไหนก็แชมป์ไม่ใช่งง จริงเจนจีมาไกลมากเลยนะแต่ที่เสียดายจริงๆคือเสียดายเปเปอร์เล็กเมื่อไหร่วะแต่เซนมันโหดสัตว์ They did it the hardest way possible. They played every match in the offseason, grinded since October. Every possible game in America. They went the long road here in Madrid and all 5 maps in the finals. After over 3 years, Sentinels joins the very few to have 2 international trophies in VALORANT. An unreal run from an unreal team. Guys who joined in a unified vision to bring a trophy to the fans of Sen City, to the organization that has เซนชุดนี้มันลงตัวมากเลยมันลงตัวจัดไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็คือท็อป3ที่ผมเชียร์นี่คือใครก็ได้ตอนนั้นจริงแต่ผมอยากให้เจนจีตอนแรกจริงผมเชียร์ใครก็ได้มันก็คือ3ช้อยที่ผมเลือกมาตั้งแต่คิกออฟแล้วว่าแม่งคือแชมป์1 ใน 3 ทีมเนี้ยสุดแล้วครับดีใจ Unable to make another run happen, but now he has that trophy. เชียร์ด้วยความชิลแล้วแบบว่าใครก็ได้อะไร How they managed to put this one together. But also, I do want to say real quick commiserations for James ซูชิมันสุดยอดจริงว่ะโคตรแจ่ม They played hard. They played this team as tough as they could. Pacific's got a lot. ใครที่ดูคิกออฟกับผมอ่ะคือผมไม่พูดเสมอเลยตอนแรกผมเชียร์ตอนที่เชียร์แรกๆยังไม่มีเจมเชียร์ครับคือผมพูดไว้ก่อนว่าผมเชียร์เซนกับเปเปอร์เล็กว่ะแล้วพอได้เจนจีเล่นแมตช์แรกมันแม่งถูกใจว่ะเชียร์เจนจีเพิ่มอีกทีโอ้ไม่คิดว่าจะเข้ามาเป็นมาสเตอร์ท็อป มัน 3 จะไม่หลอกอีกแล้วนี่ แล้วก็ไซต้าอีกทีมไซต้าเชียร์ไม่ขึ้นจริงไม่ไหว here in Madrid. Just an individual performance for the history books. This kid has been waiting for his opportunity, and he finally had the right team around him to make it happen. Sassy as well. Champions 2022, the last time this man felt a trophy on a completely different team. With 4 new members around him, he's made it happen again. He took that risk after winning a world championship with Loud, decided that he wanted to bet on himself. ลาสกับชิมเบอร์ของเขาน่าจะอีกสักพักใหญ่เลยครับทีมเทียร์2ก็เดี๋ยวจะมีทัวร์หน้าเชื่อพวกทัวร์เก็บคะแนนน่าจะเห็นความเก่งของหลายๆทีมเพิ่มขึ้นอีกAnd for Zelsis, the man's more than just a salesman. He's the guy who kept him in it. You saw him on that last map, standing up, shouting at every moment. เกมแรกเลยเกมแรกที่ energy ล้นจัดดูดิ ล้นจัดลุกไม่หยุด ถ้าเกมท้ายยิงเหมือนเกมแรกโอ้โห มันวิบหมดแล้วมันหมดจริง หมดจริงคือไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งแล้วมันหมดไอช็อตยังไงช็อตกับสไนหน้าบีคนเดียวเมื่อกี้ถ้ามันแมตช์แรกๆโดนช็อตอย่างนั้นอ่ะ เจอพี่เซลซิตตอนเลดเกม พี่เซลซิตเขาพลังเหลือเหมือนแบบแครี่ออกของเต็มเหมือนเมื่อกี้ไม่ตีอ่ะเอเนอร์จีล้นเหลือ วอลคายให้เพื่อนแบบมีกำลังใจนะมันสัตว์ท้ายปีมีโอ้ยแข่งทั้งปีครับเดี๋ยวก็ได้มาวอตอีกมันจะมีรอบเก็บคะแนนอีกมีอะไรโค้ดยังเอเนอร์จีเกาหลีจริงๆนี่คือรู้เลยว่ากดดันจัดแต่กดดันมาก What, 2 years ago now, back in Tier 2, failing then, but reuniting and lifting a trophy together here in Madrid. And I'll be honest, never the easy road for Sentinels, but bouncing back on split, righting their wrongs. สุดท้ายเซนชนะครับผมหมุนสุดท้ายก็หมุนก่อนหมดดีหมุนแต่สกินเป๊ปขายดีสุดนะเฮ้ยสกอร์ครับสกอร์รวมเจนจีแพ้ครับ 3-2มันเวลาเซลซินตะโกนไปมันบอกขายเพื่อนแล้วแบบ
ฝั่งตรงข้ามยิงเสียเขาเรียกว่าเสียความมั่นใจไปหมุนยันวินาทีสุดท้าย เจอกันไหนๆก็ไปนี่แหละขอตัวก่อนเลยแล้วกันครับบ๊ายบายดึกมากแล้วตี จ สี่ บแล้วยังจะหมุนอีก สวัสดีนะครับทุกคนเจอกันทัวร์หน้าเจอกันเกมอื่นด้วย เดี๋ยวพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะมาเล่นวาโลตอนดึกๆครับ ต้องซ้อมหน่อยฝากทัวร์ด้วยนะทัวร์ของอินฟลูเอนเซอร์นะครับทัวร์ไม่ให้ทัวร์อินฟลูเอนเซอร์พูดผิดโชว์แมทอินฟลูเอนเซอร์ผมมีทีมผมเนี่ยฝากทีมผมเนี่ยซ้อมเดี๋ยวไปยิงเมาๆให้ดูรอดูโชว์แมทไม่ทัวร์เจอกันครับเจอกันอันดีครับเจนเปล่านี่ ไม่มีเจอกันครับ ผมว่าไม่ได้เล่นวาโลมาเป็นเดือนแล้ววันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเอาหน่อยต้องขึ้นสตรีมในหัววันนะมาขุดฝีมือหน่อยไม่ไหวแล้วเมื่อวันนี้ลองเข้าไปเล่นดูคือแบบยิงอย่างกากเลยแบบว่าโคตรกากอะกากแบบกากจัดอะไม่ไหวต้องวอร์มหน่อยวอร์มบอทมาสัก2-3 พันตัว แล้วค่อยกลับมาฟิตปังเหมือนเดิมไต่แรงเจอกันครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับทุกคน